starting CME, we are getting the blessings of our dear President Foxy. On behalf of him, Dr. Manish Matsve sir is giving some message to us. Good morning, everyone. On behalf of President Foxy, Dr. Rishikesh Pai, General Secretary Dr. Madhuri Patel, Vice President in charge Dr. Gitendra Sharma, and me, Dr. Manish Machwe, Chairperson Ethics Medico-Legal Committee. I welcome you all for this Medico-Legal CME at Solapur. I have to thank SOGS team, Dr. Virkar, Dr. Meena, Dr. Joshi, and everybody, and my team, who are my members of Ethics Medico-Legal Committee who have come this far. There's some problem with the video of Pai sir. There's a virus in it, so I'm not playing it. We should not risk all this. So he gives his regards and best wishes to all of us for this CME. I hope all of you today ask a lot of questions. The content of the program is very practical and all the faculties are very renowned in this field of medico-legal. So I hope you ask a lot of questions and get all your doubts cleared. So with that, I hand over the mic to MOC. Thank you and welcome all. Thank you, sir. Good morning again. And sometimes patients suffer harm physically or psychologically from care that was intended to heal them. We as a healthcare professional have legal limitations and obligations to our professional capacity. A breach in this duty due to any reason could lead to a litigation which we really fear of. So, to reduce our fear, we are here with stalwarts in the medico-legal sector to guide us. And before starting session, I have one announcement. The box is kept at the reception counter. If anybody is having any doubts or questions regarding medico-legal problems, they can drop in the box. And the last section is the meet the expert. So we can hand over your doubts to the experts. Now, without wasting time, we move on to our first session, which is very important in our day-to-day life. For that, to chair the session, I will call upon Dr. Vidya Tirankar Madam. Madam is a good academician, a popular teacher, head of the OBGYN department, Dr. VMGMC, past president of SOGS, and presented many papers and in national and state conference. And Dr. Kiran Sarda, she is very dynamic senior OBGYN consultant at Sarda Hospital, more than 25 years. She is member of National Breast Committee, FOXY. Now over to you, chairpersons. Thank you, Meena. A very good morning Sunday to all. I invite everyone for a very important CME on medico-legal aspects in OBGYN practices. It is a historic move to provide universal access to reproductive health services. India amended the MTP Act of 1971 to further empower women by providing comprehensive abortion care to all. The new law contributes towards ending the preventable maternal mortality to help meet the sustainable developmental goals. The changes consider the advances in medical technology, simplify requirements of providing the upper gestation limit for termination of pregnancy under specific conditions, and remove the gestational limit for cases that could burden the health system. It is an imperative now that the recent changes are adequately communicated and widely disseminated to all service providers to achieve universal reproductive health care in India. And for this, we have a very eminent speaker to enlighten us. I call upon Dr. Sudesh Doshi to start with his lecture. Dr. Sudesh Doshi needs no introduction. He is a very active member of our society. बाहर है वो. Dr. Sudesh Doshi is a senior obstetrician and also a medical legal consultant, working since 25 years at a rural setup in Pandharpur. He has got a vast experience of delivering more than 15,000 deliveries
at his nursing home. He is a chairperson for Adolescent Health and Medical Legal Committee. He is a member of PCPNDT Foxy, past president, Pandharpur Society, and vice president, Emily, and member of EMLC Foxy. Now I hand over to Dr. Sudesh Joshi to start with this lecture. Good morning. Thank you, Dr. Tirankar, for that warm words. Today, my topic is to speak about amendments in the MTP Act 2021 and about MTP beyond 24 weeks. As we know, these amendments have been in force since last almost 2 years now. It is 2 years. The first step towards change is awareness, and the second step is acceptance. Now, whenever amendment comes, we are always have a great halla gulla, kya ho gaya, when the amendments are going to come, when they will be coming to force. तर याच्याविषयी थोडंसं एक बॅकग्राऊंड मला सांगा वाटतं जे आपल्याला सर्वसामान्य डॉक्टरांना माहीत नसतं. ते म्हणजे एखादी अमेंडमेंट, एखाद्या कायद्यातली सुधारणा ज्यावेळेस येते त्यावेळेस सगळ्यात पहिल्यांदा ती पार्लमेंटमध्ये पास होते, दोन्ही हाऊसमध्ये पास होते, नंतर त्याच्यावर प्रेसिडेंटची सही होते, परंतु त्या क्षणापासून कायदा लगेच लागू होत नाही. ह्या पुढच्या गोष्टी ज्या असतात त्या मलासुद्धा माहीत नव्हत्या, कारण ज्यावेळेस MTPची अमेंडमेंट प्रत्यक्ष झाली त्यावेळेस बऱ्याच चर्चा झाल्या, सगळ्या झाल्या. मग जे घटनातज्ञ होते त्यांना विचारल्यानंतर छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या होतात, कारण हे आपण पाठ्यपुस्तकात शिकलेलं नसतं म्हणून माहीत नसतात. तर एखादी अमेंडमेंट ज्यावेळेस येते ती अमेंडमेंट पार्लमेंटमध्ये पास झाल्यानंतर ती लगेच लागू होत नाही. राष्ट्रपतीची सही झाल्यानंतर ऑफिशियल गॅझेटमध्ये सुरुवातीला त्याचं नोटिफिकेशन येतं आणि ते नोटिफिकेशनमध्ये तो कायदा पूर्णपणे लिहिलेला असतो. पण त्या नोटिफिकेशनमध्ये अजून एक खाली ओळ असते जी आपल्याला कळत नाही बऱ्याच वेळेला, की हा कायदा केव्हापासून लागू होणार आहे याची तारीख नंतर डिक्लेअर होऊन तेव्हापासून हा कायदा लागू होईल. म्हणजे ज्यावेळेस 25 मार्चला हे नोटिफिकेशन आलं त्यावेळेस सुरुवातीला आम्हाला सगळ्यांनी वाटलं हा चला हा कायदा लगेच लागू झाला, पण तसं नव्हतं. त्याच्यामध्ये एक वाक्य लिहिलेलं होतं की दिस विल कम इन टू फोर्स वेन इट विल बी डिक्लेअर्ड इन द गॅझेट. आता आम्हाला वाटलं कायदा गॅझेटमध्ये डिक्लेअर झाला म्हणजे कायदा सुरू झाला, पण तसं नाही, त्याचा मुहूर्त परत वेगळा असतो. मग त्याचा मुहूर्त डिक्लेअर झाला 15 सप्टेंबरला आणि त्या 15 सप्टेंबरच्या गॅझेटमध्ये असं लिहिलं की 24 सप्टेंबरपासून हा कायदा लागू होणार. मग 24 सप्टेंबरपासून ॲक्ट लागू झाला. दुसरी एक गोष्ट असते की ज्यावेळेस एखादा ॲक्ट येतो, अमेंडमेंट येते, तर सुरुवातीला ॲक्ट जो असतो त्याचं एक संक्षिप्त स्वरूप असतं. जसं आपण एखादा श्लोक घेतो आणि त्याचं निरूपण, त्याची टीका परत वेगळी असते, तसं तो कायदा छोट्या संक्षिप्त स्वरूपात सुरुवातीला येतो. मग त्याच्यानंतर त्याचे रूल्स आणि रेग्युलेशन्स येतात. मग त्याचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स डिटेलमध्ये असतात. मग त्याच्यामध्ये छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, कुणाकडे अप्लाय करायचं, कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कोण असणार आहे, रिन्युअल्स कधी करायचे, आणि बाकीच्या बऱ्याच गोष्टी ज्या असतात ते डिटेल्समध्ये त्याच्यामध्ये येतात. मग 24 सप्टेंबर 2021 कायदा लागू झाला आणि 12 ऑक्टोबरला त्याचे रूल्स आणि रेग्युलेशन्स आले. आता दिस वॉज द गॅझेट झालं. आणि व्हॉट आर द मेन इम्पॉर्टंट सायलेंट फीचर्स ऑफ अमेंडमेंट्स. MTPचा कायदा अतिशय सोपा आहे, अजिबात क्लिष्ट नाही आहे. PCPNDTचा कायदा बराच मोठा आहे, 100-200 पानं वाचावं लागतात. MTPचा कायदा एक 2-3 पानामध्ये भागतो. रूल्स अँड रेग्युलेशन्स पण अतिशय सोपे आहेत. तर आपल्याला रूल्स रेग्युलेशन सगळं माहिती आहेत. त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट्स महत्त्वाच्या कोणकोणत्या झाल्या हे आपण बघूयात. एक वाक्य त्यांनी बदललं. 1971 साली ज्यावेळेस MTPचा कायदा पहिल्यांदा आला त्यावेळेस मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन नावाचं काही नव्हतं. त्यामुळं टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी वॉज कन्सिडर्ड ॲज सर्जिकल टर्मिनेशन. पण काळाच्या ओघात जे काही बदल झाले, ज्या काही सुधारणा झाल्या, त्याला अनुषंगाने त्यांनी लिहिलं की टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी मीन्स टर्मिनेशन बाय मेडिकल ऑर सर्जिकल मेथड्स दोन्ही. त्यानंतर सेक्शन 3मध्ये बदल झाले. सेक्शन 3मध्ये काय होतं की गर्भपात करताना कोणाकोणाचं ओपिनियन घेणं गरजेचं आहे, कोणाकोणाचं मत घेणं गरजेचं आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी चेंजेस केले. आधीच्या कायद्यामध्ये साधारणपणे 20 वीक्सपर्यंत MTP करणं अलाउड होतं. त्याच्यामध्ये 12 वीक्सपर्यंत एका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरच्या ओपिनियनने आपल्याला टर्मिनेशन करता येत होतं. 12 to 20 वीक्स याच्यासाठी 2 लोकांचं ओपिनियन लागत होतं. परंतु आता कायद्यात बदल घडवून त्यांनी असं सांगितलं की 20 वीक्सपर्यंत तुम्हाला जर MTP करायची असेल तर एका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरचं ओपिनियन इनफ आहे, 2 लोकांच्या ओपिनियनची गरज नाही. नवीन कायद्यानुसार 24 वीक्सपर्यंत MTP अलाव झाली. मग 20 to 24 वीक्स हा जो कालावधी आहे त्याच्यासाठी मात्र त्यांनी 2 लोकांचं ओपिनियन घ्या असं म्हटलेलं आहे. त्यामुळे फॉर्म 1 ओपिनियन फॉर्म जो आपण भरत होतो त्याच्यामध्ये थोडेसे बदल झाले. फॉर्म 1 हा फक्त आता फॉर्म 1मध्ये एकाच डॉक्टरांचं नाव आलं खाली. पूर्वी असायचं साईन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर ऑब्लिक प्रॅक्टिशनर्स असं असायचं. त्यातलं ते ऑब्लिक निघून गेलं, कारण 20 वीक्सपर्यंत फॉर्म 1च आहे आपल्याकडं आणि त्याच्यानुसार आपल्याला एका व्यक्तीच्या ओपिनियनने आपल्याला टर्मिनेट करता येतं.
20 to 24 वीक्ससाठी 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरचं ओपिनियन पाहिजे आणि बियॉन्ड 24 वीक्स पण आपल्याला टर्मिनेशन करता येते. म्हणजे आपण म्हणतो की कायदा बदलल्यानंतर आता 24 वीक्सपर्यंत परवानगी मिळाली, पण ॲक्च्युली कायदा बदलल्यानंतर ती सीमारेषा काढून टाकली. तुम्ही अगदी केव्हाही टर्मिनेशन करू शकता. फक्त बियॉन्ड 24 वीक्स टर्मिनेशन करताना मेडिकल बोर्ड जे फॉर्म झालं असतं गव्हर्नमेंटच्या गॅझेटनुसार, ते मेडिकल बोर्ड प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयामध्ये असतं, सिव्हिल हॉस्पिटल असतं, मेडिकल कॉलेजला असतं. त्या मेडिकल बोर्डनी ओपिनियन दिलं की बियॉन्ड 24 वीक्ससुद्धा तुम्ही MTP करू शकता. आता सेक्शन 3मध्ये अजून गोष्टी होते की जे इंडिकेशन्स आहेत त्या इंडिकेशन्स त्यांनी 1, 2, 3, 4, 5 इंडिकेशन पूर्वी होते. पूर्वी जे इंडिकेशन्स दिले त्या इंडिकेशन्समध्ये 12 वीक्स किंवा 20 वीक्स ड्युरेशन ऑफ प्रेग्नन्सी बदललं तरी इंडिकेशन्स बदलत नव्हती. 20 वीक्सपर्यंत सगळीच्या सगळी इंडिकेशन्स तशीच होती, त्यात काही बदल नव्हता. मग त्यातलं एक जे इंडिकेशन होतं त्यांनी 2 कलमं सांगितली होती. एक म्हणजे डेंजर टू द लाईफ ऑफ मदर किंवा बेबी अनॉमलस आणि इंजुरी टू फिजिकल ऑर मेंटल हेल्थ ऑफ मदर, आणि त्याच्यामध्ये परत उपकल्म तयार करून त्यांनी हे टाकलं होतं. वेन प्रेग्नन्सी अकर्स ॲज अ रिझल्ट ऑफ फेल्युअर ऑफ एनी डिव्हाइस ऑर मेथड. आता हा बदल केला म्हणजे मोठ्या फॉन्टमध्ये एनी वुमन ऑर हर पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑर प्रिव्हेंटिंग प्रेग्नन्सी. आता पूर्वी काय होतं, त्यांनी वुमन म्हणजे बरोबर पार्टनर असा शब्द वापरायचे, स्पाऊस असा शब्द वापरला होता. म्हणजे त्याचा अर्थ असं निघत होतं की फक्त विवाहित स्त्रीलाच तिच्या पतीकडनं जर गर्भधारणा झाली तर तिला गर्भपात करायचा अधिकार आहे, असं त्यातनं अर्थ निघत होता. प्रत्यक्ष तसं नव्हता, पण आता त्यांनी ते स्पष्ट केले दॅट एनी वुमन मे बी शी इज मॅरिड, अनमॅरिड, सिंगल, डिवोर्सी, वॉट एव्हर इट इज, and she has intercourse with anyone, her spouse, her partner, whatever it is, she has a right to undergo termination for the indication of failure of contraception. याच्यामध्ये फेल्युअर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पण त्यांनी पहिल्यासारखंच मुद्दाम थोडंसं ढिलं ठेवलेलं आहे, लूप होल्स ठेवलेले आहेत. कोणती मेथड कॉन्ट्रासेप्शनची वापरत होता हे त्यात त्यांनी मेन्शन केलेलं नाही. आपण नेहमीच म्हणतो की भारतातला गर्भपाताचा कायदा हा सगळ्यात सोपा आणि सगळ्यात ब्रॉड बेस्ड आहे. ऑलमोस्ट MTP ऑन डिमांड आपल्याला मिळू शकते, नाही असं नाही. फक्त गर्भपात होताना तो सुरक्षित व्हावा, त्या आईच्या जीवाला धोका होऊ नये एवढी काळजी मात्र आपण प्रत्येक ठिकाणी घेतलेली. त्यामुळे गर्भपात कोणी करायचा आणि त्याचं ओपिनियन डॉक्टरांनी फॉर्म करायचं एवढं मात्र ठेवलेलं आहे. आता बऱ्याच पाश्चात्य देशांमध्ये, मुस्लिम कंट्रीमध्ये बऱ्याच ठिकाणी गर्भपात अलाउड नाही आहे. इव्हन अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रात सुद्धा परवा त्यांनी एक निर्णय बदलला आणि अमेरिकेत जी काही राज्य आहेत तिथे आपल्यासारखं संघराज्य आहे, तिथं बऱ्याच प्रांतांमध्ये चर्चच्या बर्डनाखाली, धर्मसत्तेच्या दबावाखाली बऱ्याच ठिकाणी गर्भपात नाकारला जातो आहे. गर्भपाताच्या गोळ्यासुद्धा उपलब्ध होत नाहीत. FDAने तिथल्या रेग्युलेशन काढून मिफेप्रेस्टोन मिझोप्रेस्टोल कॉम्बिनेशनवर सुद्धा बंदी आणली होती. आता मागच्याच आठवड्यात परत ती रिव्हर्स केली, त्यामुळे त्या गोळ्या तरी उपलब्ध व्हायला लागलेल्या आहेत अंडर प्रिस्क्रिप्शन, त्यासुद्धा उपलब्ध होत नव्हत्या. मग आपण काळाच्या ओघात पुढे जात आहोत की मागे जात आहोत हे कळत नाही. अशा अवस्था अमेरिकेत सध्या झालेली आहे. अजून एक गोष्ट मात्र आपल्यासाठी त्यांनी थोडीशी वाढवून ठेवली की नको होते करायला. पूर्वी असं होतं की यातले तुम्ही जर नियम कायदे नाहीत पाळले, विशेषतः रूल्समधले जे आहेत, तर तुम्हाला 1000 रुपये दंड वगैरे असं होतं. हे इल्लिगली MTP करण्यासाठी ही शिक्षा नाही आहे. ही शिक्षा फक्त काय होती, जसं F फॉर्म भरला नाही आपल्याला 3 वर्ष शिक्षा होते, तसं तुम्ही जर फॉर्म 1, फॉर्म 2 व्यवस्थित भरले नाहीत, फॉर्म 3 व्यवस्थित भरला नाहीत, तर मात्र तुम्हाला जे शिक्षा आहे विशेषतः गोपनीयतेविषयी, म्हणजे तो जो रुग्ण येणार आहे, ती जी स्त्री आपल्याकडे गर्भपातासाठी येणार आहे, तिची गोपनीयता तुम्ही पूर्णपणे बाळगली पाहिजे. म्हणजे तिचं नाव कुठंही तुम्ही रजिस्टरमध्ये नोंद करायची नाही, तिच्या नावाची कुठंही वाच्यता करायची नाही त्या स्त्रीसाठी. आणि ही जर गोपनीयता तुम्ही जर नाहीत पाळली व्यवस्थित, तर त्यासाठी पूर्वी फक्त 1000 रुपये दंडाची शिक्षा होती. ती शिक्षा मात्र आता त्यांनी वाढवलेली आहे आणि 1 वर्षापर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा त्यांनी वाढवलेली आहे. हे कलम खरं तर घालायला नको होतं, कारण आपल्याला माहिती, आता आपण सगळेच काही प्रायव्हेटमध्ये प्रॅक्टिस करतो, कोणी कॉर्पोरेट हॉस्पिटलला प्रॅक्टिस करतं आहे, कोणी सिव्हिल हॉस्पिटलला प्रॅक्टिस करतं आहे, की त्या स्त्रीची गोपनीयता बाळगणं किती अवघड आहे. जे आपण सगळेच जाणवतो. तर कोणी वेगवेगळ्या मेडिकल कॉलेजमध्ये पण आपण ज्यावेळेस रेसिडेंट होतो त्यावेळेस MTP नंबर 23/2023 असं लिहिलं की त्याच्या खाली कंसात तिथल्या सिस्टर इन्चार्ज बरोबर सुलोचना गायकवाड असं लिहून ठेवायचं, म्हणजे त्या पेशंटची गोपनीयता तिथंच संपली. कारण त्या MTP नंबर 23 त्या पेशंटच्या लक्षात राहायचं नाही आणि त्या नावाचा पेशंट शोधणं भयंकर अवघड जायचं. त्यामुळं हे कलम केले. सुदैवाने अजून कोणी याच्याखाली काही केलेलं नाही आहे, पण अडचणी येऊ शकतात की पेशंटची गोपनीयता आपल्याला बाळगायची. त्यासाठी 1 वर्षाची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही असं लिहिलेलं आहे. हा महत्त्वाचा बदल त्यात घडलेला आहे. आता हे कायद्यातले महत्त्वाचे बदल झाले. आता आपण रूल्स आणि रेग्युलेशन्समध्ये काय काय बदल घडले बघूयात. रूल्समध्ये हू कॅन टर्मिनेट द प्रेग्नन्सी. तर पूर्वी कसं होतं
की ज्यावेळेस 2003चे रूल्स आले तर टर्मिनेशन कोणी करावं, गर्भपात घडवून आणायचा अधिकार कोणाकोणाला आहे. कारण आपण जर अधिकारवाणीने ज्या व्यक्तीला अधिकार आहे त्यांनी जर न करता दुसऱ्या कोणी व्यक्तीने गर्भपात घडवून आणला तर कायद्यानुसार IPCमध्ये तुम्हाला शिक्षा होऊ शकते. तर त्याच्यामध्ये A, B, C आणि D असे 4 गोष्टी होत्या. तर Aमध्ये आता ह्या कॅटेगरीतले लोक कदाचित कोणी नसेल की ज्या लोकांनी 1971च्या आधी प्रॅक्टिस चालू केलेली आहे आणि त्यांना 3 वर्षाचा गायनॅकचा अनुभव, अशा लोकांना गर्भपात करायला परवानगी होती. त्यानंतर B, C आणि D जे होते, तर Dमध्ये आपण सगळे गायनॅकॉलॉजिस्ट, ज्या लोकांनी गायनॅकॉलॉजीमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे अशा सगळ्या लोकांना करायला परवानगी आहे. C नावाचे कलम त्यांनी टाकलं होतं, विच वॉज मेंट फॉर एस्पेशली आपल्याकडं गर्भपात करणारे ट्रेन मनुष्यबळ खूप कमी होतं, त्यामुळे नुसतं सेंटर चालू होऊन उपयोग नाही, तिथं मनुष्यबळ हवं आहे. म्हणून त्यांनी एक असं कलम टाकलं होतं की ऑल दोज पीपल हू आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स, MBBS ज्यांचं झालेलं आहे आणि ज्यांना सरकारी यंत्रणेमार्फत मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नन्सी जे ट्रेनिंग सेंटर्स आहेत, अशा ट्रेनिंग सेंटरमध्ये ज्या लोकांनी साधारणपणे 25 MTP ऑब्झर्वेशनखाली केलेल्या आहेत आणि त्यातल्या 5 स्वतःहून केलेल्या आहेत, अशा लोकांना फक्त 12 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करायची परवानगी दिली. दॅट वॉज C कॅटेगरी. मग असे जनरली कोण होते, तर आपल्याकडे PHC लेवलला किंवा जे मेडिकल ऑफिसर्स MBBS झालेले आहेत, पोस्ट ग्रॅज्युएट सगळे मेडिकल ऑफिसर्स त्यावेळी नव्हते, त्या लोकांना गर्भपात सेवा लोकांना त्यांच्याकडून घेता यावी म्हणून अशा लोकांना हे ट्रेनिंग मिळत होतं. इवन प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर्ससुद्धा जे MBBS झालेत, विशेषतः लेडी प्रॅक्टिशनर्स पेरिफेरीमधले जे असायचे MBBS झालेले, त्यांना जर MTP करायचं असेल तर नुसतं MBBS क्वालिफिकेशन चालत नव्हतं. मग त्यांनी जर हे ट्रेनिंग केलं तर त्यांना MTP करायची परवानगी होती, बट दॅट वॉज ओनली टिल 12 वीक्स. आता अजून एक कलम त्यांनी परवाच्यामध्ये वाढवले, CA म्हणून केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये काय केलं आहे, अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर शॅल हॅव द फॉलोइंग एक्सपिरियन्स अँड ट्रेनिंग फॉर कंडक्टिंग टर्मिनेशन प्रेग्नन्सी अप टू 9 वीक्स ऑफ जेस्टल पिरियड बाय मेडिकल मेथड्स ऑफ अबॉर्शन नेमली. जे पूर्वी मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन 7 वीक्सपर्यंत रेकमेंड करत होते, आता 9 वीक्सपर्यंत रेकमेंड करतात. सो 2 गोष्टी आहेत, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शनने MTP करायची आणि 9 वीक्सपर्यंत करायची. ते करण्यासाठी अजून त्यांनी थोडंसं डायल्यूट केलं आहे. अन अ फ्रेश MBBS ग्रॅज्युएट who has experience at any hospital for a period not less than 3 months in the practice of obstetrics and gynecology. म्हणजे तो OBGYN मधला पोस्ट ग्रॅज्युएट नको आहे किंवा फक्त गव्हर्नमेंट ऑथराईज सेंटरला त्यांनी ट्रेनिंग घेतलेलं आहे असं नसलं तरी चालेल. समजा एखादी व्यक्ती MBBS झाली, नुकतंच इंटर्नशिप संपली आणि त्याने उद्या येऊन माझ्या हॉस्पिटलला एक 3 महिने ऑब्स्टेट्रिक्स आणि गायनेकॉलॉजीमध्ये काम केलं ऑफिशियल रेसिडेंट म्हणून, तरीसुद्धा तो मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन करायला एलिजिबल आहे. म्हणजे त्यांना परीघ वाढवायचं की ॲबॉर्शन सर्व्हिसेस ज्या प्रोव्हाइड करायच्यात त्या फक्त काही ठराविक लोकांच्या हातात न राहता जास्तीत जास्त ॲबॉर्शन प्रोव्हायडर्स वाढवावेत आणि सुरक्षित व्हावेत म्हणून त्यांनी क्वालिफिकेशन पण ठेवलेलं आहे. त्यानुसार फ्रेश MBBS ग्रॅज्युएट हू हॅज डन इंटर्नशिप किंवा कुणी MBBS झाली व्यक्ती ज्याने कुठल्याही ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकच्या हॉस्पिटलमध्ये 3 महिने काम केलेले, अशी व्यक्ती मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन करायला लायक आहे. आणि दुसरी गोष्ट, परत म्हटले 10 केसेस आता सिव्हिल हॉस्पिटलला, मेडिकल कॉलेजला असे ट्रेनिंग सेंटर्स असतात, त्या ट्रेनिंग सेंटरला त्याने ऑफिशियल ट्रेनिंगचं सर्टिफिकेट घेतलं तर तो करू शकतो. ही कॅटेगरी वाढवलेली आहे. ज्यावेळेस कायद्यामध्ये बदल घडवायची चालली चर्चा चालली होती, सुरुवातीला जो ड्राफ्ट आला होता MTP ॲक्टच्या अमेंडमेंटमध्ये, त्याच्यामध्ये तर असं टाकलं होतं त्यांनी, आणि जगात बऱ्याच ठिकाणी WHO पण रेकमेंड करते की ज्या पेरिफेरीला ANM आहेत, ज्या GNM जो नर्सिंग स्टाफ आहे किंवा ज्या मिडवाईव्ज आहेत, त्यांनासुद्धा तुम्ही ॲबॉर्शनचे अधिकार द्या, त्यांना पण ते प्रिस्क्राईब करायचे अधिकार द्या. आणि जगात सगळीकडं, आता आपण हे मान्य करणार नाही, पण जगात सगळीकडं असं सिद्ध झालेलं आहे की ज्यावेळेस इनफ केअरमध्ये इवन मिडवाईव्सनी जरी ॲबॉर्शन पिल्स दिल्या तरी दे आर क्वाईट सेफ. आता आपण हे मान्य करत नाही, पण आपण प्रत्यक्ष रोज काय बघतो की साधारणपणे आपल्याकडे जर मेडिकल ॲबॉर्शनने मेथड ऑफ ॲबॉर्शनने समजा मनीषा हॉस्पिटलमध्ये एक ॲबॉर्शन झालं मेडिकल मेथड ऑफने, तर त्याच्या तुलनेमध्ये 10 मेडिकल ॲबॉर्शन शेजारचा औषध दुकानदार करत असतो. आता औषध दुकानदाराला तर काहीच क्लिनिकल नॉलेज नाही, त्याला पेशंटला कसं तपासायचं हे माहीत नाही, पण ही जी ANM किंवा GNM असेल तिला पल्स बघायचं, BP बघायचं माहीत असतं, हिमोग्लोबिन बघायचं माहीत असतं. फक्त आपल्याकडं हा अधिकार त्या पातळीपर्यंत पोचवला तर त्याचा मिसयूज होण्याची शक्यता जास्त आहे, पण त्यांच्यापर्यंत नाही दिला तर तो अधिकार ऑलरेडी मिसयूज होतोच आहे औषध दुकानातनं. त्याच्यावर आपण आवाज उठवत नाही, आपण आपल्याला भांडायला सवड नाही, आपण भांडायला पाहिजे म्हणून आपण भांडत नाही. आपण फक्त काय म्हणतो, माझ्या अधिकारावर गदा आली, पण त्यासाठी भांडून तो अधिकार मिळवावा लागतो. ते भांडण करायची आपली कुणाचीच तयारी नाही. त्यामुळे हे औषध दुकानदार पण तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन्स आहेत,
पण ते कॉम्प्लिकेशन निस्तरण्यासाठी मग आपण आहोत. मग त्या पद्धतीने जसं आपण म्हटलं की ओपीडी क्लिनिकमध्ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर आहे तो गोळी देतो, त्याकडे सेंटर नसलं तरी चालतं आणि कुठं कुठं पाठवायचं ते करू शकतो. तशा पद्धतीने सुरुवातीच्या ड्राफ्टमध्ये हे मिडवाईजमध्ये होतं, परंतु भारतीय कायद्यात ते बसत नाही. कारण MTP ॲक्टमध्ये सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हटलं की रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर, आणि हे ANM GNM ते रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर नाहीत. तर WHO वगैरे कशा संज्ञा वापरते, हेल्थ केअर वर्कर, हेल्थ केअर प्रोव्हायडर अशी संज्ञा वापरते. ते डॉक्टर किंवा रेजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर अशी संज्ञा वापरत नाहीत. कारण आपल्या देशात किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात खूप डॉक्टर्स आहेत, पण आफ्रिकन देशामध्ये किंवा आपण अजूनसुद्धा गडचिरोलीमध्ये गेलो किंवा झारखंडमध्ये गेलो, ओरिसामध्ये गेलो, तिथे डॉक्टर्सच उपलब्ध नाही आहेत. मग गर्भपाताचा अधिकार नाकारायचा का त्या स्त्रीला? मग तिथं जी कुणी लायक व्यक्ती असेल त्याचं ट्रेनिंग करून जर आपण तुम्ही दिलं तर ते सुद्धा होऊ शकतं. आता सरदेसाई मॅडमसारख्या सिनियर लोकांना माहिती आहे, तुम्ही दाईंचं अनट्रेंड दाईंना सुद्धा शिकवलं बाळणपण कसं करायचं. मग तुम्ही जर त्यांना डिलिव्हरी करायला शिकवू शकता तर गोळ्या द्यायला काय हरकत आहे बॅकअप सर्व्हिसेस देऊन, असं काही लोकांचं म्हणणं होतं. पण सुदैवाने अजून तरी तसं आलेलं नाही आहे. आता हाच कम्पॅरेटिव्ह चार्टमध्ये केले, कोणाला अलाउड आहे कोणाला अलाउड नाही आहे. हे स्लेट परत एकदा आलेली स्लाईड. आता हू विल फॉर्म द ओपिनियन. पहिला जो कायदा होता त्याच्यामध्ये MTP कुणी करायचे ह्याच्याबद्दल स्पष्टता होते, परंतु त्यासाठी ओपिनियन फॉर्म करताना कुणी ओपिनियन फॉर्म करायचं याविषयी काहीच सुस्पष्टता नव्हती. एका लोकांनी करायचं, 2 लोकांनी करायचं, बरोबर आहे. परंतु आत्ता या कायद्यामध्ये त्यांनी व्यवस्थित स्पष्टपणे लिहिलं आहे की तुमची एलिजिबिलिटी जी MTP करण्याची आहे त्या MTPला ओपिनियन फॉर्म करायची तुमची एलिजिबिलिटी आहे. म्हणजे तुम्ही समजा CA कॅटेगरीमध्ये बसत आहात की तुम्हाला 3 महिन्याचा अनुभव आहे, तर तुम्ही त्या मेडिकल मेथड ऑफ ॲबॉर्शनने MTP करायला तुम्ही ओपिनियन फॉर्म करू शकता. समजा तुमची एलिजिबिलिटी C एवढीच आहे, म्हणजे 12 आठवड्यापर्यंतच MTP करायची तुमची एलिजिबिलिटी, तर त्यासाठी तुम्ही ओपिनियन फॉर्म करू शकता. परंतु जर 12 ते 20 आठवडे किंवा 20 ते 24 आठवडे याचं जर गर्भपात तुम्हाला करायचा असेल आणि तुमची एलिजिबिलिटी C किंवा CA असेल तर त्या MTPसाठी तुम्ही ओपिनियन फॉर्म करू शकत नाही. आता आपल्या गायनॅकोलॉजिस्ट असल्यामुळे आपल्याला ती अडचण नाही आहे, पण ज्यांच्याकडे गायनॅकची पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री नाही आहे परंतु हे ट्रेनिंग फक्त घेतलेलं आहे, मग अशी व्यक्ती बियॉन्ड 12 वीक्सच्या MTPसाठी ओपिनियन फॉर्म करू शकत नाही, त्या ओपिनियनवर ते देऊ शकत नाही. हे कायद्यात आत्ता स्पष्ट केलेलं आहे. पूर्वीच्या कायद्यात ही स्पष्टता नव्हती, त्यामुळे अडचणी यायच्या. आता हा आपला RMP ओपिनियन फॉर्म आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. फॉर्म 1 असतो, त्याच्यामध्ये सुई रेग्युलेशन 3, आपलं नाव, आपलं रजिस्ट्रेशन, पेशंटचं नाव, पेशंटचा पत्ता आणि आपल्या MTमध्ये सिरियल नंबर कुठला दिला आहे आणि कोणत्या इंडिकेशनसाठी ते. त्याच्या फॉर्ममध्ये तो खालची ओळ जी बदलली ना, सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर, ते पूर्वी प्रॅक्टिशनर ऑब्लिक प्रॅक्टिशनर्स असं असायचं. कारण हा फॉर्म 1 पूर्वी 12 वीक्सपर्यंत एकाच माणसाला भरावा लागायचा, 12 to 20 वीक्स 2 लोकांच्या सह्या लागायच्या. पण आता 20 वीक्सपर्यंत एकाच व्यक्तीची सही पुरेशी आहे, त्यामुळे तेवढा फक्त बदल फॉर्म 1मध्ये झालेला आहे. आता फॉर्म 2 म्हणजे जो मासिक गोषवारा आपण कळवतो लोकांना, तो फॉर्म 2. तुमच्याकडे महिन्यात किती गर्भपात झाले, इंडिकेशन्स कोणते होते, काय होते काय नाही, या फॉर्म 2मध्ये सुद्धा थोडेसे बदल झालेले आहेत. पूर्वी जो फॉर्म 2 होता याच्यामध्ये यातल्या काही गोष्टी होत्या, परंतु आता 20 ते 24 आठवडे हा नवीन कलम याच्यामध्ये आलं, 24 आठवड्याच्या पुढचं झालेलं आलं, त्यामुळे त्या गोष्टी बदललेल्या आहेत. त्याचबरोबर पूर्वी फक्त नंबर ऑफ MTPs एवढंच कळावं लागायचं, आता ते 9 आठवड्याच्या आतले तुम्ही मेडिकल मेथडनी किती केले, 9 ते 12चे किती केले, 12 ते 20 किती केले, 20 ते 24 किती केले, 24च्या पुढचे किती केले, याचे सगळं भरायचं. हे फार अवघड नसतं. फक्त आपल्या हॉस्पिटलमध्ये एखादा हुशार स्टाफ कोणी असेल, ज्याला थोडी बुद्धिमत्ता बरी आहे, खूप जास्त असलेला नको, तो काहीतरी गोळ करून ठेवतो, त्याला फक्त सांगितलं म्हणजे तो महिन्याला भरतो, आपण एक नजर टाकली तरी काम भागतं. नाही तर बऱ्याच वेळा मी काय बघितलं आहे, विशेषतः आपल्या डॉक्टरांना, त्यातल्यात गायनॅकोलॉजिस्टला खूप इगो असतो. ह्या जगातल्या सगळ्या गोष्टी फक्त मलाच येतात आणि मीच करणार, त्यात फक्त आपण स्वतःला राबवून घेतो. आणि ज्या गोष्टी डेलिगेट करण्यासारख्या असतात त्या गोष्टी बऱ्याच वेळा डेलिगेट करत नाही, म्हणून आपली भयंकर चिडचिड होते. तर ज्या गोष्टी डेलिगेट करण्यासारख्या त्या डेलिगेट केल्या तर काम खूप सोपं होऊन जातं. याच्यामध्ये हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि अदर्स हे पण विभाजन आहे. आणि टर्मिनेशन विथ कोणतं मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन तुम्ही त्यांना सजेस्ट केलं ते पण घेतले. आणि रिझन्स आहेत की 20 आठवड्यापर्यंत कोणतं इंडिकेशन होतं, 24पर्यंत कोणतं इंडिकेशन होतं, आणि बियॉन्ड 24 वीक्स तर एकच इंडिकेशन आहे, आपल्याला माहिती सगळ्यांना. आता हा फॉर्म 3 आहे. फॉर्म 3 जे असतं ते आपल्याकडे ॲडमिशन रजिस्टर किंवा MTP रजिस्टर ज्याला म्हणतो, त्या ॲडमिशन रजिस्टरमध्ये फॉर्म 3 आहे. याच्यामध्ये 2 कलम फक्त वाढवलेत त्यांनी. पूर्वी 14 कॉलम होते, आता 16 कॉलम झालेत. तर 15वा आणि 16वा कलम जे आहे, कॉलम नंबर 15 आणि कॉलम नंबर 16 त्या कोपऱ्यातले, त्याच्यामध्ये त्यांनी फक्त हे वाढवले, मेथड ऑफ MTP यूज्ड.
आता 71ला ज्यावेळेस काय झालं त्यावेळेस फक्त सक्शन इव्हॅक्युएशन एवढी एकच मेथड आहे, दुसरी कुठली मेथड उपलब्ध नव्हती. मग तुम्ही पिल्स वापरले का DNC केली का अजून काय केलं त्याप्रमाणे इव्हॅक्युएशन केलं, त्या मेथड लिहायच्या. आणि पोस्ट ॲबॉर्शन कॉन्ट्रासेप्शन तुम्ही पेशंटला काय ॲडवाईस केलं. इट इज अवर मॉरल ड्युटी दो नॉट लिगल ड्युटी टू ॲडवाईस सम अमाऊंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन टू द पेशंट. कारण काय होतं, पेशंटला जर कॉन्ट्रासेप्शनचं काउन्सिलिंग नाही केलं आणि गर्भपात एवढा सोपा आहे आपल्याकडं, त्यामुळे लोक कॉन्ट्रासेप्शनला जायचे डायरेक्ट गर्भपाताला जातात. नाही डॉक्टर ते वापरायला नाही जमत, त्यापेक्षा तुम्ही गोळ्या दिले की लगेच होते, कशाला वापरत बसायचं अशी लोकांची टेंडन्सी राहते. तर निदान काउन्सिलिंग कुठलं केलं, ट्युबॅक्टॉमी केली किंवा कॉपर्टी बसवली किंवा गोळ्या दिल्या, कॉन्डोम वापरायला सांगितलं, वॉट एव्हर इट इज तुम्ही सांगायचं. आता सध्या अवस्था काय मला माहीत नाही, पण ससूनमध्ये असताना मनीषला आठवतं, पेशंट जर MTPला आला तो जर कॉपर्टी बसवणार असेल किंवा लायगेशन करणार असेल तरच तुला MTP नाही, आता मी MTP करत नाही, जा घरी म्हणून सांगायचं. पण आता तसं करता येत नाही, कारण लोकही जागरूक झालेत, त्यांना त्यांचे हक्क माहीत असतात, ते उलटून बोलू शकतात. तुमचं काय संबंध नाही, तुम्ही सांगा काय करायचं आमचं मी नंतर बघू, तुम्ही MTP करून द्या नाही तर कोर्टात जातो म्हणतात. असेही लोक जागरूक झालेत. पूर्वी लोक ऐकत होते, पण आता त्या पद्धतीने प्रायव्हेट हॉस्पिटल तर नाहीच नाही, पण सिव्हिल हॉस्पिटल अशा टोनमध्ये पेशंटशी आता बोलता येत नाही, कारण लोक खूप जागरूक असतात, नंतर भांडत राहतात. तर ह्या 2 गोष्टी कॉलममध्ये वाढवायच्यात. आता ह्या खऱ्या नवीन गोष्टीत इंडिकेशन्स फ्रॉम 20 to 24 वीक्स प्रेग्नन्सी. आपण फॉक्सीने भांडून सगळ्या कायदेतज्ञांना बरोबर घेऊन MTPचं लिमिट वाढवून घेतलं, 24 आठवड्यापर्यंत केलं. मग आता त्यामध्ये इंडिकेशन्स पण बदललेत आणि हे खूप चांगले, खूप सुज्ञ गोष्ट आहे. मला खरंच याचं कौतुक करावं वाटतं की ज्या माणसांनी ह्या इंडिकेशन्स ड्राफ्ट केले असतील अतिशय योग्य केलेत, म्हणजे जेणेकरून त्याचा गैरवापर होऊ नये. विशेषतः आपल्याकडं सेक्स डिटर्मिनेशन आणि टर्मिनेशन याच्यासाठी जो गैरवापर होतो, तो गैरवापर करण्यासाठी बऱ्याच वेळेला केलं तर कुठलं कलम वापरलं शकतं, फेल्युअर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. कायद्याने समजा जर एखादा पेशंट 18 वीक्सपर्यंत आला आणि तो जर म्हणाला की मला फेल्युअर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन टर्मिनेशन करायचं आहे आणि त्याला जर पहिल्या 2 मुली असतील तर ते इंडिकेशन त्याच्यात बसतं, तुम्हाला ते टर्मिनेशन करावं. पण 20 वीक्सच्या पुढे आलं तर ते द बिगेस्ट थिंग अबाउट 20 to 24 वीक्स इज फेल्युअर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. हे इंडिकेशन बियॉन्ड 20 वीक्स चालत नाही. दिस इज द पंच लाईन. हे लक्षात ठेवलं पाहिजे आपण बऱ्याच वेळेला. आपलं सेंटर 24 वीक्सपर्यंत झालं आहे, ठीक आहे, 20 वीक्सच्या पुढचा पेशंट आला आहे, काही अडचण आहे, फेल्युअर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. आपण ते बऱ्याच वेळेला सवयीने फेल्युअर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शनला सवय असते की 90% टाईम तेच एक इंडिकेशन लिहित, दुसरं कुठलं इंडिकेशन लिहित नाही. तर बियॉन्ड 20 वीक्स फेल्युअर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हे इंडिकेशन चालत नाही. दुसरी गोष्ट, आता याच्यामध्ये आपण नेहमी बघायचो की जे अनमॅरिड प्रायमरी ग्रॅव्हिड असायच्या त्या नेहमीच ॲडव्हान्स जेस्टेशनल एजमध्ये आपल्याकडे यायच्या. आता अवेअरनेस वाढला आहे, आता प्रेग्नन्सी टेस्ट किट अवेलेबल आहे घरी, आता मुलींना माहीत असतं, त्यामुळे आता येत नसत अशी माझी कल्पना आहे. माहीत नाही सिव्हिल हॉस्पिटलला काय सिनारिओ आहे, परंतु पूर्वी ज्यावेळेस अनमॅरिड पेशंट MTPला यायचे ते डेफिनेटली 18 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स, 26 वीक्सपर्यंत जेस्टेशनला असायची. कारण एकतर तिला माहीत नसायचं ती प्रेग्नंट आहे, तिला कळलं तर ती आईवडिलाला समजू द्यायची नाही, तिच्या पार्टनरलाही माहीत नसायचं. समजा प्रेग्नंट आहे हे कळलं तरी MTPला कुठं जायचं हे माहीत नसायचं. त्यामुळे हा सगळा मेळ येऊन तिला माहिती म्हणून ती सिव्हिल हॉस्पिटलला पोचेपर्यंत ती 20 वीक्स झालेली असायची. त्यामुळं सर्वायवर्स ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट ऑर रेप ऑर इन्सेस्ट ह्यांच्यासाठी ते इंडिकेशन 24 वीक्सपर्यंत ठेवले की जे पेशंट दवाखान्यामध्ये उशिरा पोचण्याची शक्यता आहे, नॉट बिकॉज ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट बिकॉज ऑफ सोशल हर्डल्स, आणि ती तिथपर्यंत पोचायला तेवढा वेळ लागतोच आहे, म्हणून त्यांनी हे इंडिकेशन ठेवलेलं आहे, रेप ऑर इन्सेस्ट. आता इन्सेस्ट बऱ्याच वेळेला आपल्याकडे खूप कॉमन असते, ते आपण बघितले सगळ्या गायनेकोलॉजिस्ट लोकांनी, कोणीतरी मामे भाऊ आहे, कोणीतरी आत्ते भाऊ आहे, कोणीतरी काका आहे, कोणीतरी मामा आहे, अशा प्रकारे इन्सेस्ट होते मायनर्सवर, मग ती प्रेग्नंट राहते. त्यामुळे ती पेशंट आपल्याकडे उशिरा पोचण्याची शक्यता आहे, म्हणून त्यांना 20 to 24 वीक्समध्ये ठेवलेले. मायनर्स, ज्या मुली 18 वर्षापेक्षा लहान आहेत, त्यांना माहीत नाही कुठं अप्रोच करायचं, कुणाला सांगायचं, दे आर नॉट एबल टू कन्फाईड. आपल्या एखाद्या छोट्या मुलाला कोणी जर काय हात लावला, काय केलं, ते आईवडिलांनासुद्धा लवकर सांगत नाही, त्याला भीती वाटते, काय ते आपलेच काहीतरी चुकलं आहे का. त्यामुळे मायनर्सला पण त्यांनी लेट जेस्टेशनल एजपर्यंत ठेवलेले. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा घातला, कारण हे आता नवीन आहे. पुण्यामध्ये IT सेक्टरमध्ये काम करतो मनीष, त्यामुळे त्याला माहिती आहे कसं कसं काय होतं. लग्न झालं, प्रेग्नंट राहिलं, लगेच डिवोर्स झाला. की चेंजेस ऑफ मॅरिटल स्टेटस ड्युरिंग ऑनगोईंग प्रेग्नन्सी. आता ह्यातलं एक गोष्ट लक्षात घ्या जी आपल्याला पटकन लक्षात नाही, ड्युरिंग ऑनगोईंग प्रेग्नन्सी लक्षात. म्हणजे माझा 1 वर्षापूर्वी डिवोर्स झाला, मी आता प्रेग्नंट राहिले म्हणून त्या कलवाखाली तुम्हाला MTP करायला मिळणार नाही. ती बाबा विशेषतः विडो वूड होऊ शकतं, म्हणजे शी इज 4 months प्रेग्नंट, अनफॉर्च्युनेटली हर हजबंड इज डायड ड्यू टू समथिंग. मग ऑनगोईंग प्रेग्नन्सीमध्ये शी इज बिकम विडो और शी इज गॉट अ डिवोर्स ड्युरिंग ऑनगोईंग प्रेग्नन्सी, यू कॅन याच्यामध्ये आपण करू शकतो MTP. आता वुमन विथ फिजिकल डिसॅबिलिटीज, आता हे सुद्धा त्यांनी अतिशय व्यवस्थित लिहिलेलं आहे. असं जनरल टर्म म्हटलं नाही, वुमन विथ फिजिकल डिसॅबिलिटीज. जसं MTPमध्ये एक जनरल टर्म आहे ऑथॉरिटी अंडर लॉ, पण ऑथॉरिटी अंडर लॉ कोण हेच माहीत नाही आपल्याला. तर इथं
याची वेगळी स्लाईड दाखवतो मी. फिजिकल डिसेबिलिटीज मेजर डिसेबिलिटी ॲज पर क्रायटेरिया लेट डाऊन अंडर द राईट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी ॲक्ट 2016चा एक ॲक्ट आहे आपला, राईट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. त्याच्यामध्ये मायनर डिसेबिलिटी कोणत्या, मेजर डिसेबिलिटी कोणत्या, हे आज व्यवस्थित लिहून ठेवलं, सूचीबद्ध केलेलं आहे. त्याप्रमाणे ज्या स्त्रीला मेजर डिसेबिलिटी आहे, मग तिच्या डिसेबिलिटीमुळे ती पोचू शकलेली नसेल म्हणून, आय विल फिनिश इन 2 मिनिट्स, पोचू शकली नसेल म्हणून हे कलम केले. मेंटली इल वुमन इन्क्लुडिंग मेंटल रिटार्डेशन, या पण आपल्याकडे उशिरा पोचतात. फिटल मालफॉर्मेशन तर आहेच. आणि शेवटचे कलम घातले. आता करोनासारखी अवस्था होती. करोनामध्ये पेशंट दवाखान्यापर्यंत पोचू शकत नव्हते. युद्ध चालू आहे, गोंधळ चालू आहे, दंगली चालू आहेत, अशा वेळी पेशंट दवाखान्यापर्यंत पोचू शकत नाही. म्हणून वुमन विथ प्रेग्नन्सी इन ह्युमॅनिटेरियन सेटिंग्स ऑर डिझास्टर ऑर इमर्जन्सी सिच्युएशन्स ॲज मे बी डिक्लेअर्ड बाय द गव्हर्नमेंट, सरकारनेच डिक्लेअर केली की इमर्जन्सी, अशा वेळेस करू शकतं. हे राईट ऑफ पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज ॲक्ट 2016. आणि इंडिकेशन्स परत तेच रिपीट झालं. फॉर्म ई आहे, हा फॉर्म 2 लोकांनी भरायचा आहे फॉर 20 to 24 वीक्स प्रेग्नन्सीसाठी, आणि त्याच्यामध्ये इंडिकेशन्स दिलेली आहेत. आणि MTP बियॉन्ड 24 वीक्स. एकतर पहिली गोष्ट, MTP बियॉन्ड 24 वीक्ससाठी ओपिनियन कोणी फॉर्म करायचं, ते मेडिकल बोर्डनी फॉर्म करायचं. आपल्या सोलापूर जिल्ह्यात मेडिकल बोर्ड आहे, तिरणकर मॅडम त्या आत्ता बसल्या, त्या मेडिकल बोर्डच्या इन्चार्ज असतात. तर तिथं आपण पेशंट रेफर करायचा आहे. रेफर करताना चिठ्ठी लिहायची, सेंडिंग दिस पेशंट फॉर ओपिनियन ऑफ MTP बियॉन्ड 24 वीक्स अंडर द ॲक्ट. आणि त्याच्याप्रमाणे मग तिथं ते बोर्ड बसतं. 3-4 लोक असतात, एक गायनॅकोलॉजिस्ट, एक पिडियाट्रिशियन, एक रेडिओलॉजिस्ट, प्लस त्यांना जर वाटलं तर दुसऱ्या कुठल्या फॅकल्टीज अजून हवा असेल तर त्या पर्सनला बोलून घेतात. पिडियाट्रिक सर्जन असेल, न्यूरोसर्जन असेल, कार्डियक सर्जन, त्यांना जे योग्य वाटतं त्यांना बोलून घेतात. ते सगळे लोक मिळून ओपिनियन फॉर्म करतात. त्या ओपिनियनमध्ये काय असतं की बाबा हे MTP करणं पॉवर्स आणि फंक्शन्स आले मेडिकल बोर्डचं, हे MTP करणं आईसाठी सुरक्षित आहे का आणि ते करणं गरजेचं आहे का, ह्या 2 गोष्टी ते बघतात आणि त्याप्रमाणे ते सांगतात. आता बियॉन्ड 24 वीक्स MTP करण्यासाठी ॲक्च्युली आपल्याला जे रजिस्ट्रेशन देतात की तुमचं सेंटर 20 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी मंजूर आहे किंवा 24 आठवड्यापर्यंत, तर 24 आठवड्या पुढचं सेंटर गर्भपात मंजूर करण्यासाठी असं त्या फॉर्ममध्ये कुठं नाही आहे. पण बियॉन्ड 24 वीक्स MTP असेल तर त्यासाठी तुमच्याकडे काय काय हवं, तर तुमचं 24 वीक्स सेंटर जर रिकग्नाईज असेल ते तर हवंच, प्लस D कॉलम जो D आहे, फॅसिलिटीज फॉर प्रोसिजर अंडर अल्ट्रासाऊंड गायडन्स, म्हणजे तुमच्याकडे अल्ट्रासाऊंड मशीन असलं पाहिजे, तर मग तुम्ही बियॉन्ड 24 वीक्सचे MTP करू शकताय. अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, पॅरेंटल फ्लुइड्स, आणि याच्यामध्ये ब्लड वापरलं आहे. जे 20 वीक्सपर्यंत प्रेग्नन्सी आहे त्याच्यामध्ये अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, पॅरेंटल फ्लुइड्स फॉर इमर्जन्सी यूज असं म्हटलं आहे. परंतु बियॉन्ड 24 वीक्स ब्लड हा शब्द त्यात टाकला आहे. तर व्हॉट इज द पंचलाईन की बियॉन्ड 24 वीक्स MTP तुमच्याकडे तुम्ही करणार असेल तर ते एक ब्लड रिझर्व करून ठेवा. तर ह्या 2-3 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. आणि हे जे आहे ऑपरेशन टेबल विथ इन्स्ट्रुमेंट्स फॉर परफॉर्मिंग ॲबडोमिनल गायनॅकोलॉजिकल सर्जरी, हे 24 वीक्सला पण लागतंच. आणि बाकी सगळ्या गोष्टी आल्या. पॉवर्स अँड फंक्शन्स ऑफ द मेडिकल बोर्ड आले. हा फॉर्म D, ह्या फॉर्म Dमध्ये ते लोक ओपिनियन लिहितात, पेशंटला आले की बघतात, रेसिडेंट बघतात, त्याचे इन्व्हेस्टिगेशन्स करून घेतात, लॅब, अल्ट्रासाऊंड, स्पेशल ओपिनियन काय लागणार असेल तर 3 दिवसात हे ओपिनियन तयार करतात. आणि त्यांच्यावर कायद्याने बंधन आहे की एकदा पेशंट त्यांच्याकडे अप्रोच झाला की 3 दिवसात त्यांनी ते ओपिनियन फॉर्म करायचं आहे. मग बऱ्याच वेळेला तिरणकर मॅडम खूप धावपळ होते, सुट्टी आलेली असते, रविवार असतो, काहीतरी असतो, बट शी मॅनेजेस इट, त्या सगळ्या लोकांना गोळा करून त्या करून देतात. आणि सो दिस इज ऑल अबाउट रिसेंट अमेंडमेंट्स इन MTP ॲक्ट अँड MTP बियॉन्ड 24 वीक्स. थँक्यू सो मच. आणि वन मोर थिंग विच आय वूड लाईक टू थँक डॉक्टर तिरणकर, कारण मी नुकतीच एक बियॉन्ड 24 वीक्सची एक पेशंट होती. अनफॉर्च्युनेटली शी हॅड अ हायड्रॉप्स विच वॉज डेव्हलप लेट अराउंड 26 वीक्सच्या आसपास. आणि आय कॉल्ड हर, शी वॉज सो नाईस दॅट शी गायडेड मी थ्रू दिस थिंग्स, काय करायचं काय नाही ते. आणि आय गॉट द परमिशन अँड आय कुड टर्मिनेट दॅट प्रेग्नन्सी ॲट पंढरपूर. थँक्यू तिरणकर मॅडम. थँक्यू एव्हरीवन. Thank you, Dr. Sudesh Doshi, for wonderful presentation. You have shown us many important things like MTP form, in which register we used to fill the 14 columns. Now we have to fill 16 columns. Failure of contraception. This indication will not be accepted for 20 to 24 weeks. And you have very nicely elaborated the indications for MTPs and all these things. Now we will take question answers after the session, or as the organizers will decide. I think we will take question answers afterwards so that all the dais will be there. सगळेच लोक उत्तर देऊ शकतील.
Yes, yes. Thank you for your excellent presentation. Now I invite Suyoga Panat, Dr. Suyoga Panat. There is a little change. The previous speaker, Dr. Girish Kumtekar, is because of some or other reason, we have to change the lecture here. Dr. Suyoga Panat, prescription, your first line of defense. She will highlight this subject. She is consultant and obstetrician gynecologist at Amravati, and couple of days before we had a very good discussion about the drama or mood court, and I came in her contact. She is a very enthusiastic and a very eminent personality. She is recipient of many awards like MS Signature International Award, Shailaja Chowdhury, late Mr. Tripti Umranikar Award. At present, she is having fellowship in advanced fertility, worked as in government hospital for 12 years. She member of advisory board PCPNDT committee at Amravati, past president of Amravati OBGYN Society, and also past treasurer of SOGS zonal conference. Now, I hand over to Suyog, Dr. Suyog. Thank you, ma'am, for the nice introduction. At the outset, I would like to thank the organizers and especially Manish Matsve sir for giving me this opportunity. And actually this talk, I had come to know yesterday that I have to give a talk. So I am delivering this talk at a very short notice, so pardon me if I commit any mistakes. So I bring greetings from Amravati OBGYN Society, and I proudly declare that Dr. Alka Kuthe madam is contesting for the post of Chairperson Ethics Medicolegal Committee in the upcoming elections, and I wish her all the best. So my topic of today is prescription, your first line of defense. We all know that this is the important document which we come across in our day-to-day practice. आणि सगळ्यांनाच आपल्याला प्रिस्क्रिप्शन लिहायचं असतं. What is prescription? Prescription is a word which is derived from pre, and pre means before, and script means something which is written or something which we have to write. So it comes as prescription. So that is why this is the origin, and the word which the prescription, it's an important document. In this era of consumerism, it is better to be safe and to prevent litigation than to fight it in the court of law. There is a famous saying from Panchatantra, a small slip can make a big trouble. A small mistake can cost you crores of rupees. आणि उपचार पेक्षा प्रतिबंध जास्त इम्पॉर्टंट आहे असं मला वाटतं. An ounce of prevention is more than worth a pound of cure. Documentation is really very important, and it will help you in the court of law. It will be the first line of defense. And ignorance of law is no excuse. You should know the law of the land, and that is very important. Whatever laws are governing, we must be aware of those laws. And so a clever person solves a problem, but a wise person will avoid it. And in this era of medico-legal litigations, this is the era of the survival of the fittest, one who knows the law of the land. Now, prescription, it is an important document, as we all know. Your prescription should be rational, it should be clear, it should be accurate, and it should be legible. It can be a part of the OPD paper, or it can be written separately. Many people have a OPD paper and the prescription at the end of the paper. It can be handwritten, or it can be generated through a computer. Nowadays, we have many user-friendly softwares where the prescription can be generated. Now, this is how the writing, from class 12th to when we come in practice, it gets worsened day by day. And doctor's handwriting, it goes like this. Now, we all are busy practitioners. Apli handwriting ही दिवसेंदिवस खराब होत जाते, and prescription is the
डॉक्युमेंट ज्याला आपण सगळ्यात लाईटली घेतो, आपल्याला असं वाटतं की पॅरासिटामॉल लिहून द्या, काहीही लिहून द्या, आणि वी डोंट रिअली टेक इट सिरियसली. सो we should be proactive in writing the prescription, because a forewarned doctor is forearmed. And medical records, they are the legal records. They are the mirrors of our action, and it helps in our future defense. They are like our life jackets. And once you have issued a prescription, you cannot change it. So be very careful, because you should not wait for the disaster. असं खूपदा बघितलं जातं की जेव्हा पेशंट आपल्या चेंबरमधून बाहेर जातो, ते लगेच क्लिक करतात फोटो प्रिस्क्रिप्शनचा, दे सेंड इट टू सम अदर डॉक्टर अँड दे जस्ट क्रॉस चेक की आपण बरोबर लिहिला आहे की नाही, डोस बरोबर आहे की नाही, वेदर देर इज एनी अदर ऑप्शन फॉर दिस. सो टू प्रिव्हेंट द लिटिगेशन, वी शुड बी व्हेरी वेल अवेअर ऑफ दिस. Prescription can be the conventional which we are writing, it can be e-prescription or through telemedicine also. Now what is e-prescription? E-prescribing or electronic prescribing is a technology framework which allows the physicians or the other medical practitioners to write and send prescriptions to the participating pharmacy electronically instead of using handwritten or fax notes or calling in prescriptions. Now the e-prescription, it outlines. Now why it is important? Because it is error-free, it is accurate, it is understandable, and moreover, it is generated electronically from the healthcare provider to the pharmacy. It is meant to reduce the risks which are associated with the traditional script writing. Now, Maharashtra has developed a model prescription format, and which is widely acceptable. Now, who can prescribe? Prescription, it can be generated by a registered medical practitioner pertaining to that pathy, or a dentist or a veterinary practitioner. Now, the Maharashtra prescription format, it is directed by the Food and Drug Administration, and it can be accessed on the website of FDA. There is no ambiguity except how to write the content of drugs without having those drugs which are having multiple medical ingredients. And if the format is not followed, there is a criminal liability. And this is issued by the Commissioner, Food and Drug Administration, Maharashtra State. Now, a small guide to the prescription writing format. It is said, it is advised that the minimum size of the prescription blank should be 14 by 21 centimeter, that is the A5 size paper. The prescription should have particulars pertaining to the doctor, patient, and medicines as indicated below. D about doctor or the prescriber, P about patient, and M about medicine. Now, I don't know whether you are able to see, but the prescription format, the first thing is the doctor's name, the qualification, registration number, telephone number, address, mobile number, and email ID. And it has a date also. Then then comes the particulars of the patient, the name of the patient, the address, age, weight, and then comes the medicine part, the number of medicines, the name of the medicine, strength, dosage, duration, time, and quantity. And it has to be signed by the doctor along with the date and stamp. And the last part, it is the medicine which is dispensed by which pharmacist, and the name of the pharmacy, and also the date when it is dispensed. So this is the ideal prescription format. Now, certain suggestions are there that once you have issued the prescription, you cannot change the prescription. So be very careful while writing. Do not use prescription pad with the name of the medical store. अमुक अमुक मेडिकल स्टोअरमध्ये ही ड्रग्ज अवेलेबल आहेत असं लिहू नका. डू नॉट प्रिंट names of more than one doctor on the prescription. Even if a husband and wife, they are working as a team, the name of more than one doctors should not be there on the prescription pad. Do not use prescription pad of another doctor, and vice versa. You also should not let your prescription pad be used by another doctor. It is not desirable to write the diagnosis. It could be inferred as a breach in the confidentiality. Now, this is a little bit controversial point because certain people, they feel that diagnosis has to be written, but then it is not mandatory to write the diagnosis. Rather, it is not desirable to write the diagnosis. Precaution about computer-generated prescription. It has to be clear and precise.
certain medicines, they can be prescribed only by certain specialists. And no emergency drug prescription should be given at the 11th hour, because in the court of law, it raises suspicion about your readiness for and competency of your hospital for treating an emergency patient. So it leaves a bad impression in the face of judiciary. So be very careful, do not prescribe emergency drugs at the 11th hour, and be cautious while using abbreviations. The prescription should be written in legible handwriting on a good quality paper, as it will be frequently handled by many people, and if needed, it will be your first line of defense. Also, limit the number of prescribed drugs. Follow-up instructions should be given at the end of the prescription when you are supposed to call the patient for follow-up. The prescription should be signed by the prescriber only, because it is the prescriber, he or she is liable for the prescription. Now, MCI has advised certain checklists for the prescription format. The written prescription should be legible and in capital letters. A brief note on the purpose of medication should be added, like for what purpose that medicine used. Sometimes a medicine may be used for 2-3 purposes, like for hypertension or for angina. So the purpose should be written on that. Allergies, age, and weight of the person or the patient should be included in the prescription whenever it is possible. Generic names of the drug with the exact metric unit, concentration, and dosage should always be included, and the dosage unit should be described in full words and not in abbreviated form. A 0 should always precede if the amount is below 1 gram. For example, it should be 0.4 milligram and not 0.4 milligram and not 0.4 milligram. The use of trailing 0 after the decimal 4 milligram should be like 4 milligram and not 4.0 milligram. So the trailing 0 should be avoided. The use of abbreviation of drug names should be avoided, since it is very difficult to comprehend for the chemist as well as doctors also. Specific important instructions should be clearly provided in the prescription. The use of words like use as directed, it is deemed to be inappropriate. Now, there are certain errors which can be caused while prescribing. Sometimes we give a wrong medication or wrong dosage to a patient, mislabeling the medication, sometimes prescribing a medication that the patient is allergic to, prescribing a patient a medication that interacts negatively with other medication that the patient is consuming, and failing to warn the patient of the common side effects of the medication. Sometimes there can be lapses or misses. Sometimes if the drug is 5 milligram, accidentally, if it is written 50 milligram, then it will be a harm to the patient. Now, who can be liable for prescription drug errors? Anyone and everyone along the chain of prescribing and administering a medication is liable. The doctors, nurses, hospitals, pharmacy department in the hospitals, pharmacists, and the pharmaceutical manufacturer also. A patient should be clearly identified by name, date of birth, or unique ID, or both, and the usual location. It is not desirable to write the diagnosis, as I have already said. The prescription should be in legible handwriting on a good quality paper, because it will be frequently handled by many people. And lastly, always preserve a copy of your prescription. Limit the number of drugs. It is not possible to follow the dose timings and frequency if multiple drugs are advised simultaneously, and use generic drug names. You can write a specific proprietary trade name of the drug within the brackets with clear instructions about alternative if either of the drug is not available. And do not use short form, but write the name of the drug and clearly and completely in legible handwriting in numbers and words, like capsule amoxicillin 500 mg, and which is given 3 times a day. So, after writing the drug and the dosage, either the number of tablets that the patient needs to ingest or the number of days for which the drug should be taken should be clearly written. Clear instruction should be given what if the patient misses or a single dose or several doses of the written drug. At the end, the prescriber should write down when he or she wants to see the patient again, and also write down if he or she wants the patient to bring any investigation report while coming for follow-up. The prescription should be signed by the prescriber only, not by anyone on prescriber's behalf, as the prescriber is legally liable for the
prescription. Now, certain acts, they control the administration of the drugs and the prescription writing, and I think I will not go into the details. On October 29, 2015, the Bombay High Court pronounced that the online offer of medicines provided under Schedule H of DCA without a cash memo or a prescription is illicit, and requested that the Maharashtra government make the strides important to avoid unapproved and unlawful selling of scheduled drugs on the internet. Because buying drugs and medicines online is the latest trend among Indian patients and consumers. But there is lack of proper regulatory checks and balances for exercising regulatory control over e-pharmacies. So there are certain problems, and the MCI Code of Ethics in 2002 also does not allow a registered medical practitioner to disclose the secrets of a patient that he or she may have been learned in the exercise of his or her profession. So declaration, when we have declaration which is given to doctors at the time of registration, it states that I will respect the secrets which are confined in me. And the sale of medicines through e-pharmacies has also been banned by Drug Controller General of India from 30th December 2015. So if a wrong medication is given, can anyone take legal action against the pharmacist? Yes, a pharmacist has a duty to take care what medicine he is giving. If he gives the wrong prescription, then he is liable for negligence if the medication results in injury or damage. But one should give a valid prescription from the doctor or hospital and bill of that chemist shop who has given the wrong prescription. Now the Consumer Protection Act and doctors, I think sir will elaborate on this, because we have come, medical fraternity has come under the ambit of CPA since 1916, and certain laws, they govern the prescription writing, such as the MCI Act and Rules, Drugs and Cosmetics Act, Pharmacy Act, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, Drugs and Magic Remedies Act, and various other government guidelines. And there are case laws related to prescription writing. There was a famous case of Kunal Saha versus AMRI Hospital, and it is the famous steroid case where highest compensation in Indian medical history was laid. And it was a case of a psychologist, and her husband was a doctor himself. Then prescription and indoor case paper. Now there was a case where injection metoclopramide was ordered. The doctor on phone advised injection Perinom for post-operative vomiting to two real brothers of 12 and 10-year-old operated on the same day. Injection Perinom was not available at that time, and nurse gave some injection. After the injection, both brothers, they became serious. They went in respiratory arrest and ultimately died on the next day. There was a criminal complaint against the doctor. The police sub-inspector, while investigating, found out that injection Perinom was advised, injection Reglan was charted on the paper, and the father of the children, he produced a chemist bill on the same day and at the same time of injection Pavlon. So the doctors and nurses were put behind bars for 48 hours under 304. So do not give 7th hour prescription, give prescription for replacement of the same drug which was used for the treatment. So to conclude, prescription, it's an important document. Spend a little more time while writing prescription. Illegible prescriptions are a source of frustration for the patient, the relatives, as well as the pharmacist also. It can increase the risk of medication errors. Avoid prescription of life-saving drugs at the 11th hour, and avoid prescription of excess quantity of replacement drug injections which are actually not used. So the take-home message is, consider every patient as a potent litigant, be very vigilant and careful, follow the MCI checklist or the state guidelines, and always be proactive while writing a prescription. Write a legible prescription, then risking your patient's health, and at the end, a forewarned doctor is always forearmed, and the prescription is your jacket in the court of law and the most powerful defense if needed in the future. And while coming across the prescriptions, if you come across any wrong prescription, don't expose your colleagues, because if you want to be trusted, you should be honest and
Never forget 3 types of people in your life: those who have helped you in difficult times, those who have left you in difficult times, and those who have put you in difficult times. Ups and downs are important to keep us going, because a straight line, even in an ECG, we are not alive. So the lifelines are FOXY, IMA, IAP, and a Rapid Action or Task Force, and most important lifeline is Manish Matsve sir. And so remember, journey of 1,000 miles begins with a single step, and let us take that step together to avoid mistakes in our day-to-day practice. So thank you all. Thank you very much. Thank you, Dr. Suyoga, for such a wonderful presentation. We think that day in and out we are prescribing, but Dr. Suyoga, you have thrown light on this topic. Prescription, your first line of defense. Very important carry home message. We should be very careful about the trade names also. Thank you. Thank you very much. Oh, thank you. Two very interesting cases which actually I am handling and which depend on this. One case is of a rheumatologist who was using methotrexate for a lady, which on the prescription was meant to be taken twice a week. And somehow these people who are, taking drugs for hypertension, diabetes, even in our hospitals, they have a notebook. They have a notebook on which somebody just comes and writes CT-all, and they go take the medicine and go back. Now, whoever wrote CT-all there on that day, he wrote methotrexate instead of twice a week BD, twice a day. And this lady took methotrexate twice a day for a month, because next follow-up was after a month. Landed up with ARF, renal failure, had to undergo, I think, 6 cycles of dialysis, and now put a case on the rheumatologist. That is one which we are handling in court. Don't ask me how we are defending. Jevtana Santo. Second case is our own OBGYN specialist. Now, please understand that whatever you prescribe, I am not saying that what you prescribe, but whatever you prescribe has to have some basis of evidence for it. If somebody at 6-7 weeks of gestation, a primary gravida, comes to you with abdominal pain, why do you want to prescribe Duadilan? And she wrote Duadilan, 10 milligram TDS, and the handwriting was so bad, like Suyoga showed you, the pharmacist gave diclofenac sodium. And she was called after 4 weeks, because 7 weeks cha nantar 4 weeks for NT scan. So 4 weeks she is taking TDS diclofenac, and then went to another doctor who, aplets loka astat, he went on the net and said diclofenac sodium is not good in pregnancy. What are you taking this drug for? She came back to the same doctor, got an abortion done, and on that abortion made that doctor write the fetal indication. Then everything went back, then sent a notice, I want a copy of the indication, I want a discharge card saying why did you do MTP, and now she's sent a advocate's notice to that doctor. So, please, this is very, very important, good that she discussed this. 2 cases, 1 person is handling for mistakes in prescription. Okay, so please don't get scared. We are here to prevent, we are here to tell you our experiences, what happens. And this happened, fortunately, now the patient is claiming that the abortion was because of wrong prescription and wrong drug given by pharmacist. The problem is, the pharmacy is a part of the same hospital which is owned by that OBGYN. So even vicariously she cannot run away saying ki meeta Duadilan lilo to yanni diclofenac dila maji chuk nahi. Yeah. How important is it once you prescribe to check the medications that pharmacist has given the same? It is time consuming, but should we do it? Yeah, that will be very good. So, medication error is something we had a seminar on in Ruby Hall 2-3 months ago. So there is a protocol, right medicine in the right dose to the right patient, and whenever you are telling somebody or, writing somebody or telling maybe on phone, ask the person to repeat what you have said. Yes. So it's very important to check, but it's very good point. If you can check, especially if you are, so what I generally do is, if there are 4, 5, 6, 7 drugs, generally which are there for high risk pregnant ladies and for ART consultants, current tenche prescription 3-4 panat jada. For ART guys, I think the only route, ma'am, which is left where they are not using is, I think the
ear. Because nasal sprays are there, vaginal pessaries are there, rectal suppositories are there, oral tablets are there, injections are there, gels are there, vaginal gels, films here and here. So only thing left is the ENT. So if you have a prescription which runs into so many big, I think it is a very good idea to check. Why I added was, I have my own patient, like I had burnt my hands on this. One of my patients was taking Otrin. I'm taking a brand name because this can happen with anybody. And there was some new drug that time had come which added zinc. So it was Zotrin. So in this, I wrote Zotrin for the patient. The first time even I had written. That chemist probably didn't know this is a new drug with zinc added. Okay. So Z से चालू होने वाला उसने एक Zontin करके medicine दिया patient को. And patient took that for 9 months. So it was my mistake that I did not check that what patient was taking, and I was under impression that patient is taking iron calcium. And 9th month ka sonography showed severe pulmonary hypoplasia, severe oligohydramnios, and we had to terminate that pregnancy. And how can I explain to the patient that I have written it right, but the pharmacist has given you wrong? And it was a terrible mistake, and that's why I asked her specifically, should we actually recheck what medications the pharmacist has given? Probably it is our duty. Actually, what Sarovar has told just now, similar experience with me, but the patient was wise enough to consult me what Sarovar was asking. Patient, we should tell patient, show me your drugs, what you have written. That day I wrote tablet Duadilan. Patient went to chemist shop and she said की उनके यहाँ वो नहीं था, त्यांच्याकडे नव्हतं म्हणून त्यांनी हे टॅबलेट दिलं. पण मी घेऊ का? कारण पेशंटला साशंक वाटतं की ते मिळालं नाही ते पेशंट बरेचदा विचारतात फोनवर किंवा केमिस्टला डायरेक्ट फोन लावतो आपण, लावून देतात. तर ते डायबिटीज, इट वॉज टॅबलेट डायबिटीज. Imagine what would have happened with the baby. The patient would have taken anti-diabetic drug. जेव्हा मी DUVADILAN दिलं, DUVADIL स्पष्ट, माझे अक्षर चांगले असं मला वाटतं. तर बऱ्याच डॉक्टरांचे अक्षरं फक्त केमिस्टलाच कळतं असं म्हणतात. पण दॅट मला ती कला माझ्या हेरिडिटी असल्याने माझे अक्षर चांगले इतकं असून देखील त्यांनी डायबिटीज टॅबलेट दिली. तर हा एक स्वरूपाने पॉईंट खूप चांगला सांगितला. सेकंड पॉईंट, शक्यतोवर मला असं वाटतं की काही लोकांना असं वाटतं की खूप काही ड्रग्ज दिले की पेशंट इज खुश. पण मला असं वाटतं की आपलं प्रिस्क्रिप्शन फार छोटं असावं. म्हणजे मला जेव्हा पेशंटला मी ANC करते पहिल्यांदा फक्त फोलिक ॲसिड देते, बाकी काहीच नाही. बिकॉज वी नो 3 months ओनली फोलिक ॲसिड, पेरी कन्सेप्शनल अँड ड्युरिंग फर्स्ट 3 months. कारण तिला तुम्ही काही लिहून दिलं, शी विल व्हॉमिट आउट. आयन तर लिहितच नाही आपण. ॲट द मोस्ट द पेशंट हॅज सम गॅस्ट्रायटिस ऑर व्हॉमिटिंग इश्यू, वी कॅन राईट. अदरवाईज 3 months ओनली फोलिक ॲसिड. और सपोज शी इज कन्सिव्ड बाय इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, दॅट पर्टिक्युलर ड्रग, मेटफॉर्मिन अँड वॉट एव्हर. पण अदरवाईज प्रिस्क्रिप्शन हे मी खूप लोकांचं बघते की 6-7 ड्रग्ज असतात. एक टॅबलेट 2 वेळा 3 दिवस, एक टॅबलेट 3 वेळा 4 दिवस. हे कुठलं प्रिस्क्रिप्शन आहे? असं 3 दिवसात 4 दिवसात मला वाटत नाही आपली ANC आपल्याकडे येऊ शकते आणि आपण देखील त्यांना 3 दिवसात बोलवणार नाही. पण मोस्टली GPs किंवा असं म्हणतो ना सिम्प्टोमॅटिक, ताप आला तर पॅरासिटामॉल, डोकं दुखलं तर आणखीन कोणतं, उलटी झाली तर हे झालं तर ते, असे 5-6 सिम्प्टोमॅटिक ट्रीटमेंट ज्याला म्हणतात तसं 5-6 ड्रग्ज देतात. पण मला असं वाटतं की आयडियली वी शुड राईट मिनिमम ड्रग्ज ऑन प्रिस्क्रिप्शन. आणि ते खूप पेशंटच्या दृष्टीने चांगलं असतं. आणि नेक्स्ट टाईम फॉलोअपला जेव्हा आपण बोलवतो काय ड्रग्ज घेतले, कोणते घेतले, इट बिकम्स इझियर फॉर ऑल ऑफ अस. सो इम्पॉर्टंट इश्यू रेज बाय डॉक्टर स्वरूपा, वी शुड चेक व्हॉट वी हॅव रिटन अँड व्हॉट द पेशंट इज ॲक्च्युअली टेकिंग. त्यामुळे मी तरी माझी सवय आहे की तुम्ही मला टॅबलेट्स आणून दाखवा. एखाद्याच जर मी अवेलेबल असेल तर स्टाफ बघते आणि स्टाफ तेवढे ट्रेंड आहे की आपण जे लिहून दिलं ते तिने घेतलं की नाही. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you all for the inputs. Now I request chairpersons to felicitate our speakers. One of my patient, instead of DMPA, dopamine was given. And it was started by the sister. She was admitted for endometriotic cyst and pain. And just sister knew that she has given something different. She immediately told me. We rushed. Then we started. Almost pulse was around 200. BP also highly raised. Luckily we could save by immediately starting NTG drip and this thing. We have to check before starting. Electronic prescription. Sir, can you guide on the electronic prescription? Okay, so 2 things. One is you rightly said it follows the IT Act. So you have to very clearly write. Now there are a lot of softwares. There are a lot of softwares which generate OPD prescriptions. They are actually good
because whenever if you are using two drugs which interact, the software will only write that, don't take the drugs together or don't take this drug on empty stomach. So all the instructions come out through it. But they are costly, and if you are a very busy practitioner, you need somebody else to help you generate those prescriptions. But some of the prescriptions which I have seen in corporates or even in my hospital, sometimes we use, staff kantala kartat, but that's a very good idea of doing it. Another last point, ma'am, because she just put it on the slide, telemedicine has different rules. So please, telemedicine is a very different topic. If we finish all the different things that are there in the program today, and if there is time, I'll tell you about telemedicine. It's a very different kind of thing. It came up initially only because of the COVID times, where the Board of Governors on 25th of March 2020 came out with guidelines only for the COVID period. Now, there are different things for telemedicine. So telemedicine, teleconsultation, lot of software started in between, lot of mobile-based apps started in between. See, all those apps which are private, I'll only tell you one thing, they have patient's data. And the confidentiality regarding the patient cannot be maintained if you are using all that. Why are they offering you all these facilities ki patient kadna tumi paise ghya mobile वर consult karun वगैरह? Because they get patients' data. What is most important abroad in research is data. We have the number, we have number of patients, they don't have. All the data is there with them. पेशंटचा सगळा डाटा. सो उद्या त्यांना जर शोधून काढायचं असेल की सोलापूरमध्ये किती लोकांना PIH होतं, सोलापूरमध्ये किती लोकांना डायबिटीज, दे हॅव द डाटा अँड दे कॅन यूज इट अँड विदाउट युअर ऑर पेशंट्स कन्सेंट. सो प्लीज बी व्हेरी अवेअर ऑफ दिस थिंग इफ यू आर युझिंग मोबाईल कन्सल्टेशन. There are two things about this. Please keep OPD paper and prescription separate. Keep them separate. Point number one. Point number two, whatever you hand over to the patient, you should have one copy. I have seen people hand over OPD paper to the patients. I have seen people hand over all 9 months, investigations, to the patient. And when advocate's notice comes and I say, okay, mala paper dakhwa, त्यांच्याकडे काहीच नसतं. So please do not. If you want to hand over Xerox and hand over, no problem. But keep one copy with you. And my clear, take home for you is keep your, OPD paper and prescription separate. Thank you very much. The only answer to all this is use electronic records, computer वापरा, software वापरा, खूप सोपं असतं. ते वापरण्यासाठी एक माणूस साधारण 12वी पास झालेला किंवा BCom झालेला तो व्यवस्थित करतो. ते वापरा, त्याने आपल्या डोक्याचा सगळा त्रास थांबतो. आपलं अक्षर कोणाच्या हातात जात नाही, फक्त आपली सही जाते. कम्प्युटर चुका करण्याची शक्यता खूप कमी असते. औषध दुकानदाराला ते व्यवस्थित वाचता येतं, त्याच्यावर डोसेज वगैरे सगळे व्यवस्थित लिहिले जातात आणि त्याची एक कॉपी आपल्याकडे राहते, पण कधी परत प्रिंट काढू. सगळ्याला उत्तर तेच आहे, हाताने लिहायचं बंद करा, कम्प्युटर लिहायला सुरुवात करा, काय पर्याय नाही. Very nice carry home message, Dr. Sudesh. Yes. अँड एक जे आत्ता सजेशन आलं होतं की आपण प्रिस्क्राईब केलेली मेडिसिन्स वी शुड चेक. डेफिनेटली हे आपण असं करायलाच पाहिजे. त्याच्यामधला अजून एक फायदा आहे की आपल्या मेडिकलमधून ते आलेले आहेत की नाही तेही तुम्हाला कळतं तिथे. एनिवे, थँक्यू व्हेरी मच for organizing society, for giving us the opportunity to chair the session. Thank you. Thank you. Now I request chairpersons to felicitate our speakers. Dr. Sudesh Doshi, sir. Dr. Suyoga Panar. Now I request our president to felicitate our chairpersons.
Now we move on to our next session related to two acts. One is POXO Act and came into action 10 years back. One about ART Surrogacy Act, which arrived recent times. To chair this session, I invite Dr. Neetu Jaikar. A very active member of our SOGS, worked as assistant professor at VMMC and at Ambezogai, and consultant OBGYN at Jaikas Niramai Clinic. Dr. Hasina Sheikh, she is young dynamic ART consultant, director at SIMS Fertility Center, Solapur, director and consultant OBGYN at Wellness Nursing Home. Over to you, chairpersons. Thank you. We'll begin with our second session. We'll start with our with the second session. The second session is POSCO Act, where we obstetrician are. I invite Dr. Alka Kute madam. Madam needs no introduction. She's a very well-known gynecologist, consultant obstetrician and gynecologist at Amravati. She has done her LLM, criminology, PG diploma in human rights education. She is winner of many more awards. She is a certified trainer in different fields of gynecology. She is a recipient of many awards. She is author of book on child labor, Amcha Kai Aparadh. She is the editor of first textbook on medico-legal issues. We are eager to listen to you, madam. So, good morning. Are you here? तुम्ही सगळे नक्की इथे आहात की नाश्ता खूप जास्त झाला आणि त्यामुळे नक्की तुम्ही सगळे इथे आहात? मला म्हणून दाखवा येस म्हणून जोरानी. आर यू हिअर? नाही, काहीच नाही. खाल्ला नाही नाश्ता तुम्ही बरोबर. सर काय तुम्ही नाश्ता बरोबर दिला नाही? आर यू हिअर? ओके, दिस मच इज ओके. ॲक्च्युली तुम्हाला मी अशा सांगितलं करायला की हा जो विषय आहे फार क्लिष्ट आहे. त्यामुळे तो क्लिष्ट विषय हाताळण्याआधी तुम्हा लोकांना थोडंसं मला अलर्ट करणं जास्त आवश्यक आहे. So that you will be sensitive enough to handle the POXO Act case, not POSCO. Okay? So, Honorable Chairpersons, respected seniors, Chairperson of FOXI Ethics and Medicolegal Committee, Dr. Manish Matswe, Dr. Sudesh, and many more who are working in this medicolegal field, and my dear friends. I bring greetings from FOXI Ethics and Medicolegal Committee, and of course, Amravati OBGYN Society. The topic today is POXO Act, where we obstetricians are. मी तुम्हाला माझा टॉपिक सुरू करण्यापूर्वी एक प्रश्न विचारते. प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर्सनी पॉक्सोची पेशंट हाताळली आहे असे किती डॉक्टर्स आहात? प्रायव्हेट डॉक्टर्स पूर्ण कराल वरती तर मला वाटेल मला अर्धा हाताळली, अर्धी रेफर केली, पूर्ण हाताळली असे लोक. सो आय थिंक वी शुड क्लॅप फॉर दिस प्रॅक्टिशनर्स. मीन्स आउट ऑफ 50 or 60 learned or audience, there are 10%, 5 doctors who have handled the POXO case, and that shows the seriousness of this topic. कारण POXO म्हटली किंवा POXO अंडर केस असली, मॅडम गावाला गेल्या आहेत, मॅडम घरीच नाही आहे, मॅडम सीझरला गेल्या आहेत, तिला व्हिडिओ ते क्लिपिंग जे आपलं ना कॅमेरा तो ऑन आहे की ऑफ आहे पहिलेच पाहून घे, पहिले तो ऑफ कर, मग तिच्याशी बोल. हे सगळं कशा करता की माझ्या दवाखान्यात ती पेशंट आलीच नव्हती हो, मी तिला हात देखील लावला नाही, कुठेच एंट्री नाही माझ्या रेकॉर्डला, असं काही डॉक्टरांनी केलं. पण त्यांना हे माहीत होतं त्यांचा कॅमेरा ऑन होता, त्यांच्याकडे पेशंट आलेली होती आणि त्यांच्याकडून पेशंट दुसरीकडे मॅडम करत नाही म्हणून गेली. दुसऱ्या डॉक्टरांनी सोनोग्राफी केली, त्यांनी पण त्या पेशंटचं पोलिसांना इन्फॉर्म केलं नाही. तिसऱ्या डॉक्टरकडे जेव्हा ती पेशंट गेली तेव्हा त्या डॉक्टरांनी पोलिसांना इन्फॉर्म केलं आणि नेमकं ती पेशंट सिरियस झाली. दॅट पेशंट बिकेम सिरियस अँड द रिट्रोस्पेक्टिव्हली कुठे कुठे ती पेशंट गेली याचा जर त्यांनी रेकॉर्ड घेतला. and these two doctors, radiologist means sonologist and a person who has seen the patient for the first time, they were held responsible because they have violated the POXO Act, and it is very serious act,
व्हेरी स्ट्रिंजंट ॲक्ट. त्यामुळे असं घाबरून चालणार नाही. आपल्याला कायदा काय हे जाणून घ्यायला पाहिजे, जेणेकरून आपण सेन्सिटिव्ह राहू आणि स्वतःचं प्रोटेक्शन करू, बट ॲट द सेम टाईम जे आपल्या ड्युटीज आहे, मॅन्डेटरी ड्युटीज आहे, ते आपण पूर्ण करू. Before I start my topic, already Dr. Suyoga has told you, I am going to contest for Chairperson FOGSI, Ethics and Medicolegal Committee, and election year is 2023. Our President and Secretary, past President or current President, they may receive a letter from FOGSI, and they have to nominate my name, and then election will be in August. So it's my humble request to nominate me and vote for me, because I am working in the committee. Dr. Manish Maswe knows, since foundation, since 20 years, I am working in the committee. I have represented SOGS Medicolegal State Chairman and received award for that chairmanship for committee also. And we had many workshops throughout the Maharashtra and outside the Maharashtra. So it's my humble request to nominate and vote for me. So why was the need of POXO Act? Why it was necessary to enact this act? Because already there are IPC regulations which govern this sexual offense or rape cases. Then why there was a need of POXO Act as separately? Friends, you know, India has become home to the largest percentage of children in the world, out of which 42% are children below 18 years. And out of all children, 42% below 18 years आहेत. And one of the biggest areas the country is fighting presently is चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज. इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज होत आहे आणि आता ते खरं म्हणजे कळायला लागलं, कारण आता सेन्सिटिव्हिटी वाढली आहे आणि मुख्य म्हणजे प्रोटेक्शन चांगलं मिळालं बिकॉज ऑफ मेनी ॲक्ट्स अँड पॉक्सो ॲक्ट ऑफकोर्स. These are the few statistics, just go through the slide. 1 out of every 10 women reported some kind of child sexual. Women reported some kind of child sexual abuse during childhood, chiefly by known person. हे तिला केव्हा कळतं? ती मोठी झाल्यानंतर. पण ऑलरेडी शी वॉज अब्यूज सेक्शुअली इन द चाइल्डहुड. 1 out of 4 girls is sexually abused before the age of 4. I have come across many cases of POXO Act, related to POXO Act, because I work in government hospital. एक मुलगी 2.5 वर्षाची होती, पूर्ण हायमेन टॉन झालेलं, रक्तबंबाळ म्हणजे पुरा वजानल एरिया पूर्ण रक्ताने माखलेलं होतं आणि अशी पेशंट रात्री 2:30 वाजता आणली. यू कॅन इमॅजिन हाऊ कॅन शी अलो अस टू एक्झामिन. सो वी हॅव टू टेक ऑल द प्रिकॉशन्स इन चार्ज अवर MS अँड सिव्हिल सर्जन ऑफकोर्स, आणि तिला ॲनेस्थेशिया देऊन आम्ही चेक केलं आणि शी वॉज ब्लिडिंग सो हेविली, हिमॅटोमा वॉज देअर. सो वी हॅव टू इन्साइज द हिमॅटोमा अँड ऑल दिस थिंग्स वी डू. सो वी नीड टू बी सेन्सिटिव्ह. तिला ॲक्च्युली झालं काय ना, ते 2.5 वर्षाच्या मुलीला काय होणार, पण पूर्ण तिचा जो हायमेन एरिया टॉन तर होताच, पण हेमॅटोमा वॉज देअर आणि आम्हाला लॅप्रोटॉमी करून सगळी ती प्रोसिजर फॉलो करावी. दॅट शोज द सिरियसनेस ऑफ दी प्रेझेंट कंडिशन. आणि यू कॅन सी इन द फिगर ॲज द एज प्रोग्रेसेस the reporting of child sexual abuse 19%, 28%, 35%. So the sexual abuse goes on increasing as the child's age increases. There are approximately 2 million child commercial sex workers between the ages of 5 to 15 years and about 3.3 between ages of 15 to 18 years. पुन्हा तेच पर्सेंटेज वाढत जातं जसं वय वाढतं. आणि अराउंड 40% ऑफ टोटल पॉप्युलेशन ऑफ द चिल्ड्रन, 40% ऑफ द टोटल पॉप्युलेशन दे आर कमर्शियल सेक्स वर्कर्स इन इंडिया. म्हणजे 40% म्हणजे जवळ 50% याला काही वेळ लागणार नाही आता, जर आपण त्याच्या बाबतीत सेन्सिटिव्ह झालो नाही तर. 5 lakh चिल्ड्रन आर फोर्स इन टू दिस ट्रेड एव्हरी इयर. दे आर फोर्स बिकॉज ऑफ मेनी रिझन्स. ॲबडक्शन होतं, बरेचसे फॅमिली प्रॉब्लेम्स असतात. 71% ऑफ दे आर इलिटरेट. पण दुसरं पिक्चर काय दाखवतं, 80% ऑफ दीज आर फाउंड इन 5 मेट्रोज. तर मेट्रो सिटीमध्ये किती हाहाकार असेल चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूजच्या बाबतीत, यू कॅन कम टू नो. सो देर वॉज अ नीड ऑफ पॉक्सो ॲक्ट. Not only for the care of the child below 18 years, but you know that healthy physical, emotional, intellectual and social development of the child is of paramount importance. त्यामुळे नुसतं बेबी फिजिकली हेल्दी चालणार नाही, तर मेंटल डेव्हलपमेंट, इमोशनल डेव्हलपमेंट, सायकोलॉजिकल डेव्हलपमेंट हे सगळं मिळून एखाद्याची पर्सनॅलिटी बनते. त्यामुळे पॉक्सो ॲक्टचं इनॅक्टमेंट झालं. इंडिया अँड व्हाय, बिकॉज इंडिया कन्सिडर्ड टू द UN कन्व्हेन्शन ऑन चाइल्ड राईट्स. युनायटेड नेशनचं कन्व्हेन्शन झालं इन 1992 आणि त्याला आपण संमती दिली. त्यामुळे आपल्याला ॲक्ट करणं हा अतिशय महत्त्वाचा आपले कर्तव्य होतं देशाचं. सो इट केम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस ॲक्ट, पॉक्सो ॲक्ट 2012. पॉस्को ॲक्ट, समटाइम्स पॉक्सो अँड पॉस्को, these are the misnomers. POXO Act, Protection of Children from Sexual Offences, POXO Act. So in spite of the act, what we see, the alarming rise. In 2014 there were 8904 child sexual abuse cases and 2015 केसेस किती झाल्या, 14,000. मग तुम्ही म्हणाले झालं काय, ॲक्ट झाला पण केसेस तर वाढल्या, कारण रिपोर्टिंगच
झालं, पण त्याच्यासोबत लोकांची सेन्सिटिव्हिटी वाढली नाही. केसेस वाढल्या, पण प्रिव्हेन्शन कसं करायचं याचं एज्युकेशन मुलांना. किडनॅपिंग जवळपास 81% अँड द इम्पॉर्टंट स्टॅटिस्टिक्स 94% चिल्ड्रन बीइंग रेप बाय समवन दे नो, नॉट स्ट्रेंजर्स. याच्यामध्ये रिलेटिव्ज आले, नेबर्स आले, शाळेतले लोक आले, टीचर्स लोक आले, सगळे लोक आले. दे वर नोन टू द चाइल्ड बट स्टील दे सेक्शुअली अब्यूज द चाइल्ड. 10% रेप बाय डायरेक्ट फॅमिली मेंबर्स अँड रिलेटिव्ज. म्हणजे बाकीचे सगळे सोडून पुन्हा 10% डायरेक्ट फॅमिली मेंबर्स. त्यामुळे हा जो सर्वे 2007चा सर्वे होता की अराउंड मोर दॅन 50% ऑफ चिल्ड्रन हॅड सम सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल अब्यूज, युजली फ्रॉम ए पर्सन नोन टू द विक्टीम, स्पेशली चाइल्ड मोर दॅन 5 years. इट शोज दॅट हाऊ वी शूड एज्युकेट द चाइल्ड. बॅड टच, गुड टच आपण शाळेमध्ये आजकाल शिकवायला लागले. त्यामुळे यामार्फत त्यांना एज्युकेशन देऊन कोणापासून किती लांब राहायचं आणि सावधतेचे जे सायन्स असतात, प्रिकॉशन, ते त्यांना कळायला हवं. दिस इज अगेन सेम स्टॅटिस्टिक्स. यू कॅन सी द फेसेस ऑफ द, आय कांट सी दिस फेसेस. मला असं वाटायला लागते किती त्यांच्या चेहऱ्यावरचे ते भाव बघितले आपल्याला अगदी शहारे येतात. आणि हे आपण फक्त चेहरे बघतो आहे. कोणी आपल्या भोवताली जसं चाइल्ड आला तर आपल्याला काय वाटेल. So there was an enactment. Friends, you know, there are many enactments regarding child sexual abuse. Like Indian Penal Code, there are many certain provisions. Section 375 that controls rape. Section 363 kidnapping. 354 molestation. Sexual harassment 509. These are the IPC sections. पण इतकं सगळं होऊन देखील गुन्हा वाढतच चालला. Again, there is JJ, Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000. Information Technology Act, Protection of Women from Domestic Violence Act. केरळा पोलीस ॲक्ट सेपरेट केरळ करता आहे. आणि हा ॲक्ट जो पॉक्सो ॲक्ट ज्याला म्हणतो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस ॲक्ट 2012. हे सगळे ॲक्ट्स आल्यानंतर देखील प्रॉब्लेम वाढतच आहे, तुम्हाला लक्षात येईल. दिस ॲक्ट इज सेन्सिटिव्ह टू ॲड्रेस द प्रॉब्लेम ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज थ्रू लेस ॲम्बिग्युअस अँड मोर स्ट्रिंजंट लिगल प्रोविजन्स. सो द प्रोविजन्स आर मोर स्ट्रिंजंट. यू मस्ट फॉलो. सो दिस इज पॉक्सो ॲक्ट, नॉट पॉक्सो. Many times it is said as POXO Act, but it is a wrong term. We should say POXO Act. This is the newsprint. A teacher was, some man gets 7 years of sexual assault on minor neighbor. शेजारच्या मुलावर त्यांनी सेक्शुअल अब्यूज केला, त्याला 7 वर्ष जेल मिळाली. अशा तऱ्हेचे जेव्हा न्यूजपेपरमध्ये यायला लागल्या तेव्हा लोकांना कळलं हा किती वेगळा ॲक्ट आहे ज्याने चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज आपण टाळू शकतो. देर वे सर्टन सिमिलरिटीज अँड सर्टन कोलॅबरेशन बिटवीन द 2 ॲक्ट्स. लाईक पॉक्सो ॲक्ट, Amendment Act 2015. There was some amendment. What? JJ means Juvenile Justice Act ensures the safety, security, dignity and well-being of children. While POXO Act 2012, what it says? It is a comprehensive law. It includes everything. It provides protection to children from the offenses of sexual assault, sexual harassment and pornography. So it is a like broad term. It covers many things under one umbrella. So this is JJ Act and separately and POXO Act. These are for the acts governing the health of the children. To what extent we belong to this act? To know our role, compulsory reporting, examination of victim is very important. There are certain controversies that will come across in the later slides. This is the preamble of the act. It says protection of children from offenses of sexual assault, harassment, pornography and what are the premises? कशामुळे तयार झालं? आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दॅट गव्हर्न्स चाइल्ड्स राईट. UNCRC, these are the United Nations Convention for Protection of Children's Right. Uphold rights of children by all means and in all stages of the judicial process involving children. हा खरं म्हणजे पॉक्सो ॲक्टचं एम आहे आणि ते डिफरंट प्रिमायसेस आहेत ते कव्हर करतं. त्याच्या युनायटेड नेशनचे कन्व्हेन्शन्स खूप महत्त्वाचे आहेत दॅट प्रोटेक्ट्स चाइल्ड राईट. What are the silent features of POXO Act? It is child-friendly act. Child is given police protection during the investigation procedure. The child can avail emergency medical treatment in any hospital. There are provisions for avoiding re-victimization of the child. एकदा तर त्याच्या सेक्शुअल अब्यूज झाला पण पुन्हा व्हायला नको. So it takes care of that process also. There is special court to decide compensation for the child. The child can be testified through video link. So it is not necessary की तो बाळ तिथे आलंच पाहिजे कोर्टामध्ये. व्हिडिओ लिंकच्या मार्फत त्याची टेस्टिमनी घेता येते, त्याची साक्ष घेता येते, त्याची स्टेटमेंट घेता येते. चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज केस शुड बी डिस्पोज विदिन 1 year ऑफ रिपोर्टिंग. तुम्हाला हे म्हणणं सोपं आहे पण माझ्याकडे आत्ता मी जे कोर्टात जाऊन आली इट वॉज अ केस ऑफ 2012 म्हणजे आज 10-12 वर्षांनी ती केस अजूनही सुरू आहे आणि लास्ट मंथ त्याला म्हणजे जस्टिस मिळाला आणि त्याला फाशीची शिक्षा झाली. आता पुन्हा ती पुढची प्रोसिजर, तो पुन्हा आणखी कोणाकोणाला दयेची भीक मागतो ते तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे. सो इट टेक्स लॉंग टाईम दो इट इज सेड ऑन द पेपर 1 year रिपोर्टिंग.
Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, it was notified in the Gazette. सुदेशनी सांगितलं आपल्याला गॅझेटमध्ये नोंदणी होणं महत्त्वाची आहे. On 20th June 2012, the silent features child is defined as any person below the age of 18 years. 18 वर्षाचा खालचा बाळ चाइल्ड म्हणून समजतात. पॉक्सो ॲक्टमध्ये क्लिअर डेफिनेशन आहे. डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेन्स लाईक इट शुड बी पेनिट्रेटिव्ह सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल हॅरासमेंट अँड ॲडिशनल टर्म यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस. हे सगळं कव्हर करणारा एकच ॲक्ट आहे, तो म्हणजे पॉक्सो ॲक्ट. There are certain role of state government has been given to state government. There are certain designation of sessions court in each district as special court under the act. Special court कोणता आहे? Sessions court for this act. Appointment of special public prosecutor, establishment of special juvenile police unit, child welfare CWC, child welfare committees and district child protection unit. हे सगळं स्टेट गव्हर्नमेंटला करणं मस्ट आहे पॉक्सो ॲक्टच्या करता फॉलो करण्याकरता. सो देर इज सर्टन रोल ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट. फॉर्म्युलेट स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ कंपेन्सेशन, preparation of guidelines for support professionals like us and NGOs, publicity and awareness creation, पेपरमध्ये न्यूज टाकणं, त्यावर लोकांना कळेल आणि एखादा ऑफेंडर त्यालाही कळेल की असं व्हायला नको वगैरे. ट्रेनिंग ऑफ पोलीस ऑफिसर अँड अदर कन्सर्न पर्सन्स, सेटअप ऑफ स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईट्स, SCPCR अँड NCPCR असे 2 हे असतात त्या त्या लेवलला ऑर्गनायझेशन. दे मॉनिटर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ, आणि हे इम्प्लिमेंटेशन खूप महत्त्वाचं आहे. ॲक्ट्सचं कायदे कानून खूप बनतात पण त्याला आपल्या इथे बरेचसे एस्केप असतात किंवा अवॉइड करतात. सो फॉर प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन SCPCR हॅज बीन सेटअप बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट. देर आर सर्टन पॉक्सो ॲक्ट आणि पॉक्सो रूल्स. पॉक्सो रूल्स काय कव्हर करतं? क्वालिफिकेशन्स अँड एक्सपिरियन्स ऑफ इंटरप्रिटर्स, ट्रान्सलेटर्स, स्पेशल एज्युकेटर्स अँड एक्सपर्ट्स, केअर अँड प्रोटेक्शन अँड इमर्जन्सी मेडिकल ट्रीटमेंट, कंपेन्सेशन फॉर रिलीफ अँड रिहॅबिलिटेशन, मॅनर ऑफ पिरियॉडिक मॉनिटरिंग. हे सगळं रूल्सच्या अंडर येतं. त्यामुळे ॲक्ट आणि रूल्स सगळं आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. देर आर डिफरंट पनिशमेंट सेक्शन 4 सेज इम्प्रिझनमेंट अप टू 3 years and also liable to fine, not less than 3 years but may extend to 5 years, also liable to fine. So these are the different punishments. Section 6 not less than 7 years plus fine. Section 8 not less than 5 years. Different offences and different punishments for different offences. Section 10 says rigorous imprisonment for not less than 10 years may extend to imprisonment for life अँड ऑल्सो लायबल टू फाईन. पण हे सगळं केव्हा होईल? जेव्हा आपण सेन्सिटिव्ह होऊ, आपण रिपोर्टिंग करून चाइल्डला जस्टिस मिळेल. देर आर अदर ऑफेन्सेस लाईक युझिंग अ चाइल्ड फॉर जस्ट पोर्नोग्राफिक पर्पज. सेक्शन 14 कव्हर करतं 5 years and fine. युझिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज आफ्टर हॅव्हिंग बीन कन्व्हिक्टेड प्रिव्हियसली फॉर सेम ऑफेन्स. सो पुन्हा ऑफेन्स जर केला तरी कन्व्हिक्शन, यामध्ये त्याची 7 years होते, पनिशमेंट वाढते प्लस फाईन. स्टोरिंग फॉर कमर्शियल पर्पज एनी पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्व्हॉल्विंग अ चाइल्ड. पोर्नोग्राफिक मटेरियल तुम्ही स्टोअर म्हणजे व्हॉट्सअप आहे किंवा आपला जो काही आपण डाटा स्टोअर करतो पोर्नोग्राफिक पिक्चर, तो जो कोणी केला तर अप टू 3 years ऑफ फाईन ऑर बोथ. त्यामुळे स्टोअरिंग ऑफ पिक्चर ऑल्सो क्राईम आहे. अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेन्स अंडर दिस ॲक्ट सेक्शन 18 हे पुष्कळ सारा ऑफेन्स त्याच्यामध्ये आहे. पण कोणतं नेमकं सेक्शन 18 कवर्स 1/2 ऑफ दी लॉंगेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिझनमेंट प्रोव्हाइडेड फॉर दॅट ऑफेन्स. त्या ऑफेन्स कदा पर्टिक्युलर जर इम्प्रिझनमेंट असेल त्याच्या 1/2 ऑफ दी लॉंगेस्ट इम्प्रिझनमेंट विथ फाईन अँड मे एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ दी इम्प्रिझनमेंट फॉर लाईफ. त्यामुळे हे सगळे आणखीन सिरियस असतात की त्याचं वाढत जातं. त्यामुळे अटेम्प्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. असं नाही की नुसतं तुम्ही अटेम्प्ट केला म्हणजे मोकळे, असं नाही. अटेम्प्ट इज ऑल्सो इक्वली लाईक ऑफेन्स. अबेटमेंट ट्रीटेड विथ सेम ग्रॅव्हिटी ॲज कमिशन ऑफ दॅट ऑफेन्स. ट्रॅफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्शुअल पर्पजेस कवर्ड अंडर अबेटमेंट. अटेम्प्ट टू कमिट अन ऑफेन्स पेनलाइज फॉर अप टू हाफ दी पनिशमेंट प्रिस्क्राईब फॉर दॅट पनिशमेंट. अटेम्प्ट केला आहे पण त्याला पनिशमेंट मिळणार फक्त हाफ ऑफ दॅट पनिशमेंट. Fedra Adler has said, she is a American criminologist. I don't know whether she is he, कारण नावावरून आपल्याला कळत नाही. रेप इज द ओनली क्राईम इन विच द व्हिक्टिम बिकम्स ॲक्युज्ड. त्यामुळे क्रिमिनलला तर शिक्षा मिळते पण हा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड आपली जी टर्म आहे लॉमध्ये इतका उशीर होतो की त्या जो काही हे असेल ज्याला सेक्शुअल अब्यूज झाला त्याच्यावर जो अत्याचार झाला त्याला इतके वर्ष सहन करावं. आपल्याला निर्भयाची केस माहीत आहे, निर्भयासमोर काहीच झालं नाही, निर्भयावरती गेल्या कितीतरी वर्षांनी झालं. सो इट इज लाईक पनिशमेंट ओनली. तिच्या आईला किती तिची कंडिशन पॅरेंट्सची असेल यू नो. सो इट इज द ओनली क्राईम इन विच व्हिक्टिम ऑल्सो बिकम्स ॲक्युज्ड. त्याला पण तेवढी पनिशमेंट. सो मॅन्डेटरी रिपोर्टिंग. दिस इज द रिपोर्टिंग 6 minors rape 14-year-old girl child left unattended in hospital for 14 hours. त्याला अटेंडन्स कोणी केलं नाही आणि मग त्याच्यावरती कायदे कानून झाले. सो इट इज मॅन्डेटरी दॅट यू मस्ट रिपोर्ट वेन अ पेशंट कम्स टू अस. इट इज मॅन्डेटरी फॉर ऑल पर्सन्स टू रिपोर्ट केसेस ऑफ सेक्शुअल ऑफेन्स अगेन्स्ट चिल्ड्रन अंडर सेक्शन 19(1).
पॉक्सो ॲक्ट टू द लोकल पोलीस ऑर टू स्पेशल ज्युव्हेनाईल पोलीस. म्हणजे आधी तुम्ही लोकल पोलीसला कळवा किंवा स्पेशल SGPU स्पेशल ज्युव्हेनाईल पोलीस युनिट प्रत्येक डिस्ट्रिक्टला असतं, त्यांना देखील तुम्ही करू शकता. इट इज नॉट मॅन्डेटरी टू इन्फॉर्म ईच अँड एव्हरी रेप केस बाय डॉक्टर इफ द सर्वार इज ॲडल्ट वुमन. हाऊएव्हर हॉस्पिटलला एखादी जर रेप केस आली, उद्या पुढे जाऊन काही प्रॉब्लेम येऊ शकतो, म्हणून वी मस्ट इन्फॉर्म टू द पोलीस ऑफ सच इन्सिडेंट्स अंडर सेक्शन 350 CRPC गव्हर्न करतं. त्यामुळे पॉक्सो ॲक्ट कोणालाही कळवा लागतं, नॉट ओनली डॉक्टर. कोणाला एखाद्या टीचरला पण कळवा लागेल, एखादा रस्त्याने कोणी रहिवासीने बघ त्यालाही कळवा लागेल. एनीबडी इन द सोसायटी कॅन हॅड मस्ट मॅन्डेटरी. बट फॉर रेप केस ॲडल्ट वुमन रेप केस असल्यामुळे आपल्याला कळवणं आवश्यक आहे, कारण पुढे काही प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. When and how I should report. Section 90 says reporting of the offence any person including the child who has apprehension that an offence under this act is likely to be committed or has knowledge that such an offence has been committed, he shall provide such information to SGPU Special Juvenile Police Unit or local police. यामध्ये दोन महत्त्वाचे टर्म्स आहे. ऑफेन्स झाला आहे किंवा तुम्हाला भीती वाटते की असा ऑफेन्स घडण्याची शक्यता आहे, ऑफेन्स घडला नाही आपण अबाउट टू हॅपन, और यू आर जस्ट मनामध्ये तुमची एक भीती आहे की असं होऊ शकतं किंवा लाईकलीहूड ऑफ दॅट ऑफेन्स, यू मस्ट इन्फॉर्म इन गुड फेथ. प्रोटेक्शन मिळतं, त्यामुळे जरूर नाही की ऑफेन्स घडलाच पाहिजे. फेल्युअर इन रिपोर्टिंग ऑफ केसेस. फेल्युअर टू रिपोर्ट कमिशन ऑफ ऑफेन्स पनिशेबल विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ 6 months और विथ फाईन और बोथ. फेल्युअर टू रेकॉर्ड हे पोलिसांना आहे, पनिशेबल विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ 6 months और विथ फाईन और बोथ. पोलिसांनी तुमचा जर रेकॉर्ड घेतला नाही त्यांना पण पनिशमेंट आहे. फेल्युअर टू रिपोर्ट बाय पर्सन हू इज इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी ऑफ एन इन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेन्स कमिटेड बाय सबऑर्डिनेट अंडर हिज कंट्रोल. म्हणजे एखाद्या वॉर्डननी जर ऑफेन्स कळवला नाही, त्यांच्या इथला कोणी वॉर्ड बॉयने काही ऑफेन्स केला किंवा एखाद्या HODनी ऑफेन्स कळवला नाही किंवा एखाद्या हॉस्टेलच्या इन्चार्जने जर ऑफेन्स कळवला नाही, त्यांना देखील पनिशमेंट आहे, पनिशेबल विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ 1 year अँड फाईन. त्यामुळे असं नाही की मला काय करायचं आहे, त्या मुलाशी घडलं, तो माझ्या अंडर आहे ना, माझी जबाबदारी वाढते. त्यामुळे वॉर्डन किंवा हॉस्टेलची इन्चार्ज यांची जबाबदारी वाढते. फॉल्स कंप्लेंट कॅन बी देअर. False complaint against any person with malicious intent punishable with imprisonment of 6 months or fine or both. तुमची इंटेंट चांगली असेल विथ गुड फेथ यू विल बी प्रोटेक्टेड, पण मुद्दाम कोणाला तरी त्रास द्यायचा म्हणून केला असेल त्याच्यात फाईन आणि इम्प्रिझनमेंट आहे. फॉल्स कंप्लेंट अगेन्स्ट अ चाइल्ड. या मुलाने ऑफेन्स घडवला, इट इज ऑल्सो पनिशेबल विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ 1 year, कारण तो चाइल्ड आहे, विथ फाईन ऑर बोथ. नो सिव्हिल ऑर क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर गिव्हिंग इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ. त्यामुळे एखाद्या गुड फेथमध्ये आपण कळवलं जरी तो ऑफेन्स घडला नसला तरी यू आर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 19(7). देर आर सम डायरेक्शन टू द मीडिया. हे मी थोडक्यात घेते. मीडियानी प्रायव्हसी मेंटेन करायला पाहिजे. मीडिया शुड नॉट डिस्क्लोज एनी फॉर्म ऑफ सिक्रेट लाईक फोटो आहे, माहिती आहे, नाव आहे, कुठल्याही प्रकारचं फॅमिली डिटेल्स असं जर त्यांनी पाळलं नाही, तेच कॉन्ट्राव्हेन्शन, इम्प्रिझनमेंट फॉर नॉट लेस दॅन 6 months विच मे एक्सटेंड टू 1 year. त्यामुळे मीडिया देखील पनिशेबल आहे या ऑफेन्समध्ये जर त्यांनी डिस्क्लोज केलं असा गुन्हा घडला अंडर 18 years. त्यामुळे कुठलाही अनलेस द क्राईम इज प्रूव्ड, क्रिमिनल इज नॉट, इट इज जस्ट अझ्युम, बट जोपर्यंत प्रूव्ह होत नाही तोपर्यंत तो क्रिमिनल नसतो. आणि या बाबतीत पॉक्सो बाबतीत तर खूपच मीडिया अलर्ट राहायला पाहिजे. त्यांनी कुठली गोष्ट डिस्क्लोज करायला नको, प्रायव्हसी मेंटेन करायला पाहिजे. देर आर सर्टन प्रोसिजर्स फॉर रेकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड. दीज आर द चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसिजर. रेकॉर्डिंग ॲट द रेसिडेन्स ऑफ अ चाइल्ड. रेकॉर्डिंग बाय ऑफिसर नॉट बिलो द रँक ऑफ PSI. पोलीस ऑफिसर शुड नॉट बी इन युनिफॉर्म. मुलं घाबरतात, काहीच बोलत नाही, त्यांना वाटतं पोलिसाला पकडायला. त्यामुळे इट शुड बी लाईक सिम्पल युनिफॉर्म, नॉट द पोलीस युनिफॉर्म. चाइल्ड नॉट टू कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द अक्यूज. त्याच्यासमोर जो अक्यूज उभा राहिला त्याची हिंमत राहील का काही बोलायची. सो द चाइल्ड शुड नॉट कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द अक्यूज. चाइल्ड नॉट टू बी डिटेन्ड इन पोलीस स्टेशन ड्युरिंग नाईट. हे महत्त्वाचं आहे. म्हणून आजकाल वेगवेगळ्या कमिटी फॉर्म झाले, वेगवेगळे NGOsनी तयार केले जिथे त्या चाइल्डला प्रोटेक्शन मिळतं आणि कस्टडीत राहायची वेळ येत नाही, कारण त्याला तसे त्याच्या मनात भीती असते. त्यामुळे कोणताही चाइल्ड रात्रीच्या वेळा विशेषतः पोलीस स्टेशनमध्ये राहणार नाही. Recording of the statement of a child in presence of parents or any other person in whom the child has trust and confidence. कधी कधी पॅरेंट्स आपल्याकडे येतात किंवा एखादी व्यक्ती असते ज्याला चाइल्डला ट्रस्ट असतो, अशाच्या व्यक्तीमध्येच त्याची स्टेटमेंट घ्यायला लागते, मॅन्डेटरी आहे. त्यामुळे इट कॅन बी पॅरेंट्स ऑर एनी अदर पर्सन ज्याला चाइल्डला वाटतं की मला याच्यावर विश्वास आहे आणि मी त्याच्या समवेत तुम्हाला माझी हिस्ट्री सांगू शकतो. There are certain procedures for recording statement of child. Assistance of translator can be taken, interpreter can be there, special educator as the case may be, depending upon the case. Wherever possible, recording also by audio, I already told this, audio, video, electronic means वापरू शकतात. Recording of statement by magistrate as per the section 164 of CRPC.
त्यामुळे मॅजिस्ट्रेट महत्त्वाचं आहे. सबसेक्शन 164 याच्यात आपण जास्ती डीप जाणार नाही. ॲज स्पोकन बाय चाइल्ड, त्यामुळे चाइल्ड काय म्हणतो आणि जर चाइल्ड बोलू शकत असेल तर त्याचे नेक्स्ट किन कोण आहे, वडील आहे, आई आहे किंवा एखादा व्यक्ती ज्याच्या त्याचा फेथ आहे तो काय म्हणतो, हे दोन्ही आपल्याला घ्यावं लागतं. मेडिकल एक्झामिनेशन खूप मोठा टॉपिक आहे, पण जस्ट तुम्हाला 2-3 त्याच्या स्लाईड सांगू शकते. इन केस ऑफ गर्ल चाइल्ड मेडिकल एक्झामिनेशन शुड बी बाय लेडी डॉक्टर. आता हे पॉक्सोमध्ये असं सांगतात इट शुड बी लेडी डॉक्टर, पण जनरल ज्या मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर किंवा गव्हर्नमेंटच्या गाईडलाईन्स आहे प्रिफरेबली बाय लेडी डॉक्टर. बट इफ लेडी डॉक्टर इज नॉट देअर यू कॅन टेक हेल्प ऑफ दी असिस्टंट, फिमेल असिस्टंट. ही ऑर शी शुड बी देअर वेन यू आर एक्झामिनिंग द चाइल्ड, यू आर टेकिंग द हिस्ट्री. पण एखाद्या ठिकाणी जर लेडी डॉक्टर नाही म्हणून त्या चाइल्डला इमर्जन्सी ट्रीटमेंट नाकारता येत नाही की माझ्याकडे लेडी डॉक्टर नाही, मी तुला तुझे कट्स शिवणार नाही किंवा ब्लिडिंग धो वाहत आहे मी काहीच असं चालत नाही. दो लेडी डॉक्टर इज नॉट देअर, सो यू हॅव टू ट्रीट द इमर्जन्सी. In case parent of the child is absent or such person is not available, then it's a duty of the hospital in charge to provide a person who is trustworthy. तेव्हा असं नाही की तर कोणीच नाही तर स्टेटमेंटच घेणार नाही, कोणीतरी मुख्य त्या इन्चार्जला अपॉइंट करावं ज्याच्याशी चाइल्ड थोडा फ्रेंडली राहील आणि तो हिस्ट्री सांगेल. माझ्याकडे अशा 2-3 केसेस आल्या, 2-2.5 वर्षाची केस, आणखीन एक अशी 3.5 वर्षाची केस, हात पण लावू देत नव्हती. तर अशा वेळी आम्हाला तिच्या पॅरेंट्सला समजावून सांगावं लागलं. कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, की ॲनेस्थेशिया देणं आवश्यक आहे. आणि मग ॲनेस्थेशिया देऊन मग आम्ही त्या पेशंटचं तपासलं, कारण इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल टू टच द चाइल्ड. ती अशा प्रकारे किंचाळ अजून तिकडे काही कोणी मला आता पुन्हा सेक्शुअली अब्यूज करणार आहे, शी हॅड दॅट मच फोबिया इन हर माइंड. तर अशा वेळी आम्ही ॲनेस्थेशिया देऊन तिचं फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सर्वायवर, अंडरलाईंग लाईन काय, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सर्वायवर, माझ्याकरता नाही तर सर्वायवरला त्याच्या जीवाला धोका आहे किंवा तिला तपासणं आपलं आद्य कर्तव्य आहे. देर आर सर्टन रोल ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट अंडर द 27 सेक्शन, खूप महत्त्वाचं आहे आपल्याकरता. बी ॲज सून ॲज पॉसिबल, नॉट लेटर दॅन 24 hours. आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळाल्यानंतर लगेच आपण एकतर रिपोर्ट करायला पाहिजे आणि एक्झामिनेशन पण लवकरात लवकर करायला पाहिजे. We should arrange to take such child to the nearest hospital or medical care facility center for emergency. So whenever the police bring the child to you, नियरेस्ट मेडिकल सेंटर, जरी तो डॉक्टर गायनाकॉलॉजिस्ट नसेल तर ॲटलिस्ट त्यांनी इन्फॉर्म करायला पाहिजे. जर पोलिसांनी आणलं तर ऑलरेडी पोलीस त्या चाइल्डला घेऊन येतो, इमर्जन्सी ट्रीटमेंट देऊन तुम्ही मग रेफर करता. इमर्जन्सी मेडिकल केअर अदर पर्सन इन होम द चाइल्ड हॅज ट्रस्ट अँड कॉन्फिडन्स. अशा सोबत कोणीतरी चाइल्ड असायला हवा जेव्हा तुम्ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कराल. पण ट्रीटमेंट करता फिमेल डॉक्टर पाहिजे, कंपल्शन नाही आहे. No medical practitioner, hospital or other medical facility center rendering emergency medical care to say that I cannot treat the patient. असं कोणालाही म्हणता येणार नाही. कोणताही मेडिकल असेल शॅल डिमांड एनी लिगल ऑर मॅजिस्ट्रियल रिक्विजिशन. त्यामुळे वाट पाहिजे नाही की कोणाकडनं मला रिक्विजिशन आलं तरच मी तपासेल. नो सच रिक्विजिशन इज रिक्वायर्ड. यू कॅन स्टार्ट युअर एक्झामिनेशन बट इट इज मॅन्डेटरी टू इन्फॉर्म पोलीस. There are recent amendments CRPC, Section 357 CRPC. All hospitals, public or private, shall have to immediately provide the first aid or medical treatment free of cost. So, first aid free of cost. पण तुम्हाला जास्ती MTP करायची किंवा काही करायचं आहे, ऑफकोर्स यू कॅन टेक द चार्ज. To the victims of any offence covered under the Section 376. This is Section CRPC 376. Those who contravene shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. त्यामुळे 357 काय सांगतो CRPC, इमर्जन्सी फ्री ऑफ कॉस्ट, पण तुम्हाला फर्दर प्रोसिजर यू कॅन डिमांड फीस. इमर्जन्सी मेडिकल केअरमध्ये ट्रीटमेंट, सगळे कट्सला ट्रीटमेंट द्या, STD प्रोफिलॅक्सिस द्या, तुम्ही कॉन्ट्रासेप्शन देखील देऊ शकता टू प्रिव्हेंट दी प्रेग्नन्सी. HIV करता इम्युनोडेफिशियन्सी व्हायरस आपला एक्सपोजर आपण काय काय सांगतो सगळं तुम्हाला माहीत आहे. सो इमर्जन्सी ट्रीटमेंट प्लस प्रोफिलॅक्सिस फॉर कॉन्ट्रासेप्शन टू अगेन्स्ट चाइल्ड बिअरिंग. You can give emergency contraception and also prevent STDs and HIV. Possibly pregnancy and emergency contraceptive should be discussed with the pubertal child and of course parent or any other person in whom the child has trust. Wherever necessary, referral or consultation for mental or हे महत्त्वाचं आहे, कारण हा चाइल्ड फार विचित्र अवस्थेत असतो. सो वी शुड टेक हेल्प ऑफ दी सायकोलॉजिस्ट और सायकॅट्रिस्ट अँड अदर काउन्सिलिंग पार्ट विल बी डन बाय दॅट पर्सन बिकॉज ही स्पेशलिस्ट इन दॅट फील्ड. Any forensic evidence collected in the course of rendering emergency medical care must be collected in accordance with the Section 27 of the Act. नॉर्मल सलाईमध्ये वाट RPOC किंवा जे काही तुम्ही डिलिव्हरी असेल तर बाळाचं प्लॅसेंटा, बाळाचं आपण शिफ्ट करतो, नंतर त्याच्याकरता DNA करता डॉक्टर येतात. पण हे सगळं जे असतं जसं RPOC असेल किंवा MTPचे प्रॉडक्ट्स वी मस्ट प्रेझेंट नॉर्मल सलाईन अँड इन्फॉर्म दॅट की अबॉर्शन MTP हॅज बीन टेकन प्लेस. दे कम टू अस अँड कलेक्ट द products of conception. Thus, doctors and support medical staff are involved both at the time of rendering emergency medical care as well as at the time of medical examination and further treatment. These are the amendments. Just see the amendments. 2018,
the punishment which is higher between POCSO Act and the IPC will apply to the rape of minors. त्यामुळे IPC आणि POCSO याची जर आपण कंपॅरिझन केली, हायेस्ट ज्याच्यामध्ये आहे पनिशमेंट ते अप्लाय होणार. The POCSO Amendment Bill 2019, what it says? Penetrative sexual assault, it increases the minimal punishment from 7 to, पहिल्यांदा 7 होतं 10 years झालं. This is amendment in 2019. If a person commits such assault on a child below the age of 16 years, imprisonment for 20 years to life with fine. आधी 7 ते 10 वर्ष झालं आणि जर एखादं चाइल्ड असेल बिलो 16 years त्याला 20 years punishment मिळेल. So it is the increase in punishment by this amendment bill 2019. So what is take home message? It is gender neutral act. आता आपण आत्तापर्यंत मुलीकडेच बघितलं, मुलगी आपल्याकडे, कारण वी आर गायनेकोलॉजिस्ट. पण असं नाही, मुलगा पण सेक्शुअली अब्यूज होऊ शकतो. त्यामुळे दिस इज जेंडर न्यूट्रल ॲक्ट. दे कॅन गो टू पेडियाट्रिशियन अँड पेडियाट्रिशियन बिकॉज दे आर नॉट स्किल्ड इन सुचरिंग वोन्स अँड एटसेट्रा, दे कॅन रेफर टू द गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन ऑर मेडिकल कॉलेज. अटेम्प्ट इज ऑल्सो पनिशेबल. असं नाही की तुम्ही क्राईम केला आणि मी काय तर मी गुन्हा तर केलाच नाही, पण अटेम्प्ट केला आहे, तो अटेम्प्ट सक्सेसफुल झाला नाही, पण इट इज ऑल्सो पनिशेबल. मॅन्डेटरी रिपोर्टिंग आपण सेक्शन बघितले, वी मस्ट रिपोर्ट, इट इज मॅन्डेटरी. असं म्हणू शकणार नाही मी काहीच केलं नाही, पेशंटला हात देखील लावला नाही. तुमच्या दवाखान्याच्या प्रेमायसेसमध्ये ती आली, वेदर इट इज व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ऑर नॉट, कारण जरूर नाही की क्लिपिंगमध्ये ती येईल तर तुम्ही अडकाल. एखादा दुसरा डॉक्टर सांगे की माझ्याकडे आलीच नव्हती, मला वाटतं त्यांनी रिपोर्टिंग केलं आणि तुम्ही रिपोर्टिंगच केलं नाही. सो मॅन्डेटरी रिपोर्टिंग बाय द फर्स्ट पर्सन हू जर रिसीव द चाइल्ड. हां, त्याच्यात जर असं निघालं की ॲक्च्युली सेक्शुअल अब्यूज नाही आहे, तर दिस प्रोटेक्शन गिवन टू डॉक्टर बिकॉज यू हॅव डन इन गुड फेथ. Penalty for default in reporting, examination and treatment to victim if necessary under anesthesia, give emergency treatment, then you can refer if you don't want to treat further. जर तुम्ही MTP केली तर हरकत नाही, घाबरायचं काहीच कारण नाही. पण पहिलं महत्त्वाचं काम तुम्हाला इन्फॉर्म पोलीस आहे. MTP करत असाल, दिस इज प्लॅन प्रोसिजर, यू कॅन टेक फीस. बट ऑफकोर्स द ॲक्ट सेज फॉर इमर्जन्सी मेडिकल केअर ट्रीट इमर्जन्सी. That is mandatory. Even before mandatory reporting reaches to police station, तुम्हाला फक्त कागदावर लिहून सही करून किंवा 100 नंबरला फोन करून असा ऑफेन्स घडला आहे, दॅट इज युअर मस्ट. बट यू कॅन स्टार्ट ट्रीटमेंट. डोंट वेट फॉर पोलीस टू कम ऑर रिक्विजिशन टू कम. देर आर मेनी कॉन्ट्रोवर्सीज. आपण आता डिस्कस केलं, द क्रिमिनल लॉ असं म्हणतं किंवा IPC असं म्हणतं, पॉक्सो ॲक्ट असं म्हणतं. पण शेवटी आपण मेन आपलं टार्गेट काय, बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड, बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड्स हेल्थ. सो व्हॉट एव्हर यू डू, इट शुड बी आउट ऑफ दी रेफरल टू IPC किंवा जे ॲक्ट आहे किंवा पॉक्सो ॲक्ट आहे किंवा डिफरंट ॲक्ट्स आहे. मेन इंटरेस्ट तुमचा काय, बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड. जर तुम्ही असं करत असाल तर कायदा तुम्हाला प्रोटेक्शन देतो. सो अगेन, दाऊ शॉल नॉट बी ए व्हिक्टीम, दाऊ शॉल नॉट बी ए परपेट्रेटर. पण अबाव ऑल, तुम्ही व्हिक्टीम पण नाही, तुम्ही परपेट्रेटर पण नाही, बट अबाव ऑल दाऊ शॉल नॉट बी ए बाय स्टँडर. दिस आर द लाईन्स रिटन बाय येहुदाबाई. तुमच्यासमोर अपराध घडला आहे, तुम्ही बघताय, पण जस्ट बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ गोईंग फॉर स्टेटमेंट, पोलीस स्टेशनमध्ये कसं जायचं, मला ते बोलवतील, हे सगळ्यामध्ये तुम्ही एखाद्या चाइल्डवरती अन्याय करताय. व्हॉट यू डोंट नो कॅन हर्ट मी. त्यामुळे त्या चाइल्डचं नुकसान होऊ शकतं, तुम्ही करणार नाही. सो व्हॉट इज माय सिन्सिअर रिक्वेस्ट, वाय डॉक्टर विरकर सर हॅज केप्ट दिस टॉपिक, कारण पॉक्सो ॲक्टबद्दल बऱ्याच लोकांना भीती आहे. पॉक्सो ॲक्ट पुष्कळ लोकांना अजूनही माहीत नाही त्याच्यात काय काय कव्हर होतं. आणि मेन थिंग अवर सेन्सिटिव्हिटी टुवर्ड्स द चाइल्ड. आपल्या भोवताली काही कृत्य घडतं, जोपर्यंत आपण सेन्सिटिव्ह राहणार नाही, पोलिसांना कळणार नाही आणि त्याच्यामागे त्या मुलाला किंवा मुलीला न्याय मिळणार नाही. सो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर पेशंट लिसनिंग. थँक्यू. Thank you, madam. As you rightly said, we should be sensitive towards the child and we should report it. Thank you. Please ask a lot of questions, okay? There's no point in finishing this CME hour talks and going back when doubts in your head. Yeah, okay. Doubts in your, yeah, we'll take. So 2 points about POCSO, practical points which I'll tell you. You have to only report that you have a, suppose for example, if you have a patient who's 17 years and pregnant, right? So before, giving her any treatment, anything, you need to inform the police station. Now there is, as of now, at least in Pune, I have not seen any special juvenile police unit. So there are local police. Problems are two. The local police do not know about POCSO Act. तर तुमच्याकडे when you go there, the first question they'll ask, तुम्हाला काय करायचं आहे? घरचे बघतील डॉक्टर, तुम्ही या भानगडीत पडू नका. So the first thing is when you inform on your letterhead, take 2 copies,
One, you give it to the police, you write, I have examined so-and-so girl, name, age, address, who's so-and-so years and pregnant. I am giving you this information under section 19 of POCSO Act for further investigation. Take an acknowledgement, and with that, you take a copy of the act. It is freely downloadable. It's not a very big act. Go to Google, एक 2-3 कॉपीज तुमच्या ओपीडीत तयारच ठेवा आणि त्याच्यात सेक्शन 19 आणि सेक्शन 21 हे हायलाईट करून ठेवा आणि ते त्या माणसाला तिथे वाचायला द्या. नाव इश्यू नंबर 1, इफ in spite of all this he doesn't take your complaint, you please go on the website of police and you can complain there. If that is also a problem, go to a senior police officer, but whatever happens, give that complaint. Practical problem number 2, if you go to the police station, they will say, okay, because it's a cognizable offense, तर ते FIR करतात आणि FIR वर informant तुमचं नाव टाकतात. And then the girl's parents will be after you, तुम्हाला काय गरज होती, आम्ही बघितलं असतं. So, the best thing to do is when the patient is sitting in front of you, come outside, बाहेरनं दार लावा आणि पोलिसांना हॉस्पिटलला बोलवा. So then what happens is when they make an FIR, the person who's accompanying that girl or boy, that person becomes informant. आणि तुमचं नाव FIR वर येत नाही, because this is problem we are facing. FIR वर डॉक्टरांचे नावं असल्यामुळे नंतर त्या मुलीच्या घरचे डॉक्टरांना धमकी देतात, तुमच्यामुळे ते FIR फाट, तुमच्यामुळे आमचं नाव खराब झालं. But they don't understand that it is mandatory for us to report. Right? So 2-3 things. Calling up 100, very easy, very good, because those calls are recorded. Police come there and then your name is not there in that FIR. And if you are going, another very practical thing is what I do, I'll tell you. I write down everything. And then I write it down on my letterhead in duplicate, attach a Xerox of the act and send somebody else to police station. So my admin or my junior doctor goes to the police station, हे सरांनी पाठवलंय, मला acknowledgement करून देऊन टाका. So then if I go, they may say, okay, बसा मी FIR करतो आणि informant. Then you cannot run away from there. If you don't go, problem is solved, purpose is served and you can come again. So these are practical things in POCSO which. पण प्लीज, ॲज मॅडम सेड, प्लीज ही आमच्याकडे आलीच नव्हती आणि हे सगळं करू नका. पोलीस आणि आय एम हॅव्हिंग 2 cases लाईक दिस, वन वेअर एन MTP वॉज डन अँड नाव द डॉक्टर इज क्लेमिंग की आमच्याकडे आलीच नव्हती आणि पोलिसांनी तिला सगळं विचारून घेऊन आले. तिने हेही सांगितलं की ऑपरेशन थिएटरमध्ये घड्याळावर कुठल्या बाळाचं चित्र आहे. सो प्लीज, म्हणजे हे सगळं असं करू नका. इट डझंट हेल्प. अँड ऑल्सो दॅट एव्हरीबडी शुड इन्फॉर्म. सो इफ OBGYN has done MTP, informed, taken acknowledgement, everything done, it is also mandatory for the sonologist to inform, because this happened after 3 days when we thought everything is done and dusted. Police went to the sonologist, जिनी सोनोग्राफी केली होती, वर 16 years लिहिलं होतं आणि 8 weeks प्रेग्नन्सीचा रिपोर्ट दिला होता. पोलीस म्हटले तुम्ही का नाही इन्फॉर्म केलं. And cognizable non-bailable offenses, which means you get arrested without a warrant. So please be aware of all this. Do not, yes sir. जनरल पब्लिक पण इन्फॉर्म करू शकते, एनी पर्सन इन द सोसायटी इन्क्लुडिंग डॉक्टर. एक मला मनीषने चांगला पॉईंट रेज केला की बरेचदा आपल्याकडे जेव्हा पेशंट येतो ना, तर मला असं नेहमीचं ऑब्झर्वेशन की जेव्हा त्यांना पोलिसांचं नाव काढलं की ते घाबरतात. तर व्हॉट इज माय प्रॅक्टिस की पेशंटला बसू देतो, पेशंटला हिस्ट्री घ्यायला भरपूर वेळ लागतो आपल्याला, त्यांच्या सह्या घेणं, सगळे प्रोसिजर जे आपण करतो. पण इन द मीन टाईम जेव्हा मला कळतं की पॉक्सो रिलेटेड केस, सिस्टर आपल्या खूप हुशार असतात, मॅडम काहीतरी गडबड आहे, तर त्या आधीच आपली एक मनाची मेंटॅलिटी की आपल्याला पोलिसांना इन्फॉर्म करायचं आहे. तर पेशंट जेव्हा आपण एक्झामिनेशनला आतमध्ये घेतो, बाय द टाईम माय लेटर इज रेडी अँड इट इज गॉन टू द पोलीस ऑफिस. कारण नंतर जर आपण पोलिसांचं नाव काढलं तर हे पेशंट बाहेर OPD बसणारे पळून पण जातील किंवा पुढच्या याला आपल्याला सामोरं जायला खूप कठीण जातं. नाही, आम्हाला पोलिसांना इन्फॉर्म, घराची इज्जत जाते वगैरे वगैरे. बट त्या ठिकाणी आपल्याला जसं मनीष सरांनी सांगितलं आत्ता, पुढे तुम्हालाच विचारणं तुम्ही का नाही इन्फॉर्म केलं इफ समथिंग हॅपन्स विथ द पेशंट. सो अवर ड्युटी मॅन्डेटरी रिपोर्टिंग. बाय द टाईम एक्झामिनेशन करतो आहे, एक्झामिनेशन झाल्यावर पेशंटला आपण MTPला बोलवलं, पेशंटला कळलं की नाही हे पोलिसांना कळतं MTPला येणार नाही, पुन्हा तुम्ही कळवलं नाही, मग तुम्हाला अनभिज्ञ ते नाव तुमच्याकडे रेकॉर्ड राहील अर्थात. पण बिफोर शी डज ऑल दिस थिंग रिपोर्टिंग करून टाकायचं, लेट द पोलीस कम एनी टाईम. आणि बाकीच्या टिप्स सरांनी सांगितलं, म्हणजे आपलं नाव तिथे जाणार नाही किंवा आपल्याला मग ती भीती वाटते, आम्हाला बोलवते 100 वेळा वगैरे वगैरे. दुसरं म्हणजे प्रेग्नंट पेशंट आपल्याकडे येते बरेचदा, ते वय किती सांगत नाही. ॲक्च्युली पुष्कळ प्रश्न तुम्ही मला वाटते शेवटच्या याला विचाराल, तर मी आपण आता तो वेळ घेणार नाही. फक्त एकच सांगते यावर इश्यू की आमच्याकडे पेशंट आली 6 महिन्याची, तिचं वय काय विचारलं, ती म्हणते 18 वर्ष.
आमच्या मुली ज्युनियर्स, मॅडम 18 वर्ष पूर्ण झाली, 6 महिन्याची आहे. अरे पण तिचं लग्न मुळी केव्हा झालं, आत्ता 1-2 महिन्यापूर्वी, आणि शी वॉज प्रेग्नंट बिफोर मॅरेज. सो यू शुड इन्फॉर्म, शी इज मॅरिड नाऊ, पण कन्सेप्शन आधीच झालेलं आहे. तर मी हॅव टू कॅल्क्युलेट रिट्रोस्पेक्टिव्हली केव्हा तिला प्रेग्नन्सी होती, आणि मग तुम्हाला इन्फॉर्म करायचं, कारण इट इज प्रेग्नन्सी बिफोर 18 इयर्स. लग्न जरी झालं, उद्या ते लिहून देतील त्यांना, आम्ही लग्न केलं आहे, आमचं प्रेम होतं, फलाना फलाना फलाना, पण लेट देम राईट इन फ्रंट ऑफ पोलीस. यू शुड बी नो वेअर बिटवीन द पोलीस अँड द पेशंट. सो देर आर पेशंट्स लाईक दिस. म्हणजे खूप पेशंट मी इतक्या बघितले आहे. आणि दुसरी गोष्ट, ते आधार कार्ड लवकर आणत नाही. त्यांना सांगणं आवश्यक आहे, तुम्ही पहिले आधार काढा, मग आम्ही तुम्हाला ट्रीटमेंट देतो. कारण आधार कार्डवर सगळं काय रिव्हील होतं, वर्ष वय. काही मुली लहानशा दिसतात, असतात वयाने मोठ्या, काही दुसऱ्या वयाने मोठ्या पण असतात लहान. त्यामुळे आपण कधी आपल्याला अंदाज येत नाही वयाचा, तर बेस्ट वे आणा फोटो ID आणि तुमचं वयाचं प्रूफ, काही TC असू दो, जे काही असेल वयाचं प्रूफ पाहिजे. म्हणजे इट विल बी इझी टू कॅल्क्युलेट द प्रेग्नन्सी इफ शी इज प्रेग्नंट, अँड कॅल्क्युलेट वेन द कन्सेप्शन वॉज देअर, आणि इन्फॉर्म द पोलीस. यामध्ये डॉक्टर्स बरेचसे अडकतात. हां मोनिका. Ma'am, two things that I want to add is when you are giving the MLC note, first thing, please make it sure that you are writing in a local language, because most of the constables do not know English. So please write it in Marathi if you are in Maharashtra. Secondly, when you take a copy of the signature, please ask them to mention the batch number to the person who you are giving. The constable Everything has is included in that format, number. batch number. Everybody, please take the batch number so that there is one person who you can hold accountable that he has taken the receipt. Suppose if the police station person tells you that this does not come into our purview, or this is supposed to be done in some police station who is from your jurisdiction, this does not come, this is married in Latur, why are you registering a case? You ask them to write a written note why he is not accepting it, and the same can then go to the commissioner. We can approach commissioner if the patient is for not. the police person to accept the note wherever you are informing, irrespective of the area of jurisdiction, and they have to start their investigation within 2 hours of receiving the complaint. This is mandatory on their part. And if we are not reporting the cases, it is onus comes to us, and we are also liable for 6 months punishment for not reporting such cases. So please make it sure that we report it in the language that the constable also understands. Otherwise he will tell that I did not understand, it was written in English. ॲक्च्युली जो फॉर्मॅट जो आपल्याकडे आहे गव्हर्नमेंटचा, त्यामध्ये बॅच नंबर, पोलीसचं नाव, सगळं बिल्ला सगळं असतं, आणि वी टेक हर सिग्नेचर बिकॉज शी हॅज ब्रॉट द पेशंट. त्यामुळे तिचं नाव, तिचा पत्ता सगळं आम्ही नोट करतो, बिकॉज शी इज द पर्सन टू वी कॅन डायरेक्टली अप्रोच. सेकंड थिंग, वन पॉईंट, प्रॉडक्ट्स ऑफ कन्सेप्शन, हा पॉईंट तुमच्याशी आता रिलेटेड आहे म्हणून सांगते, की आमच्याकडे एका ठिकाणी असं झालं की POCs त्यांनी केले कलेक्ट नॉर्मल सलाईनमध्ये, आणि आयाबाई फार कधी न्यूसन्स करतात हे लोक, आणि नेमकं तिने स्वच्छता मोहीम केली रविवारची, आणि सगळ्या बॉटल्स तिने फेकून दिल्या. आणि पोलीस ऑफिसर खूप स्ट्रिंजंट लॉ आहे, त्यांचं चुकलं नाही, ते बरोबर आले कलेक्ट करायला, आणि आमच्याकडे काहीच नाही. आता प्रश्न असा कुठून आणायचे ते, आता कधी इलिटरसीचा फायदा घेणं असतं ना, अशिक्षितांचा फायदा घेणं. तिला पुन्हा आमच्या एका डॉक्टरांनी झोपवलं, तिला सिडेशन दिलं, आणि थोडं खरडलं, आणि POCs दिले. पण मेजर POCs जे होते ते आयाबाईंनी, आणि मग आयाबाईवर शिक्षा जरी झाली तरी ते तर गेलं ना हातचं, आणि काहीच दिलं नाही, तर पुन्हा POCs तुम्ही दिले नाही. मस्ट आहे ते प्रेग्नंट पेशंट. सो अगेन शी वॉज गिवन इंट्रामस्क्युलर सिडेशन व्हॉट एव्हर, शांत झोपण्याकरता, आणि थोडं ते खरडून थोडंफार जे आलं. पण मेन पीस जो जंक होता टिश्यूचा तो गेला. त्या काही गोष्टी प्रॅक्टिकल टिप्स आहे. मला वाटतं शेवटी तुम्ही जेव्हा आपलं मीट द एक्सपर्ट्स आहे, तुम्ही प्रश्न ऑक्सो ॲक्टमध्ये खूप प्रश्न आहे, मी खूप कमी हँडल केले, कारण मला माहिती आहे त्याच्यात इतके प्रश्न उभारणार आहे. तर लास्ट जो आपला सेशन आहे तर तुम्ही कोणत्याही विषयाचा लिगल मेडिकल प्रश्न विचारा, वी आर देअर टू आन्सर यू. थँक्यू व्हेरी मच. Next is Dr. Sarovar Bhadat. She is a consultant obstetrician and gynecologist and fertility specialist and medical legal advisor. She is a secretary of SOGS and member of EMLLC FOXY. She is practicing since last 25 years in many of the hospital. Thank you. Over to you, madam.
POXO is boring, then ART is ratad. Okay, so pardon me for such topic, but currently ते येतं ना social media वर, so this is trending right now. Okay, so let's see what is trending. फक्त actually I'm very happy to see the audience on Sunday morning. So तुमच्यापैकी किती सध्या actively ART or reproductive medicine follow करतायत? I mean, who is practicing with proper IVF clinics? Okay, आणि level 1 clinics? Okay, so probably many of you are practicing level 1 and probably have not acknowledged yet that you are in level 1. So probably my slides will help you to understand. Before I proceed, Jan 2022 मध्ये जेव्हा हा law आला, we were like this because there were so many things and this bill was like, you know, it is coming, it is coming, it is coming, and then it came. And any law, I feel, as Dr. Doshi rightly mentioned, when the act came first, it was so raw. Rather, there was no body to the act, and it came only after the March and after that the June notifications and regulations and rules that were brought. But still, mind you, we are no better than this condition. But I feel every act takes some time to get matured. 5-6 वर्ष जावी लागतात त्या ॲक्टला to come in the proper form. For example, MTP 71चा ॲक्ट आहे. अमेंडमेंट्स यायला 50 वर्ष लागली. त्याच्यानंतर आता अमेंडमेंट्स हळूहळू आपल्या पचनी पडायला लागले आहेत की 24 वीक्स नंतर पण MTP करता येते. 20 वीक्स ते 24 मध्ये जास्त पूर्वीसारखे प्रॉब्लेम्स नाहीत. So slowly it is getting penetrated to the periphery, or you can say the grassroots level. Similarly, POXO. Many people are in still denial that we have to report. And as Madam rightly said, we try to avoid, or we try to literally shoo away the patients, that these patients I better not handle. So ART Act पण तुम्ही जर डोळे मिटून practice करत असाल, thinking that nobody is going to see you, that is not going to happen. I feel OBGYN, we were just discussing this in the breakfast time, that OBGYN is the only practice which is riddled with acts. आपल्या फॅकल्टी इतके ॲक्ट्स आणखीन कुठच्याही फॅकल्टीमध्ये नाही आहेत. वी आर इन MTP, वी आर इन PCPNDT, नाव ART, पॉक्सो आणि बाकीचे हॉस्पिटलचे लॉस तर आहेतच, क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अँड फायर अँड हे अँड ते. ऑर्थोमध्ये असं काय असतं? कार्डियकमध्ये असं काय असतं? फिजिशियनला काही लॉज आहेत? नाही. ओनली वी अंडरगो सो मच ऑफ अ रिगरस law treatment because we are dealing with 2 lives. Every time when OBGYN comes, it is a sensitive issue, right? So ART, see, this act came because मला तर ना प्रत्येक लॉमध्ये ते यदा यदा ही धर्मस्य दिसतं. जेव्हा पृथ्वीवर खूप केऑस होतो किंवा आपल्याकडे आपण खूप केऑस करतो, as far as our practices are concerned, then government has to come down, put the foot and say that, okay, now you are regulated. So ART Act came as a regulation. See, just see the tone of this act. MTP Act is kind of a protective. It protects you. Doctors are scared of MTP Act, but it actually gives you an umbrella to do the MTP. ART Act is not like that. It said, fall in line. See who is level 1, see who is level 2. So, जो काही chaos चालू होता, under the name of IVF, surrogacy and all, this act has made us fall in line. So what were the main aims and objectives of the act? So to discipline various ART activities, to form national registry, national board, state board and various other authorities. So basically everything is going to be seen. आप जो कर रहे हो उसका सबका रिपोर्टिंग नेशनल रजिस्ट्री को करना है. आपने एक डोनर सैंपल लिया, आपने एक कलेक्शन किया, everything is going to get registered. So Big Daddy is watching all the time. To provide for the registration process of level 1 clinic, level 2 clinic, ART bank and define their duties.
I wanted to see this act in a little different way. See, whenever a regulation comes, we all are in the process to kind of, मैं इसको कैसे break करूँ? या मैं इसको क्यों ना पालूँ? Kind of thing, you know. But can we make this our strength? Can we find out the weaknesses and act on it? Can we find the opportunities in this act? And can we mitigate the threats? So let's see what are the opportunities and the strengths. Friends, regulation of ART in India, it was mainly for the weeding out the illegal players. So, उल्टा तुम्ही एकदम छान lawful legal practice करता है, and somebody is not doing it. So that he or she is indirectly your competitor, that person is going to get weed out. So it's good for you. We are taking it in a very negative way, that मराठीत एक म्हण आहे ना की सुक्याबरोबर ओलंही जळतं. पण तुमच्या चांगल्यासाठी हे लॉ तुम्ही व्यवस्थित करताय सगळं, तुम्ही रिपोर्ट करताय, तुम्ही डेटा फॉर्म करताय, then you have no fear. So this is going to weed out the illegal players. It's going to check on the unscientific and antisocial practices. पेपरमध्ये किती वेळेला वाचतो आपण, a lady of 74 years conceived, twin pregnancy, आणि खूप प्राऊडली येतात या न्यूज. I feel ashamed when I read such news. आणि माझ्या बरोबरचे जे नॉन मेडिकल रिलेटिव्स आहेत ते मला विचारतात, स्वरूपा हे असं कसं होतं, 74 इयरची ओल्ड कन्सीव्ह झाली, त्यांना काय उत्तर देऊ मी? Somebody, some IVF clinic want to show their skills by making a lady of 74 years pregnant. This is not your success. This is why the act was brought. So, such practices are going to get claimed and clamped, and obviously better governance and data management because there is a strict reporting. So what opportunities I see in this act? There will be consolidation of the practices. I'm going to get the whole data on in hand. So my practice is going to get consolidated. I will know my own results. I can analyze my own results. I feel I'll definitely treat more number of patients. And obviously there will be opportunity for research and scientific advances. There are albeit some weaknesses, like lot many clauses of this law has ambiguities. I'll discuss that. There is a big chaos in implementation. There are still many states in India where these boards are not formed. And every now and then you get that extension notification that these states have been granted 3 more months. Without registering, they can do IVF because they have stored gametes with them, they don't know what to do. So these ambiguities will clear, but as I said, हा act अजून थोडासा मुरायला पाहिजे आपल्या सोसायटीमध्ये, and then probably it will get its due importance. It is not very patient friendly. Actually हा act ज्यांच्यासाठी बनवला, I wonder, आता surrogacy, only altruistic surrogacy is allowed. याच्यामध्ये जितक्या खरंच गरजू बायका आहेत, ज्यांना सरोगसीची गरज आहे, I feel they are the ones who are going to get jeopardized. So not very patient friendly, आणि कुठचाही एक doctor friendly तर कधीच नव्हता. So not doctor friendly also. Okay, so what are the threats? Strict data management, probably we can handle well, but there are severe punishments. Third party reproduction is going to suffer, and it will be inaccessible to those who actually need. So this is kind of a SWOT analysis that I have done, and what we can do to make it better for us. So harness your strengths, shore up your weaknesses, seize opportunities, and let's mitigate the threats. Let's see how. So these are the authorities which are already in place now. See, this act came in 25th of Jan 2022. Then there were rules which were given in March 2022, and second set of revision came in June 22. So gradually these boards were formed. First the National Registry was formed, and almost I think barring few 5-6 states in India, almost every state has got a board now.
So after these boards were formed, you were supposed to register within 60 days of the last intimation of that board. So that period is passed. So all those people who are practicing here have already applied for the registration. Whether they have got the registration or not is a different issue, because that takes another 90 days ka thing, and it is not mandatory that they will come within 90 days. But all those who have that little inclination that I may start my ART practice, you have to apply before, and then only you can practice your ART after you get the registration. Till now, all those who are practicing ART, for them, they had this leniency that they can continue their practice, and while doing that, they can apply for the registration. But that was for the pre-existing clinics, not for the people who want to start afresh with a new hospital or new setup. So, all of you who are interested in ART practice, this site is kind of, there is everything on this site. So you have to know this. This site shows face of our Honorable Prime Minister, Sabke Saath Sabka Vikas, and it gives you a data of every day's data that these many clinics are registered, these many clinics have applied. So ART clinics itna hai, level 1 itna hai, level 2 itna hai. It is very heartening to see that number of clinics rejected mein abhi tak ek bhi nahi hai. So probably they are giving registrations to all, hopefully. Abhi tak ek bhi clinic ka application reject to nahi hua hai. Let's start with the ART bank first, because that is probably we don't deal much. It is going to be a separate entity altogether. So what a bank is supposed to do? Screening, collection and registration of sperm donors and cryopreservation of sperms. Screening and registration of oocyte donor. So very categorically, sperm, ART bank is supposed to collect. Oocyte, obviously collection is not expected from them. So what they are seeing is, a ART clinic level 2 probably will collect, store and give it to ART bank for further storage and cryopreservation. It can operate as a semen bank, oocyte bank or both. Maintain records and data of all donors and regularly update national registry. हा जो क्लॉज आहे तो आता मी प्रत्येक स्लाइडच्या खाली आहे असं समजून चाला. सगळीकडे रिपोर्ट, record, maintain, report. This is like, and repeat. This is how it is all about this act. So in short, what is level 1, level 2? Level 1, preliminary diagnosis of infertility, investigations, and IUI. Now many gynacs had this question in my mind, in their mind, that if I'm just stimulating, if I'm just giving oral ovulogens, am I supposed to register? Then the answer is no. You can get, but if you want to say do IUI and you don't have your own setup, you can get affiliated yourself to a level 1 clinic or level 2 clinic. Get yourself register over there. This provision is something like PCPNDT. Like you can have your name on the list on which who can operate the sonography machine. So if your name is there in that level 1 clinic, you are entitled to do IUI. Though if you don't have your own setup, okay? Level 2, obviously all the ART procedures, which include surgical retrieval, handling of oocytes, use of sperm for fertilization outside the body and all. This is the site which I spoke about, and I have already told about these rules. March, June, and there are certain notifications which have come in October. Now comes the fees part. Level 1 ART clinic, which is allowed to do IUI, pays around 50,000, and it is renewable every 5 years. So every renewal you have to pay 50,000. Okay? And if all this is applicable to all, if your application gets rejected, then government is lenient enough to not to ask you to pay 50,000 again. In the same old 50,000, apparently you can reapply. Okay, so that is little, you can say little respite. Level 2 ART clinics,
The fees is 2 lakhs, again renewable after 5 years. When you will get the registration certificate, it is going to be non-transferable. Any change in the ownership, change in the name, your employees, everything will have to be intimated to the board 30 days in advance. And renewal, when your date of expiry comes near, you have to apply within 60 days of the date of expiry. Don't wait, June mein expiry hai, so I'll apply on 29th of June. Please don't do that. You are supposed to apply from the April onwards. ART Bank, the fees is 50,000. For the surrogacy clinic, fee is 2 lakhs. And this is renewable every 3 years. Now, mandatory staff. If you are affiliated to level 1 clinic or you already have a level clinic, only gynecologist suffices. Now, I wonder, they are not mentioned, counselor, okay, but they are not even mentioned about embryologist in the act. So, probably they want the gynec herself or himself to process the semen sample and make either with the swim up or density, but it means that the gynecologist is supposed to know the procedure, because the transfer of gametes from one clinic to another clinic is otherwise also prohibited. So you can't say कि level 2 कहीं और है, वहाँ IUI sample लिया और आपने यहाँ आके वो insert किया. So that is not allowed. So either you do it yourself in your clinic or you get affiliated to that clinic, go there and do IUI. That is what it means. Level 2 clinics, obviously gynecs. Now this gynecologist and embryologist which are mentioned in level 2, when the rules came in June, there is elaborate qualifications mentioned. I am just going to tell salient points. For gynecologists, it is either trained and having fellowship in reproductive medicine or 50 ovum pickups which are done under trained guidance. And for the embryologist, it is 500 procedures of gametes and 100 oocyte freezing. So these are two things which are important. Then one should have a counselor in level 2 clinics, and this medical director and andrologist is optional, but it is recommended to have in level 2. Now I'm just talking about mandatory equipments. We saw mandatory staff, and this is mandatory equipments which are required. So level 1, centrifuge machine, binocular microscope, and refrigerator is must. And these 3 things are must in all level 2 also and ART also. And in addition to that, level 2 has got laminar airflow and sperm counting chamber and rest all. This all thing is available in the act. Coming to age. Now age part is very important here on the background of what I told you before, that we have seen lady of 74 conceiving and 69 conceiving. So for the female, the age limit is between 21 to 50. For the male, it is 21 to 55. Now, ART procedures are allowed for the legally married or single woman. Single woman means either divorcee or widow, not unmarried single woman. Okay? And so it is not allowed or available for single man also. That means no more Karan Johars, no more Tushar Kapoors and all. Okay? So you need to have sense, proper data entry, and storage of gametes and embryos for not more than 10 years. By the way, even the records of all the ART procedures to be maintained for 10 years. When it comes to donor cycle, age of the donor should be, again female should be between 25 to 35, and a sperm donor can be between 25 to 55. Now this is a crux, one donor per couple once in a lifetime. Okay. Now before this law, sperm donors used to be like, literally like wiki donor. So I don't know, one sample used to be used for how many, but now it is going to be very difficult, because the moment you register a person as a donor, उसका आधार नंबर एंट्री हो जाएगा, उसका नाम एंट्री हो जाएगा, and that is going to get reported to the national registry. You are not able to use that semen sample again for second couple. So this is a very strict rule but difficult to follow.
can be known or unknown, so there is no confidentiality clause here, but must be routed through ART bank only. Any IVF clinic can't just get one person and say he's a sperm donor. Now, donor embryo act has not actually mentioned anything, but I feel they are allowing donor oocyte, they are allowing donor sperms, so why not donor embryo? But donor embryo, it's still a dicey thing. There is a mandatory insurance cover for any complications that may arise from OPU, and this should be at least for 1 year. There should be an affidavit which should be signed by executive magistrate or a notary. This is to take the responsibility of the complications that a woman may face, a donor woman may face because of OPU. Now, mind you, generally the legal work of the whole process has increased so much. You need an affidavit, you need an insurance. So the general cost of the treatment is going to go quite high. So if this act aims at reducing the cost of IVF, that is not what it has achieved. Of course, the proper consents of donors are necessary, and data entry, as I mentioned, it is there everywhere. Storage of gametes of that particular couple for not more than 10 years. And when you are using donor oocyte, the compensation that donor gets, it is not directly through the IVF lab. It has to be routed through ART bank. And it should be paid directly by the bank, and it should be like, for the transport, for the loss of wages, and for the work that she is going to lose. So you are not directly paying because she donated her eggs. Taking proper consents is a responsibility of the ART clinic. So I'm just elaborating the consents that are needed. So these are various forms which are available on the site. But mind you, I find these forms which have come in the ART Act are not very comprehensive. What older forms we had with ICMR probably were better in some respect. But now since the Act has come, we have to follow these forms only. So you have to have forms for husband's insemination, for the donor's insemination, for embryo transfer, oocyte retrieval, and embryo freezing, for everything. Now coming to surrogacy, for the surrogate mother, you need this consent that she has been explained, all the side effects and after effects in her own language, and the consent needs to be obtained in the prescribed form. Surrogate mother and the commissioning couple both have a right to withdraw her consent before the embryo is transferred in the womb. So this is important. She can even withdraw at the last moment. This is another ambiguous area. I spoke about ambiguity before. See, the Act says pre-implantation genetic testing shall be used to screen the human embryos for known pre-existing inheritable or genetic diseases only. अगर known pre-existing inheritable genetic diseases है, तो why I'll screen the embryos? I want to screen the embryos to find out if there are any inheritable disorders. So the language itself is very ambiguous. Though it means that the PGT or PGTS can be done to find out the diseases, this ambiguous first sentence makes it little confusing. And then you can donate these embryos for the research purposes and all. But mind you, when you are doing it PGT, the only thing they are worried about if you are doing it for sex determination. So you have to be 200% sure that what kind of diseases you are expecting and what diseases, if at all you find, you can, those embryos can be used for research. This is additional new item which is incorporated in the Act, that is grievance redressal. Every clinic and every bank shall maintain a grievance cell in respect of matters relating to such clinics and banks and manner of making a complaint before such grievance cell. It is as specified in Form 5. Now this can act as a little two-edged sword. See, IVF in very good hands also has a success rate not more than 40 to 45%. So that remaining 60 to 65 are all grieved. So they are going to say, give my money back because I am aggrieved. I have not conceived.
So grievance cell कैसे use होगा? Hello, sorry to interrupt you, madam. Madam, we are running short of time. Okay, I'll go a little faster. So I won't elaborate because records you have to maintain everywhere, everything. I spoke about altruistic surrogacy, and as I said, we really don't know whether it is going to help, because these are the reasons why the surrogacy is actually done. This is a very good slide, and this I have borrowed from somebody, but it gives you the indications for a surrogate in gist, like multiple repeated implantation failures, recurrent miscarriages is the commonest indication. Now, every time who altruistically is going to agree to become a surrogate for such person? So what are the pros and cons of this altruistic thing? Cost is going to be mattering because altruistic में आप surrogate को directly pay नहीं कर सकते. So nobody is going to be officially ready. There is a familiarity thing. The altruistic person is obviously going to be known to you. And so the accessibility. And the cons is like there might be strained relations. Indian scenario ऐसा है कि the mother-in-law is forcing daughter-in-law to become a surrogate for her sister-in-law. Such thing can happen in Indian scenario. So it may cause strained relationship, and there are less safeguards and of course the costs. Just quickly, the conditions for surrogacy: the intending couple between 23 to 50, that is for female, male 26 to 55. These three certificates are very essential: certificate of essentiality, of eligibility, and birth affidavit. Essentiality is the national board has to certify that surrogacy is needed for this couple, so that medical conditions which I showed are fulfilled. And birth affidavit is even if the child is born, you have to have an affidavit that this child genetically belongs to this commissioning couple. And surrogate ka requirements are she should be married, having her own child, and she should not be genetically related to the baby, so she should not be donating the oocytes. And she can be surrogate only once in her lifetime. She should have a psychological and medical fitness certificate. And these rest of the things, like you can't abandon the child even if the baby has any handicaps or anomalies. These are now officially given in the Act. This is something which is important to us and little scary. So sex selective ART, 5 to 10 years of imprisonment and 10 to 25 lakhs of fine. And first contravention, I don't know why they have even mentioning it. Why anybody will like to have even second contravention with the Act, but it is mentioned in the Act. So this is again, though offences are cognizable and it is bailable, it is no court inferior to Metropolitan Magistrate and Judicial Magistrate of first class will try these offences. So coming to the last part of my presentation, as I started that there was a lot of chaos, and to regulate that this Act came. But will this Act help to regain the lost confidence amongst the patients or amongst the government people whom we feel, they feel that we are doing everything wrong? MTP Act came, did it do the same thing? PCPNDT Act aaya, but are we seeing the sex selective abortions have gone down? Probably wo jahan hona hai wahan abhi bhi ho raha hai. So will it bring more transparency and more honesty? Probably time will tell. So friends, this law is here and it is very much there. So let's swim with the tide. Comply with the law of land. And do not try any flexibility. We feel, I can do this. Who is going to see? I can do that. Or many times for the surrogates, for donors, we have seen those patients for so long, we have soft corner for them. We try to change things for them. Please don't get emotionally involved in these things. It can really backfire you on like anything. Thank you. Thank you, sir. I thank all the organizers for calling us Dr. Virkar, Dr. Meena and Dr. Praveen. And Dr. Manish, thank you so much. Any questions? Later on. Okay. Now I request chairpersons to felicitate the speakers. Dr. Alka Kuthe, madam.
मीच करू नाही ठीक आहे. स्वरूपा अय्यर मॅडम. Persons. A very good morning to you all. I, on behalf of Solapur OBGYN Society, extend a warm welcome to you all to the inaugural function of the CME today. We are absolutely blessed by the presence of all these stalwarts for today's event, and now I request President Dr. Vivek Virkar, Secretary Dr. Meena Gunjotikar, and our Treasurer Dr. Praveen Khare to escort all the faculty members to the dais. Dr. Sudesh Doshi, sir. Saraswati, the goddess of knowledge and art, represent the free flow of wisdom and consciousness. As a tribute to Mother Saraswati, we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony. जपू वारसा संस्कृतीचा, दिवा वातीला जपतो जसा, नको भीती अंधाराची, प्रकाशाचा घेऊ वसा. Now, I invite all the dignitaries to come forward for lamp lighting. आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्पर
Thank you, everyone. Now, I request Dr. Vivek Virkar, President OBGY Society, to give his views on the theme of today's CME. Respected dignitaries on the dais and of the dais, dear friends, good afternoon. Very warm welcome to you all. We are in the age where laws and litigations for doctors are ever increasing. As a matter of law, we gynecologists rank first among all the clinicians, with having most litigations applicable to us. Fairly, we also deal with two lives, the mother and the fetus, in every case we presented with. As a result, we also face double the medical complications. Also, the complications in normal pregnancy are absolutely unacceptable. Thus, all these laws and regulations, but we also suffer due to lack of being well versed with all these litigations. So today, we have a beautiful gathering on this theme, and now let us hear from our medical legal experts about the same. Thank you. Thank you, sir. Now, I request all the dignitaries to occupy their seats. Thank you. Without wasting time, now we move forward to very important session of this CME, that is panel discussion. And to moderate this panel, we have Dr. Manish Machwe sir from Pune. इथेच द्या मला. मॅडम पॅनलिस्टला इन्व्हाइट करून टाका. I welcome you all for the panel discussion based on the theme of the CME, medico-legal issues in obstetrics and gynecology. To moderate the panel, I invite Dr. Manish Machwe sir. सिर्फ नाम ही काफ़ी है. Sir is a consultant OBGYN at Machwe Hospital and chairperson Ethics and Medico-Legal Committee FOGSI and attached to so many hospitals in Pune. Now I invite the panelists, Dr. Sudesh Doshi sir, Dr. Alka Kuthe madam, Dr. Milind Shah sir. Sir needs no introduction, a world famous name in OBGYN circle and president on so many societies. Recently he is a president-elect of ISPAT, delivered many lectures in India and abroad. तिकडे बसा सर, तुम्हाला हे दिसणार नाही. Dr. Vidyanand Chavan sir, he is HOD anesthesia and critical care medicine, Solapur. Cardiac anesthesiologist at ARMCH Solapur. Working as senior anesthesiologist since last 29 years. Conducted many workshops. Was organizing secretary MISACON 2019 Solapur. Dr. Vikram Dabde sir. Sir is practicing neonatologist and pediatrician since 23 years in Solapur. Special interest as CPAP and post-NSU neurodevelopment. Received first prize early use in CPAP in preterm at national conference. Other special areas are running and fitness. Advocate Ganesh Pawar. Sir. Advocate Ganesh Pawar sir, he started his practice as an advocate from 2009 at District and Session Court Solapur, Pune, Mumbai, Latur, Usmanabad and many more. Handled various civil, criminal, CPA, labor, welfare cases and so on.
Secretary and Joint Secretary of Bar Association, working as Maharashtra Coordinator for Continuous Legal Education Program, guiding and inspiring many young new lawyers to be judge or public prosecutors. Selected as judge but didn't join for his passion of advocate guidance. Over to you, Matsve sir. Okay, so good afternoon everybody. At the outset, let me thank Dr. Virkar, Dr. Meena, Dr. Joshi and all team of SOGS for inviting me here. Also, thanks are due for Alembic for organizing everything. Thank you Datta, and your team have done a fabulous job. We have a lot of experts here. So again, 2-3 important things. Anybody wants to ask any question, please raise your hand. Medico-legal topics never end. You have to end it either because there's lunch or either because the hall is there for the next team to come and take over. So, kadis te sampat nahi. So, if you have any doubts, please raise your hands. We have all these experts here. I have collected some cases. Only one of the cases is not real. Rest all the cases are real. Some of the cases which we all have faced in our lifetime also. And we will take opinion from all of them. And I pray to Lord Ganesha, this is always my first slide. And trust me, this is not a made-up panel. So none of the panelists know a single case. That is why probably, I am very thankful that they have come here, because otherwise panelists don't sit in my panel. Because I never send them any questions, I never send them any slide, I don't tell them any cases. All right? Okay. So let us go through. There are some medico-legal cases. We'll see how they will change our practice. What we are not going to discuss is MTP POXO, because that has been discussed, PCPNDT, and please don't discuss Maharashtra politics, okay? So that is the way. I don't understand what is going on. Every day something new. U-turn, so forget about all that. That we are not going to discuss. Okay, so what we will discuss now is I'll tell you facts of the case. There will be some allegations, some arguments, and we'll take opinions from everyone. We have law people here, we have medico-legal people, we have lawyers, we have pediatricians, we have anesthetists. So there is something, good for or discussable for each person's palate. All right, and of course, you all are also judges today. So please, अगर चैन से प्रैक्टिस करना है तो जाग जाओ, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आपका ओपिनियन भी जरूर लूंगा. All right, so we will start with Milind Shah sir, and these are few important points regarding what the consent, who should sign the consent. So for example, I'll give you a case scenario, a very common case scenario. I have brought, or a patient has come to your OPD who wants to get a diagnostic hysterolaparoscopy done and for infertility, and she says she can't read. So can her mother-in-law or her husband sign for her? Who should sign the consent? Yeah, it's very important actually question. It's very important to take the consent of the patient. That is very, very important. That is the most important thing. We always take the accompanying person's consent as well, but which is not mandatory. It is important to take the consent of the patient. Regarding the scenario, we'll have to explain them everything in detail. Nowadays, we have laid down very good consent formats which has been given by the FOXI and various organizations. Even a group called IMLIA, which is basically deals with the medico-legal problems, has laid down all those consent formats, and we'll have to follow that. Whatever additional required need to be done, need to be explained, need to be documented, and accordingly we need to write about that as well. If at all something need to be removed or something additional need to be done, especially in cases like hysterolaparoscopy, we are actually going to inform you and we are going to do that. So suppose we do that way, it always works a lot. People always ask me in that case, why we need to take the accompanying person's consent. See, there are two aspects. We always say it is not only medico-legal, it is medico-legal and social. Because quite often, though we are sometimes right medico-legally, the social noise is something very different. And that's why we'll have to take care of that as well. And that's why we always see that the accompanying person's consent is also taken. We explain that mama, mommy, whoever comes with that particular patient about the things. And that gives us at least the relief from the social sort of problems. Okay, thank you, sir. So,
point number one, consent is a contract. I will ask lawyer sir also to comment. Consent is a contract. It is a contract between doctor and patient. Even though we repeat this so many times, we still see papers where the consent of the patient is not there. So you need to sign, the patient has to sign, and 2 witnesses. Foxy uniform consents is there on the Foxy and ICOG website, freely downloadable, free hai, fukat hai. Please download it, put your hospital's name and use, right? You want to add something? Yes, as Manish mentioned, that consent is a contract according to Indian Contract Law 1882. So the important part which many times we forget is consent is a contract 2 parties. That is, one, the patient. We have to take the consent of the patient. We have to take a witness of the relatives. But the doctor also himself has to sign on that paper. Otherwise, it doesn't become valid. It is a contract between you and the patient. Not only the patient is giving the consent, but you also have to sign, or someone on the behalf of the hospital, the administrative person or the operating surgeon or the consultant, they also have to sign on that paper. Then that contract becomes complete. Otherwise, it becomes invalid. Okay, so sir, I want to ask you now, in the court, when you see a case, whatever the case, whatever the allegations are, how important or how valued is the document of consent taken in court of law? Document of consent is very much important, because if you are going to operate a patient, or if you are going to do something with any patient, that may result is not in hand of doctor, and ultimately that may result in court case or otherwise. And in such circumstances, not mere consent, but you have explained the consequences of that operation to either to patient or to his relatives, because sometimes patient is not in a position to understand what you are explaining. And as rightly said that by sir, that merely consent of patient is not important, but along with patient, acceptance of doctor, that consent has been accepted and doctor has accepted to treat him. That is also important, and that will be a strong evidence before court to show that number of times cases of medical negligence were lodged, and matter will be sent to medical board and all other things, because judges or lawyers are not expert in medical things. They might be expert in legal things. And for that purpose, in view of judgment of Supreme Court, medical board is constituted, and opinion of Supreme Court, matter is required to be referred to the medical board, and medical board will opine whether the line of treatment was correct or not. But yes, sir, we'll come to that, sir. I have a case for that. So thank you for your inputs. So important point is consent is very, very important. Dr. Dabde, sir. Yeah, and only one addition. This uniform consent recently, just 2 days before, someone had forwarded. So I put that in the group as well as the group of our CME, so people can avail it. Yeah, thank you, sir. Dr. Dabde, sir, what do you do for vaccination? Whose consent or consent for vaccination of babies is not required? For vaccination, we need consent. Consent of parents is necessary. And vaccine also is a procedure. And you need consent because vaccine has many adverse effects. It can have anaphylaxis, and it can even have vagal response. So one has to take consent of parents before vaccination. So please note, all of you who are giving vaccinations, you need to take consent of parents before vaccination. Very, very, very important. Whenever you give any injection, even for TT injection, you need a consent, right? So please take consent for that. Sir, you are an anesthetist, so my next question to you is, how do you take consent? Or you just sign on the same consent with the surgeon? Or what is to be done for anesthesia? Anesthesia is separate consent is required. Thank you, sir. And as rightly said, it should be written and informed. Yes. Because anesthesia is not a thing which is to be taken lightly. Because most of the patients, elective patients, we do the pre-anesthesia checkup. And we write down the history. And we plan for the anesthesia. So which is the best, whether it is a regional anesthesia or general anesthesia, the history of allergy and all those things are noted. We do communication with the patient. We tell what are the difficulties we are going to face, but no need of fear. Yeah. And likely what are the complications, like if it is a protruding teeth or a loose tooth that may be injured. And all this means
needs a separate consent. Perfect. And type of anesthesia, what we are going to give is marked, and plan of anesthesia is to be written. Perfect. Thank you. So please take home. I may not finish all the cases, but I'll try and finish all the questions, okay? So please, for anesthesia, there has to be a separate consent again on which the patient signs and the anesthetist signs, because then it becomes a contract between the anesthetist and the patient. May I add something? Yes, please, please. As Dr. Vikram said about consent about immunization, agreed, consent for immunization is necessary, but there is something called as implied consent and something called as written consent. When you verbally tell the parents that I am giving such and such vaccination, because vaccination is a national program, so that is our responsibility also to complete the vaccination. So even if you don't take a written consent, but if it is told to the patient that we are giving vaccination for this, implied consent, the role of implied consent will also come there. I think, yes, I agree. I think express consent is always better. Express written consent. Yes, it is always better option. Everybody has a written this thing on which the patient signs, etc. IAP recommends written consent for vaccination. Surgery. Yeah, all right, okay. Next point, with a raise of hands. Now this question is for you. You have posted any patient for any surgery, whether it is open surgery or laparoscopic surgery, any surgery. How many of you send that patient for pre-anesthesia fitness to a physician? Raise of hands. Physician, I am not asking how can physician give pre-anesthesia fitness? Who is supposed to give pre-anesthesia fitness? Why do you send to a physician? Sir, I want your views on this. Yeah. I'll tell you why I'm asking you, because I have a paper for a complicated surgery where the patient died on the table, and fitness was given by the physician, which probably nobody read, only the first line was read, and the physician wrote the patient is fit for surgery under spinal anesthesia, and GA was given and the patient died. Now who is physician to tell you that the patient is fit under spinal anesthesia? So sir, your point please. Yeah, this is a common mistake followed, because most of the physicians give certificates. This is not a certificate. What is pre-anesthesia checkup? Is I already told you that you are making two important things. Means you are exposing yourself to the patient. Means the patient is not surprised on the operation table, who is your anesthesiologist. Your identity is marked. You get the detailed history as a physician, how is any medical problems. So comorbidities are identified, whether she is well controlled, and physical examination is more important as an anesthesiologist, because you plan for spinal, there will be a bamboo spine or there will be a kyphoscoliosis, so it will not be possible. Then there is a difficult airway. You cannot say that on table I came to know that it was a difficult airway. So anticipation, communication and identification, and for this, whether the patient is, his comorbidities are optimized, are very important, and then how we decide which type of anesthesia the patient will sustain best. Thank you, sir. So, Manish, can I add one yes, word, one please. statement only? Sure. So, as Sarah said, rightly said, because he should know each patient's comorbidity so that he is fit for spinal J, whatever. But when the high risk case is there, we take PAC, pre-anesthetic checkup and fitness, but at the same time, we call physician also inside the OT. So there are two people to care for the patient, heart, brain and everything. We are only on the Additional point of taking fitness. So if anesthetist wants for a comorbidity that you refer the patient to a cardiologist or a nephrologist, please do so. But do not take an MD medicine or DNB medicine physician's fitness without asking the anesthetist to do a PAC and say that the patient is fit. Right? My point was that. Okay, all right. So again, the point here is consent of the patient. So if you do not have consent, you put in a scope and you find endometriosis or ovarian cyst, etc. And if you do not have a consent, do not touch it. Okay? So you have to have a comprehensive consent. So take home messages from today when you go home. And if you are doing a diagnostic hysterolaparoscopy for infertility, you will not write diagnostic hysterolaparoscopy, but you will write fertility enhancing endoscopic surgery. So that you
you can do a septum, so that you can remove a polyp, so that you can do adhesiolysis, so that you can do a ovarian cystectomy, so that if you find the endometrioma which is undiagnosed, you can treat it. Fair enough? Because all that becomes fertility enhancing endoscopic surgery and not diagnostic histolaparoscopy. And all this, our lawyer sir will tell us, has come from this famous case. I am not going to read this case because we all know, we have discussed so many times, Samira Kohli versus Dr. Prabha Manchanda. This case is Supreme Court case where an endometriosis patient was told that diagnostic laparoscopy would be done. She started bleeding, laparotomy was done. Total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy was done. Her boyfriend came. There was issue over the bill initially. Then the boyfriend said when they were doing abdominal hysterectomy, she was under anesthesia. So consent was taken from her mother, old mother, who did not understand anything. And this case went till Supreme Court. So what Supreme Court decided was that the consent was not proper, alternatives were not explained, etc. And a compensation which is not much was given. But very, very important is Supreme Court gave guidelines on how to take consents, and our FOXY consents are, in line with all these guidelines. So if you take those FOXY consents, a part of the FOXY consents which is missing is endoscopy. As a member of IIG, I have made the endoscopy consents also. I'll get it rectified in next managing committee meeting, and I'll put them also on the website. So you have all the consents together. So the court said these are the different points which should be there in the consent. I have included this because Kumtekar sir was not there. Otherwise, he would have included all this. So patient-related, doctor-related, witnesses are very important, disease-related, surgical procedure-related factors, anesthesia. Sir already told you blood transfusion, special risk. And of course, you should also add this, that this consent, if the patient is not able to read, was read out. The doubts of the patients were solved, and that is the reason why voluntarily the patient is signing. So please add all this to the consent. All right, okay, we go to the next case. It's a mixture of all different types of cases. Again, this is consent, so I'll not. Somebody tried to do a ovarian drilling because thought the ovarian, this happens with, supari surgeons. We all have been supari surgeons, where you go in the morning to one hospital, operate, take money, go to the other hospital, take money. EMI चालू रहता है, नया शादी हो गया रहता है, बीवी बॉम्ब मारती रहती है, क्या करेंगे? हॉस्पिटल बनाने के पैसे नहीं रहते. Everybody, I have been supari surgeon. So you go, you put in a scope, nothing is there. Then that GP will say, अरे सर कुछ भी नहीं. This I confess, I have done कुछ भी नहीं है, laparoscopy सर appendix निकाल दो. I have done it. I am confessing. So somebody tried to do a ovarian drilling. The mesosalpingeal vein started to bleed, and the infertility patient landed up with salpingectomy without consent. Right. So please avoid all this. Compensation awarded is not much, but these cases, as our lawyer sir will agree, become precedents. And once a case becomes precedents, the problem in medical practice versus law is, in medical practice, if some senior person says A is A, I will say, hey, A is B. But in law, if there is a precedence, the judge will follow it ditto, word to word, if the facts are matching. So precedence has great value in law. It has little value in medical. Can I add one point? Sure, sir, please. Yes. Regarding this thing which you are saying about when we put a scope and we find nothing, I think here the counseling matters, whereby we need to explain to our patients that fortunately we were suspecting this particular fact, but it's your fortune as well. Suppose we tell that way, rather patients are more happy that pathology has not been detected. But suppose, as you said very correctly, suppose the surgeon or the primary person who has invited you for that particular case, we should not absolutely do anything which is not required, and that is very, very important. Otherwise, there is every probability that especially the youngsters, as you are saying very correctly, they are likely to get little carried away, but they should be strong enough not to do any unindicated or not required things in that particular case. Things have changed now, sir. Young people tend to marry girls whose fathers are rich, so they get all the money. Anyway, okay, so this is the case. Again, I would request Alka ma'am to take this case. So this is a dysfunctional uterine bleeding. Previous to LSCS, patient was posted for abdominal hysterectomy. Once anesthesia was given, the surgeon said, okay, I'll see whether the cervix is mobile, it is coming from below. So he tried to pull and he said, अरे NDVH हो जाएगा, किस लिए करना है? By the time patient was already under anesthesia. And they started doing NDVH and the patient started bleeding, and what they had injured was the ovarian vein,
and it went up to ovarian artery, ovarian vein, because it drains into the IVC, went from the IVC to renal vein, and finally landed up with a nephrectomy. So my question to you is, change of route of surgery, intra-op, when the patient is, under anesthesia. Although the defense here taken was NDVH is a better surgery than abdominal hysterectomy. NDVH, it's like no scar, nothing. So madam, what do you think? Negligence here, and what should have been done? Actually, the patient was high-risk patient. DUB patient with 2 previous LSS. So we can anticipate further problems. There can be adhesions, bands. So it will be difficult vaginal route, by vaginal route. So before and only abdominal hysterectomy consent should have been taken. After taking the patient on table and everything was given for vaginal hysterectomy consent, you can't change the route of operation. Before and only you can say it is transabdominal oblique vaginal. Suppose by chance we come to know that there are adhesions, so we can change the route over the abdominal. That is possible because you have taken prior consent of both the routes. Because we can anticipate there can be adhesions to everywhere, intestine, kidney, and the nephrectomy was done. Because it was very difficult to remove uterus, there are dense adhesions. But changing the route at 11th hour on table, after given spinal anesthesia has been given, because we can't take consent of the patient under spinal or any anesthesia. So if at all you think there can be problems, anticipate the problems and take the consent like I am going to do transvaginal, but if I think I require transabdominal route, so I am free to use that transabdominal route. So consent should be informed consent, including both the routes. So the patient knows that there can be possibility of transabdominal route. Right. So point here is deviation from route or use of a technique or technology without the patient consent is acceptable only if it is a life-saving emergency, and the burden of proving that it was a life-saving emergency is on you. So, moral of the story is less of heroism and more of common sense. That is something which we need to understand. This is something which I like for everybody from Solapur. I come from Pune, and how can I not mention Pune? आमच्या पुणेरी पाट्या खूप फेमस आहे आणि अशक्य पाट्या असतात, concise and precise. My lawyer friend will agree that when they teach us in LLB, in legal writing, they always say you have to be concise and precise, and there is nothing more concise and precise than पेठेतल्या पुणारी पाट्या. As you can see, कृपया हात धुताना, चूळ भरताना, घशात बोटं टाकून विचित्र वेडेवाकडे आवाज काढू नये. ते मंगल कार्यालयाच्या वॉश बेसिनच्या इथे लागलेली पाटी, ते बिंडोक लोकांनी कचरा टाकावा, तिथे कोणीच कचरा टाकणार नाही कधीच. So these are concise and precise पुणेरी पाट्या. All right, okay. Now this case is first for the audience, and then we'll go through our panel. It's not very clear there, but I'll read out what happened. This is a doctor who's practicing 60-70 kilometers from a taluka place in a small village. At Saturday night, 9:30, a patient comes with abdominal pain and this report which says left-sided TO mass with mild free fluid in pouch of Douglas, query ruptured ectopic gestation. So he tells the patient, you have an ectopic pregnancy. There are two options. Either he sends the patient to that city, which is 60-70 kilometers, may go in shock in between. Maybe he has to arrange transport, etc. Or he operates at his place. He tells the patient, okay, I will operate. You have an ectopic pregnancy. He opens up, does a laparotomy, but there is no ectopic. But he is honest enough to tell the patient that, okay, it was a negative laparotomy and there is no ectopic. The patient gets wild. The patient says, hey, paise kamwala tumi kelele, etc. And, she puts a police complaint and also a consumer complaint. The defense is it was a fault of the sonography report, which is a written report which the patient brought, done by a sonologist who is, competent sonologist. He is not bogus sonologist, competent sonologist. And in the best interest of patient, I operated. All right, with a raise of hands, this doctor, believing the sonography report, operated on the patient, negative laparotomy, is negligent in his action. All right, this doctor is non-negligent in his action. All right, okay, fair enough. I'll tell you the answer a little later when we see what happens in this case, because this is a very old case from UK whose content was, as I told, precedence. This case was discussed at length while giving the decision of the earlier case. A patient who complained of abdominal pain was diagnosed with tubal pregnancy. Okay, similar facts.
The patient said to the doctor, okay, I have tubal pregnancy, you can remove my tube, but don't touch, don't look here and there. कुछ ढूंढने का नहीं है, सिर्फ ट्यूब निकालो, काम खत्म करो. When doctor opened up, the doctor found that the tube was normal, but appendix was elongated, it was enlarged, it showed signs of inflammation, maybe blockage somewhere. So he thought this is acute appendicitis. So he, in the best interest of patient, even if he did not have consent, he removed the appendix. All right. Now, how many of you think removal of appendix here, this doctor is negligent because he did not have the consent? Okay. How many think that doctor is not negligent? उसको लगा inflamed है तो निकाल दिया. बाकी लोग सोच रहे. See sir, that is why our cases get delayed, because everybody in the court, judges keep on thinking it is not your fault. सबको लगता है कि lawyers लोग adjournment लेते ये तो उधर रहते हैं. Judges सोचते तुम लोग अभी judges एक दिन बनाए तो कितना सोच रहे हो, तो सिर खुजा रही उधर. So इतना कुछ नहीं है. So non-negligent? All right. Histopath report of appendix showed no inflammation. Still not negligent? Now negligent. Confusion. All right. So why I put this case was that these are few definitions which came out of this case. Okay. The court defined what is an adverse event. The court said that adverse event is injury caused by medical management rather than the underlying condition of patient. It says a preventable adverse event is also called as an error, which can be prevented. There are two types of errors: errors in judgment and error in carrying out treatment. Right? So error in judgment is okay, provided you establish that it was an error in judgment, which means that even the previous doctor was non-negligent. Which doesn't mean that you remove all the appendix and say error of judgment. Because the burden of proof will on you, and sir will agree, burden of proof is very, very, very important. Who is to prove what in court is very, very, very important. Error in carrying out treatment is not important. Okay. All right. On that point, the case is not there, but I will start with our pediatrician sir and ask him this case. This is a very famous case. So what happened was, in a casualty, a small baby was brought with high-grade fever. The doctor, pediatrician was called. The pediatrician came and examined the baby. And he said, okay, give this baby injection chloramphenicol. He told the sister very clearly, there was a staff sister there, give him injection chloramphenicol. Old case, I think Nikhil Super Speciality Hospital case. So the sister mistook chloramphenicol, as we were discussing in the morning, and gave IV chloroquine. The baby had cardiac arrest, had to be revived, and now the baby is vegetative. So sometimes going in coma, sometimes coming out mentally retarded, and a lot of problems. So now there was a complaint. The doctor said in his defense, he had said injection chloramphenicol. The sister gave injection chloroquine, so it is not my fault. A, how do you prevent this happening? And B, what do you think, should the doctor be held negligent, or both, or only the sister? Firstly, I think it is totally doctor's responsibility to have clear communication with staff. He should write what he wants the child is to be given. He should write chloramphenicol completely and the correct dose to be written. If he would have written that and given it to sister, I think that mistake would have not happened. Okay. And of course, finally, who the doctor is responsible for that. All right. But his defense is he had told the correct drug to the sister. Can I add something? Yes, sure. Yeah, actually what sir is saying, 50% is correct because he has written correctly. He should have written correctly, injection chloramphenicol or whatever. But second thing, in private hospitals, there are certain trained staff and untrained staff. If she is like blue belt so and red belt, I will add this staff was untrained staff. if she is untrained staff, then it is a vigorous responsibility of the doctor. Correct. What she gives, what she doesn't give, depend on doctor only. He can't say कि मैंने बराबर लिखा था. He should ensure that वो बराबर जो लिखा था वो बराबर दिया गया है. From this case comes a very important. Actually, in that case, the staff was untrained staff. So the whole responsibility anyways came on doctor. The important concept which came out of that case is called vicarious responsibility, which is there for civil law. Okay, vicarious responsibility means whoever is working for you, under you, you are responsible for their actions in civil law. Yeah, Respondent superior. Yes.
And it's So- not always the doctor, but the hospital is also responsible. Yes, because nowadays, agreed. hospital is a different concept and the consultant is Yeah, a different. correct. Sir, but I want to ask you, Sure. if that staff was trained, can a doctor run away from the responsibility? No. I don't think so. It is still the doctor's responsibility. But it will be like proportionate It is still- responsibility in the court of law because she is trained It staff. doesn't matter whether staff is trained or untrained. Yes. It is totally doctor's responsibility to have clear So communication. why I brought out that point of, sure, sir. Why I brought out that point of trained and untrained was to tell you a point that in professional indemnity now, you can indemnify your untrained staff also. So that is the point which I wanted to That's bring what out. Sir, actually I please. wanted to In add this up case, as regards the responsibility of doctor, and even though that staff is trained or untrained, in these circumstances there might be two cases. One, the action which might be taken by a hospital against that staff, that will be different. In that circumstances, if she is trained staff and doctor has given it in writing, that will be helpful for doctor. But otherwise, as regards patient, doctor is vicariously liable for that. Yes, sir. And Okay. basically, one more point which he has put very correctly. See, while choosing this professional indemnity, we'll have to be very, very careful in looking after all those things which has been written. Unfortunately, sometimes it happens, but it should not happen. We take care for that. But suppose we have a proper indemnity taken, probably we can come out of these particular scenarios as far as the medical legal points are concerned. Sir, what I wanted to focus upon, what Advocate Sir said, it is the responsibility of doctor, no doubt about that. But in case of untrained staff, it will be sole responsibility of the treating doctor. Yeah. But in case the staff is blue belt, red belt, trained staff, then it will be divided, not completely doctors. Because in the court of law, it will be, doctor of course will tell, I had given correct guidelines, she is a trained staff, she should have followed that. But if she has not followed, doctor is definitely there because it is his hospital, he is a treating doctor, main doctor. But the amount will be divided proportionate between the doctor and the treating staff. Okay, yes. So next case, anesthetist, sir, this is for you, and first for you to comment and then probably others. A woman with labor pain was advised by a doctor for cesarean section for whatever, but the operation got delayed for 4 to 5 hours on the pretext of non-availability of an anesthetist, well-trained anesthetist who was her husband. So what happened was this anesthetist was the single anesthetist available in that small, village or small town or city. And he had given anesthesia to some other patient in some other hospital, and the patient here was waiting for cesarean section, and she said, unless my husband comes, and the husband did not turn up to the hospital even after waiting for 4 to 5 hours. The doctor performed cesarean operation with the help of another anesthetist because the relative started to make a ruckus, and consequences in delay in performing operation was death of the child in the womb, and the mother started to bleed, and when she was referred to another institute, even the mother died. So what can be done, sir, in such a situation? My question, direct question is, in such a situation where there is dire emergency, can I as MBBS give spinal? There is a clear-cut emergency, so let's not go into the point that there is no. There's a dire emergency, there is no anesthetist. Yeah. Now, this is a question, I think, which was raised few years back. And in remote places, MBBS doctor, if a specialist is not available, and if it is life-saving, then you can perform the procedure. But what I here want to insist is, are you confident of giving spinal anesthesia? No. If you are not at all confident, because here drug matters. Your act should not be life-threatening to the patient, to the mother. Sir, there can be high spinal. There can be complications so of there are- spinal. The there are so patient, many- I can give चक्रव्यूहामध्ये अभिमन्यू चालला गेला, पण अभिमन्यूला बाहेर कसं निघायचं माहीत नव्हतं. स्पायनल ते मी देऊन टाकला, पण पोस्ट स्पायनल काही हायपोटेन्शियममध्ये गेली किंवा हाय स्पायनल, हेवी स्पायनल, काय म्हणतो आपण हाय स्पायनल, त्याच्यात काय काय होतं सगळ्यांना माहीत आहे. सो दॅट इज नॉट माय जॉब. आय वुड बेटर रेफर द पेशंट टू अनदर हॉस्पिटल, Yes. or if I should not wait for my husband anesthetist. Whoever is available, I will call him. Why to wait for husband anesthetist? Okay, Or all right. refer the patient. So defense was, as I told you, complicated case. He was the only expert. The final take-home message here is be patient-friendly and refer in time. तुमच्याकडे एखादी गोष्ट होत नसेल, so you refer the patient. सगळ्या गोष्टी आपल्यालाच करायच्या आहेत असं नसतं. You refer the patient. Yes, Sudesh. One more wise word is, before declaring that it is an emergency cesarean section,
see that the anesthetist and pediatrician Yes. are available, and then declare the emergency. Very good point. Very That good. is practical advice because, because we declare and then we wait for pediatrician, we wait for anesthetist. So that is the 100% practical. सगळं तयार करून ठेवा. जेवण तयार आहे आणि मग जेवायच्या ताटावर बसा. एखादा क्रिकेटचा शॉट खेळताना फक्त ताकद नाही, टायमिंग पण महत्त्वाचं असतं. Perfect, perfect. So very good take home. Thank you, Sudesh. Very nice. So if you are saying emergency has to be an emergency, okay, you are saying emergency, then you go home, eat, take a nap, go for your evening walk, gym, golf, and then come and do section. Cannot happen. This is just jugaad, fantastic. I just love this. To replay and see whether somebody is out or not. You don't require big cameras, just one mobile which is recording the, very nice jugaad. All right, next patient. Milind sir, this you can start with. Patient after cesarean continued to have pain in abdomen. USG revealed a foreign body, operated by another doctor, which was recorded by the patient's relative. Napkin size mop found in abdomen. Gossip mop. What can be done to prevent this thing from happening? It's very, very important. As a primary, we know that the primary surgeon should take care of the count. Also, whoever is assisting that particular surgeon about this particular thing. But still we find the mobs in our practice. At least everyone must have faced this particular situation. Now, in this case, the scenario is really very tricky because quite often the patients, they come to know that mob was left inside. And that time they always create a medico-legal case in this particular fact. Now, identifying that particular thing and immediately operating can give some relief. Let us the advocate opine on that particular fact. Diagnosis is very, very important. But yes, regarding the negligence, it is a negligence leaving the actually mob in the abdominal cavity. Okay, sir. Thank you. So please avoid. The best thing to do is use suction. Madam, you will agree. Initially, a lot of people used to use mops, but using suction, that was what our teachers like you have taught. Use suction. That is way better than using a mop. So mops can be forgotten. Counting preoperatively and after while closing the abdomen. Mop count is very important. All right, okay. So again, this Sudesh will take, and I'll ask you all, and then Sudesh, and then we'll go to lawyer sir also for this. And this is where sir will also explain to us how the mechanism of sending all the papers and cases to the government medical college or medical board for opinion is important. Caesarean section was performed, bleeding continued. Now, truthfully, last week I have done 4 internal iliac ligations for open obstetric emergencies, 2 for laparoscopies, 1 radical hysterectomy, etc. But still in our country, stepwise devascularization is not very common. It's not for everybody to do, right? For various reasons. Reasons can be lot of reasons. Now here what happened was, once the patient started bleeding, the doctor thought, I cannot do stepwise devascularization, I cannot call anybody, I cannot wait, there is nobody else to help. So best thing to do is remove the uterus. So he did a hysterectomy. And the allegations were this is a wrong treatment because you should have first done stepwise devascularization, which the doctor did not do because he said, the only thing I know was to do a hysterectomy and save the life. So I did a hysterectomy and, in spite of the fact everything, the patient still died. So it's not that the patient was alive, but the point was stepwise devascularization not right. Now, how many of you think that this doctor is negligent? He should have done stepwise devascularization. How many of you think doctor is not negligent? Hysterectomy Kelly, he did the best job what he could. See sir, how people are still thinking. Everybody is still thinking. All right, okay. So when such a case happens, when 2 different types of treatments are given, what does the court do? This sending to the medical board, how does it happen? Do you ask for the court to send, or it is the court's prerogative to send? No, as per Jacob Matthew's case, I think you might aware, in every medico-legal case, that case is to be sent to the medical board, and medical board's opinion, the judgment of doctor on that point, that will be taken into consideration. His line of treatment will be taken into consideration. But if other effective treatment is available and that has not been opted by him, and he has went for some, because I am not that much aware of both of these medical terms or medical treatments, but if he has chosen some other treatment which might be causing more harm, then that will be treated as negligent.
So how, my question, sir, is how valid is the medical board's opinion? So there are two different treatments. Medical board clearly wrote there is no negligence. He has used another treatment which is also standard and he has followed all protocol. So in that case, is the case dismissed? If medical board's opinion means that can be challenged and there will be appeal. Even in appeal also opinion of medical board is similar, then court will do nothing because court is not expert in that thing, and hence the opinion of medical board for that means for opinion of medical board also your paper should be so clear, your line of treatment should be so clear that medical board will opine in your favor. In those if medical board opines in your favor or even in appeal, if opposite party is not satisfied with that opinion, they may appeal to for another medical board opinion, and both are corroborative to each other, then in such circumstances, court has no option to rely upon that medical board's opinion. Thank you, sir. So important point again is committee of experts found doctor not negligent. Decision was doctor gave appropriate treatment, no negligence. Right? Okay. So moral of the story is your medical board is very important. So I'm very happy to see members of medical board, your head of department here. Sir, bulate jao, stage pe bitao. I mean, I really off the stage, I say this, I'm saying on the stage today that all these people, keep them happy. They are your friends, they are your seniors, they teach you so much, they guide you and they also help you. So if you want to send all different types of messages, say good morning, good evening, climate very nice outside, happy birthday, send to them. Through SOGS, you should send only, my only issue is don't just send one message which somebody can take adversely, happy marriage anniversary. Don't send that, rest all messages are good. All right, okay. So right. Emergency cesarean performed, patient developed complications, concerned doctor was not available. So the point here is that we will start with our anesthetist, sir, because he is also intensivist. Sir, we all go for conferences. We all go for events. A doctor is not supposed to just sit and work. Although we just sit and work. I mean, if you compare yourself with your 11th and 12th friends who have not done medicine, they enjoy a lot more. Some of my friends are now in Kashmir. Kalach baiko bhandli. Tu Solapur la challa loko Kashmir la bhandli. To kya karna na? So, so how to arrange for a locum? So this is one case where the allegation was you operated, you went, there was no qualified doctor. So how to circumvent all this? How you are an intensivist, what do you do in ICU? How do you keep a locum in ICU? You have to understand that 24/7 is means you have to have at least 3 persons to look into an ICU. If you think that you can work for 24/7 for all the 7 days is wrong. As a chief or an administrative, you have to see that you distribute the work and see that you work for 7 to 8 hours. So your efficiencies are at the best level, means you are not, you are giving the best to the patients in the ICU, and you can enjoy the life also because your colleagues are there. In my department, we have 4 anesthesiologists, and every 4th day we are on call. Okay. And then if the second person is needed, then we call the second person who is on call, and that is how we are not overworked. And second thing is, in an ICU, what is important is you have to pick up the patients fast. Yeah. In the post-operative period, if the patient is bleeding, say maybe it is a post-hysterectomy or it is a post-tonsillectomy also, that time, the time is important, and it is never an emergency like a fetal distress in this situation. So you have 3 to 4 hours, and in this 3 to 4 hours you can arrange a person if the concerned surgeon is also not there. All right, so Sudesh, now sir has 3-4 people. I own a hospital, I am one person. You own a hospital, one person. Now you have come here, I have come. How do you keep locum? How to tell the patient?
and how to go about it. Now, here comes the practice of the point of group practice, as we all know. Now, the youngsters are taking it very fine. It is little difficult for our generation who are more egoistic. मी सकाळी म्हटल्याप्रमाणे मीच अष्टभुजा आहे, मीच सगळं करणार. आणि बायकांच्या बाबतीत परत मुलं बाळा सासू धुणं भांडी सोडून द्या, पण स्वयंपाक एवढं तरी सगळं असतंच आहे मागे लागलं. ते कारण ते सरदेसाई मॅडमचं नातू कोरोनामध्ये ते पण करायला लागलं हो. चहा आवडतो. कोरोनामध्ये ते पण केलं तुम्ही. आय नो, म्हणून पण आता जनरेशनच्या बाबतीत नाही. बट यू हॅव टू डेलिगेट युअर वर्क. जे काम फक्त तुम्हीच करणं गरजेचं आहे ते तुम्ही करा. बाकीची सगळी कामं तुम्ही डेलिगेट करू शकता. सेकंडली, यू हॅव टू बी व्हेरी गुड फ्रेंड्स विथ युअर ऑल फेलो गायनेकोलॉजिस्ट, फेलो पिडियाट्रिशियन्स, फेलो अनेस्थेटिस्ट. यांच्याशी तुमचं काय असेल वैयक्तिक भांडण बाजूला राहू द्या, पण आपण ज्यावेळेस SOGSचे कार्यक्रम होतात, पुणे सोसायटीचे कार्यक्रम होतात, त्यावेळेस ही आपली फ्रेंडशिप वाढत असते. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय एम आउट ऑफ द टाउन, आय हॅव ॲटलीस्ट 2 or 3 gynecologists who are of same qualification and maybe of same experience of me 2-4 वर्ष मागे पुढे. I tell them that I am not available. We see to that on Sunday someone of 3 or 4 of people are available there. We have trained housemen ज्यांचं qualification कदाचित BMS असेल, कदाचित BMS, MS असेल, MBBS असेल, who are trained enough. दुसरी गोष्ट, we have our staff, the sisters, the maushis, the ward boys, the ayas, who are well trained by government training programs like Manyata Foxy program, or we have NABH accreditation programs where the whole staff is trained. We have standard protocols set down. Partogram वापरतो आम्ही आणि नंतर भरत नाही, डिलिव्हर आधी भरतो, so that we pick up emergency cases immediately and see that the concerned person is available, and then you can manage all the things. Secondly, you can be very frank with the patient that suppose I have operated this patient, or suppose this patient is admitted with me, she is in labor. I tell them, I am not available today. You have the option of keeping the patient in my hospital. Such and such doctor will come and treat you, or you have the option of taking the patient right now to next hospital which has similar services of me, and you can deliver the patient there. Because patient delivery is very difficult. त्यांचं म्हणणं असतं 9 महिने आमच्या पोरीला तुमच्याकडे दाखवलं आणि माझ्या पोरीच्या बाळांपणा तुम्ही कसं काय मित्राच्या लग्नाला चालला. I know, I understand. So another practical point would be which I do is, if I know, so for example, I have to come to Solapur, I think 2 महिन्यापासून I knew. So the dates and everything, we put a notice in our OPD where everybody is encouraged and the receptionist tell ki ya dates la sir nahi hai, and the locum person's name is written and the locum person's mobile number is written. So anybody can click a photograph and they know when I am not there whom to call. And when I am coming here, everybody, all the staff, everyone knows who that locum is. Very practical point I'll tell you, if suppose I do a surgery at my hospital and take 100 rupees for that surgery, when the locum comes and does the same surgery in my hospital, I pay him 150 rupees, more than what I charge. So when they know that they get good money, kuni kurkur karat nahi. Truthfully, it works. Yeah, and basically very true that this notice is very, very important, that almost many of the hospitals must be practicing since years. But in corporate hospitals, it's very, very important to write down on the paper that yes, in my absence, a particular doctor will look after that particular case, because that message will go to all that, yes, housemen and whoever the management people, and there will not be any sort of grudge from any one of them, not necessarily from the patient, even the management. They should know that I am not there tomorrow morning. So tomorrow morning, particular doctor will come and look after this particular case. थोडक्यात म्हणजे काश्मीरला जावा पण न सांगता जाऊ नका. न सांगता जाऊ नका. Perfect. All right. So this is my own case. When I started doing TLHS new, my cautery, my machines were not very good. I was just learning. So this is what happened. 40-year-old multipara, laparoscopic hysterectomy, bilateral TO masses. We thought chronic PID, but it turned out to be endometriosis. A few weeks later, of course, came with leakage of urine. So what I did was I put in a hysteroscope inside, and I was trying to find out through the bladder. There was this area which I thought was avascular and probably had a vesicovaginal fistula. And then when I was putting my scope all over, I saw something which you all will see. So there is that area which you can see. Okay, it's पुढे गेला ते दिसत नाही anyway, पुढे मागे. What I could see was a nice thread, so there was vicryl which had gone through the bladder. Can you see that vicryl?
you can now see that vacuole. All right. So, diagnosed as VVF. So, Alka ma'am, negligence per se. Vicryl, and of course, I was honest. I called the patient's relative. I talked to the patient. I showed them the cystoscopy. I said, Vicryl has gone. There's vesicovaginal fistula. We need to repair it. I'll repair it. No problem. We repaired it. At that time, I called a urologist, and with help, we repaired it. Today, we don't need a urologist. We have been repairing fistulas laparoscopically, left, right, and center. So we do our own repairs. But so, is it negligence? That is my question. First thing, it's not negligence. Second thing, we expect complications in endometriotic surgery. Dense adhesions, sometimes it's very difficult to operate upon the patient. There can be ureteric problem or what you have dealt with. But understanding or diagnosing the complication and treating in the protocol way is important, because once you came to know there is some problem, you involved urologist, neurosurgeon and operated upon the patient. So you took all the proper care which was expected from you. Second issue was leaving Vicryl. We know we use Vicryl, cotton thread, chromic catgut, different suture material. So all these things like Vicryl is delayed absorbed. But leaving inside, it doesn't amount to foreign body. Mob is foreign body, instrument is foreign body. But leaving Vicryl, we should have communication, proper communication. Okay, it's found there, but Vicryl will be used many times for ligation of pedicles or many things. Even uterus also we suture with Vicryl. So it will get slowly absorbed. Don't worry about the Vicryl. And the complications you face, you called neurosurgeon, you dealt with the complications. So diagnosis of the complication and promptly treatment is important. So there is no negligence. Okay, thank you. So diagnose your complication, call the competent person, get it repaired, be honest with the patient, and as Shah sir said, good counseling. Good counseling really mattered. This case happened 15 years ago. That patient still comes, I have delivered her daughter-in-law, etc. So no animosity, nothing. How many of you do obstetric ultrasound? All right, so next few cases are very, very important for you. These are the cases of misdiagnosis, right? Failure to detect twin babies on USG, ultrasonography test was wrong, prevented in taking extra care, and defense was obesity of the patient, okay? This is one case, res ipsa loquitur, when we do not have any defense, the thing speaks for itself. This is another case, report of fetus being normal, the newborn baby had no left upper limb part of forearm. Now what is happening is, and sir will also agree, that now if you missed a diagnosis and the baby comes out abnormal, for example, without an arm or leg, the complainant takes that baby's photographs and puts that photographs in the complaint. So once that complaint reaches the consumer forum is 80% decided that you are negligent. Because they see that kind of pictures, etc. I am now a district forum in Jalgaon where we are fighting a case where a IVF consultant, which is very, very, very common, is you all IVF consultants, they give oral contraceptive pills before stimulating. So she was put on Loet, which is the low dose oral contraceptive pill. After taking 17 tablets, she had pain in her leg. She went to another hospital, deep vein thrombosis, arterial thrombosis, gangrene, and had to undergo amputation of one leg. So 31-year-old primary infertility, amputated leg, that photographs were put in the complaint. Which is now, because of we all know OC pills, she gave no history of any thrombosis in her or in her family, but this is what has happened. All right, okay, and the compensation given is no huge. So how do you, my question, I mean, I will ask all three of you, how do you prevent or circumvent, because we all understand that sonography is not a sacrosanct science. Yes. So how do you circumvent or prevent these things from happening? Yeah, a very important scenario, Manish, yes. Because we always and always put that disclaimer that need to be put in all the reports that all congenital anomalies cannot be detected by this particular scan. Because we have seen the very famous sonologists also have once in a life got this particular scenario where they even miss the spinal defects and many other things. But again, here as well, we need to educate the people on that. I will tell you very interesting story of similar sort, that when it happened in my own clinic, one of the cardiac defect was missed. When the baby was shifted to the pediatrician, the first remark by pediatrician was, "Arey, ultrasound kelan hota ka?" You know, then I realized, yes. Then I spoke with the pediatrician that, do you know how many cases we missed this? Then I gave him the literature, 8% and all those things. He said, no. I know that nowadays even eyelashes are seen on the ultrasound. Now see, this is the scenario in the medical field. What must be happening with the lay people? So we need to have that proper disclaimer. We have to explain them properly
that yes, this is very, very important fact that we want to diagnose the congenital anomalies, but it is not 100% proof. It is a diagnostic modality. It is not the confirmative thing. Okay, thank you. And please do not say that this is not, lot of people write on the report that this is not an anomaly scan, this is only a scan to just see NT, or this is just a scan to just see cervical length, and this scan report is not a medico-legal document. Asla kai liun yacha ka upyog hot nahi. So lack of proper training is not a defense, lack of legal knowledge. Again, same thing which I am repeating from morning. Don't try to do everything. तुम्ही ऑब्स्टेटिक्स करत असाल ऑब्स्टेटिक्सला वेळ द्या, अल्ट्रासाऊंड करत असाल अल्ट्रासाऊंडला वेळ द्या, लॅप्रोस्कोपी करत असाल लॅप्रोस्कोपीला वेळ द्या, किंवा IVF करत असाल IVFला वेळ द्या. सगळंच मीच करणार म्हटल्यावर मग जॅक ऑफ ऑल अँड किंग ऑफ नन असं होतं आहे. तर वॉट एव्हर यू आर एक्सपर्ट इन दॅट थिंग, ठीक आहे, तुमचं ऑब्स्टेटिक्स आहे, अल्ट्रासाऊंड करायचं आहे, अर्ली स्कॅन करा, रिलिजियसली करा, तुमचे लिमिटेशन्स मान्य करून करा, एखादा अनॉमली स्कॅन एक्सपर्टकडनं करून घ्या, मग हे आपल्याला एरर्स मिनिमाइज करता येतात. यू कॅनॉट अवॉइड देम बट यू कॅन मिनिमाइज देम. And please don't put this in your USG report. If clinically warranted, if clinically indicated, may be of value, would be most helpful to be clinically correlated. So don't. So we have advocates, this thing notice just now where a patient 39 or 39 plus 6 weeks pregnant had single loop of cord around the neck. And the sonologist wrote single loop of cord around the neck, cesarean section may be done if indicated. And they tried for a vaginal delivery and unfortunately had a stillbirth. Now they have a report which says cesarean section may be done if warranted, etc. Now there is a problem, right? So don't do, to be clinically correlated. Don't. I had one young couple recently married, 6-7 weeks pregnancy, first scan, she got the scan and she showed me and started fighting with me. She said, my husband, my baby clinically correlate काय करायचं? म्हटलं तर सोनोलॉजिस्टला जाऊन विचार मला. So no, don't write all this, please. This, of course, favorable fetal positioning, maternal obesity, amount of liquor, this all you should include. These are Puneri Patya for want of time. I'll skip, I think, okay. So this is one case for our pediatrician, sir. This case I have picked up from Dr. Suyogya when we did our obstetric Premier League at her place. Okay, sir. So this is what happened. A 30-year-old software engineer registered for delivery with reputed obstetrician. She had regular antenatal checkups and did all possible investigations. She got admitted on so-and-so Diwali night with labor pains. There was no doctor at the hospital. One assistant doctor came, checked her and told her got admitted, but she still was not. Lot of time for delivery, so don't worry. And as happens, these patients are sedated, so some injection for sleep was given. In and out, she had labor pains all night. Next day, early morning, 6 a.m., obstetrician came, examined. Few minutes told that she was immediate cesarean section was needed because meconium was passed. They requested to wait for some time till the husband arrives, etc. So anesthesia, sir, and neonatologist, sir, both of you, at that same time, anesthesia patient required multiple pricks for spinal. This always happens. When you are in a hurry, when you want to deliver the baby fast, when there is fetal distress, when there is cord prolapse, or when there is an abruption, invariably the best of anesthetists, they take at least 3-4 pricks for spinal. They are also under stress. So, okay, 3.5 kg male baby, pediatrician told that they had passed stools in the womb and swallowed, so meconium aspiration appears. Baby had little respiratory problem which settled down with oxygen. Now, this is what the pediatrician told. Asked the relatives to take the baby to ICU for immediate admission and he will reach soon. Next day, the baby had convulsions, baby was discharged, lot of NICU bill, etc. So, sir, we'll start with anesthesia question first. What can be done to avoid these multiple pricks and, is there some trick or is GA better at that point in time? Multiple pricks which are needed so at that point in time, it's not just the baby in distress, the obstetrician is in very bad distress. Yeah, both. You have to be wise enough. Now, see, if 2 pricks, 3rd prick you have to think of. I would like to tell you that the best anesthesia for 99% of the patients is spinal anesthesia in obstetrics. So, leaving aside your uteral problems, that is where you plan for a hysterectomy during the delivery.
I think such huge chances of bleeding are there. An emergency, we go for a general anesthesia. But most of the time, 99% spinal is the safe. But spinal, the backbone of anesthesia is general anesthesia. So no one should give spinal without the preparation of general anesthesia. And I always tell that you have to check the anesthesia machine and all those things, laryngoscope, difficult intubation, and then you have to go for a spinal. And spinal, restrict yourself for only 2 pricks. Okay, now that means 2 pricks, your CSF is not coming, just convert it into general anesthesia. And if you follow the protocol, or you change the person. If you have, you change the person. In our institute, we have a person. So 2 attempts not there, we call, can you come and try, at least 1 try. So by the time we get ready for the general anesthesia. Okay, thank you. So 2 take-home points. One is, restrict yourself from multiple pricks by deciding either 2 or whatever number. And very, very important point is, you go and operate at places, please see that preparation and availability of GA is there. Because anything goes wrong with spinal, or if the patient starts bleeding and you have to extend the anesthesia, you only have GA. So a lot of places, they will say GA not available here or can't be given. Avoid, I think, that. So, sir, this next part is for you. This is meconium aspiration. At every follow-up for next 1 year, pediatrician kept on saying that the baby is fine. We could see that the baby was not normal, not achieving milestones. So they went to a neurologist, did MRI, and they diagnosed cerebral palsy. Does this happen? How do you counsel meconium aspiration? This is a very common scenario. Can you please come one slide earlier? So what happened here is there was clear meconium, and pediatrician should be aware that there might, and baby had convulsion within next 24 hours, I suppose. So that is encephalopathy. A few things that NNF recommends pediatricians not to utter that the word hypoxia. The word hypoxia is to be uttered only if there is evidence of hypoxia, like low cord blood pH, or there was documented fetal distress like low fetal heart rate and other. But the word, while explaining to the relatives, the word, and even in documents, the word that has to be used is encephalopathy. There can be many chances, many diagnosis may be different, because every child who does not cry does not have hypoxia. There are hypoglycemic encephalopathy, there are hyponatremic encephalopathy, there can be inborn error of metabolism. So a neonatologist has to rule out all these before claiming that it is because of hypoxia or because of the delay in delivery of the child. That is point number 1. Point number 2, since the baby had some neurological complications like convulsion, the close neurological follow-up from neonatologist had to be taken, and he should have done necessary investigations like EEG and MRI by his own. Only clinical examination does not rule out what is happening in the brain of a child, because a newborn or a child less than 3 months does not really present with classical symptoms of cerebral palsy or mental retardation. So here I want to mention that the most neglected part many times is hypoglycemia. The one has to be very well aware of complications of hypoglycemia. Even I would like to go one step ahead, that please remember, even in your hospital, if you find that the child with low blood sugar, less than 50 or less than 40 especially, so please do not hesitate to shift that child to an ICU, because hypoglycemia is one symptom that one episode of hypoglycemia can have severe brain damage, and that can have bad implications in the later life. And the law says that a neonatologist has to keep records for 20 years. Yeah. For obstetricians, you can keep it only for 5 years, but neonatologist has to keep records for 20 years, and in next 20 years, 21, sir, 21. patient can claim. 21 years, 18 plus 3. Correct, ma. Thanks for correction. 21 years. All right. So, Manish, yeah, I want sure. to one Sure, point. Sure. Yes, ma'am. Hypoglycemia and then conversion, that we know. These are the sequelae of hypoglycemia. But many times I say, because the breastfeeding is not started immediately, it should be initiated as early as possible. Yeah. And it is not done in many hospitals, because cesarean is done at one place and baby is lap of the aji or azoba, whatever. So first point, start breastfeeding immediately. Many think because the baby will be hypoglycemic, they start formula and animal milk. But the thing is that it is everything with the mother, so hypoglycemia can be avoided, so that conversions will be avoided. Second thing about cerebral palsy,
Cerebral palsy may not be because of meconium aspiration. There are other intrauterine causes that can give rise to cerebral palsy. So cerebral palsy is different thing, meconium aspiration is different thing. All right, okay, thank you. This is another, dangerous thing which we face is death. So now I will ask a lot of questions to our lawyer sir here. I wanted some police, but I think he can cover for both of them. So we all know if death occurs, you have to notify the death, and if there is child and maternal death, you have to maintain register and send records, etc. Sir, these are the few questions which probably you start answering, and we will ask other experts also. And also our anesthetist and intensivist sir. So there is a death now. What situation I should make a MLC, and what situation I should give a death certificate? It is an unnatural death. So 174 CRPC, unnatural death. In case of unnatural death, if cause of death can be determined by that doctor who is treating, he has to issue death certificate. But he needs some more investigations. Then PM should be advised, and he should be shifted for PM. Sir, whose responsibility is to take the body for PM? Doctor has to inform concerned police station, and they will also inform to relatives. They might take him for PM, or if they are not taking, it will be responsibility of police to take him for PM. Okay, thank you. So you should inform police. You should tell the police that it's an unnatural death and you do not know the cause of death. So they will make an MLC. They'll hand over the body to the police. So they take the body, and then they will take the body for PM. At the time of PM, you need papers. We'll come to that. Sir, what protocol do you follow in ICU care? So if somebody dies, when do you offer a DC, and when do you say no, I will do a MLC? For a patient who is in an ICU dies within 24 hours, okay, PM is must. And if the patient, you know the cause of the death, and the patient is prolonged, means is well in the ICU for a long time, then we know as a treating doctor, we have seen the patients like patient with CKD, or a patient of say COPD who has repeatedly admitted to your hospital for ventilator support. So you know the cause, and in this case you can avoid the PM. Okay, sir, one straight question to you. There is a patient of CKD admitted with a lot of comorbidities in your ICU. You have been treating that patient for a long time. Then at the end you tell the relatives, nothing can be done for this patient is old, etc. You send the patient home. And the patient goes home, and 5-6 days later the relative comes and says that the patient is not moving, give a DC. Will you give a DC? Of course, we give the DC as a physician, treating physician, because we know the patient, and previously we have the follow-up case papers. So in such patients, it is always better to go and see the patient before declaring. Perfect. So point here is that you don't give a DC, please. Let the treating physician give DC. This happens in your societies. This happens ते शेजारचे आजी मरून गेले, एकदा येऊन बघा, ते शेजारचे काका गेले, एकदा येऊन बघा. You don't know anything about the patient. So please don't give DC, even if it spoils your relations, with them. Because the one case which happened near my hospital is this GP went and gave a DC, and later on one of the sons came from New Zealand and they had a big fight over property, and they made that GP also party. Maybe he has killed my mom, because she made a different kind of will. So please, please, please don't do that. Absolutely no. Our fear, sir, lawyer sir, our fear is, you can take, why we don't call police, and that fear is, if we call police and Natevik start doing vandalism or danga, the police will arrest me. So can the police arrest a doctor if somebody has died in the hospital and the police come? No, police directly cannot arrest the doctor merely as patient died in hospital. Even in case of medical negligence, which is punishable under section 304A, that is a bailable offence, and police cannot arrest directly. Even there are number of guidelines of Supreme Court with regard to arrest, and furthermore with regard to arrest of doctors also, means with regard to arrest of general person, there are number of guidance. But as regards
medical practitioners, separate guidelines are there, and hence police cannot arrest doctor directly as patient has died in his hospital. Thank you, sir. So please understand, in case of death, police cannot, where police can arrest you is contravention of MTP and PCPNDT Act. Because there it is cognizable and non-bailable, right? Sir, even in PCPNDT they cannot arrest. PCPNDT, they come with the appellate authority, which, which give a complaint and then this. So I actually wanted the police to say this on stage. In PCPNDT, it cannot go to the police. It always and always go to the court directly. Appellate authority. So I wanted the police to say this on stage, but thank you, sir. That is really reassuring for everybody in Solapur. Yes, Manish, we will take only 1 minute. Yeah. Whenever there is death in our hospital, this is my personal experience, the best thing for you to do is call the police. Yeah. नातेवाईक एजिटेटेड असतात, ते सांगतात डॉक्टरांना धरा, मारा, पकडा, पोलिसांना बोला, हा मंत्री माझा नातेवाईक आहे, तो आमदार माझा नातेवाईक आहे, नगरसेवकाच्या माझी बहीण दिली नगरसेवकाला वगैरे. पण द बेस्ट थिंग टू डू इज कॉल द पोलीस, कॉल द सिनियर ऑफिसर. When there was a death at my hospital in the middle of the night, obstetric emergency, the relatives said, आम्ही आता पोलिसांना बोलवून तुम्हाला अटक करतो. I said, gladly, please call the police so that we can discuss. मी त्याला नाही सांगितलं, but the senior police officer came आणि त्यांनी त्या मॉबला शांत केलं की डॉक्टरांना असं अरेस्ट करता येत नाही, तुमचं जे काय म्हणणं आहे ते मी मांडून घेतोय, मेडिकल टीमकडे जावं लागतं, जे काय लागेल ते मी डॉक्टरांना कारवाई करतो. जसं हिंदी सिनेमात दाखवतात ना की त्या हिंदी सिनेमाला जो विलन असतो त्याच्यावर खूप वेळ वाईट आली की तो काय म्हणतो, मला आधी जेलमध्ये टाका, कारण दॅट इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर हिम टू ॲक्ट. आपल्याला जेलमध्ये जायचं नाही आहे, परंतु पोलीस आल्यावर लोकांना कायदा समजून सांगतात, मग मॉब थोडा शांत व्हायला मदत होते. Yeah, thank you. So, sir brought out the Jacob Matthews case. I will not tell you the case, but there are guidelines in how to investigate a criminal complaint against a doctor. So, there has to be an opinion obtained from another doctor, or as he said, that the medical board which is constituted, all papers etc. have to be sent to them, and only if they say gross negligence. Please understand, for criminal machinery to start, the negligence has to be gross. If there is no gross negligence, only negligence, then it will attract civil liability or consumer liability. So that thing which we need to clearly understand. Is there anything more, sir, you need to add pertaining to death? No, as you have already pointed out that has to be proved beyond reasonable doubt in criminal cases. Gross negligence and mere negligence is with regard to beyond reasonable doubt. All right. Sir, my question to anesthetist sir and pediatrician sir first. Sir, you have a very preterm baby, 650 grams, all right? Do you take DNR consent? The recommendation is, there are no standard recommendations in India at what age you should not resuscitate, but less than 25 weeker is a current AIMS guideline that you do not resuscitate the child. But any baby who is more than 25 week, we need to give treatment unless the relatives refuse to give treatment. All right. Sir, what do you do in ICU? DNR consent? Do not resuscitate consent? If the patient himself has given the consent, means I do not resuscitate. Advance directive, we call it an advance, which is now there. Living will give advance directive. Yeah. Incidentally, in the same hall, few years ago, when the mental health care bill came, there was a conference of Deccan Psychiatrists Association. And I spoke on 1.5 hours on the mental health care bill, which says that advance directive or living will is possible. You all can also make it now and notarize it. Yes, sir, please. Actually, sir, till date, advance directives इंडियामध्ये existing नव्हते, पण आता recently talk सुरू झाला आहे advance directive किंवा bill. जोपर्यंत अवेअरनेस वाढला नाही सगळ्यांचा, आपल्या लोकांचा, तोपर्यंत ते त्याला हेल्थ पॉलिसीमध्ये घेणार नाही. जेव्हा thousands of people will come with living will किंवा advance directive, then they will have to include that in the health policy, generalized like. Yes, sir. So, DNR consent in ICU? Most of the time we restrict ourselves to some degrees of they say that we want to do everything, but we don't want to go for a intubation and ventilation. And by the time this situation comes, the counseling is very important with the relatives, because always you have to see that the problem arises because of lack of communication. So you have to get all the things written that this patient, what treatment we are, the consent has the relatives given. Means if they say that we don't want to intubate and ventilate,
means we are not going to prolong his treatment. But we have to be very clear that this consent and this communication is documented and well explained to the relatives are accepted, they are given instructions, and we follow that. You know, if you, yes, please, sir. Before that, we have to see that the general condition of the patient is very important, assessing the condition of the patient. If it is really life-threatening, the medically, if we really cannot further extend the life of the patient and give good life, then only this is valid. Otherwise, we have to take the written consent. Yes, sir. प्रश्न असा असतो की आपण त्या रुग्णाचं मरणं लांब होतं का जगणं लांब होतं ही अडचण येते. म्हणजे प्रोलॉंगिंग इज डेथ और प्रोलॉंगिंग इज लाईफ. आणि या संदर्भात तो मराठीमध्ये मध्यंतरी सिनेमा आलता आय थिंक व्हेंटिलेटर. त्याच्यामध्ये आपला बोमन इराणी जे काउन्सिलिंग करतो सगळ्या नातेवाईकांचं घेऊन, त्या पद्धतीचं काउन्सिलिंग होणं गरजेचं असतं. आणि एक पॉईंट आपल्याला त्यात लक्षात ठेवावं लागतो, एका नातेवाईकाचं काउन्सिलिंग करून भागत नाही, आपल्याला ती कॅसेट नाही तर 50 वेळा वाजवावं लागते. त्यामुळे ॲज फार ॲज पॉसिबल जर मॉब फार व्हायलंट नसेल तर जेवढे जास्त नातेवाईक जमतील तेवढे एकत्र गोळा करून इनफ प्रिकॉशन्स घेऊन सगळ्यांचं एकत्र काउन्सिलिंग केलेलं आपल्या अंगी लागतं. So you know what डॉक्टर मासवे याच्यावर एक DNR गाईडलाईन्स आहे. I'll tell you, that's what I was coming to. Guidelines we have to follow. It is little bit cumbersome, but when we want to terminate the ICU care or ventilator care, it's not so easy. Just ventilator off, we can't do. One case I remember, one of my close relatives had COVID. So we wanted to get him admitted immediately. We admitted, that time it was that no hospital available, no beds available with ventilation backup. So we admitted him in one of the hospital, good hospital, best hospital. But next, after the investigation, he said, these investigations are beyond our management. He wants prolonged nasal and what the other means. Yeah. But the other patient was there. So thinking that I am doctor, I am closely associated with that hospital, I said, can we do like for 1 hour just to cover the emergency? He said, madam, you are doctor, okay, you are my close associate, but we can't do unless there are certain guidelines. I'll tell you the guidelines. That is why. So we have to follow strictly those guidelines. So what happened was the hue and cry started with Aruna Shanbag case. Everybody knows that, right? And the case first went to High Court, where High Court said, okay, no problem, stop her ventilator, let her die. Then it went to Supreme Court, and Supreme Court, cited so many sections from our MCI Act and so many acts and said no. Passive euthanasia or active euthanasia is not allowed in India. So they said that follow the guidelines which are given in Human Organ Transplantation Act, HOTA. So what are the guidelines which are given in HOTA for brain dead people to remove the ventilator is, there are 2 committees. One is Ethical Committee of Hospital, second is Ethical Committee of District. The Ethical Committee of District is headed by the collector. And it has 1 High Court retired judge in it, 1 NGO and 1 lawyer. And your hospital and the chief medical officer, and your hospital ethical committee should have the ICU, the medical director, and 1 person, either a lawyer or somebody from NGO. Now there is an opinion by the hospital ethical committee which goes to the district ethical committee, and only if they permit it comes back, then you are supposed to talk to the relatives, take consent and stop the ventilator. So there is this procedure which is utterly cumbersome, which nobody does, nobody follows. Hitesh nahi, Punyat pan koni follow karat nahi, but there is this procedure. So you should know this procedure and probably try and activate it, because actually, if there is a problem. Medically, when we are thinking, some legally also there are points like some family matter is there, some foul play is there. One of the sons say, oh, remove that ventilator. Second says, no, we want our father here because something is there. So all this depends upon the critical guideline care. Then only we can do DNR. Otherwise, if something happens in the future, the doctor will be held responsible. He is मिला जुला डॉक्टर है, इसलिए उन्होंने निकाल दिया. In many of such critical situations, many of the corporate hospitals, what they do, whenever they speak with the patients, they always do it under the vigilance of camera. Yeah. So I wanted to ask the advocate, is that actually taken as a good proof? Like for example, in such situations, when I am speaking with patient, of course we document, but whenever I am speaking, we always keep the camera. We call it the camera room, where we do the counseling, whatever decisions we need to tell them, whatever the information we want to pass on to our patients, and their permission for the certain things like do not resuscitate. So how far that is valid? That will be, that can be proved in court as evidence by following some procedure, and court may accept it, because
that will show the real situation to the court instead of those documents. So think, if you read Evidence Act, it cites two types of evidence: primary evidence and secondary evidence. But, Primary evidence, even today, whatever we write on paper, our documents, they are considered as primary evidence. So if you have written it properly, for audio videos, sir said rightly, court will accept it, but it has to undergo a forensic test to see if it is not tampered. Double-edged sword. Yeah. So whenever we are recording, it should be proper recording. Otherwise, it can be go against that person. Yeah. So it can be utilized for the betterment. But think twice before video recording. Okay, so any questions from the audience, or we keep it for the open forum, I think. I know all of you are like this now. Are you, or yes, please, take a mic. Negative No, laparoscopy non-negligent. acceptable. Non-negligent, don't worry. Yeah. It is accepted. Negative laparoscopy is accepted, even if it is not ectopic pregnancy. All after right, so laparoscopy. I thank all the panelists. I thank all of you for being here. If you are like this, I think you should eat and empty your bladder so that we start again. Thank you so much. Thank you, panelists. You were superb and very nice. And thank you all for sitting. Thank you so much. It's a one good group photograph we can have. Thank you on behalf of the panelists as well. The worst actually the panel is always medico-legal, because there's so much ambiguity and so many differences actually in the opinion, the scenarios. It's not very easy to sit in the panel of medico-legal cases. That also Dr. But Manish doesn't Manish tell was anything really- about the case. No, but He all always of you keeps were secret. fantastic. There were no confusion, there were no controversies. All the panelists were too good. Thank you so much. Thank you. Thank you very much on behalf of panel. Thank you. Thank you, sir. I request our president to felicitate all the panelists and moderators, sir. Thank you very much. I invite all for the lunch. त्यांच्या हातात. I thank Obstetric Society for inviting me here. But I would like to make one announcement. We neonatologists in Solapur are arranging a state-level neonatology conference on 1st and 2nd of July. And there is neonatal resuscitation program, that NRP program workshop on 30th of June.
So I invite obstetricians, those who want to participate, or you can send your nursing staff for that workshop. For nurses, the workshop charges are 1,000 rupees, and for doctors, 1,500 rupees. 30 जून ला है, 30 जून ला है, संडे नहीं, शुक्रवार है. All are invited for the delicious lunch. She is consultant OBGYN since 28 years, trained in cosmetic gynecology, past president of SOGS 1920, received President Trophy for best performance during her tenure. Dr. Anjali Jamma. Madam is a consultant OBGYN in Jamma Hospital, practicing as aesthetic gynecology. She is immediate past president of SOGS 2022. Over to you, chairpersons. Good afternoon, everyone. Welcome to the post-lunch hypoglycemic session. We shall start with a talk by Dr. Prajakta Shitole. Dr. Prajakta is one of the active members of SOGS. We have seen her as a dynamic secretary of SOGS. She will be presenting a short and crisp talk on carbetocin, a favorite molecule of obstetricians as of now. Over to you, Dr. Prajakta. Thank you, Magai ma'am and Jama ma'am. I thank the organizers and Virkar sir for giving me this opportunity today. I hope everyone is awake after the post-lunch session. Good afternoon, everyone. I want to talk a little bit in short and crisply on carbetocin and PPH. So what is PPH? It is defined as a cumulative blood loss of more than 500 ml following vaginal delivery or more than 1000 ml after LSCS, or any amount of blood loss within 24 hours after birth which adversely affects the general condition of the patient, evidenced by the rise in pulse rate and fall in blood pressure. There are two types: primary PPH, which is within first 24 hours of delivery, and secondary PPH, that is 24 hours to 12 weeks after delivery. We know the 4 T's, the 4 causes: tone, trauma, tissue, and thrombin. So atonic PPH comprises almost 70% incidences. Others are lacerations, hematomas, inversion and rupture, retained tissue, invasive placenta, and coagulopathies. So in medical management, the drugs used are first line agents like oxytocin and carbetocin, and in second line drugs, ergot alkaloids and prostaglandins. Yet today, oxytocin is always considered as the gold standard treatment for prevention of PPH, especially in the peripheral areas. So the need of the hour today is we need a drug which is longer acting, single dose administration all over the globe, no variation in the dosage system, accepted everywhere, superior in efficacy, same as that of, at least or same as that of oxytocin, devoid of receptor desensitizations and lesser side effects. So here comes carbetocin. These are the physiochemical properties of carbetocin. Brief history. It was first described in 1974. It was approved for medical use in Canada and the United Kingdom in 1997. It is on the World Health Organization's list of essential medicines, the safest and most effective medicines needed in the health system. Carbetocin, it is a long-acting synthetic nonapeptide analog of oxytocin with agonist properties. Clinical and pharmacological properties of carbetocin are similar to those of naturally occurring oxytocin. The onset of uterine contraction following carbetocin administration by either the IV or IM route is rapid, with a firm contraction being obtained within 2 minutes.
The total duration of action of a single IV injection of carbetocin on uterine activity is about 1 hour, suggesting that carbetocin may act long enough to prevent postpartum hemorrhage in the immediate postpartum period. In comparison to oxytocin, carbetocin induces a prolonged uterine response when administered postpartum in terms of both amplitude and frequency. When it is administered postpartum as a single IV bolus, it is more effective than placebo or oxytocin in preventing uterine atony and minimizing uterine bleeding. Carbetocin administration also appears to enhance uterine involution in the early postpartum period. This is the serum concentration curve of carbetocin. So indication, dosage and administration. Prevention of uterine atony and postpartum hemorrhage following cesarean section under epidural spinal anesthesia. A single IV dose of 100 microgram, 1 ml of carbetocin injection is administered bolus injection slowly over 1 minute only when delivery of the infant has been completed by cesarean section under epidural or spinal. Vaginal delivery, a single 100 microgram of carbetocin is injected, should be administered after delivery of the infant for active management of third stage of labor as an intramuscular injection or IV as a bolus slowly over 1 minute. These are some adverse drug reactions which are divided into very common, more than 10%, and common, 1 to 10% patients. In patients they are seen in clinical trials of elective cesarean sections like headache, tremors, hypotension, flushing, nausea, abdominal pain, pruritus, dizziness, anxiety, tachycardia, chest pain, metallic taste, back pain, chills, pain, sweating. So in drug interactions, during clinical trials, carbetocin has been administered in association with a number of analgesics, spasmolytics, and agents used for epidural and spinal anesthesia, and no drug interaction has been identified. However, since carbetocin is closely related in structure to oxytocin, it is possible that some of the same drug interactions known to be associated with oxytocin cannot be excluded. Severe hypertension has been reported when oxytocin was given 3 to 4 hours following prophylactic administration of a vasoconstrictor in conjunction with caudal block anesthesia. And some inhalation anesthetics such as cyclopropane may modify oxytocin's cardiovascular effects so as to produce unexpected results such as hypotension, maternal sinus bradycardia with abnormal atrioventricular rhythms. So we need more studies with carbetocin. So what are the clinical evidences? 3 pivotal randomized controlled clinical trials of carbetocin in healthy pregnant women undergoing elective cesarean sections were done from 1993 to 1998, where randomized double-blind control trials were done with carbetocin and oxytocin with different dosages. And in all the studies, it was found that carbetocin is better in preventing the postpartum hemorrhage as compared to oxytocin or other drugs. Again, 3 randomized control trials were done in pregnant subjects undergoing emergency and elective cesarean section, and similarly, the carbetocin was found to be better in controlling postpartum hemorrhage as compared to oxytocin and other drugs. In vaginal delivery, following vaginal deliveries, it has reduced the need of uterine massage and additional uterotonic treatment versus oxytocin, with a study shown reporting a reduction in the blood loss. Carbetocin, again the Cochrane review suggested that the comparison between intramuscular carbetocin and oxytocin showed that there was no difference in risk of heavy bleeding, but the women who received carbetocin were less likely to require other medications to produce uterine contractions following cesarean sections. Following vaginal delivery, carbetocin was associated with statistically significant reduction in the need of uterine massage versus oxytocin. So the incidence of hypertension at 30 and 60 minutes post-delivery was also significantly lower in women who received carbetocin as compared to those who received ergometrin.
Meta-analysis of published studies, there were 2 different studies, and in this also it was suggested that carbetocin has reduced the postpartum hemorrhage as compared to oxytocin. So statistically significant, there was reduction in blood loss, there was reduction in fall in hemoglobin level, there was significant reduction in gastrointestinal side effects like nausea, vomiting, and significant reduction in cardiovascular side effects like hypertension. The vaginal birth IMOX study also suggested that carbetocin is better. Cochrane network meta-analysis suggested carbetocin had the most favorable side effect profile amongst the all used above, ergometrin, misoprostol with syntocinon and with carbetocin. So what are the contraindications? It should not be used in cases of epilepsy and eclampsia. It should not be given before delivery. It is to be used with caution in hypertensive and patients with cardiac diseases, and it is not recommended for obstetric indications such as labor induction or augmentation. So summary, carbetocin is a long-acting synthetic analog of oxytocin. It is a first-line option for the active management of 3rd stage of labor for cesarean birth and possibly vaginal birth, especially in women at high risk of PPH due to uterine atony. Evidence from the randomized controlled trials indicates that a single IV injection of 100 microgram carbetocin significantly reduces the need for additional uterotonic interventions to maintain adequate uterine tone and prevent or treat excessive bleeding following cesarean delivery versus placebo or IV oxytocin. In high-risk women, carbetocin is superior to oxytocin in preventing more than 500 ml of blood loss following cesarean section and may represent the most cost-effective uterotonic drug in developing countries with low resources. The promising finding from clinical studies suggest that carbetocin may become the drug of choice for prevention of PPH after vaginal delivery, especially in high-risk women. Thank you. Thank you, Prajakta. That was a very nice talk. Actually, I had written few queries, but you answered all of them very well. Thank you so much. Next speaker, Dr. Manish Majwe. Everyone knows Dr. Majwe as a law person. Since morning, we have seen him in action. He is a consultant at Majwe Hospital, Sahyadri Hospital, Ruby Hospital, and honorary at Kamala Nehru Hospital. He is having 20 years of long experience. He is a gold medalist in Pune University. He is a chairperson, Ethics and Medicolegal Committee, FOGSI. He was invited as a faculty in many state and national conferences. He will talk on ethics and law. Over to you, sir. Good afternoon, everybody. I know this is post-lunch session and with fantastic food, sir. Amazing. मला झोप येते तर तुमची काय condition असेल. So with all that food going in, this is a very tough pill to swallow because there are few situations where I think we have to consider case by case and we do not have solution to all. So these are few situations where I did this presentation in Pune once. Where some of you did come out, some of the delegates did come out with some suggestions what to do. So again, let us have a discussion very quick in 15 minutes about few cases where rightly or wrongly, legally or ethically, we are in a soup as to what is to be done. Okay, so this is situation number 1, right? So we have heard about POXO Act. In the morning, Madam gave elaborate talk, and I hope in the open forum session you ask a lot of questions, whatever is remaining. Now, it was told there that if somebody is less than 18 years and is indulging in intercourse, that becomes a case under the POXO Act, and you are supposed to inform the police. Now, this is a 17-year-old girl. She is your friend's daughter. She comes to you for
I-pill or contraceptive advice, which means now once she tells you about I-pill or contraceptive advice, you know that she is less than 18. You ask her about her boyfriend's age and she says he's 22. So you know that he is more than 18. You know this is a case under POCSO Act. Will you inform the police? Please see sentence number 2. She is your very close friend's daughter. And she tells you, don't tell my mom or don't tell my dad. Does this happen? With me it happens. I don't know whether it happens with you, but with me it happens in Pune or maybe in Solapur. Now everybody, Solapur is grown like anything. So you expect these kind of girls coming to you. What do you do? When I am not against any religion or whatever, but Navratri tasa खूप होतं. Garba, Navratra, I have seen this. So a lot of times this happens. So the question is, do you inform? Will you inform police? This is under POCSO. Madam told in the morning, you have to inform, etc. But then if the police know by whatever reason, you are in a big trouble. Right? So ethics versus law, you can say that you will counsel the girl, you will tell whatever. The point is, will you inform? So if you ask legally, you have to inform. But there are so many social issues, there are so many emotional issues. Do I have an answer for this? No. If anybody of you, so these are some situations. If you have an answer, please raise your hand and please tell me. Because it's always a good discussion. Right? So legally you are supposed to. Yes ma'am, please. Mic gya. Just like madam said, I will not inform because she is more like friend's daughter, attachment like that. But again, law doesn't consider this attachment, and if something happens, you will be held. But second thing, because she is my friend's daughter, I will try to do a lot of communication with the, thinking as if she is my daughter. And we should try to prevent the further incidents. So that at least because of our communication skill, we can prevent similar like scenes in the future. At the most that we can do. Ma'am, I'll tell you, you are way senior to me. There are a lot of senior people sitting here. How much ever you tell these girls or boys of this age to not indulge in intercourse, they'll not listen to you. Trust me, they will not. So, the worst kind of hunger is food hunger, and then there is sexual urge, right? So, they will not stop. So, if you try to be moral police, what they'll do is they'll stop coming to you. So why do those couples come to me? Because I used to give them I-pill. And then we had a lot of discussion in my hospital with my junior staff and doctors. And I told them, at least those boys are thinking about those girls. They are not making them pregnant and leaving them. At least to I-pill ghela yeto tari. At least vichar to tari condom vapru ka. So all agreed that law, that is why I have labeled this talk as ethics versus law. Because nobody has a solution, right? All right, so this is situation number 1, think. Situation number 2, now Sudesh told us in the morning that because of the MTP Amendment Act, you can do MTP between 20 and 24 weeks on various grounds which he mentioned. So you do a MTP at 23 weeks and the baby comes out alive. Now what do? Do you shift the baby to NICU? Do you let the baby die? Kya karenge? Ethically, your Maharashtra Medical Council of India says you are supposed to do everything to save a life. But it's an abortus, as you call it now. Because up to 24 weeks, if it is allowed, it's an abortus. But the baby is crying and moving all limbs, and this happens. So many times it happens. So what do? Baby comes out alive. That's problem number 1. Problem number 2, which we are facing in Pune. I don't know whether you face this problem in Solapur. If you face this problem in Solapur, let me know. It's biomedical waste. The biomedical waste guys will not accept any abortus which is more than 500 grams. Because their notification says 500 grams. So now suppose this baby is 550 grams or 600 grams and the baby dies. So should you give the baby to the relatives for cremation? Or should you give it to biomedical waste? Relatives? But it's an abortus. You are putting it as an abortus. So, yes.
You are not supposed to, please understand, it's an abortus. So you have to tell your biomedical waste guys to change their guidelines. So what I did was, I went to Pune Municipal Corporation. Okay, I have a little advantage because I am in Pune Municipal Corporation MTP committee for last 18 years. As a member, I also have a little advantage because I am now the chairperson of PCP NDT Advisory Committee for entire Pune district. So if I go and talk to an official, ते थोडंफार ऐकून घेतात. So I told घनकचरा विभागाचे जे कोण होते त्यांना म्हटलं की तुमचे गाईडलाईन्स मरू दे, हे MTP ॲक्ट आहे. We cannot hand over the abortus to the relatives. You have to accept it. So they've started. They said we need a note from doctor that this is. Of course we give a note. Anyway, आपण अगोदरी note देतच होतो. Even for 20 weeks we are giving in writing anyway. So there is a problem. These are two issues. If you are facing these issues, you need to talk to your authorities. Okay, that's point number one. Point number two, I don't have an answer to what is to be done if the baby comes out alive. I know, but ethically that's not right. So, ethics versus... Agree. That is the problem, sir. So that is why I said that, what is to be done, I don't have the thing. Only thing is about the biomedical waste, please talk. They have to take, don't give. You are not supposed to give abortus to the relatives, you are supposed to give it to biomedical waste. So please talk to the concerned authority and get it done. That is what we've done in Pune. Because if you have not faced this problem, you will eventually face this problem. Right? Okay. This is situation number 3. And I wanted, sir, that is why I asked. So he said 25 weeks is AIMS, but AIMS is just a private institute, There are no guidelines. Preterm delivery less than 600 grams, what do? Shift to NICU, DNR consent. What about intact neurological outcome? Big problem. Okay, I understand, lot of counseling, support to the relatives, all agreed. What do is the problem. So again, ethically, you will say, do everything to save the life of the baby, etc. Whether it will be a neurological outcome, good or not, irrespective, try and save the life. Do the relatives have that kind of money? Do you have these kind of setups in government setup where, you can save and use the NICU for 3 months or 6 months without the parents spending? Ethics versus law, problem. All right, this again, I thought because our intensive care specialist was there. You have a private hospital or a corporate hospital, patient is on ventilator, the relatives disappear, what do? Happens? All the time it happens. Well, you shift the patient to government hospital, you stop the ventilator and let the patient die. Okay, 1 week ho gaya, 10 din ho gaya, 15 din ho gaya. Every day that kharcha is 40,000, 40,000 with medicines. How many? So the law says you treat the patient, save the life. Ethics says save the life. Forget about money. But you can't forget about money. It's 40,000 per day. Right? So what is to be done? What next? No money, no relatives. What next? Difficult. Police, I mean, where do you refer? Government hospitals will tell you we have 4 ventilators all occupied. This is what happens. They say all ventilators are occupied by our own patients. How can we take your patient? So there are issues, ethical issues. That is why I said we will. Okay, this is something which happened in Pune. Okay, so that's why I put. Somebody started a hospital. Of course, so to start a hospital, I was talking to Sudesh. He was in the morning only telling it ke sagde tala formalities वगैरह असतात. So this person, of course, applied for all formalities, etc. He was just doing OPD at that place. Rest of the hospital, he had not started. I mean, he was not using it. सगळं जागेवर होतं. Inspection पण झालं. लोक येऊन गेले, inspection झालं, सगळं झालं. एक दिवशी in the evening, he had a bleeding patient who was some 8 months pregnant and bleeding, probably had an abruption, etc. He took the patient inside, tried to resuscitate, put IV, and the patient died. And the relatives did ruckus. And when it went to corporation, they said, "Tu patient la हातच कसा लावला, आत घेऊनच कसा गेला? तुझं हॉस्पिटल तर रजिस्टर्डच नाही." Yeah, okay. So, again, legally, you are not supposed to do anything in an unregistered place. Ethically, of course, you have to save the life of the patient, which always comes first. So,
ethics versus law. लगता है बहुत confusion हो गए लोग. I am just saying there are some situations which come and you need to treat every situation, as per the case. But these are situations which come, I thought, worth discussing in my life at least it comes. All right, antepartum hemorrhage patient comes with bleeding and she's not in a condition to give consent. You have to do a sonography to find out whether she's full term. So whether fetal heart hai ki nahi hai और अंदर कितना बड़ा clot है. Only sonography will tell, right? There's no other test which will tell. Now there's no consent. How do you manage? All right. So remember here, no consent is required, but talk to your appropriate authorities beforehand. Now what happens is you do a sonography, you treat the patient goes on ventilator in another hospital and the patient dies. Now you have done a sonography, you have generated everything without the consent. So talk to your appropriate authority, tell your authority that in case such emergency comes, then please, we will inform you. Next day morning, first thing you do is inform the authority that you have done a sonography where there is no consent. Write down on your prescription paper or give this thing note to the authority and let them acknowledge it. Okay? Small things, but this happens. This happens in the city of Nashik. When one of my friends from Nashik, OBGYN, he called me at night, he said, Manish, समोर patient आहे खूप bleed होते, consent याच्या condition मध्ये नाही, sonography करू का? कर म्हटलं. So then I realized even these things can happen, right? Okay. Pardon? Appropriate authority, PCPNDT, your PCPNDT appropriate authority. You should have that person's number with you. Okay, so you are doing a cesarean. This happens with everybody. You are doing a cesarean or an abdominal hysterectomy or TLS. You are doing a cesarean for a previous or repeat cesarean. There is small bladder injury, small bowel injury. So small bladder injury, you put 2 stitches, good enough. Khatam ho gaya kaam. You don't even, nowadays the guidelines say even if you have sutured the bladder 1 or 2 sutures, you don't have to keep catheter more than 72 hours. बहुत हो गया. Relatives को बताएंगे क्या और पेपर पे लिखेंगे क्या? This is the question. You tell the relatives, you write on paper, relatives will say, अभी पैसे कम करो क्योंकि complication कर दे. Happens? Of course. Relatives happens. But I agree with Sudesh. Be truthful, be honest. Tell the relatives. Who will repair? You repair. You will call neurosurgeon. You will call GI surgeon. Whom will you call? Yes. Okay, so rule of locality applies. If somebody is easily available to call, please call. If not easily available to call, you can suture. So be adept in doing or managing these complications. You have to learn, be adept and be truthful. Be honest when you write all these things on paper. Okay. Now, this is what happened, again, my own experience in Pune some 4 months ago. A politician called an obstetrician. He said, तुम्हारे hospital में कुछ 1 साल पहले कोई रेखा, I'm just taking random name, रेखा पवार deliver झाली होती, मला तिच्या deliveryचे paper पाहिजे. So she called me. I said, who's called? Is it some corporator has called? She said, no. I said, don't give it to corporator. Only their patient's properties, all papers. If patient or a husband wants, they write down that we want a copy of paper. Okay, fair enough. Indoor records have to be kept for 3 years. It's just 1 year back. So I said, I have all the records. Then that corporator's people came to her hospital saying, you give us, because what has happened is that there is a divorce case between them. And we want to prove that the husband was, so I am confusing, sorry. This is another case. I am telling you this case. I am telling you another case, so forget about this. So he said, what has happened is that patient who Rekha Pawar delivered with you 1 year ago, who delivered with you, her husband is standing for some election. And this is her 3rd delivery. So if you deliver thrice, your husband cannot stand for that election. So give us paper. And they tried to put all sorts of pressure. So I said, no, you cannot give the paper to a third party. All right. So please remember that this kind of things happen. This is another case. This is case of infertility where what happens is the husband was azoospermic. And they wanted to prove that he is impotent, azoospermic, so mental agony, mental problems, so divorce. So they wanted paper. Now the problem is, when you have an infertility record, it is on the same paper or same record that you have patient's history and treatment and husband's history and treatment. How can you separate and give?
हस्बैंड का जो है वो हस्बैंड का प्रॉपर्टी है, पेशेंट का जो है पेशेंट का प्रॉपर्टी. That is a problem. So how do you separate and give? So I told them, okay, if the husband wants, you give on your letterhead what treatment you have given to the husband as a case summary. And if the lady wants, give on the letterhead after taking an application what treatment you have given to the lady as a case summary, and papers you produce only in court if the court calls. So that is how we could, deal with this. But whom to give if there is a divorce case is a problem, because infertility paper belongs to both husband and wife. Right? So there is a problem. Okay, so this is another problem. We said more than 24 weeks, if there are anomalies, we can still go to the medical board, but medical board will listen to you only if there are anomalies. What if there is rape? What if there is incest? What if, and then she is 26 weeks. And so there is a solution for this. You have to go to High Court and put a writ petition. The High Court will issue process, call the public prosecutor, hear the public prosecutor's side, and may, you're not sure. You have to put FIR's copy, everything that there was rape, etc. So again, the medical board will not give you an opinion for more than 24 weeks for issues other than anomalies. Yeah. So please remember, you have to go to High Court. Situation number 9. This also happens, and those of you who practice IUI, it happens a lot number of times. IUI is planned, known person sperms are brought, they are mixed with the semen that you get, because known person sperms are easily available. Now the semen bank, which used to give you sperms for AID, has suddenly increased charges from 5,000 to 12,000, is the latest which I have heard. So when I did an AID, they charged 12,000 for one sample, which was 3.5 or 4,000. So what is done? You divide that sample into 2-3 parts. You get known person semen, bhelpuri mixture, there was bhelpuri outside, and you can inseminate so many people. This is what is happening, right? Please don't do it. And there are stringent punishments. Swarupa madam told you, ART and surrogacy. ART punishments are worse than PCP NDT. Worse. There is anything goes wrong is 3 years. Kidhar? Jail. How many of you have seen jail? In movies? All right. So, please be aware of this and don't do this. All right. So, we need to probably change. I just wanted, thank you for not sleeping, but I just wanted this 8-10 situations to discuss, because for every situation we may not have an answer. And something, it's like the movie Face Off. You think about one thing, it's ethically right, but at the same time it is legally wrong. You think about a thing which is legally right, at sometimes it is transgressing the path of ethics. So you have to probably balance and do things together. Okay, thank you very much for patient hearing. This is something which is good. Any questions? Questions? No, only, there are these issues. Maybe you can add up more issues, because there are these issues which you face, lot of issues which I face, because or Sudesh faces, or Alka madam, or Swarupa, or Suyogya, because people keep on calling asं झालं तर काय करायचं, so it becomes difficult. Yes, Sudesh. As you said, हे 2 अपत्यांपेक्षा जास्त अपत्य असेल तर सरकारी नोकरीत इन्क्रीमेंट मिळत नाही किंवा निवडणुकीला उभे राहता येत नाही. This was long back, around 12 or 13 years ago. A known family of me, मला माहीत होते लोक. मग एक पेशंटचं रजिस्ट्रेशन झालं तर माझ्याकडं डिलिव्हरी झाली. मग डिलिव्हरी झाली तर तिचे वडील तिला भेटायला आले आणि ते मला म्हणाले, ते अनिताला कुठल्या रूममध्ये ठेवलं? हो म्हटलं, अनिता नाही, सुनीता डिलिव्हरी झाली. नाही म्हटलं, सुनीता मागच्या वर्षी डिलिव्हरी, आता माझी मुलगी अनिता डिलिव्हरी झाली. मग मला कळालं की तिच्या नवऱ्याला निवडणुकीला उभं राहायचं होतं, म्हणून तिने रजिस्ट्रेशन करतानाच बहिणीच्या नावाने रजिस्ट्रेशन केलं होतं. पीपल कॅन गो टू दॅट एक्सटेंट. आता आधार कार्ड वगैरे अवेलेबल आहे, पण त्यावेळेस 12-13 वर्ष वगैरे आयडेंटिटी प्रूव्ह करायला काहीच नसायचं. सो यू हॅव टू बी व्हेरी स्ट्रिंजंट अबाउट. आता हे आपण सगळे लोक करत आहोत, सोलापूर म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या कृपेने आपण आधार कार्ड सगळ्यांचं घेतोच आहे. खरं असो खोटं असो ते PDF एडिट करून आणतात, वर्ष बदलून आणतात, कारण त्यांच्याही जेन्युइन अडचणी असतात. माहेरच्या नावाने आधार कार्ड असतं, सासरच्या नावाने नाव नोंदवायचं असतं, ते आधार कार्डात बदल लवकर होत नाही, ऑनलाईन केलं तर आपल्यालाही जमत नाही, एजंटकडे गेलं तर तो पैसे मागतून कुठेतरी पळून जातो. अशा अनेक अडचणी असतात. आधार कार्ड एडिट करणे फारसं अवघड नाही आहे. आपला जर मोबाईल नंबर त्याला लिंक्ड असेल तर ती प्रोसिजर असते, ती आपल्याला माहीत नसते. पण ह्या रिअल लाईफ सिच्युएशन्स आहेत की ज्यावेळेस खरंच त्या मुलीचं नाव
लग्नाच्या आधीचंच असतं, नवीन नावाने आधार कार्ड झालेलं नसतं. मला तर असं वाटायला लागलं की लग्नावर ते अक्षता म्हणतात, ज्यावेळेस गंगा सिंधू म्हणायला लागले त्यावेळेस त्या ब्राह्मणानेच म्हणू की गंगा सिंधूबरोबर तुझं आधार कार्ड पण एडिट झाले आणि तिला सासरी पाठवताना आधार कार्ड नाव बदलूनच पाठवते, असे पाठवूच नाही. आपल्या डोक्याचा त्रास कमी होईल. कितीतरी असे पण पेशंट येतात की स्वतः सांगतात ओपीडीत की आम्ही आधार कार्ड खोटं आणलंय, मुलगी 18 वर्षाच्या आतली आहे, मॅरिड 6 months बॅक, प्रेग्नन्सी राहिली. No, less than 18 years under child marriage restraint act, that marriage is void. So पण आधार कार्ड खोटं आणतात. so if you have apprehension, you inform the police and let the police investigate. You are not an investigative agency. The other side is we are facing another, yes ma'am, Mike, the other side is we are facing another problem is for these corporate people. कॉर्पोरेट लोक काय करतात, बायको काम करत असते, नवरा काम करत असतो, दोघं IT मध्ये असतात, दोघांचे वेगवेगळे इन्शुरन्स असतात आणि ती तिचं नाव ANC मध्ये टाकताना मेडन नाव टाकते, म्हणजे तिचं नाव तिच्या वडिलांचं नाव आणि तिच्या वडिलांचं आडनाव आणि तेच नाव त्यांना बर्थ सर्टिफिकेटवर हवं असतं आणि सगळ्या कागदपत्रांवर हवं असतं, कारण नाही तर त्यांना इन्शुरन्स मिळत नाही. बट इट इज रॉंग ऑन द बर्थ सर्टिफिकेट टू पुट द नेम ऑफ द मदर, हर फादर अँड हर फादर्स सरनेम. बर्थ सर्टिफिकेट इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट. त्या बर्थ सर्टिफिकेटवर बाळाच्या आईचं मेडन नाव असलेलं काहीच अडचण नाही. त्या बर्थ सर्टिफिकेट 2 कॉलम असतात, वडिलांचं पूर्ण नाव आणि आईचं पूर्ण नाव, आणि बाळाचं नाव ते नंतर ज्यावेळेस नगरपालिकेने दाखला घेतात त्यावेळेस बाळाचं नाव सांगतात. बरोबर. त्या बाळाला कुणाचं नाव किंवा आडनाव लावायचं हा त्यांचा नंतरचा प्रश्न आहे. त्यामुळं मलाही पूर्वी असं वाटायचं, परंतु आईचं माहेरचं नाव आपण बर्थ सर्टिफिकेटवर दिलं तर काहीही अडचण नाही. प्रॉब्लेम तिथे येत नाही, प्रॉब्लेम कॉर्पोरेशनकडनं सुरू होतो. बिकॉज कॉर्पोरेशन तिकडनं सुरू होतं. बघा, आईला आता स्वतःचं नाव लावायला परवानगी आहे, स्वतःचं नाव लावू शकतात, त्यामुळे दॅट इज नॉट आवर हेडेक. आईने हे नाव सांगितलं, आईचं हे नाव आहे, वडिलांचं नाव हे आहे, दोघांची नाव आडनावं वेगळी असू शकतात, काहीच अडचण नाही. हे दे डू इट फॉर इन्शुरन्स. सो वी हॅव हॅड वन इन्शुरन्स क्वेरी ऑल्सो ऑन दिस, की इन्शुरन्स सेट दॅट यू आर रायटिंग मिस सो अँड सो अँड हर नेम, हर फादर्स नेम ऑन दॅट बर्थ सर्टिफिकेट अँड गिविंग. So is she unmarried? Is this unmarried pregnancy? So that insurance guys also came and did headache. So it is a problem, I think. नाही, आता याच्यावर एक सोल्युशन गव्हर्नमेंटने चांगलं केलं. आता नुकतंच माझ्या मुलाचं ग्रॅज्युएशन झालं, सगळ्याच युनिव्हर्सिटी तसं करतात. ते त्या मुलाचं नाव सांगताना आता फक्त वडिलांचं नाव देत नाहीत, आईचं पण नाव देत. सो माय सन्स नेम वॉज प्रोनाऊन्स्ड ॲज अग्रज वर्षा सुदेश दोशी. सो आता आईचं आडनाव लावायचं की नाही हा त्या पुढच्या मुलाचा प्रश्न आहे, पण आईचं नाव वेगळं आणि वडिलांचं आडनाव वेगळं असेल तर बर्थ सर्टिफिकेटवर काही अडचण येत नाही आपल्याला. म्हणजे इवन आय हॅड दॅट क्वेरी, पण मी नंतर थोडंसं बघितलं, काही ऑथॉरिटीशी बोललो, तर कोणतं नाव लावायचं, कोणतं आडनाव लावायचं. इवन तू जर पासपोर्ट बघितलास तुझ्या बायकोचा, तर पासपोर्टवर तुझ्या सासऱ्यांचं नाव असतं, तुझं नाव नसतं. सो इट इज क्वाईट लिगली व्हॅलिड. ऑल राईट. दोन इमर्जन्सी मी फेस अशा केल्या की एका पेशंटला मी एक इमर्जन्सी पेशंट आली, फिटल डिस्ट्रेस वॉज देअर, आणि तिने काय सांगितलं की मला त्या डॉक्टरकडे वेळेवरती सेक्शन सांगितलं, मला सेक्शनला जायचं नाही, आणि तिला स्पायनल दिला होता तिथे. स्पायनल दिल्यावर त्या पेशंटला त्या लोकांनी, डॉक्टरने ॲक्च्युली त्यांच्या घरच्या गाडीमध्ये घालून आमच्याकडे आणलं, बिंग अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, की हे पेशंट तिथे सिझर करायला तयार नाही, स्पायनल इंडक्शन झालं होतं. कारण काय की दे रिसिव्ड फोन कॉल फ्रॉम हजबंड की तुझं सिझेरियन केलं किंवा तुझं सिझेरियन डॉक्टरांनी केलं तुला मी डायव्हर्स देईल. त्यामुळे त्या डॉक्टरांनी ज्या गाडी घालून आमच्या डिस्ट्रिक्टला आणून टाकलं पेशंटला, पण शी वॉज व्हेरी मच वरीड, कारण आयुडी होईल, काही स्पायनल झाला होता. मग आमच्या इथे डॉक्टरांना विचारलं काय करायचं, ॲनेस्थेशिया म्हणजे थोडं तिला रिगेन करू द्या, सेकंड स्पायनल द्यायची वेळ आली तर, तो इश्यू वेगळा, आपण कसं डील करू. द थिंग वॉज दॅट देन शी बिकेम रेडी फॉर सेक्शन. वन्स आफ्टर स्पायनल शी विड्रॉ द कन्सेंट. व्हॉट वी सेड की पेशंट कॅन से नो टू एनिथिंग टिल लास्ट मोमेंट. पण स्पायनल दिल्यानंतर तिच्या कन्सेंटला काही व्हॅल्यू नाही आहे. बरोबर. तर मला असं वाटतं ते त्या डॉक्टरनी तरी करायला, म्हणजे मला असं वाटतं अजूनही की स्पायनल दिल्यावर ऑलरेडी कन्सेंट पेशंटची मिळाली होती. सो दे शुडंट हॅव ब्रॉड द पेशंट. त्यांना भीती वाटली की जर सिझर केलं आणि तिला हे वाटतं की डायव्हर्स मिळेल तर काय करतं त्या पेशंटला. तर ते पेशंटला तिने सिझर केलं असतं तर काय बिघडलं असतं. काहीच नाही. सी वन्स द प्रोसिजर इज स्टार्टेड, इट इज स्टार्टेड. त्या कन्सेंटला काही मतलब नाही ना, बिकॉज शी इज अंडर स्पायनल. फॉर वी हॅड अवर ॲनेस्थेटिस्ट फ्रेंड, वी हॅड वन मोर सच केस वेअर ॲनेस्थेटिस्ट हॉप ना, इकडनं एक 4ची केस संपून 4:30ला इकडे जायचं, 4:45ला तिकडे जायचं. सो ॲनेस्थेटिस्ट वेंट फॉर सिझेरियन सेक्शन टू अ हॉस्पिटल वेअर द कन्सल्टंट वॉज ऑलरेडी ऑन द वे. सो कन्सल्टंट सेट दे स्पायनल हे पेनड्रेप करतील, थांबवतील. त्यांनी स्पायनल पेनड्रेप केला, हा ट्रॅफिकमध्ये अडकला. दिस हॅपन
opened in Pune, where the traffic is horrible. And then he said, "Acha bora," and previous 2 LSCs. So to anesthetist ghai karala lagla, spinal dila kai the. So assistant started, they opened. But they could not reach only, the bladder was there, everything. Now what to do? They closed and shifted. My God. Please, please avoid all this. I was fortunate that I was there to handle. We finished the section. Just in sedation, the anesthetist gave sedation, thoda spinal चा effect होता. Baby ला काही झालं नाही, तिला काही झालं नाही. All safe, counseling done safe. But please don't indulge in, unless the dictum should be, unless the anesthetist sees the surgeon, should not induce. सर आम्ही त्या बाळाला वाचवलं, ते पेशंट पण चांगली झाली. मला त्याच्यातून हे सांगायचं होतं की त्या डॉक्टरनी सेक्शन केलं असं तरी काही हरकत नव्हती. मे बी ती घाबरली असेल की डायव्हर्स मिळेल किंवा बिलच देणार नाही, सिझर तर करून टाकू, पैसे मिळणार कारण नाही म्हटलं वगैरे वगैरे. मग ते आमच्याकडे आले पेशंट, आम्ही तिचं सेक्शन केलं. तिला मी विचारलं, तू असं का केलं? ते म्हणजे काहीच कारण नाही डॉक, माझ्या नवऱ्याचा मूड बदलला. नवऱ्याचा मूड बदलला म्हणजे या गोष्टीतून तिने ती गोष्ट जी केली. समजा उद्या जर काही बाळाला झालं असतं, गडबड झाली असते किंवा बाळ गेला असता, हू वुड हॅव बीन रिस्पॉन्सिबल? दॅट डॉक्टर. कारण तिने सिझर करायला पाहिजे होतं, तिने सिझर केलं नाही, म्हणजे ती रिस्पॉन्सिबल झाली असते का लॉंग टर्ममध्ये? झाली असते खरंच. आणि सेकंड इश्यू जे आत्ता मॅडमने सांगितलं की एक पेशंट धावत आली आमच्याकडे, सेकंड ग्रॅड होती, डायलेशन फुल्ली डायलेटेड होती. यू कॅन अंडरस्टँड. बिफोर शी वॉज ट्रान्सफर्ड टू लेबर रूम, ती ट्रॉलीवर डिलिव्हर झाली. तिला मग सिस्टरने घेतलं, प्लॅसेंटा काढली. जे रिलेटिव्हला समोर थांबवलं होतं, तुमचं नाव सांगा, आपला जो असतो ना गोतावळा, ते गोतावळा गायब झाला, कोणीच नाही. आणि मग हिला डिलिव्हरी तर केली, आता प्लॅसेंटा काढायची, त्यावेळेस तर काही करता येत नाही आपल्याला. डिलिव्हरी केली, पिट्रोसिन ड्रिप लावली. ती म्हणजे मी टॉयलेटला जाते, आणि ती पेशंट पण गायब झाली. म्हणजे आज पण ते न उलगडणारं कोडं आहे की ते पेशंट आली कशा करता होती, आणि वेदर शी वॉज सरोगेट मदर फॉर समबडी, की बाळाला घ्यायचं आणि दत्तक देऊन द्यायचं, हा हिडन एजेंडा राहू शकतो. आमच्या रेकॉर्डात तिचं काहीच का नाही होऊ शकलं, त्याचं तुम्ही कारण समजले. शी वॉज फुल्ली डायलेटेड. कोणालाही वाटतं ना पेशंटला शिफ्ट करा, आणि तिला बाय द टाईम त्या स्टाफला सगळं ते घेऊन, चला नाव सांगा, आडनाव सांगा, पत्ता सांगा, आधार कार्ड काढा. ती काय, ती जहाँ लाती हो हस्बैंड के पास है, गई भाग गई वो. और बाय द टाइम शी दिस दे कम टू नो देयर इज समथिंग, ती पेशंट पण पळून गेली. बिकॉज शी वॉज सेकंड ग्रॅविडा. एपिझॉटमी लागली नाही, काही झालं नाही, चालली गेली पेशंट. अजून ते न उलगडणारं कोड आहे की काय झालं त्या दिवशी. Okay, so lot of experiences. We will go to the next very interesting moot court. बेबीला घेऊन गेली ती, सांगते काय, तिला बाळाला ब्रेस्ट फिडिंगला ठेवलं. आमची पद्धत आहे, आम्ही लेबर रूमला ब्रेस्ट फिडिंगला ठेवतो. तर तिला आता आपण काय बाहेर काढतो ना डिकवरी रूममध्ये, झालं तुझं सगळं बाळणपण. तर आता गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल यू कॅन इमॅजिन किती पेशंट असतात, प्रत्येकाकडे ते जातीने. कुठे गेली काय, बाथरूमला गेली ती, येईल 5 मिनिटात. बाळाला घेऊन गेली, कुठे गेली बाळाला घेऊन, मग सगळे ती फिरायला लागले, कुठे गेली. तर ते पेशंट बाळ सगळं गायब. आणि शी वॉज एक्सपिरियन्स मदर ना, सेकंड ग्रॅड होती ती. मे बी म्हणजे कळलंच नाही काय झालं ते. मग आम्ही पोलिसांना कळवलं जातात, दॅट वी डीड, की पोलिसांना इन्फॉर्म केलं असं घडलं आहे. पोलिसांना काहीच्यात इंटरेस्ट नसतो, पण आपण सेफ राहतो की असं घडलं आणि आम्ही काहीच करू शकलो नाही. फक्त तिचं पेशंटचं नाव काही ते शांता, असं काही ते शांता कुमारी समथिंग असं लिहून मग पुढे काहीच लिहू शकलो नाही त्या पेशंटचं. पोलिसांना कळवणं आपलं काम आहे अर्थात, कारण विचित्रच घडलं काहीतरी. Thank you, sir, for your wonderful talk with proper answers for tricky situations, with a crisp take-home messages. And you made us clear when to follow law and when to follow ethics. You kept everyone awake with your eye-opener talk. Thank you very much. Thank you. Thank you, SOGS team, for giving us the opportunity to chair the session. Thank you, madam. Now I request chairpersons to felicitate the speakers. प्राजक्ता शितोळे. मॅडम, डॉक्टर माचवे सर.
The chairperson. Thank you. Now we move on to a very interesting session, the most awaited and interesting part which we don't experience in a day-to-day, but must not experience it. That is a moot court. Conducted by Dr. Suyoga Panat. She is consultant OBGYN from Amravati. We already had known her. माझं झालं की मला खालीच यायचं. प्रेझेंटेशन A very good afternoon to all of you. पाचवे सरांचं टॉक एथिक्स वर्सेस लॉ ऐकल्यावर असं वाटतं कभी हाँ कभी ना वाली सिच्युएशन की हे बरोबर की ते बरोबर. आणि इट इज व्हेरी राईटली सेड की शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये. बट अनफॉर्च्युनेटली जर एखाद्या डॉक्टरला कोर्टाची पायरी चढावी लागली आणि कोर्टाचं काय सीन असू शकतो आणि हाऊ द डॉक्टर विल फेस द लिटिगेशन त्याचं एक मॉक कोर्ट रूम ट्रायल अँड मूट कोर्ट आम्ही आज आपल्यासमोर सादर करतो आहे. अँड आय अगेन थँक द सोलापूर OBGYN सोसायटी अँड एथिक्स मेडिकोलिगल एथिक्स अँड मेडिकोलिगल कमिटी फॉक्सी अँड रिस्पेक्टेड माचवे सर, रिस्पेक्टेड विरकर सर, Dr. Meena madam to give me this opportunity to conduct the moot court. At the outset, I would like to invite the participants. आपल्याकडे Dr. Manish Machwe sir is a judge as Shantilal Bajaj. Dr. Sudesh Doshi sir as Janrao Khote, complainant. Sir,
Dr. Alka Kuthe Madam as Advocate Tirmare, Advocate for Complainant. Dr. Monica Umbardan as Dr. Usha Potdukhe, Treating Obstetrician. Dr. Swarupa Iyer as Advocate Wagmare, Obstetricians Advocate. Dr. Kiran Sarda as Dr. Sheila Manzrekar, Senior Doctor on Call. And Dr. Nita Ghate as Bindu Khote, Mother-in-law of the patient. Yeah, Bindu Tai. So, I will read out the case facts. Mrs. Durga Bai Khote, age 29 years, resident of Tamalwadi, primi gravida with RH negative pregnancy, 40.3 weeks gestation, admitted on 11 January 23 at 11 p.m. in emergency with leaking per vaginum and labor pain since morning. She was registered under Dr. Potdukhe. Antenatal period was uneventful. General examination, vitals were normal. She was normotensive with mild pallor. Uterus was full term with cephalic presentation. Patient had good uterine contractions with fetal heart rate of 110 to 120 per minute. On per speculum examination, it was seen that liquor was thick meconium stain. On per vaginum examination, cervix was 25% effaced, 2.5 centimeters dilated. Vertex was high up and membranes were absent. Liquor, which was demonstrable, it was thick meconium stain. In the pelvis was adequate. But in view of thick meconium stained liquor in early pregnancy, patient had to be taken for emergency cesarean section. On admission, her hemoglobin was 9.9 and blood group was AB negative. The doctor informed relatives, consent was taken for emergency LSCS. A full-term female child, 2.9 kg, was delivered by Vertex. Baby cried immediately after birth, was handed over to pediatrician. Intraoperatively, patient had atonic PPH. All uterotonics were started. Conservative methods were done, but patient still continued to bleed. Call was sent for internal ligation to senior obstetrician, and urgent requisition of 2 pint of PRBCs was sent. Blood was not available at the nearby blood bank, and so husband was sent to distant blood bank with staff, but the patient's BP started falling and emergency obstetric hysterectomy was done after taking mother-in-law's consent. Operative procedure was completed, bleeding was controlled. Anesthetist advised the patient to shift to tertiary care hospital for monitoring and need of ICU backup. Patient was shifted to higher center and then she was stabilized. She was discharged after 10 days in good condition with a healthy baby. Now, Garaz Saro and Vaidya Maro. After the patient was discharged, she sent a legal notice and allegations were done. RH negative blood was not arranged. This was the first allegation. Unnecessary cesarean section was done. Husband's consent for hysterectomy was not taken. The patient was unnecessarily shifted to ICU and expenses were incurred, and so a compensation was of 40 lakh was demanded. So, starting with the moot court, I request Dr. Alka Kuthe Madam to please start the moot court. Okay. So, dear Honorable Judge Shatya, can I start the case? Please do. Thank you. So, with the permission of Honorable Judge Shantya Bajaj. Hello. मैम तुम म्यूट करते हैं नहीं चालू है Hello. Yeah. So, thank you, Honorable Judge. So, here we'll start with the case. My client, Mr. Jandrao Khote, आपको गीता पे हाथ रख के शपथ लेनी है. आप जो भी कहेंगे सच से कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. अरे तुम सुनाओ गीता. जानराव कोण आहे? हो हीच थांबा बघू द्या. हो हीच गीता. हां ठेवा. म्हटलं ना तुम्ही. बरं थँक्यू. आता मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारते. या कोण तुम्ही यांना ओळखता का?
अच्छा, पोटदुखे. अच्छा. आणि बरं ठीक आहे, आपण असं करूया, आता तुम्हाला पहिले प्रश्न विचारते. नेमकं तुम्हाला तुमची जी पेशंट आहे ते तुमचे कोण होते? ते आमची हिनी हो, आमची ही म्हणजे आमची दुर्गी बायको आमची. तुमची ही आणि तुमची बायको, म्हणजे ही बायको वेगळी आहे का तुमची कोणी अजून? बायकोला हीच म्हणतात ना. बायकोला बायका नवऱ्याचं नाव घेत नाही, आमच्याकडे आम्ही बायकोचं नाव बी घेत नव्हती, हिनी म्हणतो ना. बरं बरं ठीक आहे. तर तुमची ही बायको, ती बायको दुसरी, ही बायको, ही तुमची ॲडमिट झाली होती दवाखान्यात. हो, ते मॅडमचं मोठं नाव आहे बघा, त्यांचं तिथं दवाखाना लई मोठं दवाखाना आहे. लई नाव सांगितलं तू लोकांनी, मॅडम चांगला हातगुण आहे, नॉर्मलच डिलिव्हरी करतात, कुठे सिजर बिजर काही करत नाहीत. अच्छा. म्हणून मी ते आमची आई आणि आमच्या ते मंडळी गेलं नाव द्यायला तिथं. ओके. नाव दिलं, 9 महिने रोज सारखं काहीतरी जात होतं बघा. आधी काही रक्त तपासा, परत काही ते सोनोग्राफी काही करा, म्हटलं लई बक्कळ पैसे घालवला बघा. पण म्हटलं मॅडम चांगले दवाखाना, चांगले पैसे जातात म्हणून करावं. 9 महिने चांगलं दाखवत होता. तुम्हाला काय म्हणते? सगळं चांगलं आहे म्हणते, सगळं चांगलं आहे. आता मी गेलो नव्हतो, कामधंदा सोडून दवाखान्याला कोणी जावं. आमची आई आणि आमची ती बायको जात होते बघा तिथं. अच्छा. तर ते आल्यावर सांगायचं मॅडम म्हटलं सगळं चांगलं आहे, एकदम नॉर्मल होते, काही नाही, लेकरू चांगलं आहे, वाढलं व्यवस्थित. पॉईंट टू बी टेकन सर, सगळं चांगलं आहे, तुमची नॉर्मल डिलिव्हरी होते, सारखे म्हणायचे नॉर्मल डिलिव्हरी होते. असं आमचं बायको नाही तर सांगायचं. डॉक्टर मॅडम म्हटलं की सगळं तुम्ही म्हणजे तुम्ही कधीच गेले नाही त्यांच्यासोबत? आता ते बायकांचं काम आपण कशाला जावं ते दवाखान्यात? बायकांचं काम बायकांनी करावं, आपलं काय काम तिथं गावा. बरं बरं ठीक आहे. पुढे काय झालं? तुम्ही दवाखान्यात त्यांना मग ते दिवस संपत आले, म्हटले संपले ते 1-2 दिवस, पण त्या दिवशी सण होता बघा, ते आपल्या गड्ड्याची यात्रा होती. मग त्यावेळेस कुठं दवाखाना करते? ते संक्रांतीला नसतं का? तुम्हाला नाही माहिती, तुम्ही सोलापूरचं नाही. त्या गड्ड्याच्या यात्रेत तिथे लई गर्दी असते. गड्ड्याची यात्रा, गड्ड्याची यात्रा संक्रांतीला असते बघा, ते होम मैदानावर लई गर्दी, नंतर लई कचरा काढते 8 दिवस, लई गर्दी असते. तर तिथं त्या दिवशी म्हटलं तर 1-2 दिवस मागं पुढं होतंय की, म्हणून दिवस संपल्यावर 1-2 दिवसांनी मग ते पोटात दुखायला लागलं. मग आईला विचारलं काय करायचं, म्हटलं जाऊ दवाखान्यात, पण थोडं करत संध्याकाळ झाली. मग संध्याकाळी गेलो दवाखान्यात, तर मी मागणं येत होतो, तर तिथं ॲडमिट करा म्हटले. मग ॲडमिट केलं, डॉक्टरीनबाई तपासले, म्हटलं सिजर करावं लागतं. म्हटलं आता तर 9 महिने होते, चांगलं होणार, आता कसं सिजर करायला कसं लागलं? आल्याबरोबर तुम्ही लगेच त्यांनी सिजर करायला घेतलं? ते म्हटले काहीतरी लेकराने संडास केले. आता रात्री 11 वाजता संडास करायची वेळ आहे का? का बी संडास करते काय दवा? ते म्हटले लेकरांनी संडास केली म्हणजे पेशंटनी संडास केली नाही म्हटलं तुम्हाला? नाही, लेकरांनी कसं कळलं त्यांना काय माहिती, लेकरू तर आत होतं, त्यांना कसं दिसलं कुणाला माहित. तर ते म्हटले लेकराने संडास केली आणि सिजर करावं लागतं. बरं, आपल्याला काही त्यातलं कळत नाही, काही नाही, करा म्हटलं, काय असेल ते तुमचं करा. म्हणजे दिस पॉईंट टू बी नोटेड, पेशंट आली लगेच सिजरला घेतलं, थोडी देखील वाट बघितली नाही डॉक्टरांनी. पुढे काय झालं? आणि मग ते सिजरिंग काय करायला घेतलं, मोठ्या थिएटरमध्ये तिकडे नेलं, वरच्या मजल्यावर लाईट लावलं, तर बाहेर सगळे दारं बंद करून घेतले, आम्हाला काही आत घेतले नाही, काही नाही. अच्छा. आणि म्हटले झालं, लेकरू झालं, पोरगी झाले. म्हटलं असू द्या, पोरगी तर पोरगी, पहिली परत होईल पोरगा. आणि थोडा वेळ परत म्हणाले रक्त आणायचं. मग म्हटलं आणा की. ते म्हटलं आम्ही नाही आणत, तुम्हाला जाऊन रक्त आणावं लागतंय. अच्छा, तुम्हाला रक्त आणायला पाठवलं त्यांनी? असं कुठं असतंय का? हॉटेलात गेलो की नुसती भाकरी काढतात का? आमटी आणायला का बाहेर पाठवतात का? बरोबर आहे, बरोबर. पुढे रक्त आणा. मग आता काय, ती भाकरी असते, रक्त आहे. मग दवाखान्यात मग त्यांचं तिने सगळं नको ठेवायला, तिथे औषध दुकान ठेवलं, सोनोग्राफी ठेवली, रक्त नाही ठेवता आलं त्यांना. अच्छा, रक्त ठेवायला त्यांना ब्लड बँक त्यांच्याकडे नव्हती. हो बरोबर, पुढे बोला काय? मग ते म्हटले ते आणा. मग म्हटलं कुठं मिळतं ते तर सांगा. मग त्यांनी फोन केलं 2-4 ठिकाणी, पण ते म्हटले ते काय त्या डफरीन चौकात काय बँक आहे बघा, म्हणत काय नाव त्याचं मला बी येत नाही, तिथं नाही म्हटले. यात्रेच्या ठिकाणी नाही म्हटले, दुसरीकडे बी नाही म्हटले, मग कुठं लांब तिकडं आहे म्हटले. रक्तासारखी गोष्ट, युअर ऑनर, रक्तासारखी गोष्ट, आल्याला सिझर केलं आणि कुठेतरी लांब पाठवलं रक्त आणायला. दिस पॉईंट टू बी नोटेड सर. मग रक्त आणायला म्हणून गेलो, तिथं बी लई वेळ लावला, दरवाजा वाटवला, कोणी उठणं. मग त्याला दिल्यावर ते फार्मवर काय कुठं अंगठी घेतले, सह्या घेतल्या, आणि परत म्हटले पैसे भरा. आता एवढ्या रातचं कोणाच्या खिशात पैसे असते तोय काहीतरी करून ते गुगल पे काय आमच्या फोन केलं बघा भावाच्या पोराला, त्यांनी ते गुगल पेवरनं पैसे पाठवलं रात्री 11 वाजता. तेव्हा कुठं बॅग दिली 1 तासाने. मग ते घेऊन परत येऊन दवाखान्यात आलो. मग काय झालं पुढे? तुम्ही दवाखान्यात आले, लगेच आले? वेळ गेला ना तेवढा. मग आलो तर ते आमची आई म्हटली ते काय त्यांनी पिशवी काय असते ते काढून टाकलं म्हटले. पिशवी काढून टाकली? मग काय केलं, आम्हाला काय कळतं पोटात काय आहे काय नाही. गर्भपिशवी काढून टाकली? हां, गर्भाची पिशवी काढून टाकले. म्हणजे बघा, आणि ते पिशवी काढून ऑपरेशन झालं म्हटले. ते काय असतं पिशवी आम्हाला काय माहीत काय नाही, पण दुसऱ्या दिवशी कळलं की ते पिशवी काढली म्हणतं लेकरं बी होत नाहीत परत म्हणून. अच्छा, तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी कळलं आहे की लेकरं होत नाही पिशवी काढल्यामुळे? अच्छा. मग ते आमची आई म्हटली काय त्यांनी गडबड केलं, कुठेतरी अंगठ्या सह्या घेतल्या. म्हटलं पेशंट आता काय. पॉईंट टू बी नोटेड सर, पिशवीसारखी युट्रस गर्भपिशवी त्यांनी पिशवी काढली, जसं अपेंडिक्स काढलं असं आम्ही ऐकतो. अपेंडिक्स काहीतरी कधी काढतात, त्याला काही मुहूर्त लागत नाही.
पण यांनी त्याची पिशवी काढून टाकली आणि अंगठा घेतला असं काहीतरी हां, ते म्हणतात. आमची आई म्हटली लय घाबर करत आली, तिला काही कळलं नाही, काही नाही. ती बिचारी अंगठीबाई तिने आपला अंगठा केला, अंगठा पात्र, तिला काय लिहा वाचायला येत नाही, आणि ती पिशवी काढली. आधी ॲडमिट करताना म्हणतो नॉर्मल डिलिव्हरी 7-8 हजार रुपयात होते, परत म्हटले सिजर करायला 25-30 हजार लागतेले. मग म्हटले ऑपरेशन झालं, रक्त बी आम्हीच आमच्या पैशाने आणून दिलं, औषधं बी आणून दिली. दुसऱ्या अजून त्या पहिल्या डॉक्टरबाईला काय कळलं म्हणून अजून एक दुसरी डॉक्टरबाई बोलवली, तिला काही झेपणं म्हणून, तिने बी वेगळे पैसे घेतले. त्यांना झेपना म्हणून त्यांनी दुसऱ्या डॉक्टरला बोलवलं. ओके. आणि ते बी केलं, आणि 2 दिवसांनी परत म्हटल्यावर तिकडं आयुष्यात नेऊन टाकली हो. तिकडं रोज 10,000 रुपये गेले. आयशा काय आयुष्यू काय म्हणते तसलं आयुष्यात नेऊन टाकली. अच्छा, आयसीयू म्हणायचं तसलं काहीतरी दक्षता काहीतरी म्हणतात ना, अति दक्षता विभाग, तसलं काहीतरी इंग्रजीत म्हणतात त्याला. तिथे नेऊन टाकली. तिथं बी रोज 10-15 हजार रुपये खर्च केलं. एवढं सगळं करून मग एवढं मोठं पैसे खर्च केलं. एकतर हातात पोरगी पडली, ते पिशवी का काय म्हणते ते बी काढून टाकलं, म्हणजे आमच्या बायकोला परत लेकरं बी होणार नाही. एवढं सगळं केलं तर आमचं नुकसानच झालं की हो. 9 महिने दाखवून काय उपयोग झाला त्यांच्याकडं, आम्हाला काही नाही. आता ते लेकरं तर होणार नाही. लेकरं तर काढलं आणि पिशवी पण तुमच्या हातात देऊन टाकली काढून. आणि ते आता पोरगी, तिला परत तिचं शिक्षणाचा खर्च आहे, लग्नाचा खर्च, ते बी आम्हालाच करावं लागणार की हो सगळा. आता तुमची पोरगी आहे, बरोबर आहे जानराव, आणि ते बाळपणाचा खर्च बी तिची माहेरची माणसं करतो म्हटली, ती बी आलीच नाहीत, परत सगळा खर्च मलाच करावा लागला. अच्छा. हो, पण आता असं आहे, तुमची पोरगी झाली पण पिशवी काढली पण तुला दुःख वाटतंय. दुःख म्हणजे आहेच किंवा आता पोरगा नाही, वंशाला दिवा नाही, काही नाही. त्या दिवाणीनंतर उजेड पाडून तर आग लाव, काही बी करत, पण दिवा तर पाहिजे नको वंशाला. बरोबर आहे. पणटी मिळाली पण दिवा नाही मिळाला तुम्हाला. मग काय करायचं. बरोबर. तर मला असं वाटतं तुम्हाला याचं फार दुःख झालं की पिशवी काढली. तुम्ही कोणाला पाठवलं तर तुम्ही स्वतः गेले नव्हते म्हणता. आता आमची आई ते ऐकत बाळांपर्यंत आमचं काय काम, ती आई बरोबर. नवऱ्याचं काय काम आहे, फक्त बाळ घडवण्यात तुमचं काम आहे, बाकी तुमचं काम नाही. बरोबर. तर गड्या माणसं तेवढंच काम असतं किंवा दिवसभर काम धंदा करावं, काय बायकांच्या बाळांपण करावेत, काय करावं. बरं, ठीक आहे, बसा आपण. मला असं वाटतं युअर ऑनर, दुसरी जी साक्षीदार आहे माझी, ती स्वतः त्या पिशवी काढायच्या हजर होती, कारण यांना तर त्यांनी रक्त आणायला पाठवलं होतं, तर आपण त्यांची साक्ष घ्यायची परवानगी द्यावी मला. आय अलाउ द विटनेस. नंतर आपण ठरल्यानुसार, नंतर ॲलिगेशनच्या वेळ. तुमचं नाव काय? बिंदू. बिंदू. हां, अच्छा, ओके. बिंदू, छान नाव आहे तुमचं. बरं, तुम्ही एक काम करा, ही गीता आहे. गीता दिसतंय ना? ते कशा बाई? हो, गीतावर हात ठेवून शपथ घ्यावी लागते, जसं आता तुमच्या पोराने घेतली ना जानरावनी, तशी तुम्हाला शपथ घ्यायला. मी कशा पायी घेऊ शपथ? अरे शपथ, मी खरंच बोलत आहे. हां, पण असे कोर्टाचा रिवाज आहे, असं समोर गीता ठेवून शपथ. तुम्ही सिनेमा नाही बघत? सिनेमा बघतात पण ते लोक खोटं बोलते ती. हां, हा प्रश्न बरोबर आहे, पण तुम्ही पण खरंच बोलणार आहे, तुम्हाला खोटं बोलायचं नाही आहे ना, खरंच सांगायचं आहे. आता तुम्ही एवढं जिद करताय तर घेते मी शपथ. तुम्ही खरंच बोलाल, काय बी बोलेल, खरंच बोलाल, जे काय घडलं ते सांगाल. हां, ठीक आहे. आता कसं बरोबर बोलले तुम्ही, बरोबर, ठीक आहे. आता मलाही सांगा की तुमचा मुलगा जानराव, त्याचं पहिलं बाळपण, त्याची बायको पहिली, त्याची ही बायको, तर ही बायकोच्या सोबत तुम्ही गेले असं ते म्हणतात डिलिव्हरीच्या वेळा. तुम्ही साधारण संध्याकाळी रात्री गेले असं सांगतात, आणि तुम्ही त्या दिवशी दिवसभर काय त्याला त्रास होत होता, काय पोट दुखत होतं, काय आता पहिलं डिलिव्हरी असतंय बघा माहेरी, पण काय त्याचे हे केला काय बोलू नये, पण त्याचे सुनेचं आईकडचे कोणी करायला बी तयार नाही, काय नाही. मग हे गेलं कामाला, मलाच पाठवलं दवाखान्यात. पण मला तसं कळलं की तिचं पोट काहीतरी सकाळपासून पोट दुखत होतं, अंगावरून पाणी जात होतं. मी म्हटलं तिला थोडं दुखतच असतंय, थोडं सहन करायचं. लगे गेलं ना, डॉक्टर पोट फाडतंय बघा. अच्छा, म्हणून तुम्ही लग गेले नाही, रात्री एकदम 11 वाजता गेले. खाली बिली आल्यावर जायचं असतंय. अच्छा, तुमच्या तसंच केलं होतं तुम्ही? मी तसंच केलं होतं, घरीच व्हायची डिलिव्हरी. अच्छा, बरं, ठीक आहे. मला सांगा, तुम्ही रात्री 11-11:15 गेले असं कळलं? हा, रात्रीला गेलं आणि अंगावरून गड्ड्याच्या जत्र भरलं होतं, सगळं रस्ते बंद. सोलापूरला काय जाम होत नसतंय कधी पुण्यासारखं. अच्छा, पण मग ते गड्ड्याच्या जत्रांनी झालं की जाम आम्हाला पण. अच्छा, तुम्हाला पण तोच समस्या आली त्यावेळेला? मला तसंच झालं आणि पोहोचलो या बाईंच्या दवाखान्यात. अच्छा. 9 महिने हिच्याकडे घेऊन जात होतं, सगळं छान आहे, नॉर्मल होत आहे म्हणत होती, आणि ऐन टाइमला बघा कसं पोट फाडलं.
माझ्या सुनाचं बघा की. अच्छा, मग तुम्ही तेव्हा सही दिली ना पोट फाडण्याकरता, नवऱ्याने पण नाही सही दिली? ह्यानी सही केली, आतमध्ये नेलं ते का ओटी काय म्हणतात लाईट मध्ये. असे लाईट होते का तिथे? हा मोठं लाईट होतं, आम्हाला घेतलं नाही आतमध्ये. अच्छा अच्छा. आणि ह्याला अर्ध्या तासाने तिची असिस्टंट घामघूम काय असिस्ट करते काय करते ते कर बाई सही रोगत आणायला गेलो की लेकरू. आणि मी बसली तिथंच, मला काय लिहिता येते का वाचता येते. बरोबर. आणि परत पाऊण तासाने आलो बाहेर आणि म्हटलं बाई इथं सही कर. मी म्हटलं मला काय येत नाही सही करायला. बरोबर. बरं अंगठा तर कर, काय बी लिहिलं नव्हतं त्याच्यावर. अच्छा, आणि अंगठा केला त्याच्यावर. अंगठा करून घ्या म्हणे, काही बी लिहिलं नव्हतं त्याच्यावर. आणि नंतर हे पोरग येऊन ओरडायला की पॉइंट टू बी नोटीस सर, अंगठा घेतली, गरीब बिचारी माझी बिंदूबाई, तिचे अंगठा घेतला आणि काहीच लिहिलं नव्हतं त्याच्यावर. हां बोला पुढे. आणि मग काय हे यूज तर कळलं नंतर आम्हाला की तिची पिशवी पण काढून टाकलं. आणि झाली होती मुलगी, आता पणती बिणती म्हणतात त्याला. पण दिवा कुठलं होते, लग्न करून जायचंच की दुसरी. दिवे होते ना तुमच्या घरी, ते दिवे भरपूर आहेत. पणती आहे तुम्हाला मिळाली ना पणती? नाही पणती नको आम्हाला, लाईट पाहिजे नको का सगळ्यांसारखं. अच्छा अच्छा, तो दिवा असं म्हणता तुम्ही. अच्छा, तो दिवा नाही काय नाही. बरं. अच्छा, आधीच सून एवढी चांगली नाही, त्याच्यातनं पिशवी पण काढून टाकले, काय उपयोग हो आता. अरे हो, पिशवी पण काढली तर काय उपयोग आता. हा काय उपयोग आता. बरं. मग आता पुन्हा तुम्हाला काय म्हणायचं होतं? मग काय ते डॉक्टरीन बाईनी काय वंगाळ केलं सगळं. पहिले पोट फाडले, परत रक्त चढवले, परत पिशवी काढले, स्वतःच्या दवाखान्यात झेपलं नाही म्हणून दुसरीकडे पाठवले, इश्यू मध्ये ठेवले. हा एवढं सगळं केले. आणि 15 दिवसांनी बाईला घरी आणलं, 2-3 लाख रुपये खरंच. त्याच्यातनं आधू आता ती सून कसं बघा, 2-3 लाखाचं बिल सुरुवातीला 50-60 हजार की 70 हजार सांगितले म्हणतात ते देखील, आणि सगळीकडचे पैसे जमा करून 70-80 हजार जमवले. रक्त घ्यायला पाठवलं, वेळेवर धावपळ करायला लावली आणि पुन्हा पिशवी काढून टाकली, 1-2 लाखाचं बिल घेतलं. सगळं असं होत असतंय डिलिव्हरीत, तर सांगायला नाही का डॉक्टरनी, कशा पायी लपून ठेवायचं. बरोबर आहे. आधी थोडं तर सांगून रक्त वेगळं हाय, असं होऊ शकतंय, काय बी सांगितलं नाही बघा. तुम्हाला एकदम रक्त आणायला पाठवलं आणि मग पिशवी काढून टाकली. एकदमच सगळं. तेव्हा जानरावची वाट पाहणे म्हटलं का तुम्ही जानराला उद्या पिशवी काढताय. रक्त काढण्यात अडकलं ते पोरग, 2 तास तिथे ते लवकर देते ते क्रॉस मॅच काय असतंय ते की मॅच व्हायला पाहिजे, मॅचिंग करायला. हा मॅचिंग करत बसले. आणि मग तुमची सही घेऊन, अंगठा घेऊन त्यांनी पिशवी काढून टाकली. पण तुम्ही द्यायचा नव्हता अंगठा मग त्यावेळेला. पण ते म्हणते ते नाही तर मरेल तुमची सून म्हटले. अच्छा, मरेल तुमची सून म्हटल्यामुळे तुम्ही अंगठा घेऊन टाकला कोऱ्या कागदावरती. कशी का असं ना सून आहे, मरायचं कशा पायी बाई तिला. बरोबर आहे, कशी का असे ना, बरोबर आहे, सही आहे, तुमची सून आहे शेवटी ती. सून आहे. मग गर्भपिशवी काढली आणि मग त्यांनी आयसीयूला पाठवलं काय, कुठे आयसीयूला पाठवलं, तिथं 10 दिवस ऍडमिट. 10 दिवस ऍडमिट. आणि मग बिल काढलं तुम्ही म्हणता खूप सारं. बिल भरपूर, आमचं काय एवढं कपॅसिटी नाही हो, कुठून पैसे. तुम्ही मधून इंग्लिश सांगा बोलता बिंदुबाई, मधून शिकते नाच म्हणता. अरे वा, चांगलं आहे, म्हणजे प्रौढ शिक्षा वर्ग सुरू आहे तुमच्याकडे. डॉक्टर बोलती मग थोडं पण आमच्या डोसक्यात शिकायला नाही काय, लिहिता येत नाही म्हणून काय झालं, डोक्यात शिरलं काही नाही तुमच्या. अच्छा, चांगलं आहे. चला, तर थोडक्यात असं घडलं, तुम्हाला असं वाटतं पिशवी विनाकारण काढली आणि आता वंशाचा दिवा तुम्हाला मिळणार नाही. अधू केली सून माझं सगळं, वंशाचा दिवा मिळाली अधू केल्यामुळे. काय नाही सगळं नुकसानीच झाली बघा. ओके, बस, थँक्यू. बघितलं जज साहेब, इतक्या साध्या घराण्यातला माझा पेशंट, रुग्ण पेशंट, गरीब बिचारा, तुम्ही त्यांचं बोलणं ऐकलं, खरंच तुम्हाला म्हणजे त्याची हे वाटतं की त्यांनी हिंमत बांधली, 70-80 हजार जमवले, बायकोची पहिली डिलिव्हरी चांगल्या दवाखान्यात नाव नोंदवलं आणि सगळं चांगलं, ऑल इज वेल म्हणत राहिले. गरीब बिचारा जानराव इतका निक्षेनी त्या डॉक्टरांकडे केला, डॉक्टर पोटदुखींकडे, पण यांचं पोट दुखलं नेमकं. ज्या पेशंटनी त्यांच्याकडे जावं असं त्यांना कसे पैसे मिळतील याच्याकडे त्यांचं लक्ष लागत होतं. आणि गर्भ काढण्याकरता इमर्जन्सी काय सिझर म्हणतात ते केलं म्हणून, आणि सिझर तर केलं ठीक आहे, त्यांनी संमती दिली आणि नंतर एकाएकी पिशवी काढून टाकली, युट्रस काढून टाकलं. आजकाल आम्ही ऐकतोय आमच्या गावातले काही स्त्रीरोगतज्ञ संघटना, सेव्ह द युट्रस, गर्भपिशवी वाचवा, असं काही ना काही ते बॅनर्स आणि पोस्टर्स लागले असतात. आता आम्ही वकील आहोत, पण आमचं लक्ष आम्ही इकडे तिकडे सारखं बघतच असतो, कुठे संधी मिळते का म्हणून. तर अशा ह्याच्यामध्ये आम्हाला दिसलं की बाबा ते पोस्टर लागलं आहे, गर्भपिशवी काढू नये म्हणतात, आणि यांनी सरळ पिशवी काढून टाकली, तेही नवऱ्याची संमती न घेता. त्या गरीब बिचारे बिंदुबाईचा अंगठा घेऊन घेतला कोऱ्या कागदावर. तर हे काही आम्हाला पटलं नाही. तर माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही चांगल्या प्रकारे कम्पेन्सेशन द्यावं, जेणेकरून त्या मुलीचा खर्च पण होईल, निभावेल, मोठी होईल ती चांगली, आणि चांगल्या शाळेत तिला शिक्षण मिळेल. याच्याशिवाय पुन्हा डॉक्टर बोटदुखे अशा कोणत्याही पेशंटला कधीही आल्यानंतर डायरेक्ट सिझरला घेणार नाही, आणि सिझर घेतल्यावर पिशवी काढणार नाही.
त्यांनी त्यांच्या संघटनेचं जे काही सेव्ह द युट्रस काय जे आहे कॅम्पेन त्याचं ते भान राखतील आणि गर्भपिशवी तर काढणार नाही, बाकीचे काही ऑपरेशन शोधतील अशी मला तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे आणि या ठिकाणी मी थांबते. थँक्यू. Okay, so hello, येतो आवाज? Hello. So court will disregard the personal comments and only consider the facts. Before we go on to the other counsel, 2-3 important things we have to know. That there are different courts. So you have civil court, you have consumer court, you have criminal court. The proceedings in consumer court are called summary proceedings, wherein witnesses are not brought directly. So whatever anybody has to say in consumer court is only given as a form of an affidavit or evidence in the form of an affidavit. So nobody goes to consumer court. It's the civil court and the criminal court where you have witnesses. So anybody who has to produce anybody as a witness, the list of witnesses have to be given to the court and given to the opposite defense lawyer beforehand. And when the witnesses come, initially the lawyer who has called the witness will examine the witness. It is known as examination in chief. Then the witness is handed over to the opposite lawyer. It is called cross-examination. And then if some certain points need to be brought out in the cross-examination again by the previous lawyer, it is called as re-examination. So there is a protocol of how things are to be done as given in Evidence Act. Since we are combining all the courts together, so we are mixing up the procedure. So please understand, in consumer court, witnesses are not brought like this. It's a summary proceeding where whatever somebody has to say is to be given in writing. So counsel, there are allegations against you about managing the patient for 9 months as I see it, and reassuring the patient that nothing will go wrong, of doing an emergency cesarean at night which was unindicated, of not arranging a rare blood group and sending the patient's husband to arrange the blood group at night, of removing the uterus of the patient without the consent of the husband and only telling the mother of the husband or mother-in-law of the patient, and because of which they have undergone mental agony, not only here but in the other hospital. They have spent a lot of money, and all that money they want in the form of compensation, and the mental agony it also warrants compensation. So these are all the different allegations made against you. You can cross-examine them and give your arguments also. Thank you, Your Honor. Me advocate पोटदुखे, defendant lawyer for my doctor client. सर मी आधी क्रॉस करून मग You take your witnesses. पण सर आत्ताच हे झालं ना, म्हणजे ते क्रॉस घ्यायला जास्त सोपं. ओके ओके ओके. So as I said in the morning also, there is primary evidence and secondary evidence. Primary evidence is all the papers and the witnesses directly which are testifying in front of the court. Rest all is secondary evidence. So this forms an important part of what. And also one more important point which I'll tell you, in consumer court or any court, whenever a complaint is made against the doctor, the burden of proof is on the complainant to prove that either the protocol was not followed or the doctor was negligent, which is the law. But generally what we everyday see in court is the complainant just makes a complaint and disappears, and we have to prove that we have managed the case protocol based and correctly. Okay, counsel, all yours. डॉक्टर उषा पोटदुखे, प्लीज कोर्टाला आपलं नाव सांगा आणि गीतेवर हात ठेवून शपथ घ्या. मी गीतेवर हात ठेवून शपथ घेते की मी जे काही म्हणणार आहे ते खरंच म्हणणार आहेत. मी डॉक्टर उषा पोटदुखे आहेत. त्यांची वाईफ दुर्गा खोटे हे माझ्याकडे 9 महिने दाखवत होते, पण प्रत्येक वेळी येताना ते बिंदू आजीत सोबत असायचे. नवरा कधीच हॉस्पिटलला आला नाही आहे. प्रत्येक वेळी ते समजून सांगितलेलं आहे की रक्तगट त्यांचं निगेटिव्ह होतं आणि रक्तवाढीच्या गोळ्या नीट घ्यावा, कारण हे रक्तगट नंतर मिळत नाही, खूप रेअर आहे. हे त्यांना 9 महिने दरवेळी समजून सांगितलं आहे, पण आजीचं दरवेळीचं तेच रडणं असायचं. मी तर सगळं तिला खायला देते, तीच खात नाही. हे एकदाचं रडणं. त्याच्यानंतर पेशंटने मला हेही येऊन सांगितले की ती गोळ्याच खाऊ देत नाही आम्हाला.
गोळ्या खाल्ले तर सिझर होतं हे म्हणून आम्हाला गोळ्याच आणून देत नाही, निम्मे आणतात आम्ही निम्मे ठेवून देतो, मी एक दिवस सोडून एक दिवस गोळी खात होती, असं पेशंटने मला स्वतः सांगितलं आहे सर. मी त्यांना दरवेळी हेच समजून सांगितले की आत्तापर्यंत बाळाची वाढ व्यवस्थित आहे, बाळाचं पाणी व्यवस्थित आहे आणि दिवस संपायला आले, आपण लवकर डिलिव्हरी करून घेऊ. पण त्यांचे घरचे म्हणणे की नाही पोट दुखेल तेव्हा जाऊ. ह्या परिस्थितीत तिने 3-4 दिवस वर घरी घालवले आणि दिवसभर पाणी जात असताना पण ती रात्री 11-11:15 माझ्याकडे हॉस्पिटलमध्ये आलेत. त्यावेळीस पण ते दोघंच होते, तिसरं माणूस एकही नव्हतं. आणि आजी म्हटली आता तिला सकाळपासून दुखतं आणि लवकर मोकळं करा, असं त्यांचं दोघांचं रडणं सुरू होतं. पेशंटला म्हणलं मी त्यांना पहिले तपासून घेऊ मग आपण जे काय आहे ते बोलू म्हटलं होतं. पण ते काय ऐकायला पण तयार नव्हते आणि पेशंट पण तेवढी कोऑपरेटिव्ह नव्हती. पण ठोके कमी होत होते आणि खालून तपासल्यावर मेकोनियम पास केलं होतं, म्हणजे बाळाने पोटात संडास केली होती. ठोके कमी होत होतं, पिशवीचं तोंड थोडंच उघडं आहे, डिलिव्हरीला खूप वेळ लागू शकते, त्या परिस्थितीत बाळ पोटात गुदमरेल हे समजून सांगितल्यानंतर आजी सिझरला तयार झाले. तरीही रात्रीची वेळ असून पण विदिन 15 मिनिट्स सिझर झालं. त्यावेळेस ॲनेस्थेटिस्ट आणि निओनेटॉलॉजिस्ट तिथे होते, रिससिटेशनसाठी निओनेटॉलॉजिस्ट अवेलेबल होतं आणि बाकी सगळ्या गोष्टी एवढं लवकर झालं म्हणून बाळाला NICUची गरज पडली नाही. वी गेव देम अ हेल्दी 2.9 kg बेबी सर. पण अनफॉर्च्युनेटली त्याच्यानंतर तिला ब्लिडिंग सुरू झालं आणि ते ब्लिडिंग बाकी सगळे इंजेक्शन्स त्यावेळीचे माझ्याकडे हॉस्पिटलमध्ये असलेले जे काही माझ्याकडे सगळे इमर्जन्सी ट्रे असते, कारण माझं हॉस्पिटल मान्यता आणि NABH ॲक्रेडिटेड आहे सर, म्हणून इमर्जन्सीमध्ये ट्रे रेडी असते माझ्याकडे. तर ते सगळे औषध देऊनसुद्धा तिचं ब्लिडिंग थांबलं नाही आणि ब्लडची गरज पडेल म्हणून तिच्या नवऱ्याला बोलवून घ्यायला सांगितलं आणि तो आल्यानंतर ब्लड क्रॉस मॅचला गेलं. ते पण आम्हीच फोन करून 4 बँकेत विचारलं, जिथे आहे तिथे त्याला पाठवलं होतं, त्याला फिरायला लावलेलं नाही आहे, फक्त आणायला पाठवलं होतं सर. कारण इथे पण इमर्जन्सीला आम्हाला लोक लागणार होते म्हणून शी वॉज ब्लिडिंग प्रोफ्युजली. शेवटी तिचं BP खूप कमी व्हायला लागलं म्हणून फ्लुइड्स दिलं, युट्राइन आर्टरी लायगेशन, जसं आम्ही स्टेप बाय स्टेप ब्लिडिंग कंट्रोल करण्यासाठी जे सर्जिकल प्रोसिजर करतो ते करायला सुरुवात केली, तरी ब्लिडिंग थांबलं नाही. म्हणून मी डॉक्टर शीला म्हणून आमचे सिनियर ऑब्स्टिट्रिशियन आहे त्यांनाही त्याचवेळी फोन करून बोलवून घेतलं. पण ते यायच्या अगोदरच पेशंटचं BP अजून कमी व्हायला लागलं म्हणून मला ऑप्शन नव्हतं, म्हणून हिस्टेक्टमी हे पेशंटचं जीव वाचवण्यासाठी करावं लागलं. आणि हे प्रत्येक गोष्टी ते बिंदू आजींना समजून सांगून त्यांची सही घेतलेली आहे. इमर्जन्सीमध्ये जिथे मला 10 हात लागतात तिथे मी एका माणसाला लिहायला नाही सांगू शकत, म्हणून मी त्यांना अंगठा घ्यायला सांगितलं आणि हिस्टेक्टमीला प्रोसीड केलं आहे सर. इमिजिएटली हिस्टेक्टमी झाल्यानंतर तिचं BP थोडं अजून कमी झालं म्हणून ॲनेस्थेटिस्टचं म्हणणं आलं की नाही शी विल बी बेटर इन दी ICU, कारण मॉनिटरिंग लागणार आणि आयनोट्रोप्स लागणार. आयनोट्रोप्स मी माझ्या हॉस्पिटलला देऊ शकत नव्हते सर, म्हणून मी ICUला शिफ्ट करायला सांगितले आणि हेही तिच्या हजबंडला आणि त्यांच्या सासूबाईला सगळ्या गोष्टी समजून सांगितलेल्या आहेत सर. डॉक्टर इकडे ना 2-3 गोष्टी अजूनही कोर्टाला कळल्या पाहिजेत. एक तर आपण किती वर्षापासून प्रसूती रोग तज्ज्ञ आहात? मी मागच्या 20 वर्षापासून प्रॅक्टिस करते सर. तर तुम्ही 20 वर्ष या क्षेत्रामध्ये आहात. हो सर. तुम्ही साधारण प्रेग्नन्सीच्या कितव्या महिन्यापासून पेशंटला सांगितलं की तुझा ब्लड ग्रुप निगेटिव्ह आहे? म्हणजे तुम्हाला केव्हा कळलं पहिल्यांदा? 3ऱ्या महिन्यात तिच्या रक्ताच्या तपासणी केल्यापासून सांगतोय मॅडम. 9 महिन्याच्या प्रेग्नन्सीमध्ये 3ऱ्या महिन्यापासून शेवटपर्यंत पेशंटला सांगत आहात की हा ब्लड ग्रुप रेअर आहे आणि तुम्हाला ब्लड आणण्याची गरज आहे. मिलॉर्ड, हा पॉईंट प्लीज नोट केला जावा की 6 महिने सांगूनसुद्धा या पॉईंटवर पेशंटने अजिबात लक्ष दिलं नाही आणि पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं गेलं. तिसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट, पेशंटला पण कदाचित याचा सिग्निफिकन्स कळला नाही आहे की बाळाने पोटात संडास केले किंवा शी केले म्हणजे काय, एवढी काय त्याच्यामध्ये इमर्जन्सी होती की तुम्हाला अर्जंटली सिझर करायला लागलं? मॅडम, मिकोनियम म्हणजे जे बाळाची पोटातली संडास असते, बाळाभोवती जे पाणी असतं त्याच्यामध्ये ते मिक्स होतं आणि कारण तिला सकाळपासून पाणी जात होतं म्हणून बाळाभोवती पाणी ऑलरेडी कमी होतं, म्हणून ती जी टॉयलेट होती किंवा संडास जे आपण म्हणतो मिकोनियम म्हणतो ते खूप घट्ट असतं. तेच बाळ श्वासनळीत घेऊ शकतं आणि श्वासनळीत जाऊन अडकलं की बाळाला बाहेर आल्यानंतर दम लागतं आणि ऑक्सिजन रिक्वायरमेंट वाढतं. कधी कधी ते फुफ्फुसाला एवढं डॅमेज करतं की व्हेंटिलेटरची गरज पडते
ऑक्सिजन कमी पडल्यावर नंतर बाळाला झटके येऊ शकतात. हा खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे मिलॉर्ड. इन शॉर्ट, जर बाळाची डिलिव्हरी लवकर केली गेली नसती तर हे बाळ पोटामध्येच दगावलं असतं आणि कदाचित याचा महत्त्व आत्ता कंप्लेंटला कळत नाही आहे, कारण कदाचित मुलगी झाली. हीच डिलिव्हरी जर मुलाची झाली असती तर या सगळ्याचा सिग्निफिकन्स त्यांना खूप जास्त चांगला कळला असता. तुम्ही सांगितलं तसं ब्लड आणण्यासाठी तुम्ही आधी ब्लड बँकेत फोन केले. सो मिलॉर्ड, माझ्या क्लायंटनी आधी कन्फर्म केलं की तिथे ब्लड अवेलेबल आहे आणि मगच पेशंटच्या रिलेटेड पाठवलं गेलं. ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. म्हणजे याच्यामध्ये कुठेही जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार नाही आहे. जे जे इमर्जन्सी अवेलेबल होतं आणि जे जे इमर्जन्सी करायला हवं होतं हे सगळं माझ्या क्लायंटनी अतिशय व्यवस्थितपणे केलेलं आहे. मला वाटतं आपण एक ॲलिगेशन, वन मोर ॲलिगेशन इज दॅट यू टूक द, हो देत ना, बट बिफोर शी फिनिशेस, वन मोर पॉईंट इज दॅट यू टूक थंब इम्प्रेशन ऑफ अ इलिटरेट पेशंट ऑन अ पेपर वेअर देर वॉज नथिंग रिटन. ते एकटेच अवेलेबल होते सर हॉस्पिटलला, दुसरं कोणी रिलेटिव्ह नव्हतं जबाबदारी घ्यायला. ओके, बट इन केस ऑफ इमर्जन्सीज यू नीड नॉट टेक एनी सच थंब इम्प्रेशन. या माझी दुसऱ्या ज्या या आहेत साक्षीदार, त्या खूप सिनियर डॉक्टर आहेत, सिनियर प्रसूती रोग तज्ज्ञ आहेत, ज्यांना मदतीसाठी त्या दिवशी बोलवलं गेलं होतं. डॉक्टर मांजरेकर, शीला मांजरेकर, आम्हाला तुमच्या साईडची गोष्ट ऐकायला आवडेल की त्या दिवशी नक्की काय काय झालं होतं. मी भगवद्गीतेवर हात ठेवून शपथ घेते की जे काही सांगेन ते खरं सांगेन आणि अजिबात काहीही याच्यामध्ये बनवाबनवी किंवा खोटं असणार नाही आहे. त्या दिवशी रात्रीची वेळ होती, अंदाजे एक मध्यरात्रीची वेळ होती. किती वाजले होते ठाऊक नव्हे, पण बेल वाजली, फोनची रिंग झाली आणि थोड्या वेळापूर्वी अशीच एक रिंग झाली होती आणि एका बँकेतून फोन आला होता माय की तुम्हाला कर्ज पाहिजे का म्हणून. आणि म्हणून मी समजलं हा पुन्हा त्याचाच फोन आहे, म्हणून मी उचललाच नाही. मग मात्र नंतर पुन्हा एकदा फोन आला. मग मला वाटलं आता त्याला झापावंच चांगलं, म्हणून मी ना रागारागाने फोन घेतला आणि बघते तर काय, माझी स्टुडंट, तिचा फोन. अरे बापरे, काहीतरी तिला अडचण आहे वाटतं. आणि बघितलं, तिच्याशी बोलले. ती म्हणजे ती तर बोलू शकत नव्हती मला, पण असिस्टंटने सांगितलं की मॅडमनी तुम्हाला लगेच निघायला सांगितलेलं आहे आणि सिव्हिअर PPH होत आहे. आय थॉट की दिस इज डायर एमर्जन्सी, आय शुड स्टार्ट. आणि तसं काही माझं घर खूप लांबही नव्हतं, म्हणून मी विचार केला की एक 10 ते 12 मिनटात तुम्ही पोहोचेन. रात्रीची वेळ, रस्त्यावर शुकशुकाट असतो. आणि मी गाडीत बसले आणि जे भरधाव गाडी सोडली. आता काहीही करून आपल्याला इंटरनल आयलेक लायगेशन करायचं आहे, जे मी तिला हाताला धरून शिकवलं होतं. बट एक्सपिरियन्स लागतो ना. मग बोलवलं तर मलाही खूप चांगलं वाटलं आणि मी फास्ट निघाले. रस्त्यामध्ये एक टेम्पो आडवा आला. चौकामध्ये माझी स्पीड एकदम कमी झाली. सर माय लॉर्ड, ते लोक ना मला पुढेच जाऊ देत नाही, ओव्हरटेकच करू देत नव्हते. काय आरडा ओरडा, हल्ला गुल्ला, शोर चालू. काय काय त्यांना कळलं की मी डॉक्टर आहे आणि रात्री गडबडीत डिलिव्हरीसाठी चालले म्हणून. त्या टेम्पोमध्ये पण एक डिलिव्हरी चालली होती. ती होती गाईची डिलिव्हरी. फार महत्वाचं आहे. कोर्ट विल डिसरिगार्ड पर्सनल रिमार्क्स अँड बिलकुल. मी म्हटलं मला काहीच येत नाही त्यातलं. ते म्हणले हे पहा, गुगलवर एक इंजेक्शन आहे, तेवढं फक्त सांगा, ते वासरू बाहेर आले, फक्त तुम्ही ते प्लासेंटा पडायचं काय, ते वार पडायचं सांगा म्हणे. मी म्हटलं आपण आपल्या पेशंट बद्दल कम टू द पॉइंट. काउन्सिल आस्क युअर विटनेस. हे करता करता मी पटकन तिथे पोहोचले आणि हे सगळ्या गोंधळात उशीर झाला. बघते तर काय, OH ऑब्स्टेटिक हिस्टेक्टॉमी करावी लागलेली होती. वी शुड सेव्ह पेशंट. मिलॉर्ड, इथे हा पॉईंट नोट केला जावा की माझ्या क्लायंटने अगदी वेळेवर मदतीची याचना केली होती. या अशा डायर इमर्जन्सीमध्ये मदतीची अपेक्षा करणं हे तुम्ही कितीही कॉम्पिटंट असलात तरी कुणालाही मदत लागू शकते. आता अनफॉर्च्युनेटली मॅडम मांजरेकर पोचू शकल्या नाहीत. ह्या सर्कमस्टॅन्शियल प्रॉब्लेम्समुळे OH करायला लागली किंवा गर्भपिशवी काढावी लागली, पण ती एक इमर्जन्सी ट्रीटमेंट होती. शेवटी असं म्हटलं जातं
की इट इज बेटर टू हॅव अ लाईव्ह पेशंट विदाउट युट्रस रादर दॅन हॅव्हिंग अ डेड पेशंट विथ युट्रस. सो पेशंट जिवंत आहे, मुलगी जिवंत आहे, मला वाटतं याच्यापेक्षा आणखीन काय हवं कोणाला. सो माझ्या साक्षी मी इथे थांबवते, पण आय विल स्टील लाईक टू हॅव अ क्रॉस विथ विटनेसेस. Okay. So court has noted your defense. वन रिक्वेस्ट आय विल लाईक टू मेक की ह्या मांजरेकर, नाव मांजरेकर आहे, डिलिव्हरी गायीची पाहतात आणि येईपर्यंत तिथे युट्रस पण काढलं जातं. Okay. टू पर्सनल. ओके, थँक्यू मिलॉर्ड. तर मला असं वाटतं की आपण जज साहेब आपण यांची दोन्हीकडचे ऐकलेलं आहेत. तर वी हॅव सर्टन एलिगेशन्स. ॲलिगेशन नंबर 1 इज डेफिशियन्सी ऑफ सर्व्हिसेस. आता तुम्ही सांगा, जी बाई 9 महिने एका डॉक्टरकडे या म्हणे काहीतरी MBBS, DGO, काय DNB, MD, FRCOG, FICOG आणि काय काय बरंच काहीतरी लंब काय म्हणत होते ते हातभर डिग्रीत बघा, काही इंग्रजी येत नाही आम्हाला वाचायला, पण ते अख्खं बोर्ड सगळं भरलंय त्या डिग्र्यांनीच. संपतच नाही ते नाव डिलिव्हरीचं काय त्यांच्या त्या डिग्र्यांचं. आणि दुसरं म्हणजे त्यामुळे त्या हे 2दा-3दा हे म्हणाले की नवरा येत नाही. 2दा हा जानराव गेला, तर मॅडम कुठे गेल्या, तर ते स्टार ग्लोबल कॉन्फरन्स आहे म्हणे पुण्याला. आणखीन एकदा गेल्या तर पण ते सोलापूरला मेडिकोलिगल वर्कशॉप सुरू आहे म्हणे, तिथे गेल्या म्हणे. जेव्हा केव्हा जानराव जातात या बाई भटकतच राहतात, या कॉन्फरन्सला येते त्या कॉन्फरन्सला, आणि ठेवत कोणाला नाही. मग जानराव कोणाशी बोलेल. शेवटी बिचारा गरीब बिचारा जानराव, त्यांनी ठरवलं की गरीब बिचारा आपल्या बिंदू आईला तिथे पाठवावं. तर आता यात काही माझं त्यांचं चुकलं, कारण या भेटतील तर त्यांना भेटेल ना, नाही तर भेटणार कसे. सारख्या कॉन्फरन्स आणि कुठे कुठे जातात तर मॅडम. आणि त्यांच्या असिस्टंट त्यांनी मदतीला लवकर यायचं ना, त्यांना माहीत होतं पेशंट पायलट करीन आहे, तर त्या रस्त्याने आपल्या ती गायची डिलिव्हरीच पाहत बसल्या. आणि आल्या तर म्हणतात ते गायची डिलिव्हरी. आता कोर्टातही बघितलं तुम्ही, तर गायच्या डिलिव्हरीचं जास्ती वर्णन केलं त्यांनी माणसाच्या डिलिव्हरीपेक्षा. ओके ओके, थँक्यू सर, सॉरी. आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे जर त्या बाईचं RH निगेटिव्ह ब्लड माहीत होतं आणि हा रिपोर्ट मी बघितला 9.9 पण थोडंफार समजतं आम्हाला, त्या तुमचे डॉक्टर मेडिकल फ्रेंड्स आहेत ना. हिमोग्लोबिन 9.2 लिहिलेलं आहे. RH निगेटिव्ह ब्लडची पेशंट आहे, हिमोग्लोबिन 9.2 आहे. या डॉक्टरनी त्यांना आधीच सांगायचं नाही का ब्लड अरेंज करा म्हणून. ब्लड अरेंज केलं नाही, डिलिव्हरीला ॲडमिट केलं, डिलिव्हरी करायला सिझर पण सुरू केलं आणि अर्ध्या रात्री आहे म्हणतात जानरावला लवकर जा RH निगेटिव्ह ब्लड घेऊन ये. बरं, आता ते ब्लड यांनी थोडंसं अरेंज केलं असतं तर जवळच्या जवळ ब्लड मिळालं असतं यांना. त्यांनी कुठे लांब कोस काहीतरी कुठे मुद्दाम पाठवलं मला तर वाटते. कारण काय, यांना गर्भपिशवी काढायची होती आणि बिचारी गरीब हिंदूबाई असं झालं असेल असं वाटतं ना. ते त्यांनी काय सांगाल ते सगळं केलं, तर आम्ही कुठं कुठं जाऊन काय काय तपासण्या केल्या. ते जर आधी म्हटलं असतं रक्त पाहिजे, टरकभर रक्त टँकरवरून आधीच आणून ठेवलं असतं की आमच्या पाहुण्याचं टँकर बी आहे. टँकर पुष्कळ ओळखीच्या यांच्या टँकरवाल्याकडून 2-3 ब्लड आणून ठेवले असते यांनी म्हणते तितके ब्लड दिले असते. पण यांनी काही म्हटलं नाही, कारण यांना गर्भपिशवी काढायची होती. त्यामुळे आमचं पहिलं ॲलिगेशन आहे की यांनी पेशंटला बरोबर मॉनिटर केलं नाही. पेशंटला आल्याला एकदम संडास केली म्हटल्या कोणती व्यक्ती घाबरते. त्यांना एकच बाळाची संडास केली आतमध्ये, काय झालं हे त्यांनी व्यवस्थित समजून सांगितलं नाही. त्यांना फक्त इतकं कळलं की संडास केली बाळाने. आणि त्याने ते म्हणते त्यांचं काय ॲक्रिडेशन काय काय फॉर्म आहे काय आहे. मग आम्हाला 9 महिने आधी कधी फॉर्म दाखवला, आम्ही वाचून मग सही केली असते की त्याच्यावर. असं गडबडीत अंगठा लावायला लागलं, कसं सही करायचं. आणि ते बी कोऱ्या कागदावर घेतलं, फॉर्म नव्हतं का त्यांच्याकडं. म्हणजे त्यांना एवढं तर कळायला पाहिजे की कोऱ्या कागदावर सही घ्यायची नाही. पेनाची शाई संपली होती त्यांची लिहायला, काय घडलं माहीत नाही. Competency of doctor is well established, so we will not discuss that. आता प्रश्न असा आहे, तुम्ही pertaining to the consent and documentation, I would definitely take advice from the medical board and consider whether protocol based treatment and correct consent was. ओके, थँक्यू सर. आणि दुसरं आम्हाला म्हणायचं होतं, आता त्या बिंदूची सही घेतली कोऱ्या कागदावर, ती म्हणे सही येतली अनपढ आहे, ते अंगठा घेतला. अंगठा घेतला तर हरकत नाही, कारण ती अशिक्षित आहे. 1-2 शब्द बोलते तशी इंग्लिशमध्ये ती आमच्या सहवासात राहून. पण आता प्रश्न असा की जानराव जे आहे ते इतके चांगली व्यक्ती, त्यांनी जर आधी म्हटलं असतं की RH निगेटिव्ह ब्लड करा, त्यांनी आणलं असतं. दुसरं म्हणजे सिझेरियन लागू शकतं असंही त्यांनी कधी म्हटलं नाही. 9 महिने पेशंट तपासायला होती, सगळं चांगलं आहे, सगळं चांगलं आहे, सगळं चांगलं आहे. आणि एकाएकी रात्री सिझेरियन करतात, बाळाने संडास केली. परत तेही जाऊ द्या, आपण बाळाने संडास केली, सिझर केलं तर काय हरकत आहे. त्याचे चार्जेस काही ते 50-60 हजार म्हणे, तेही त्या जानरावांनी कबूल केलं. दुसरं म्हणजे त्यांनी असं सांगितलं की आता सिझर केलं, रक्त घेऊन इथपर्यंत संपलं असं चाललं असतं. आम्हाला असं कळलं की त्यांनी ते काय कोणत्या त्या ही रक्तवाहिनी ती रक्तवाहिनी काही बरे नाव त्यांनी घेतले, कोणत्या तरी वाहिन्या बांधल्या म्हणे रक्त वाहणाऱ्या. आणि त्या रक्तवाहिन्या बांधल्या तरी ते गर्भपिशवीतलं ब्लड काही थांबलं नाही. पण हे तुम्हाला मी ह्या नोट्स दाखवते, हे बघा त्यांच्याकडनं मिळालेले कागद आहे, OT नोट्स आहे. तुम्हाला बघा इथे कुठे देखील मेन्शन केलं नाही आहे
की जेव्हा सिझर केलं तेव्हा रक्तप्रवाह झाला, गर्भपिशवी काय ते आकुंचन पावली नाही, तर त्यांनी काही रक्तवाहिन्या बांधल्या इकड तिकडच्या असं म्हणत होत्या त्या आत्ता, या आर्टरी लायगेशन समथिंग. पण ते केल्याचं कुठेही नोट्स नाही आहे. हे देखील त्यांनी लिहिलं नाही की रक्त भळवळ वाहत आहे म्हणून गर्भपिशवी काढणं आवश्यक आहे. किंवा त्यांच्या मैत्रीण डॉक्टरला, मांजरेकर, डिलिव्हरी करणाऱ्या मॅडम ज्या कोणी असतील त्यांना त्यांनी बोलवलं, हे देखील त्याच्यावर मेन्शन केलं नाही. त्यांनी लिहायला पाहिजे होती इथे की का पाठवलं त्यांनी डॉक्टरांना मदत करायला, ते देखील त्यांनी लिहिलं नाही. आणि दुसरं महत्त्वाचं आहे पल्स BP जे काय असतं, मला तर कुठे काही दिसत नाही. आणि रोज पल्स घेतला, BP बघितलं, काय काय ते असतं ते काहीच लिहिलं नाही. हा यांचा इंडोरचा चार्ट आहे. युरिन आउटपुट काही लिहिलं नाही. काही गर्भपिशवीत त्यांनी काही ब्लिडिंग झालं असं काही थोडंसं लिहिलं आहे, पण गर्भपिशवी का काढली काही इंडिकेशन दिले नाही. त्या मॅडमला कशा करता बोलवलं हेही काही लिहिलं नाही. आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे एवढं तर केलं, गर्भपिशवी काढली, ठीक आहे बा, पेशंटचा जीव वाचवला. आता तुम्ही सांगा, पेशंटचं BP रक्त थांबलं असं सांगितलं बाहेर, मग कशाला त्या ICUमध्ये यांच्या मैत्रिणीकडे पाठवायचं? कारण ती ICUची डॉक्टर यांची मैत्रीण होती. आणि मग इथलं बिल तिथलं बिल 2-3 लाखाचं बिल झालं त्याचं. ज्या व्यक्तीने केवळ 60-70 हजार डिलिव्हरी करता जमवले, त्या व्यक्तीच्या खिशातून त्याला शेवटी आता कर्ज काढून यांचं 2 लाखाचं बिल द्यावं लागलं. हा सरासरी अन्याय झाला माझ्या क्लायंटवर. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बिल वाढवल्यानंतर त्यांनी काय त्याला काय म्हणतात, मॅडम त्याला कन्सेशन द्या. हो, मी गरीब बिचारा जनरल, गरीब बिचारी बिंदुबाई, मला थोडंसं कन्सेशन द्या. या मॅडमनी एक पण म्हणजे कन्सेशन द्यायचं नाही, एक टिकली देखील त्यांनी कमी केली नाही. ऑन दी कॉन्ट्ररी या मॅडम म्हणाल्या की तुम्ही पुढे माझ्याकडे येऊ नका म्हणे, तुम्ही कटकट करता म्हणे, माझ्याकडे यापुढे यायचं नाही म्हणे पुढच्या त्या ट्रीटमेंट करता. हे सरासरी गलत आहे. त्यांनी बिल दिलं आणि घरी गेल्यानंतर त्याला मग वाटायला लागलं की आपल्याला अंशाचा दिवा मिळणार नाही. बिंदुबाईंनी समजवायचा प्रयत्न केला, पण तुम्ही इमॅजिन करा, ज्या नवऱ्याच्या बायकोचं सिझर झालं त्याला वाटतं मुलगी झाली, आम्ही त्याला समजावलं की हे काही कारण नाही हो, पण गर्भपिशवी काढली तेही बरोबर न सांगता, संवाद न सांगता, तिचा नवरा नसताना त्या बाईचा अंगठा घेतला, तिच्या कोरा कागदावर सही घेतली. मला वाटतं हे फार जास्त झालं. आणि असे डॉक्टर, पोटदुखे डॉक्टर, ज्यांचं पोट स्वतःचं दुखत ते पण लोकांचं पोट दुखलं की ते असे पैसे कमवत असतील, त्यांच्याकडून पैसे उकळत असतील. देयर विल बी नो पर्सनल रिमार्क्स. ओके, थँक्यू, सॉरी सर. तर अशा प्रकारे या डॉक्टरची ट्रीटमेंट आणि यांच्या डिग्र्या आणि यांचे ते काय कॉन्फरन्सेस, अशा प्रकारचं यांचं जर पेशंटच्या बाबतीत व्यवहार चालतील तर मला वाटतं इतके सारी बिलं गर्भपिशवी काढणं हे तुमचे काय म्हणजे तुमचे प्रिन्सिपल्स आहे की गर्भपिशवी वाचवा याच्याशी कुठेही जुळत नाही. तर माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे की अशा आमच्या पेशंटचं विनाकारण सिझर झालं, जास्तीचे पैसे बिल म्हणून घेण्यात आले, त्याला रक्ताचे काही सांगणं आलं नाही, गर्भपिशवी काढल्यात त्याला सरळ ICUत पाठवलं, ICUचं बिल वेगळं, यांचं बिल वेगळं, त्याच्याकडे काही पैशाची खाण नव्हती पैसे आणायची. कंपेन्सेशन त्याला थोडंसं मागितलं, कन्सेशन द्या, ते कन्सेशन पाणी त्यांनी दिलं नाही. तर मला वाटतं अशा प्रकारच्या या प्रॅक्टिसला रोखायला मिलावड काहीतरी तुम्ही त्यांच्यावर उपचार म्हणजे ॲक्शन घ्यायलाच हवी, जेणेकरून गरीब बिचाऱ्या जानराव आणि बिंदूला पैसे मिळतील, ते पैसे त्या मुलीच्या वाढवण्याकरता कामाला पडतील. हां बोला. हां, This is not relevant to the present. बघितलं तुम्ही, म्हणजे त्यांना OPD मध्येच फक्त इंटरेस्ट, पैसे पेशंट काढा, असा पेशंट काढा, दुसरा पेशंट काढा, याच्यातच इंटरेस्ट होता. पेशंटशी संवाद करणं बरोबर, हे तुम्ही ऐकलं. आता पेशंटचे किती मनाला लागलं आहे बघितलं तुम्ही, की मी सांगत असताना त्या स्वतःहून उठून तुम्हाला सांगतायत. मी लॉर्ड, त्या सगळा काहीतरी अन्याय झाला माझ्या पेशंटवर मला असं वाटतं. तर कृपया अशा प्रकारच्या प्रॅक्टिसला आणि अशा प्रकारच्या डॉक्टरावर काहीतरी कंट्रोल बसावा, म्हणूनच खरंच आम्ही तुमच्याकडे आलेलो आहे, जेणेकरून तुम्ही आमच्या पेशंटला त्याचं भरपाई करून देईल. थँक्यू. Allegations and arguments heard. Defense counsel, your arguments. ओके. नाही, पहिल्यांदा सर मला 2 प्रश्न विटनेसेसना विचारू देत. तर खोटे साहेब, पहिल्यांदा तुम्हाला विचारते, तुमच्यापासून सुरुवात करूया. तुम्ही ओपनिंग स्टेटमेंटमध्ये सांगितलं की तुम्ही या डॉक्टरांकडे गेलात, तर काय खास कारण होतं तुम्ही डॉक्टर पोटदुखेंकडेच गेलात? आता बायांना बाळंतीण करणारे डॉक्टरने गरोदर बाईला तिच्याकडे नेणार का गुराच्या दवाखान्यात नेणार तवा? नाही, पण तुम्ही काहीतरी 2 गोष्टी वेगळ्या बोलल्यात. हां, लई नाव होतं, लई वर्षाला दवाखाना आहे म्हणजे चांगलं डिलिव्हरीच करते, नॉर्मलच करते, सिझर करत नाहीत असं काहीतरी. पॉईंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड. पेशंट या डॉक्टरांकडे फक्त याच्यासाठी गेला की या नॉर्मल डिलिव्हरी करतात, म्हणजे जर मॅडमनी जर इमर्जन्सी सिझर केलं असेल तर त्याला काहीतरी तसंच खास कारण असणार. बरं, तुम्ही किती वेळेला 9 महिन्यामध्ये किती वेळेला गेलात, म्हणजे पेशंट किती वेळेला गेला? आता बिंदुताईंना सांगू दे, किती वेळेला गेलात तुम्ही पूर्ण 9 महिन्यामध्ये? दर महिन्याला बोलवायची बाई काय तर कारण काढून.
म्हणजे किती, एक 10 वेळेला गेले असणार? हो 10 वेळेला गेले. बरं, या 10 वेळामध्ये तुम्ही किती वेळेला गेलात पेशंट बरोबर? मी 2दा गेलतो बघा, कामावरून सुट्टी मिळत नव्हती काय नाही, मग रविवार तर सुट्टी होती म्हणून घेऊन गेलो. तर मॅडम कुठे ती फिरायलाच गेलत्या बघा, सारख्या फिरायला पूर्ण गेलत्या. 10 वेळामध्ये तुम्ही फक्त 2दा गेलात त्यांच्या बरोबर. आणि मॅडमनी तुम्हाला आपला संबंध कशाशी येतोय, पेशंटला कशा प्रकारची ट्रीटमेंट मिळाली, ते 2 वेळा जाऊ की 10 वेळा जाऊ, Sir, I'm पेशंट just तर coming गेली to ना. that. Let आणि me पेशंटची complete. सासूबाई म्हणजे काही जवळचे नातलग आहे, नवरा नाही जाऊ शकला, तो बिचारा तो कामावर जातो. पण दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ आर्ग्युमेंट. Mother in law was with the patient. They should have counseled the patient very well. She is unnecessarily मेरा client का moral ये कम कर रही. Coming to the point, sir. Let the defense lawyer finish the argument. If it is irrelevant to the case, court will not note it. तर या 10 वेळामध्ये तुम्हाला डॉक्टर बाईंनी किती वेळेला सांगितलं होतं की तुमच्या पेशंटचा रक्तगट दुर्मिळ आहे? एकदा सांगितलं होतं तसं. एकदा नाही, तुमच्या पेपरवर पण लिहिलेलं आहे. किती वेळेला सांगितलं होतं? खरं सांगा. खोटे नाव आहे म्हणून खोटं बोलायची गरज नाही, खरं सांगू शकता. मी काय खोटं बोलतच नाही. पण हा, मग किती वेळेला सांगितलं मॅडमनी तुम्हाला? मला तरी एकदाच सांगितलं. काही त्याच्याकडनं म्हणून घेणं बरोबर नाही. मी स्वतः तुम्हाला डॉक्युमेंट्स दिले, त्याच्यात अरेस्ट निगेटिव्ह ब्लड अरेंज असंच लिहिलेलं आहे. नंबर ऑफ टाइम्स रिलेटिव्स वर टोल्ड अबाउट रेअर ब्लड ग्रुप अँड नीड ऑफ ब्लड विल बी पुट टू स्ट्रिक्ट एव्हिडन्स बाय द डिफेन्स लॉयर. सो इफ ते काहीतरी म्हटलं ते बघा, विल ऍक्सेप्ट इट. ते आई आल्यावर मला काहीतरी संध्याकाळी कामानं उशिरा जेवण झालं, झोपताना म्हटलं ते डॉक्टर काहीतरी म्हणतात वेगळं रक्तगट आहे काहीतरी. ते आम्हाला लगीन करताना सासऱ्याने काय सांगितलं नाही त्याचं रक्तगट वेगळं, आम्ही त्यावेळेस लगीन केलं, दुसरं काहीतरी केलं असताना हे डॉक्टरने आता सांगितलं बघा. म्हणजे रक्तगट दुर्मिळ आहे हे तुम्हाला माहिती होतं आणि अगदी पहिल्यापासून माहिती होतं. वेगळा आहे म्हणून सांगितलं, दुर्मिळ म्हणजे काय असतं आम्हाला काही कळत नाही बघा. वेगळा एवढं फक्त सांगितलं होतं. दुर्मिळ हा प्रकार कळत नाही होय तुम्हाला? Okay, so I will put it to proof if you have written on the documents that it was told to the relatives about rarity of blood group. I will accept it. Thank you, my lord. तुम्हाला रक्त आणायला पाठवलं तेव्हा कुठच्या जागी जायचं याचा पत्ता बरोबर दिला होता? आता तेवढा पत्ता दिलाच पाहिजे की आम्ही एवढ्या रातचं कुठं हुडकायला जाणार? तो मॅडमनी शोधून स्वतः कुठे मिळेल हे तुम्हाला सांगून मग आता त्यांच्या दवाखान्याला रक्त लागतं त्यांनाच माहित असते रक्त कुठं मिळते, मला कसं माहित रक्त कुठं मिळतं? ते 4-5 रक्त ब्लड बँक्स आहेत, त्याच्यामधल्या एकाच ब्लड बँकमध्ये ते अवेलेबल होतं म्हणून तुम्हाला तिकडे पाठवलं. ते आम्हाला काय माहित नाही, रक्त आणावं लागेल म्हटलं. आम्ही विचारलं कुठनं आणायचं, मग थांबा म्हटली विचारून सांगते. मग त्यांनी चौकशी केली, मग चौकशी करून मग आम्हाला सांगितलं तर जावं म्हणून. Okay, so I have noted this. We will put it to proof by asking the doctor of the blood bank whom your doctor had called, and I will accept her affidavit saying that she was called for this reason. Thank you, my lord. So I think I have proven this point that my client was competent enough for a normal delivery. Rather, she was famous for normal delivery. Caesarean was undertaken as an emergency procedure to save the baby. Patient's blood group was negative and it was rare, was explained to the patients and relatives quite well in advance. Patient's relative did not prepare for that. It's unfortunately probably cannot be called as a negligence of my client. So sir, considering all these evidences and the obstetric hysterectomy was done as a life-saving emergency procedure. As I said, it is very important to have a live patient rather than a dead patient with uterus. So I rest my case. ते प्रिपेअर काय म्हणजे तयारी आम्ही सगळं केलं की आईनं सगळं ते डाळगुळाचं बाजार केलं, ते सुंटावडा डिंकावडा सगळं बनवून ठेवलं होतं, बाळाचे कपडे आणले होते. अजून काय तयारी करायची बाळणपणाची सगळी तयारी केली की. बाळाचे कपडे बिपडे सगळं पिशवी भरून ठेवले ते गटोळं. त्याचं काही कामच पडलं नाही. आणि इतकी तयारी केली, शेवटचे 2 महिने तयारीतच होत्या बिंदुबाई, आणि यांनी काही कामच पडू दिलं नाही. कारण म्हणे खायचंच नाही 3 दिवस, सिझर केलं तर खाऊ नाही लागत म्हणे. आता हे सगळ्या प्रकारामध्ये त्यांची मानसिक पण हानी झाली, पैशाचा पण त्यांना हे झाला. आणि दुसरं तुम्हाला मी जज साहेब दिलेलं होतं की त्याच्यामध्ये कुठे लिहिलेलं नाही की रक्तप्रवाह खूप होत आहे आणि त्यांनी त्या काय युट्राइन आर्टरी बांधल्या आणि ओव्हरियन बांधल्या, तर काही असं लिहिलं नाही. आणि उलट त्या कोण आणखीन तिसरं बांधायला आल्या, त्या बरं आलं त्या तिथे रस्त्यावर अडकल्या, आणखीन काहीतरी त्यांनी बांधून टाकलं असं पोटात. Okay, I have heard the arguments from both the sides. I have heard the allegations made by the patient's relatives and the defenses given by doctor. Few points I will raise here. When you are called to court or when you give an affidavit about a junior or about a procedure, please don't say that it takes experience to do this procedure and hence I was called, etc. So please avoid giving any such controversial statements.
Point number 2, about the fact that the regularity of the patient coming to the doctor is well established, about the fact that the patient was told that she has a rare blood group and may need blood quite a few times was told, which is documented on the paper quite well. Also regarding the court will also accept the fact that at night with certain kind of medical condition, the cesarean section which was done could be needed. Moreover, the court would send all the documents, including the consent and operation theatre notes, to the medical board to get a medical board's opinion, whereby the court will ask 3 questions. Question number 1, was the cesarean an emergency and indicated? Question number 2, whether ligation of the blood vessels, obstetric hysterectomy done forms a protocol-based management for PPH for that patient. Number 3, whether the medical board finds the doctor negligent in doing any act or of omission or commission. Once the report from medical board comes, till that time the court would reserve its decision on negligence. On the point that the patient had to spend money, it is also established that money was spent for the treatment of the patient in this hospital and other hospital. Whether the issue of whether concession should have been given, etc., is between the doctor and the patient, and court has no right to discuss on that issue. On the issue that today the patient is alive, just proves a point that whatever doctor did was in the best intention of the patient, and if there is something wrong with the consent as was alleged by the allegations made, court would reserve its decision till the report from the medical committee comes. So we rest the case here. If there are any questions from any of you, please ask, or we will rest it here. Honorable sir, पण पैसे मिळून द्याल सर 2-3 लाख कमीत कमी. गरीब बिचारी बिंदू गरीब बिचारा जानराव आहे, तुम्ही प्रयत्न करा सर. लई पैसे खर्च झाले तो. लई पैसे खर्च झाले त्यांचे. सर 40 लाखाहून 2-3 लाखावर आले. In civil court or in criminal court, negligence has to be proved. In consumer court, deficiency in service or unfair trade practice has to be proved first. And for that, mostly what I did is what the court does when there is intricate question of medical knowledge or protocols, etc. Court will always send the papers to the medical board and take the medical board's opinion. सर आमची ती टायपो मिस्टेक होती हो, आमच्या त्या टायपरायटरवाल्यांनी केली, पण आम्ही ती टायपो मिस्टेक तुम्हाला म्हटलं नाही 40 लाख मागा, तरी डॉक्टर बघा ते 2-3 लाख सोडायला देखील तयार नाही त्यांचे वकील. I will accept an addendum in the complaint clearing the typo mistake, no problem. Thank you. हॅलो, जज साहेब चांगले आपले ओळखीचे माझे तसे, काही काळजी करू नको. 2-3 लाख तर आरामात मिळून देते तुम्हाला मी. ठीक आहे. So, Thank you. Thank you everyone. Thank you Judge Sahib. Few take-home messages from this case. During the antenatal period, never say all is well. Antenatal classes should be taken from time to time to make the patient aware of the various antenatal complications. Arrange for adequate blood and blood products beforehand. Good communication and proper documentation should be done, including the OT notes. And cost of treatment and extra expenses in case of complications should be explained to the relatives beforehand. And in case of medico-legal litigation, contact Dr. Manish Matswe sir. Thank you very much. One point about the charges. I have a practice at my hospital that whenever a patient comes for either delivery or cesarean section, or especially if I take her for cesarean section, before taking her for cesarean section, we have a printed quotation. We call it quotation only. की तुमच्या पेशंटला सिझेरियन सेक्शन करावं लागतंय, त्याच्यासाठी अंदाजे खर्च तुम्हाला एवढा येईल, त्याच्यामधल्या ऑपरेशनचा खर्च एवढा असेल, बुलीच्या डॉक्टरांचे बाळा डॉक्टरांचा खर्च एवढा असेल, आणि रूम कॅटेगरी तुम्ही काय घेताय त्याप्रमाणे येणारा खर्च एवढा असेल, आणि खाली एक कलम लिहिलं असतं, गुंतागुंत अतिरिक्त कुठल्याही शस्त्रक्रियेला कुठल्याही भुलीमध्ये कोणतीही गुंतागुंती निर्माण होऊ शकते, त्यासाठी जर काही गुंतागुंत झाली तर ती होऊ नये याची काळजी स्वतः डॉक्टर, भुलीचे डॉक्टर, बाळाचे डॉक्टर आणि हॉस्पिटलचे सगळे कर्मचारी सगळे म्हणून घेत आहेतच. पण दुर्दैवाने काही गुंतागुंती निर्माण झाली तर त्यासाठी येणारा खर्च याच्यामध्ये समाविष्ट नाही, तो अतिरिक्त आहे. तो जो काही प्रत्यक्ष होईल
त्याप्रमाणे करावा लागतो आणि तो तुम्हाला करावा लागतो असं एक वाक्य बोललं जातं मंत्र म्हणून. त्यामुळे हे सगळं पेशंटच्या डोक्यात शिरतं आणि नंतर ॲलिगेशन्स फारशी येत नाहीत. सही घ्यायची. आणि मला असं वाटतं आता मला असं वाटतं की आपण ते जे आत्ता सांगितली डॉक्टर सुदेशनी ते पण एक आहे. दुसरा म्हणजे आपण ॲडव्हान्स म्हणून चेक काही घेऊ शकतो, ॲडव्हान्स चेक किंवा कॅश इन वॉटर वे. कारण वेळेवरचं आपल्याला किती खर्च लागेल आपण आधी सांगू शकत नाही, पण अंदाज सांगणं आवश्यक आहे. प्लस 10% एक्स्ट्रा काही कॉम्प्लिकेशन्स हाय रिस्क असेल तर. पण आता आपण पूर्वी जे आमच्या काळात जे आम्ही करायचं की आम्ही पूर्ण ट्रीटमेंट द्यायचं, सिझर केलं किंवा पैसे, ते देखील पैसे मॅडम डिस्चार्ज देऊन तुम्हाला कुठे जातो आम्ही इथेच जाऊ. आणि मग जाताना घासघीस तेव्हा ते सगळं विसरतात की त्या बाळाला वाचवलं आणि डॉक्टरांना जे काय असेल. तर आजच्या काळात आपण असं सांगायला हरकत नाही की जेव्हा पेशंट येते तेव्हा ती त्या ह्याच्यात असते की चला डॉक्टरांना काही ना काही ॲडव्हान्स देऊन द्यावा, कारण त्यांची गरज असते पुढे, त्यांना सिझर नॉर्मल जे काही करायचं असतं. तर आपण ॲडव्हान्स चेक किंवा काही कॅश घेतली तर माझ्यावरती हरकत नाही. ॲटलीस्ट आपला जो काही ना काही तर अमाऊंट राहील. आपण काहीच घेतली नाही, सिझर केलं, हिस्टेक्टॉमी केली आणि पुढे तेच आपल्यावरती होतात. गरज नसताना सिझर केलं, गरज नसताना हिस्टेक्टॉमी केली, जीव वाचवला गर्भपिशवीचा, पण जीव वाचवला हे त्यांच्या लक्षात राहत नाही. तर ह्या सगळ्या गोष्टी गरज सर्व वैद्यमरो जे म्हणतात आपल्या इथे त्या टाईपचं होण्यापेक्षा बेस्ट वे आपण सिस्टीम आता सुरू करायला पाहिजे. काही ना काही प्रमाणात ॲडव्हान्स घ्यावा आणि प्लस 10% इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, स्पेशली इन हाय रिस्क पेशंट्स. आय थिंक आय से थँक्यू टू सुयोगा. आम्ही फार डिस्कस करून हे नाटक बसवलं आणि आमच्या कालच्या प्रवासात देखील आम्ही ते डिस्कस करत होतो की कोणाचे नावं कसे ॲप्रोप्रिएट राहतील. पोटदुखेला पोटदुखेच म्हणायचं, शांती करणारे शांतीलाल म्हणायचं. आणि आम्ही तर नेहमी तीरच मारतो. पेशंटचे लोक तर ॲम्ब्युलन्स घेऊन बाहेर वाट पाहत असतात ॲडव्होकेट, कधी पेशंट भेटतो हातामध्ये, कधी पैसे मिळतील डॉक्टरांकडनं. आणि वाघ मारायला नेहमीच तयार असतात, कारण दे आर व्हेरी ब्रेव जे पेशंटकडनं वाघ मारायला. त्यामुळे वाघमारे तीरमारे नावं. आणि मांजरेकरांनी ते डिलिव्हरी गायीच्या करतात, पुढे मांजरीचे पण करतील. मग नंतर त्या इथे पोचल्या, त्यामुळे त्यांना रेल्वे फाटक क्रॉसिंग मिळालं, जे काही मिळालं. तर असे प्रकार आम्ही मुद्दाहून थोडंसं त्याच्यात, कारण हा विषय तसा क्लिष्ट आहे, लॉ म्हणजे क्लिष्ट विषय. पण ठरवलं तुमच्या जेवणानंतर तुम्हाला कोणाला झोप नको आली पाहिजे याची आम्ही दोघांनी काळजी घेतली. कारण डॉक्टर मनीष तर ते एथिक्स अँड लॉ चांगलंच बोलतील माहीत होतं आम्हाला, पण बूटकोटच्या सगळे अलर्ट पाहिजे, थोडंसं हसायला, थोडंसं टाळ्या वाजवायला. म्हणून आम्ही त्याला थोडंसं नाटकीय रूपांतर दिलं. तुम्ही गोड मानून घेतलं, धन्यवाद. थँक्यू. त्यांना तिथेच बसवा मॅडम. कुठे मॅडम? तिथेच बस, तिथेच बसा मॅडम. त्यांना तिथेच बसू देत मॅडम, तिथेच बसा क्वेश्चन्स घेऊन. हॅलो. After enjoying the moot court in a very proper way and giving very good messages, we will have the last session, meet the experts. We have invited questions from the audience before starting the sessions about these medico-legal issues. Now few questions we have shortlisted. Can I ask, sir? Yeah, sure. Yeah. If unmarried patient, if she is major by age, should be proceed MTP with her consent only?
Okay, so the question is, unmarried patient more than 18 years, so doesn't fit under POXO. Can we do MTP with her consent? Yes, you can do MTP with her consent. The MTP Act says for somebody who's more than 18 years and sane, you only require that person's consent. So why do we take consent of the partner or husband? We take it just for abundant caution that something goes wrong tomorrow, he should not come and say anything. So legally, of course, the answer is yes. If there is any anomaly which is missed by radiologist in second trimester targeted scan, and then it is detected in later pregnancy, who is responsible? So I had a case where at 19 weeks 5 days, sonologist did an anomaly scan and they missed a condition called cor biopulmonal. हे कॉर बायोपल्मोनल काय असतं जेव्हापर्यंत ती केस नाही आली मलाही माहीत नव्हतं. सो द सोनोग्राफी रिपोर्ट अँड द पिक्चर्स ऑफ द सोनोग्राफी वेर टेकन टू द ऑब्स्टेटिशियन हू सॉ and it was normal, everything normal. 35 weeks that lady went to Bihar and delivered at her mother's house where the baby had cor biopulmonal, which means the outlet of the ventricle is only one and there's mixing of blood. There's no shunt, so these babies die. The baby was in NICU and the baby died. So they traced the report, came back here and they put a consumer case not only against the sonologist but also against the gynecologist. And their allegation was, you saw the plates, forget about the written report. How are you not competent by looking at the plates? And the plates itke horrible hote ki kaहीच दिसत नव्हतं. So anyway, important point is the sonologist is, and whom to put case against is the prerogative of the patient. So you cannot say ki yacha against complaint karu naka. How to defend is another thing. So that is why the disclaimers in the report pertaining to fetal positioning, pertaining to amount of liquor, pertaining to maternal obesity, these are very, very important disclaimers. And also the fact that sonography is not a sacrosanct science and it cannot detect all the anomalies. Some of the anomalies which may be evolving can be missed. So that is the difference. एक सेकंड जस्ट बिफोर सुदेश एक मिनिट. मी काय म्हणते, तुम्ही मॉडरेटर करताय ना, तुम्ही या ना स्टेजवर. तुम्ही स्टेजवर या अशी आमची अपेक्षा होती. या दोघी पण या, तुम्ही जे कोणी मॉडरेट करताय स्टेजवर या प्लीज. नाही नाही इथे या ना, आम्हाला ॲक्च्युली तुम्हाला स्टेजवर आणायचं म्हणून तुम्हाला मॉडरेट करायला सांगितलं सेशन. या ना मॅडम. कोणीतरी चेअर्स कोण अरेंज करताय त्यांना सांगा प्लीज. या ना तुमच्या स्टेजवर आहे, एक चेअर आहे तिथे, दोघी जणी आहात ना. हॅलो हॅलो या ना दोघी जणी. हॅलो हां हां. About anomaly scans. एक मिनिट यांना सेटल होऊ. चेट तुम्हाला फोटोमध्ये येईल आमच्या सगळ्यांसोबत. या ना मॅडम. Anomaly scan. विचारा बसून. Anomaly scan विषयी 2-3 गोष्टी आहेत. 2 प्रकारचे लोक असतात. काही रेडिओलॉजिस्ट जे सिनियर रेडिओलॉजिस्ट आहेत विशेषतः, त्यातले काही लोक सोनोग्राफीचा रिपोर्ट देतात आणि पेशंटशी अजिबात कम्युनिकेट करत नाहीत. तुमच्या डॉक्टरांना जाऊन भेटा, तुमचा डॉक्टर रिपोर्ट सांगतील. म्हणजे अगदी अनॉमली असली तरीसुद्धा बऱ्याच वेळेला हा फॉर्म्युला बऱ्याच ठिकाणी चालतो. पण आता नवीन जे फिटल मेडिसिन नावाची एक नवीन जमात आलेली आहे, फिटल मेडिसिन कन्सल्टंट्स, त्यांचं म्हणणं असतं आम्ही काही नुसते मजूर नाही आहोत. वी आर नॉट फिटल सोनोग्राफर्स, वी आर फिटल मेडिसिन कन्सल्टंट्स. त्यामुळं ते पण म्हणतात आमची पण जबाबदारी, आम्ही पण पेशंटशी बोलणार, तुमच्या बेबीला काय झालं आहे काय नाही हे आम्ही पण सांगणार. आनंदाची गोष्ट आहे, यू कॅन फिट इन टू एनी क्रायटेरिया, दोन्हीपैकी काही होऊ शकतं. पण सोनोग्राफीचा रिपोर्ट ज्यावेळेस पेशंट घेऊन तुमच्याकडे ओपीडीत येतो त्यावेळेस पेशंटला काही गोष्टी सांगणं गरजेचं असतं. व्हॉट आर द वर्ड्स विच आय प्रिसाइजली यूज, याच्यामध्ये काही त्रुटी असू शकतील, काही चुकाही असू शकतील. तर मी सांगतो की आत्ता 4.5 ते 5 महिन्याच्या आसपासची सोनोग्राफी केली. ही सोनोग्राफी बाळांमधील काही व्यंग बघण्यासाठी केलेली असते. या सोनोग्राफीमध्ये साधारणपणे 70% बाळ आत्तापर्यंत तयार झालं असतं. त्याच्यामध्ये सोनोग्राफीत दिसण्यासारख्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या व्यवस्थित दिसत आहेत. काही गोष्टी सोनोग्राफीत दिसत नसतात. उदाहरणार्थ अन्ननलिका, श्वासनलिका, संडासची जागा, हृदयातले काही दोष हे सोनोग्राफीत कळत नसतात. त्याविषयी पण आत्ता काही सांगू शकत नाही. बहुतेक वेळेला बाळ जन्माला आल्यानंतरच त्या कळतात. काही बाळातल्या त्रुटी किंवा बाळातले दोष हे बाळ 8 महिन्याचं 9 महिन्यात झाल्यानंतर तयार होतात. ते त्यावेळेस नंतर कळत असतात. एक वाक्य मत असतं, सोनोग्राफीत दिसण्यासारखं जे काही आहे ते व्यवस्थित आहे आणि सगळ्याच गोष्टी सोनोग्राफीत दिसत नाहीत. फर्स्ट ट्रायमिस्टर ज्यावेळेस तुम्ही बऱ्याच वेळा ऑब्स्टेटिशियन आपण अल्ट्रासाऊंड करतो, 7 वीक्स 8 वीक्स डेटिंग स्कॅन, मग सासू डॉक्टर सगळं चांगलं आहे ना, सगळं चांगलं आहे असं नाही. आत्ता फक्त 4 गोष्टी कळतात. त्या बाईला दिवस गेलेले आहेत,
एवढे दिवस झालेले आहेत, बाळंतपणाची अंदाजे तारीख ही आहे, तो गर्भाशयातच आहे आणि एकच आहे, एवढ्याच गोष्टी कळतात आणि एवढं व्यवस्थित आहे. तरी पण ते विचारते, पण डॉक्टर सगळं चांगलंच आहे ना? सगळं चांगलं आहे असं मी म्हणणार नाही. आत्ता जेवढं कळतंय तेवढं व्यवस्थित. यू हॅव टू स्ट्रेस दिस पॉईंट सो दॅट दे कारण त्यांची अपेक्षा असते एकदा सोनोग्राफी केली की सगळंच कळावं, डिलिव्हरी नॉर्मल होणार सीझन हे पण कळावं. तर आता डिलिव्हरी नॉर्मल वाईट खोड आहे. आपण पेशंटला खूप तुष्ट तुष्ट ती असं म्हणतात ना, जो तुष्ट तो आनंदात असतो. कोणी पेशंट आणि मी क्रिटिकली बघितलं, PIHचा पेशंट, डायबिटीसचा पेशंट, कुठलाही पेशंट काही हाय रिस्क असतो, पण तसं सगळं चांगलं आहे ना, सगळं सांगतो त्यांना आपण. तिचं हे वाढलं आहे, त्याला शुगर वाढली आहे, PIH ब्लड प्रेशर वाढलं आहे, पायावर सूज आहे, हे आहे ते सगळं सांगतो, IUGR बेबी आहे, पण सगळं चांगलं आहे ना. मग मी त्यांना सांगते सगळं चांगलं नाही सगळं चांगलं नाही आहे, म्हणून तुम्हाला मी 10 मिनटं बसवलं आहे. कारण त्यांचा एक टिपिकल प्रश्न असतो, सगळं चांगलं आहे ना, मग ते तसं वाक्य होतं, तुम्ही तेव्हा सगळं चांगलंच होतं. त्यामुळे पेशंट्स आपल्याला बनवायचा प्रयत्न करता, आपण देखील हुशार राहायला पाहिजे. ऑल इज वेल ही शब्द आता आपण विसरून जायला, शब्दात पकडतात आपल्याला. सर एक इन्सिडेंट सांगते सर. शी इज म्हणजे माझीच पेशंट, शी हॅड सम कंजेनायटल ॲनोमली. जसं सरांनी सांगितलं की काही रेडिओलॉजिस्ट बोलतात, काही नाही बोलत. सिंडॅक्टली होतं, काही एका हँडला पॉलिडॅक्टली होतं आणि दोन्ही पायामध्ये काही काही डिजिट्स ॲबसेंट होते. सो द रेडिओलॉजिस्ट टोल्ड द पेशंट की असं प्रॉब्लेम आहे. अँड द पेशंट देन शी केम टू मी कंप्लेनिंग की ते रेडिओलॉजिस्टने डायरेक्टली सांगितलं माझ्या पेशंटला आणि आमचे पेशंट ते चक्कर येऊन पडले. असं कोणी करतं का? लाईक ही म्हणजे इट्स अ 2 ways वर्ड. नाही, पण ते इन्फॉर्म कसं करायचं त्याची पद्धत असते ना. आपण ज्या पेशंटला काउन्सिलिंग स्किल ज्याला म्हणतात ते काउन्सिलिंग स्किल इथे याचं महत्त्व आहे. हाऊ टू एक्सप्लेन द पेशंट, सांगायचं तर आहे, पण पेशंटला हार्ट अटॅक नको व्हायला किंवा पेशंट चेक करून नको पडायला. इट इज बेटर बट रेडिओलॉजिस्ट डझंट रिव्हील द रिपोर्ट. इट इज ऑलवेज इट शुड बी ऑब्स्टिशियन. आता कसं आहे, द रेडिओलॉजिस्ट हॅज डन द अल्ट्रासाऊंड. इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. नॅचरली ही हॅज कंडक्टेड सोनोग्राफी, ही शुड टेल. हे नुसतं पॅथॉलॉजी रिपोर्टसारखं नाही आहे की मशीनमधनं आलं. विशेषतः फिटल मेडिसिन कन्सल्टंट जे आहेत ना, ते तर नक्की बोलतात. कारण अडचण काय येते की ही फॅक्ट आहे की फिटल मेडिसिन कन्सल्टंटला अल्ट्रासाऊंडविषयी जेवढं ज्ञान असतं, विशेषतः त्याच्याबद्दल डबल मार्कर असू दे, क्वाड्रुपल मार्कर असू दे, NT स्कॅन असू देत किंवा काय अनॉमलीज असतात, त्या अशा अनॉमलीज फिटल मेडिसिनवाले कळतात की जसं मनीषने सांगितलं, म्हणजे काय असतं हे आपल्याला खरंच माहीत नसतं. त्यामुळं इफ इट इज अ फिटल मेडिसिन कन्सल्टंट हू हॅज ॲडिक्वेट नॉलेज, तर त्यांनी काउन्सिल केलेलं सुद्धा बरं पडतं. आता जुन्या पिढीचे जे रेडिओलॉजिस्ट आहेत त्यांच्याकडे इतकं मरेपर्यंत काम आहे की त्यांना काउन्सिल करायला खरंच वेळ नाही आहे, आणि ते म्हणतात बरं सुंठेवाचून खोकला गेला तो आणि तुझे डॉक्टर बघ काय करायचं काय नाही. पण द न्यू जनरेशन ऑफ पीपल हू हॅव कम हू आर फिटल मेडिसिन कन्सल्टंट्स, आणि त्यांचं ज्ञान खरंच आपल्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे, कारण आपण त्या क्षेत्रात कॉलेज असताना शिकलेलं नाही आहे. त्यामुळे त्यांनी काउन्सिलिंग केलं तरीसुद्धा काही हरकत नाही आहे. Sometimes for these wrong reports, we have to protect our colleagues also. So we had a patient of infertility whom I was treating, far treatment ke liye nahi, she conceived. Urine pregnancy test positive. I sent her for ultrasound. They said adnexa मध्ये lesion hai eka side la, 1.8 by 1.6 centimeters. There is very small lesion. I did beta HCG. It was 900 something. I said we'll wait and watch. If you have acute pain and all, we'll see. So repeated beta HCG after 48 hours 1500 झालं आणि तिला थोडं पेन व्हायला लागलं. म्हटलं ओके, यू हॅव 2 options. I can give you methotrexate or we'll do a laparoscopy and try and do a salpingotomy. She said do a laparoscopy, salpingotomy. I did laparoscopy, salpingotomy. Patient discharged the next day, no problem. Came for stitch removal on day 7. एक स्टिच होता तो काढला. का मला वाटलं माहीत नाही. I said we repeat a beta HCG and see. Beta HCG 15,000. I said काय झालं आहे, काहीतरी गोचे. When I sent her for ultrasound this time, they said single live intrauterine gestation. So that means at that time she had heterotopic pregnancy, and they somehow saw the adnexal pregnancy, failed to see. आता ती खूप चिडचिड तिची झाली. But I counseled her. I said, see, 2 things, 2 issues. In spite of giving GA drugs, intrauterine manipulation, nothing has happened to this pregnancy. म्हणजे everything is good. Just now you can see yolk sac is there, heart is there, and any which ways you wanted pregnancy, na? You came for infertility. So let us continue this pregnancy, and it's no fault of that ultrasonologist. It happens sometimes that one sac is seen, one sac is so small that it is not seen. Endometrium, and once you see the sac outside, you think the inner lining of endometrium which looks like a sac, so it may not be a sac. So how you counsel and you know how you maintain. Now she's carrying that, she's finished her NT scan also. सर आमच्या इथे एक केस सुरू आहे सर सध्या. रेडिओलॉजिस्ट हॅज मिस्ड सम anomaly. Patient went to another obstetrician. That obstetrician conducted another anomaly scan
की हा रिपोर्ट मला बरोबर नाही वाटत आहे. देन द ॲनोमली वॉज डिटेक्टेड. देन द पेशंट वॉज सेंट टू नागपूर अँड अगेन तिथे पण ते क्रॉस चेक झाला, तिथे पण ॲनोमली डिटेक्ट झाली अँड देन नाव द केस इज गोईंग ऑन. आणि MTPसाठी पण दॅट पर्सन वॉज क्वाईट रूड आय थिंक सो, की तुम्ही आता MP मध्ये जा वगैरे असं. अँड ते आता मेडिकल बोर्डकडे आलेलं आहे सर, जसं तुम्ही म्हणाले की नाव सिन्स द कॉन्ट्रोवर्सी इज गोईंग ऑन इट इज कम टू द मेडिकल बोर्ड. कमेंटिंग अबाउट युअर कलिग्स, एखादा रेडिओलॉजिस्टचा रिपोर्ट तुम्हाला आवडत नसतील or for some other reason you feel that he or she is incompetent, the very soft way of telling is ह्या सरांनी सगळं बघितलं आहे, पण मला असं वाटतं की या सरांच्यापेक्षा त्या सरांच्याकडे मशीन जरा मोठं आहे, त्यांचा अनुभव थोडा जास्त आहे, आपण एकदा त्या मोठ्या मशीनवर बघून घेऊयात. मशीन लहान मोठं सांगितलं दॅट इज इनफ फॉर द पेशंट. त्या रेडिओलॉजिस्ट किंवा त्या फिटल मेडिसिन कन्सल्टंटचा कॉम्पिटन्स तुम्ही जज करायचं कारण नाही, तुमच्या क्षेत्रात ज्ञान नक्की जास्त आहे. किंवा छोट्या शहरात चालेल, मोठ्या शहरात मोठे लोक आपल्याला आणखी मोठं दाखवतात. वॉट एव्हर इट इज, म्हणजे मुंबई छोट्या गावामध्ये आपण या सरांचं ओपिनियन बघितलं, पण मला वाटतं आपण अजून एकदा बघूयात. कधी कधी ह्या गोष्टी दिसत नाहीत किंवा थोडंसं काहीतरी. इट इज अ व्हेरी सॉफ्ट वे ऑफ टेलिंग दॅट यू गेट अ सेकंड ओपिनियन रादर दॅन ब्लेमिंग दॅट पर्सन. रादर आय यूज द सेम थिंग. मला ॲनोमली स्कॅन येत नाही, मी करत नाही, पेशंटचा हट्ट असतो, डॉक्टर तुमच्याकडेच 5व्या मिनिटली सोनोग्राफी करा. मग मी सांगतो माझं मशीन लहान आहे, माझा अनुभव कमी, आपण त्या मोठ्या मशीनवर करून घेऊ म्हणून. Next question is how to avoid suspension of state medical registration after framing the charges or conviction under PCPNDT Act. Okay, so when the PCPNDT Act came, it said upon framing of charges, the State Medical Council should suspend the registration. But the State Medical Council doesn't suspend your registration, okay? They have their own notifications, their own laws. They follow Maharashtra Medical Council Act. The disciplinary committee will call you. They will give you, a memo, or they will ask for an explanation and keep the matter pending till the charges are solved. So that is what, after discussing with Dr. Tambe, who was president, Dr. Gupte sir was there, then our own obstetrician, they Mumbai checked. Ture sir ne I Mumbai che hote na. So many people, this is what they have come out with. So they don't contravene the act also, they keep it pending. They don't suspend your registration. ॲक्च्युली PCPNDT आणि मेडिकल काउन्सिल ह्या ॲक्टमध्येही थोडंसं ॲग्रेशन ऑफ आपण ज्याला म्हणतो ना ज्युरिस्डिक्शन, कारण PCPNDT ॲक्टने ॲक्च्युली MMCला किंवा मेडिकल काउन्सिलला असं सांगायचं कारण नाही की तुम्ही रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करा. रजिस्ट्रेशन देणं आणि सस्पेंड करणं हे काम मेडिकल काउन्सिलचं आहे, PCPNDT वाल्यांचं नाही. PCPNDT वाले फार तर म्हणू शकतात तुम्ही त्यांची दखल घ्या आणि कारवाई करा, पण ते चुकीचं लिहिलेलं आहे PNDT ॲक्टमध्ये. ॲप्रोप्रिएट ॲक्शन असं लिहायला पाहिजे. ॲप्रोप्रिएट ॲक्शन असं म्हणायला पाहिजे. कॅन्सल करणे आणि रजिस्ट्रेशन करून घेणे हे काम मेडिकल काउन्सिलचं आहे. त्यांना संसदेने तो अधिकार दिलेला आहे. तो अधिकार PCPNDT कमिटीला नाही आहे तुमचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करायचं की नाही ते. Can we do tubectomy with only consent of patient if she is willing to do after one child? ॲक्च्युली ट्युबेक्टॉमी जसं MTP आहे तर मेन कन्सेंट ही पेशंटची, जिची ट्युबेक्टॉमी करणार आहे. त्यामुळे कुठे असं म्हटलं नाही की नवऱ्याची किंवा सासूबाईची कन्सेंट आवश्यक आहे. पण आपण कसं एक MCI गाईडलाईन्स आहे ज्याच्यामध्ये ते म्हणतात की जेव्हा परमनंट क्लोजर ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, याच्यानंतर मूल होणार नाही, अशा याच्यामध्ये स्पाऊसची म्हणजे नवऱ्याची सही घ्यायला पाहिजे. पण आपण बघतो पुष्कळ आपल्याकडे माहेरी जाऊन सिझर करतात आणि वन चाइल्ड आपण करतोच ना सिझर, आणि पेशंटचे TL पण करतो आपण. पण अशा वेळेला नाही सांगते ना तो दुसरा पॉईंट. तर अशा वेळेला आपण हे बघतो की तिचा नवरा आहे की नाही, तू फोनवर बोलली का, उद्या तुझे भांडण नको व्हायला, आपण थोडं काउन्सिलिंग करतो. आणि समटाईम्स वी डू TL. पण ॲक्च्युली स्पीकिंग जर पेशंटचा नवरा तिथे जर अवेलेबल असेल तरी पण कधी कधी स्टाफ त्यांची सही घेत नाही. तर मी त्यांना सांगते तिचा नवरा हजर आहे ना मग सही घ्या त्याची. आता नसेल हजर तर मग आपण काउन्सिलिंग करतो, तू विचारलं आहे का, तुला काही प्रॉब्लेम येणार नाही ना, आम्हाला उद्या काही प्रॉब्लेम येणार नाही ना, असं थोडंसं तिच्याशी संवाद साधून TL करतो. आता प्रश्न तुमचा आहे की एका बाळावर करायची का, तर एक बाळ किती वर्षाचं आहे, त्याचं किती हेल्दी आहे. कारण असं म्हणतं की त्या बाळाचे प्रायमरी वॅक्सिनेशन जे असतं ते वॅक्सिनेशन आणि अप टू 2 years मला वाटतं बाळाचं जे ब्रेन डेव्हलपमेंट किंवा 3 years. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे जे डॉक्युमेंट आहे ट्युबेक्टॉमीचे गाईडलाईन्स जे आहेत फिमेल स्टरलायझेशन, इट सेज 1 kid more than 1 year
You can पण do त्याच्यातही आपण दुसरा इश्यू असा आहे तो जसं 1 वर्षापर्यंत वॅक्सिनेशन तर होऊन जाईल पण ब्रेन डेव्हलपमेंट ज्याला म्हणतो आपण हे साधारणतः 2 वर्षा ते 3 वर्षापर्यंत असते म्हणजे तो गव्हर्नमेंटच्या brain च्या guidelines ज्या दृष्टीने आहेत- तो योग्य आहे की नाही हे आपल्याला कधी कळेल साधारणतः 2 वर्षात त्याचं पूर्ण डेव्हलपमेंट होतं ब्रेनचं फिमेल स्टरलायझेशनच्या गव्हर्नमेंटच्या गाईडलाईन्स आहेत त्याच्यामध्ये एक बाळ 1 वर्षाचा असल्यानंतर ट्युबेक्टॉमी करायला हरकत नाही असं म्हटलंय. सिंगल चाइल्ड 1 year. एक बाळ जे पहिलं बाळ आहे Single child किंवा one एक year. बाळ 1 वर्ष असलं करायला हरकत नाही बट अबंडंट प्रिकॉशन म्हणून माझ्या मते थोडं नाही अलीकडे तर ह्या 10 वर्षात आय एम डुईंग अ लिटल बायस्ड काउन्सिलिंग अगेन्स्ट ट्युबेक्टॉमी कारण अनेक गोष्टी आहेत आता रिमॅरेजेस होतात विडोवूड असतं डिवोर्स असतंय चाइल्ड प्रॉब्लेम्स असतात तर ट्युबोप्लास्टी इज अ लिटल डिफिकल्ट प्रोसिजर सो वॉट आय टेल दम इज तुम्हाला जर फक्त दरवाजा बंद करायचा आहे तर कडी लावा कुलूप लावून किल्ली फेकून देऊ नका दरवाजा उघडायचा झाला तर सोपं होईल ही पहिली एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट त्यांना मी समजावून सांगतो कारण त्यांच्या डोक्यात ओव्हर द इयर्स आपण डोक्यात हॅमर केले की कॉन्ट्रासेप्शन म्हणजे ट्युबेक्टॉमी म्हणजे कॉन्ट्रासेप्शन ते त्यांना एक प्रश्न विचारतो मी तुमचा उद्देश मूलबंदीचं ऑपरेशन करणं हा आहे का तुमचा उद्देश मूल होऊ न देणं हा आहे असं सांगितल्यावर त्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडतो आणि नंतर मग इफ शी इज फिट फॉर ट्युबेक्टॉमी कॉपर्टी तर लॉंग टर्म रिव्हर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन त्यांना ॲडवाईस करू शकतो आपण काउन्सिलिंग आणि कम्युनिकेशन इज व्हेरी आणि त्यासाठी मागे पण मी सांगितलं होतं आपले नांदेडचे डॉक्टर आतनूरकर सर आहेत त्यांचे एक छोटंसं पुस्तक आहे निर्णय तुझा माझा म्हणून तर ते पुस्तक तर मी दरवर्षी 500 कॉपीज मागवतो आणि प्रत्येक पेशंटला घरी जाताना डिलिव्हरीनंतर आपलं खाना नारळाने ओटी भरायची त्या पुस्तकाने ओटी भरून पाठवतो तू सासरी जायचे ते पुस्तक वाच नवऱ्याला वाचायला दे सासूला वाचायला दे आणि सासरी जायचे ते कॉन्ट्रासेप्शन करून घेऊन जाऊन सांगतो. See, the problem started, so tubectomy is very clear, you can do tubectomy with the patient signature. The problem started when Conduct Ethics and Etiquettes 2002 regulations came from Medical Council of India. In that they say consent is to be taken for all surgical procedures and where the surgical procedure can cause sterility, there the consent of spouse is necessary. हे तिथनं इश्यू सुरू झाला बट दॅट इज अ जनरल ॲक्ट नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज असतात वेन अ लॉज इज स्पेसिफिक अँड वेन अ लॉज इज जनरल द स्पेसिफिक लॉ टेक्स प्रेसिडेन्स ओव्हर जनरल लॉ सो इट्स ओके इफ यू डोंट टेक बट फॉर अबंडंट बट ट्युबेक्टॉमी गाईडलाईन्समध्ये कन्सेंट नवऱ्याची गरज नाही आहे पण जसं MCIच्या याच्याप्रमाणे आपण सेफ्टी प्रिकॉशन म्हणून घेतलेली नंतर भांडण आणि कटकटी त्यांची टाळायची भांडणं असतील नाही त्यांच्या घरी भांडणं होणार नाही ते आपल्याशी येऊन भांडणार नाही उद्या जाऊन लॉंग टर्म असो त्यांचं मॅरिड लाईफ चांगलं राहील या दृष्टीने. 2 questions. Is it mandatory to serve a legal notice asking for compensation for medical negligence before filing a complaint in the consumer court? I told you there are different forum where complaints can be made. Civil court for compensation, consumer court for compensation, criminal court for punishment, Indian Medical Association Disciplinary Committee for removal of name from IMA, Maharashtra Medical Council Disciplinary Committee for suspension, temporary or permanent. Then there is State Human Rights Commission, National Human Rights Commission, and all the fora can be approached simultaneously. Human rights. सगळीकडे. आहे ना आणि आता नवीन आले लोक अदालत या सो देर आर सो मेनी प्लेसेस वेअर अँड द पेशंट कॅन अप्रोच ऑल सायमल्टेनियसली अँड द पेशंट नीड नॉट गिव्ह यू एनी नोटीस इट हॅपन्स सो मेनी टाइम्स दॅट डायरेक्टली यू गेट अ नोटीस फ्रॉम द कंझ्युमर फोरम दॅट अ कंप्लेंट इज मेड विदाउट एनी ॲडव्होकेट्स नोटीस बिंग सर्व और द पोलीस विल सडनली से तुमच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट आहे या दिवशी केस पेपर घेऊन तुम्ही पोलीस स्टेशनला या सो इवन दॅट कॅन ऑल्सो हॅपन. Last question. A person residing in Pune takes treatment from a doctor or hospital at Solapur. Can such a patient file complaint in the consumer court at Pune? Actually, since now the filing of the suits is even online for consumer fora, so patient anywhere in India can file anywhere sitting at his home or his or her home. So we are at the receiving end. Patient can file in Pune, in Solapur, wherever they want because ultimately it's an online complaint. त्याला त्रास द्यायचा असेल तर तो कुठेही आपल्याला बोलू शकतो. त्याला जर त्रास द्यायचं ठरवलं he can call us brother. त्याच्या मागची कन्सेप्ट काय होती इफ यू सी सिव्हिल प्रोसिजर कोड CPC इट सेज तुम्ही वेअर यू शूड फाईल अ सिव्हिल केस यू शूड फाईल अ सिव्हिल केस वेअर द रिस्पॉन्डंट और डिफेंडंट स्टेज
सो सपोज माझ्यावर केस आहे आणि मी पुण्याला राहतो तर पुण्याला केस करा. का? कारण सपोज कॉम्पेन्सेशन देण्यात आलं तर तिथला कलेक्टर हाऊ ही कलेक्ट्स टॅक्सेस फ्रॉम मी, ही विल कलेक्ट द कॉम्पेन्सेशन इफ आय एम नॉट. अ कलेक्टर ऑफ सोलापूर हॅज नो ज्युरिस्डिक्शन ओव्हर मी इफ आय एम स्टेइंग इन पुणे. दॅट वॉज द होल कन्सेप्ट. बट नाव द CPS says you can do it at any place, even at the place where the complainant is staying. Complainant staying, defendant staying, कुठे घटना घडली तिथे पण anywhere. It doesn't matter much because आपल्याला काय प्रत्यक्ष तिथे कोर्टाला साक्षीला जायचं नाही, काय करायचं कागदच नासवायची, त्यामुळे ती जाऊ शकते. पण पेशंट जाणून बुजून दुसऱ्या ठिकाणी करणार, कारण त्याला तो मेंटल टॉर्चर, पैसे नाही भेटत ते मेंटल टॉर्चर तर द्यायचं असतं त्यांचं. त्यांना रिव्हेंज टाईप त्यांची ॲटिट्यूड होते. तर पैसा मिळाला तर पुष्कळ वेळ, पण त्यावेळेला त्या डॉक्टरांना अडचणीत आणणं हा त्यांचा प्राईम ऑब्जेक्टिव्ह असतो. त्यामुळे ते नेमकं अशा ठिकाणी करतील डॉक्टरांना 100 चक्रा मारा. जसं आपण कागद पाठवतो, पण बरेचदा म्हणतो की आपण स्वतः जर गेलो थोडं त्याला जास्ती रिस्पॉन्स किंवा ते आपले वकील त्याला जास्ती त्याला ॲग्रेसिव्ह असतात. प्रत्येक गोष्ट जर आपण ऑनलाईन किंवा न पाहता जर तुम्ही करून टाका, त्यामुळे आम्ही कोर्टात नेहमी सांगतो की तुम्ही फॉलो करा केस, तुमची केस आहे. ॲडव्होकेट जरी तुमचा असला तरी तुम्हाला जितका इंटरेस्ट राहील तो जास्ती महत्त्वाचा. ॲडव्होकेट तर तुमच्याकडनं डिपेंड करतो, पण वी शुड सी दॅट की आपल्या कागदाबरोबर प्रोड्यूस होतात आहे की नाही. त्यामुळे एव्हरी टाईम डिड नॉट गो, बट समटाईम्स वी हॅव टू गो देअर. ओके, एनी क्वेश्चन्स फ्रॉम ऑडियन्स? ऑडियन्स आता सगळेजण हितनं उठून स्पाला जाणार आहेत. कारण पाठ डोकं भयंकर दुखायला लागलंय आणि काही कळत नाही उद्यापासून काय करायचं. कुणाला काही प्रश्न मगाशी त्यांना पुष्कळांना प्रश्न, एक माईक ऑडियन्स करता देऊन द्या. CME course is implemented in all medical colleges since last 3 to 4 years. Competency-based medical education program in all the medical colleges from 19 onwards. That is, ATCOM modules are compulsory. That is attitude, ethics, and communication skills, and all these things which is discussed. That is right from the first years. They have got a modules. I think we can conduct such type of programs in medical colleges. Yes. Also. Everything right from the cadaveric, how to respect, and then right from various such these things are Absolutely, discussed. ma'am. Completely agree. My daughter is in 3rd MBBS. When she was in 1st MBBS, they had to compulsorily go through all the modules. Yes, role play. Fantastic We have to modules. conduct role plays, communication skills, and how to take the Yeah. consents. They are and very these good modules, Yes, fantastic. फक्त त्यात इश्यू काय आहे, जे मी त्यांच्या टीचरबरोबर डिस्कस केला, ते लोक ना या विषयाची एक्झाम घेत नाही, म्हणून मुलांना ऐका ना, मार्काचं कंपल्सरी पण ते कुठे पुढे येत नाही मॅडम. So we are सो taking- आय टोल्ड देअर टीचर्स यू टेक एक्झाम आपण एक्झाम असली की अभ्यास करतो, एक्झाम नसली की आपण अभ्यास करत नाही. हा तो एक प्रॉब्लेम आहे. अदरवाईज दोज मॉड्यूल्स आर व्हेरी गुड. नाही मॅम, आय ॲग्री टू. हे खूप चांगलं. तर माझी मुलगी सेकंड इयरला, तर फर्स्ट इयरला गेल्यावर दे वर ऑल मेड टू हॅव अ रोल प्ले. पेशंटशी कम्युनिकेट कसं करायचं, पेशंटशी कसं बोलायचं. वी नो, वी ऑल हॅव स्टडीड इन सिव्हिल हॉस्पिटल. ए बाई लवकर पायवर कर, मला तपसून मला 10 बायका पडल्यात, तू पटकन बाहेर हो. दिस वॉज द ANC OPD किंवा PV करताना प्रायव्हसी, PV करताना ॲटिट्यूड कसा असायचा. PV सोडून त्यांनी पण साधं इंजेक्शन देताना किंवा OPD तपासताना आपला ॲटिट्यूड अतिशय खराब असायचा. तो आपल्या सगळ्यांनाच बदलणं गरजेचं आहे. आणि फर्स्ट इयरपासून मुलांना ते शिकवतात. खूप चांगले. आपण आरडाओरडा करत होतो की मेडिकल कॉलेजमध्ये आम्हाला हे कधीच शिकवलं नाही की पेशंटशी कसं बोलायचं, ऑपरेशन कसं करायचं शिकवलं, पण ऑपरेशन नंतर कसं बोलायचं हे शिकवलं नाही. पण आता हे त्यांनी एज्युकेशनमध्ये इन्क्लूड केले अँड इट इज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह स्टेप अँड वी आर व्हेरी हॅपी दॅट इट इज बीन डन. आणि शिकवलं जातं आहे मुलांना, मुलं शिकतायत पण दे आर व्हेरी हॅपी विथ इट. Again, one more thing I'll tell you, which I was talking to few people during lunch. SMBT मेडिकल कॉलेज नाशिक, आय हॅड गॉन. त्यांचा जो इंटर्न्सचा इंडक्शन प्रोग्राम असतो सगळ्या कॉलेजेसला असतो. सो दिस इयर डीन मॅडम हॅड कॉल्ड मी टू डू 1 day मेडिकोलिगल वर्कशॉप विथ द इंटर्न्स. Now it was very different this thing because what we discuss here is not what interns want. Interns want to know ethics. We had a lot of discussion about doctor-patient communication, about when to make an MLC, how to write papers, how to write notes, how to take consent, what are the ingredients of consent, what are documentations. So 4 hours in the morning, then lunch, then 4 hours in the afternoon. One full day workshop. There were 150 interns. 150 interns आणि 22 फॅकल्टी होते. आम्ही दिवसभर तो प्रोग्राम राबवला. सो आय सेड दिस
फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इंटर्न्सचं इंडक्शन सगळ्या कॉलेजेसला असतं बिफोर दे गो इन टू डिफरंट डिपार्टमेंट्स. रेफरल नोट. हां, रेफरल नोट कसा द्यायचा, कोणाला कसं बोलवायचं, मेडिसिन सुयोग्य व्हॉट शी सेड इन द मॉर्निंग, मेडिसिन्स लिहिताना कशी चूक करू नये, प्रिस्क्रिप्शन कसे लिहावे. सो ऑल दोज थिंग्स वी डिस्कस दॅट. सर असे वर्कशॉप सगळीकडेच व्हायला पाहिजे सगळ्या मेडिकल कॉलेजेसमध्ये. ॲक्च्युली मॅडम जे म्हणाल्या ते MGHS गाईडलाईन्स आहे. गाईडलाईन्सनुसार प्रत्येक कॉलेजनी प्रोफेशनल एथिक्स, डॉक्युमेंटेशन आणि डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप हे त्यांनी 3 विषय सांगितले की तुम्ही प्रत्येक मुलांना घ्या बिफोर दे स्टार्ट देअर प्रॅक्टिस. तुम्हाला आठवत असेल 2-3 वर्षापूर्वी सोलापूर मेडिकल कॉलेजला आपण कार्यक्रम घेतला होता. तेव्हा कुमटेकर सर होते, मी होती. एक पूर्ण प्रोग्राम आपण मेडिकल कॉलेजच्या मुलांकरता घेतला होता. 4-5 वर्ष झाली त्याला वाटतं. आणि हे कम्युनिकेशन स्किलवरती एक रोल प्ले होता. माझं लेक्चर होतं डॉक्टर पेशंट रिलेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, असे 3 की 4 विषय आपण मेडिकल कॉलेजला घेतले होते. तेव्हा डीन ऑफ द मेडिकल कॉलेज पण प्रेझेंट होते. हे तुम्हाला मी का सांगते की अलीकडच्या ज्या आपण केसेस बघितल्या, ज्या काही कोणत्या व्हायलन्सच्या केसेस आहे, कोणाचा डोळा फुटला आहे, कोणाचं काही झालं आहे, त्यांनी फक्त एकच आन्सर केलं की आमच्या इथली रेडिओलॉजीची मशीन, MRI मशीन व्यवस्थित नाही आहे, तुम्ही समोर जाऊन करून घ्या. याच्यात चुकलं काहीच नाही. बट द वे ही मस्ट हॅव टोल्ड इट डिफर्स ना. तुम्ही कसं सांगता पेशंट, आणि पेशंटचे नातलग तेव्हा ॲगोनीमध्ये आहे, त्यांना अर्जंट मदत पाहिजे. तुम्ही समोरच्या मेडिकलला चालले जा, आमच्या इथं सोयीने सांगितलं तुम्हाला किती वेळा तसेच प्रश्न विचारता. अशा टाईपचं काही बोलणं झालं, जो ऑलरेडी डिस्टर्ब असेल व्यक्ती मेंटली, तो एक मोमेंट असतो, मोमेंटरी लॉस ऑफ जे म्हणतात, आणि त्याच्यात त्यांनी त्याला ते काय मारलं, डोळा गेला. त्या आईला वाटलं कुठून त्या मुलाला त्या कॉलेजमध्ये पाठवलं. ही इज ऑर्थोपेडिक सर्जन, त्याचा डोळा गमावला त्यांनी आजच्या गोष्टीला. त्याला एकच डोळा आहे ज्याला दृष्टी आहे. तेच सांगायचं मी की चांगले असतील ते, पण मी आय एम जस्ट गिविंग एक्झाम्पल. ही मला माहीत असते त्यावेळेला काय झालेलं आहे. पण असं बरेचदा तरुणाई असं करू शकते, कारण त्यांच्यामागे इतके पेशंट असतात, तर त्या पेशंटमागे त्यांना वेळ मिळत नाही. हेच जर ते चांगल्या प्रकारे सांगू शकले, द पर्सन लॉस्ट आईज नॉट बिकॉज ही वॉज ॲरोगंट. व्हॉट आय एम टेलिंग एक्झाम्पल, की हे जे कम्युनिकेशन असतं कसं सांगायचं, त्या बाबतीत तो मुलगा खूप चांगला त्यांनी सांगितलं असेल. ते पेशंट जरा विचित्र प्रकारचं असेल, पण खूप ठिकाणी आपण बघतो की सांगण्यामध्ये काहीतरी हे कम्युनिकेशन, आणि बरेचदा एक यंगर जनरेशन आपल्या इतकं सांगत नाही. आपल्याला वाटतं त्यांनी खूप छान समजून सांगायला पाहिजे, त्यांच्याकडे वेळ नसतो. अशा प्रत्येक दवाखान्यामध्ये एक काउन्सिलर नावाची चीज असते, त्या लोकांना हेच काम असतं. तर असे जर काउन्सिलर जागोजागी असतील तर हा जो दुरावा निर्माण होतो, त्यावेळी त्यांना एकच वाटतं की या डॉक्टरांना काही करून ठोकायचं. मग त्यांना नंतर वाईटही वाटलं असेल की अरे आपण काय केलं, त्याच्यातून चुकीची गोष्ट केली. पण तो एक क्षण निघून गेला आणि त्या मुलाचं जीवनभराकरता नुकसान झालं. Politeness, if you want to learn politeness, the best thing is एअर होस्टेस आणि 5 स्टार हॉटेलचा स्टाफ. आपण किती गोष्टी चुकीच्या केल्या तरी ते फक्त एवढं म्हणतात, सर दिस इज नॉट अलाउड. ते काय आपल्याला, आपण पेशंट कसं ओरडतो, समजा पेशंट एक रोजचा सीन आपल्या वॉर्डातला, आपण पेशंटला सांगितलं असं नातेवाईकांना जेवायला इथं बसू नका, जेवायला बसायला बाहेर जागा केली, तरी आपण राऊंडला गेल्यावर काय करतो, किती वेळा सांगितलं तुम्हाला इथे जेवायला बसू नका, तिथं खरकटं सांडतंय, तुमच्या पोराला चावतंय. पण फक्त एक माणूस ठेवला, दिस इज नॉट अलाउड, तिथेच बसतात. हो हो अगदी बरोबर आहे. पण तरी तुमच्या रागाचा फायदा काय झाला नाही, फक्त तुमच्याविषयी त्याचं मत वाईट झालं. तर पोलाइटनेस यू हॅव टू लर्न फ्रॉम 5 स्टार हॉटेल स्टाफ अँड आय पर्सनली लर्न फ्रॉम देम. किती वाईट, अगदी साधी गोष्ट असते. आपण एखाद्या व्यक्तीला पुस्तक देतो, हे असं हातात देतो, ती एअर होस्टेस तुम्हाला नेहमी दोन्ही हाताने ते कार्ड तुमच्या हातात देते. बघा तुम्ही रूम चेकआउट करता ना, ते तुमचं कार्ड आहे ते दोन्ही हाताने अदबीने तुमच्या हातात देतात. आपण काय करतो, ही घ्या फाईल, सिस्टर ही फाईल त्यांना देऊन टाका, जाऊ द्या बाहेर. So this is politeness. It doesn't cost anything, but you have to learn from this. all married females here, so they know ना. तुम्ही पण असं शॉर्ट मध्ये सांगता, करू नको, बस झालं. नाही पण the recipient endला obedient man असतो ना. Sir, actually for this communication there is one Kalamazoo consensus where there are steps for communication. That is, you have to introduce first, greet the first, then assess how is that person is this thing about the information about the disease, then help them to taking the decision, and then tell the actual position what it is, exact scenario काय आहे, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही त्यांची सिग्नेचर घ्या. आणि असे एक 7-8 स्टेप्स दिलेले आहेत आणि आम्ही बरेचदा ते स्टुडंटकडनं ते शिकवतो. आय डोंट नो, ऑफकोर्स वी हॅव टू प्रॅक्टिस इट मोर, पण त्याचं एक सिस्टमॅटिक हे दिलेलं आहे. And once you start doing it, then your staff starts doing it. हां, ते प्रत्येक स्टाफ तुम्हाला इमिटेट करत असतो. हे पण महत्त्वाचं. मला असं वाटतं की आपलं वागणं स्टाफ खूप बारकाईने बघत असतात. त्यामुळे जनरली डॉक्टर जसे तसे स्टाफ म्हणतो बरेचदा आपण. त्यामुळे डॉक्टरांनी स्वतःपासून जर सुरुवात केली कसं बोलायचं, इव्हन आपण स्टाफ केलेलं आहे मॅडम, त्याचं पण कम्युनिकेशन कसं आहे, दॅट इज ऑल्सो. इव्हन स्टाफला तुम्ही कशी ट्रीटमेंट देता, किती तिला ह्युमिलेट करता नाही करत,
कधी कधी एका ठिकाणी बघितलं, तुम्हाला काही लोकांना कल्पना आहे त्या केसची, की स्टाफमुळे सगळं व्हायलन्स झालेलं आहे बिकॉज ऑफ वन स्टाफ. सेकंडली बॉडी एकदा डेथ झाली, त्याच्यावरचं काही जे पांघरूण असतं, त्या पांघरुणाचं महत्त्व किती राहणार असतं. 200-300ची चादर, पण ते डॉक्टर खूप चांगले, म्हणजे त्यांच्यासारखा डॉक्टर नाही, पण त्या केव्हा स्टाफनी 200-300 रुपयाची चादर त्या डेड बॉडीवरून काढली. दॅट वॉज द थिंग दॅट इन्स्टिगेटेड द होल मॅटर. फक्त चादर ओढून काढली, कारण हे आमच्या दवाखान्याची चादर आहे. म्हणून ते स्टाफचं ट्रेनिंग लहानसहान गोष्टी आहे या, पण बिकॉज ऑफ दॅट दॅट डॉक्टर हॅड दॅट केस लिटिगेशन, आणि त्याला खूप सारं तिथे लढावं लागलं. फक्त स्टाफची चूक. म्हणून शेवटी स्टाफला पण तुम्ही कसं कम्युनिकेशन देता, त्यांना कसं आपण तयार करतो, बोलायचं कसं पेशंटशी. त्यामुळे फर्स्ट रिस्पॉन्स जो असतो ना, ते म्हणतात ना फर्स्ट लव्ह ॲट फर्स्ट साईट, तुमचा स्टाफ कसा बोलतो, त्यातून ते हळूहळू तुमच्याकडे आतमध्ये येतात तुमच्या रूममध्ये, मग डायग्नोसिस करायला लागतात कसं आहे तुमचं हॉस्पिटल. Even with this, I mean, maternal mortality is a serious matter, but even for the stillbirths or abortus, how you show to the patient is very, because it's very sensitive. Yes. Sometimes baby is just shown like in a tray. And kadi that I've seen babies lying in the OT, masha basta. It is a very terrible sight for us also to see. So that abortus also should be respected. Please cover it and show it nicely to the mother, and it also show at a time when she is ready to see. Ready to accept, not as I just go and show. So that these are very, very sensitive moments, and probably, as madam said, these are the times which probably deeply instigate your future cases which may come in your way. Sometimes during cesarean section तुम्हाला बेबी बाहेर काढल्या लगेच NICUला शिफ्ट करावं लागतं. आता प्रत्येक ऑब्स्टेट्रिक हॉस्पिटलमध्ये काय NICU नसतं. सो मेक इट अ पॉईंट दॅट बिफोर यू शिफ्ट द बेबी टू NICU, show it to mother, show the sex of the baby, this is your son, this is your daughter, we need some treatment, that's why we are shifting the baby to NICU. पण त्या आईला दाखवून मगच ते शिफ्ट करा, नाही तर द मेंटल अगनी विच शी अंडरगोज, तिला बऱ्याच वेळा मनात शंकायला लागते, 3 दिवस बाळ तिकडे, माझं बाळ आहे का, गेलं का पोटातच गेलं होतं. सो इट इज बेटर टू शो द बेबी, शो द ॲक्टिव्हिटी ऑफ द बेबी टू द मदर अँड देन शिफ्ट द बेबी. बिकॉज आय हॅव एक्सपिरियन्स दिस, माझ्या एका रिलेटिव्हच्या संदर्भात असं घडलं होतं. बट दॅट फिमेल शी वॉज, मी सुद्धा सांगत होतो की नाही ते बाळ चांगले, पण ती म्हणाली तुम्ही मला दाखवलंच नाही, मी कसं खरं म्हणायचं. अँड दॅट स्टेज ऑफ पेन अँड इट इज अ व्हेरी बॅड अगोनी. सो इट इज अ पॉईंट टू शो द बेबी टू द मदर अँड देन शिफ्ट द बेबी टू NICU. आणि अनफॉर्च्युनेटली कुठल्या पुस्तकात लिहिलेलं नसते, आपल्या अनुभवातून शिकावं लागतं. Yes. Any queries? आहे का, कारण मोस्ट ऑफ द टाईम एमर्जन्सी सिझेरियन सेक्शनला पिडियाट्रिशियन अवेलेबल नसतात, किंवा सेक्शन करून बेबी बाहेर येतो, रिससिटेट जे आहे ते लोकल डॉक्टर, हाऊसमन किंवा सिस्टर करतात, मग पिडियाट्रिशियन येते, असं होतं आहे. तर पिडियाट्रिशियन हवंच आहे का, इट इज बाय रूल. सो इफ यू सी फॉक्सी गाईडलाईन्स, फॉक्सीच्या ANC सिझेरियन गाईडलाईन्स आहे, सुचित्रा पंडित मॅडमनी सिझेरियन सेक्शनचा बुक काढलं होतं, त्यात त्यांनी लिहिलं आहे की एनी पर्सन, junior doctor or paramedical staff who has been trained in neonatal resuscitation can take over as an emergency at that time till the time pediatrician arrives. So this is Foxy guideline. बाकी कुठे असं दिलेलं नाही की pediatrician पाहिजे, बट जर असेल pediatrician, फॉर एक्झाम्पल रूल ऑफ लोकॅलिटीप्रमाणे सोलापूर, पुणे, मुंबई, मोठ्या ठिकाणी जिथे खूप सारे pediatricians अवेलेबल असतात, मेक इट अ पॉईंट टू कॉल pediatrician फॉर एव्हरी डिलिव्हरी. It just shows that you have that much of this thing, care for the patient that you call. But if you go by guidelines, Foxy clearly says any person who is trained in neonatal resuscitation can do it. And second question is depends on two things. First, whatever you have been taught, you can do that. तेव्हा आपल्या इंटर्नशिपमध्ये आपल्या पेडियाट्रिक पोस्टिंग असतं, वी नो हाऊ टू रिससिटेट बेबी, हे पहिलं. बट इट इज स्पेशलाइज्ड ब्रँच, सो लेट द पेडियाट्रिशियन हँडल. म्हणून पेडियाट्रिशियनला कॉल नक्कीच करायचा, बट वी कॅन रिससिटेट द बेबी, वी नो ऑल द थिंग्स हाऊ टू रिससिटेट. सेकंडली, जनरली इलेक्टिव्ह पेशंट जेव्हा असतो, आपल्याला माहिती आहे 10 वाजता सिझर करणार आहे, त्याच्यात पेडियाट्रिशियन आपण ॲडव्हान्समध्ये सांगू शकतो, सो दॅट ही विल बी देअर ॲज सून ॲज बेबी डिलिव्हर विल हँड ओव्हर टू पेडियाट्रिशियन. त्याकरता तर मला वाटतं आपण अगदी म्हणजे रूल करायला, दो इट इज नॉट मॅन्डेटरी, इट इज नॉट एट ऑल मॅन्डेटरी टू कॉल पेडियाट्रिशियन. बट अगेन अबंडंट प्रिकॉशन, आपल्याला आपण आपलं जे आहे ऑब्स्टेटिक्स
पेशंटला एपिझॉटमी शिवाय तिला ब्रेस्ट क्रॉल करा, हे बाकीच्या सगळं आपण करू शकतो. पण बेबीला ॲज सच हँडल करायचं असेल द बेस्ट वे, लेट द स्पेशलिस्ट हँडल द बेबी. इन केस ऑफ इमर्जन्सी, इफ इट डझंट रीच बाय द टाइम द बेबी गेट्स डिलिवर्ड, वी कॅन रिससिटेट द बेबी बिकॉज वी नो द स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन. कारण काही केसमध्ये कसं असते की पेशंट म्हणतात आम्ही आमच्या ओळखीचे पिडॅटिशियनला दाखवून देतो, तुम्ही बोलू नका असं म्हणतात. आणि जर का तिथं हे असेल म्हणजे आम्ही जे बोलवतो त्यांच्यासोबत त्यांचं भांडणं झालं तर तुम्ही त्यांना कशाला बोलवलं, हे बरोबर बोलला नाही, हा पेडियाट्रिशियन बरोबर आमच्याशी बोलला नाही, त्याला बेबीला NICUला घेऊन जायचं, म्हणजे वेगवेगळे हे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होतात. आणि मोस्ट ऑफ द टाईम माझ्याकडे तर पेशंट असंच म्हणतात की आम्ही आमची ओळखीच्या पिडॅट्रिशियनला दाखवून घेतो नंतर, तुम्ही नका बोलू. नाही नाही, there are two separate things. Your hospital can have a pediatrician of your own. पेशंटचं काउन्सिलिंग करायचं. आत्ता डिलिव्हरीच्या वेळेस तुमच्या ओळखीचे सर जे आहेत ते सर खूप सिनियर आहे, बिझी असतात, ते त्यांच्या समोरचे पेशंट सोडून आत्ता ते येऊ शकणार नाही. तात्पुरतं आपण या डॉक्टरांना बोलूयात, हे पण चांगले डॉक्टर आहेत, अनुभव आहेत, आमच्या हॉस्पिटलमध्ये ते उपलब्ध असतात, ते डिलिव्हरीच्या वेळेस येतील आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला ज्या डॉक्टरांच्याकडे दाखवायचं आहे त्यांच्याकडे दाखवून घ्या. दुसरी गोष्ट, पिडियाट्रिशियन्स अवेलेबल नाहीत हे थोडंसं मी ॲक्सेप्ट करायला तयार नाही. ऑल पिडियाट्रिशियन्स आर ऑलवेज रेडी टू कम फॉर सिझेरियन सेक्शन कॉल्स, कारण ते परमनंट गिराईक त्यांना मिळून जातं. वन्स द बेबी हू हॅज सीन द पिडियाट्रिशियन हॅज सीन द बेबी फॉर द फर्स्ट टाईम, आणि प्रोव्हायडेड दॅट यू पे हिम आयदर फ्रॉम द पेशंट्स पॉकेट ऑर युअर पॉकेट. तुमचं जर असं ॲटिट्यूड असेल त्याला जन्मभर बाळ मिळणार म्हणून त्याने माझ्याकडे फोकटून बघावं तर तो येणार नाही. यू पे हिम ॲडिक्वेटली, ही विल डेफिनेटली, और ही ऑर शी नक्की येतात पिडियाट्रिशियन, डेफिनेटली येतात. वन ऑफ द रिझन इज ऑल्सो दॅट की पिडॅट्रिशियनची सीझर कॉलला येण्यासाठी चार्जेस 2000 पर्यंत असतात आणि त्यांनी नंतर बाहेर जाऊन दाखवून आणलं तर 500 रुपयेमध्ये त्यांचं काम होऊन जाते असं पण म्हणतात. नाही, त्यांना सांगायचं माझ्या इथं हे कॉल आहेत, तुमचं जर 500 रुपये तुमचे डॉक्टर येत असतील त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना इथून दाखवून दे. पण आत्ता इथं थिएटरमध्ये हे एवढे चार्जेस आहेत आणि ते पे करायला लावायचे. त्याचे पैसे वाचवण्यासाठी तुम्ही स्वतःचा जीव धोक्यात घालू नका. तुम्ही पैसे पेशंटचे वाचवता, तुमचे वाचवत नाही. आणि हा नियम, आमच्या हॉस्पिटलचा हा नियम आहे, यावर तुमची इच्छा. यू मेक इट क्वाईट क्लिअर. माझा बीजेला एक ज्युनियर होता, तर नीतू गेली, नीतूला माहिती आहे, तो म्हणायचा मी 2 लग्न करीन, एक ॲनेस्थेटिस्ट आणि एक पिडियाट्रिशियन, कारण तो गायनॅक करत होता, त्यामुळे घरच्या घरीच सगळं. आणि दुसरं असं आहे सर की फॉक्सीचे जे कन्सेंट दिलेलं आहे, युनिफॉर्म कन्सेंट, ते इंग्लिशमध्ये आहे. मी बुक त्याची डाउनलोड करून ठेवलेली होती. ते रिजनल लँग्वेजने चालू आहे, प्रोसेस करणं सुरू आहे. आणि त्याच्यात मी म्हणजे वाचले पण, तर व्हॅक्यूम डिलिव्हरीसाठी जे काही कॉम्प्लिकेशन्स दिलेले आहेत आणि त्याच्यावर जर का साईन म्हणजे त्यांना वाचून जर साईन घेतले तर त्यांनी साईनच नाही करणार. नाही, ते मराठीमध्ये तयार होत आहे, अबाउट टू गेट प्रिपेअर्ड. परंतु जे व्हॅक्यूम डिलिव्हरीची त्यांनी प्रोज अँड कॉन्स प्रत्येक कन्सेंटच्या नंतर त्यांनी काय दिलेलं आहे की व्हॅक्यूम डिलिव्हरी झाल्यानंतर जे बाळाला जे त्रास होईल त्याच्याने सेरेब्रल पाल्सी होऊ शकते. नाही, व्हॉट यू हॅव टू एक्सप्लेन इज दिस इज सिम्पल थिंग. लाईक तुम्ही रस्त्यावरनं गाडीत बसला तर तुमचा ॲक्सिडेंट होऊन मृत्यू होऊ शकतो, त्याप्रमाणे व्हॅक्यूम लावताना हे होऊ शकतं म्हणून सांगितलं आहे. हे सगळं होतच असं नाही, हे होण्याची शक्यता खूप कमी असते, परंतु लिस्ट कंप्लीट करण्यासाठी कायद्याने बंधनकारक आहे म्हणून तुम्हाला माहिती देण्यासाठी आम्ही हे करत आहोत. इट इज द युअर कन्व्हिन्सिंग पॉवर. तुमच्या बोलण्यामध्ये आपण डिफेन्सिव्ह व्हायचं नाही, कारण ज्यावेळेस बेबीला कॉम्प्लिकेशन होईल ना त्यावेळेस तो तुमच्या अंगावर येणार, तुम्ही हे आम्हाला सांगितलंच का नाही म्हणून. तर हे कन्सेंट सुरुवातीला असंही वाटायचं, ज्यावेळेस नवीन कन्सेंट चालत्या म्हणजे वी वर ज्युनियर्स, तर आमचे सिनियर लोक असेच म्हणायचं पेशंटला जर सांगितलं सिझर करताना पेशंट मरेल तर पेशंट सिझरला कुठनं कन्सेंट देणार, पण आता देतात की नाही. सिमिलरली इट इज युअर पॉवर ऑफ कन्सिंग अँड युअर वे ऑफ टेलिंग देम. त्यांना सिमिलीज देत राहायच्या रोजच्या जीवनातल्या. आपण ज्यावेळेस बसमधनं जातो, कारमधनं जातो, आपला ॲक्सिडेंट होऊन आपण मरू शकतो आपल्याला माहिती की नाही, म्हणून की आपण मध्ये कारमध्ये बसायचं बंद करतो का, नाही. त्याप्रमाणेच हे आहे, याची पॉसिबिलिटी खूप कमी असते, परंतु तुम्हाला सांगणं कायद्याने बंधनकारक आहे म्हणून तुम्हाला घाबरून सोडायसाठी नाही, पण तुम्हाला माहीत असावं म्हणून सांगतो. सी त्याच्यामध्ये ना, इफ यू सी फॉक्सी कन्सेंट्स, इट इज डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स. All the consents, Annexure 1, Annexure 2. Annexure 2 is consent, which is same everywhere. So you have patient signature, name, address, date, doctor's signature, 2 witnesses, etc. Annexure 1 is information about that procedure. So if you see vacuum or whatever, cesarean section or vaginal hysterectomy, laparoscopic ovarian cystectomy, it is the information about that procedure. Information about the disease, the procedure, complication, pros, cons, positives if you accept, negatives if you do not accept. So it is an information which is given to the patient. You tell everything may not happen, but this is the information, and after reading that information you become more sashakt to give signature voluntarily. That's the point.
आणि ते मग दोन्ही लावायचं ना, पेपरसाठी लावण्यासाठी मग दोन्ही लावावं लागणार आपल्याला. Thank you. Thank you all the faculties for their important inputs. Now I invite Praveen for vote of thanks. It gives me immense pleasure to give vote of thanks on behalf of my team. I would like to thank today's faculty, Dr. Manish Machwe sir, Dr. Alka Kute madam, Dr. Sarupa Iyer madam, Dr. Soyoga Pandit madam, Dr. Sudesh Doshi sir, and our friend Dr. Prajakta Shitole madam for giving their informative talk on various medico-legal subjects. I also thank our panelists, Dr. Milind Shah sir, Dr. Vidyanand Chavan sir, Dr. Vikram Dabde sir, and Advocate Ganesh Pawar sir, making the panel discussion very interesting. I thank all SOGS members for gathering in large and making today's CME very successful. I also thank our educational partner, Alembic Pharma, Mr. Khade. है का? नहीं ना? No, not but the least, Mr. Khade sir. आहेत ना? Not but the least, Shetzale and Aivali.